Good evening, ladies and gentlemen. We are glad you're watching. Thank you so much for making time to join us. This is Mtembe TV, open forum political discussion show, a show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. A lot is taking place so fast in this space that each one must work hard to keep abreast of all factors. Well, the Kamgunji Kibra meeting is on, all system going, and nobody can stop it. Therefore, all Nairobians and all Kenyans of goodwill are congregating with Raila Amolo Odinga, the Azimio leader, to see to it that the justice for the election of this great country is secured within the rule of law. Well, that sends panic and turmoil into the Kenya Kwanza administration. Understand the president Ruto is out of the country again. Probably he's trying to save face on this matter. I don't know what you feel about the whole thing. Mama Ngina also comes out and she's forthright about taxation saga, and of course, she responds that the way the Ruto administration is going about the governance of the country is unusual. She said there is how government operates and there is how government handles matters. And she's not seeing that with the Ruto administration. Well, ladies and gentlemen, we want to welcome you from wherever you are and get you going as we start out the conversation. We'll be expecting the president of all Bunge la Wananchi into the show tonight. So I want to urge you to invite as many as you can to join into the discourse even as we start out the conversation. The link to use to get in the studio is right now in the comment section. All you need to do is click on it. Allow StreamYard to configure for you the camera as well as the audio, and you will be in this space for us to get talking. Karibu sana tumakinike kwa pamoja muda na saa kama za leo, ili kila Mkenya ajue kwamba lazima hii inji irejee kwa wenyewe ambao ni wa Kenya na sio wachache ambao wanataka kutumia inji hii kujinufaisha. Kwa hivyo mahala pote ulipo, hakikisha unakaribisha wawili watatu. Share that link in your WhatsApp group, share that into your Facebook groups, and everyone in your life. Be our extension, be our ambassador. Once again, I want to appreciate everybody for following Tembei official Facebook page where we are live right now, and of course subscribing to Tembei TV YouTube channel. That is where we are at home, and of course Sound Candid Talk, our new channel that we are building. We want you to subscribe and follow the proceedings from any of those channels, which I believe is helping a great deal. Aya, asante sana, tumakinike pamoja. Watatu tunapoanza, naona tumefika kwa fujo na mambo lazima yaeleweke. Dahi Abdu, karibu sana. Fatan Abdullahi Muhammad na Kusabai, karibu kwa show. Shaka Mdune wetu, muhenga wetu wa Mtembei TV, karibu kwa show. Tunashukuru tu sana. George Obado, you're welcome to the show. Thank you so much for making time always to be here. Lilian Mogeni, karibu sana. Fabiano Adriano, niko ndani na mapema mbona. Standard Adit na kushukuru. Jacqueline Getuba, you're welcome to the show. Kuna Salome Mbone, mambo ndio hayo, karibu sana. Kuna Eliza Kigen, karibu sana. Malaika Gabrieli, hey, nakuambia karibu sana Malaika Gabrieli, tunakuhitaji wakati kama huu. Asante sana. Faiza Fadhila, karibu kwa show. James Nyakeruma,
watching. Asante sana. Bilal Hassan, karibu kwa show. Asante tu sana, tumakinike pamoja. Jafet Mungare, karibu sana. Gloria wetu huyo, karibu kwa show. Na kushukuru tu sana. Gitonga, karibu sana. Nani mwingine hapa? Kuna Josephat Korir anasema, we know you, we have not forgotten that you are Raila's die hard. Watu walipe ushuru, period. Ushuru tutalipa, lakini serikali pia tutaikomboa kutoka kwa mikono ya majambazi. Wise Cleo, karibu kwa show. Albert Nyagoya, karibu sana. Mohamed Ege, karibu kwa show. Kuna Meki, karibu kwa show. Nani mwingine huyu nisisahau yeyote? Okay, kuna Abdu Siraji, karibu sana. Jamhuri Elisha Waondo, hey, mtanimaliza leo. Elizabeth Anyango, thank you everybody, thank you Yufin wetu ile, alafu of course Margaret Wanjiro, Leonard Kichenga, Kachienga, nisikosee mtu yeyote. Filimona Samoi, karibu kwa show. Of Kango, alafu Vincent Otieno, Isa Champlin. Hapo tumefika. Asante kila mmoja, tafadhali hakikisha unakaribisha wawili watatu, usitazame kipindi peke yako. Na hakikisha kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anasalia nyuma kuelewa nini kinachojiri katika siasa zetu, na awe na msimamo ambao unaeleweka. Usikue wale watu ambao Biblia inasema sio moto na sio baridi. Ni wakati hatari ambapo kila mmoja ajulikane ana msimamo upi. Are you for justice or are you for lies? Are you for what God seeks to see, or what people have concorded together to deceive the rest of the country to be what they are not and appear to be what they are not? We are in the verge of making history again in this country, and we need everybody to rise up and be counted. Asante tu sana, nashukuru kwa kila moja, na leo hii tunaangazia rally ambayo iko tayari, kiwanja kiko set, viongozi wameconfirm, Jubilee na vyama vyote tanzu vya Azimio viko ready kwa mkutano ambao utakuwa Kibra. Sijui wewe uko wapi na utafuata ukiwa sehemu gani, lakini nakwambia umakinike kwamba una subscribe kwa Sound Candid Talk, subscribe Mtembei TV YouTube channel, and follow on Mtembei official Facebook page. Hapo ndio kutakuwa na ngoma yote nzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So if you're not a subscriber, you're going to miss out a great deal, and we wouldn't want you to miss any of the happenings from Kibra and elsewhere. I believe the journey will begin from the airport all the way to Kibra. So hii ngoma ni kali. Wale ambao hawana misuli, shauri yao, na kama una msuli basi tukutane kiwanjani. Nashukuru tu sana, tumakinike pamoja. Nimeona ndugu yangu hapo Simeon Ndungu, wewe tumekuwa na wewe struggle siku nyingi, karibu sana, tuendelee hivyo hivyo. Shikilia doria huko ili tulainishe mambo haya. Tuanze na nani? Joe, unaanza kuharibu video yangu, mbona umejificha? Weka kamera on ili picha ikae safi, haswa kwa wale ambao wanatazama kipindi kama kimekwisha. Tunahitaji hiyo picha ikuwe safi. So bwana Joe, hivyo ndio msimamo upo. Haya, tuanze moja kwa moja na nani? Ndugu yangu leo, uwe wa kurusha jiwe la kwanza. Karibu lakini. Asante sana ndugu yangu Bernard kwa wakati huu. Kwa hakika ni jioni njema, na nikiutazama uso au nyuso za Wakenya wenzangu ninaona furaha, na kama kuna wale hawana furaha, naona kuwa wako na imani na wako na matarajio kuwa vitu vitaweza kuwa
sawa na vitaweza kulainishwa hivi karibuni. Hapo awali ungeangalia uso za Wakenya, ungeona huzuni na ungeona watu ambao wamepoteza imani, watu ambao wamebaki tu kuishi kama wanyama. Bora siku imeisha, hawajui ni nini yatatendeka siku zijazo. Lakini tangu Raila Amolo Odinga aje na zungumze na Wakenya na aonyeshe kuwa ako tayari, bado hajachoka na bado ako na nguvu zinazohitajika ili kuweza kuwapa Wakenya haki na kuhakikishia Wakenya kuwa haki zao bado zinaweza piganiwa na waweze kupata uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kufanya biashara na kuchagua na kuongozwa na wale viongozi ambao hao wenyewe wamechagua. Naona Wakenya wengi sana wameweza kupata furaha kidogo, ingawaje ukiuangalia kwa mtazamo mwingine utapata kwa Wakenya hawana furaha kwa sababu ya yale wanaopitia kila siku. So ukiangalia maisha ya Wakenya, wakienda pale madukani kununua bidhaa, wakienda pale shuleni kupeleka watoto wao, au hata wakisafiri, wanapitia hali ngumu mno. Wakilinganisha hali ilivyo sasa hivi na jinsi ilivyo hata wakati wa corona, wanasema hata heri wakati wa corona walikuwa wamefungiwa. Maisha haikuwa mazuri, ni kwa sababu walikuwa nyumbani, hawangeweza kufanya kazi, lakini bado kuna zile bidhaa wangeweza kufikisha bei au wangeweza kuzinunua, manake serikali iliyokuwa wakati huo ilikuwa ni serikali inayojali maslahi ya wananchi, na walikuwa wanafanya hima na kuhakikisha kuwa wamefanya juhudi zote zinazotakikana kuweza kupunguza gharama ya maisha na kuweza kupunguza huo gharama ili mwananchi wa kawaida asiweze kuhisi uzito. Lakini serikali tunayo sasa hivi hawana utu, hawawezi kufikiria mwananchi wa kawaida jinsi anavyohisi. Hao kazi yao ni kulumbana na viongozi wenzao na kulipiza kisasi, kutaka kujionyesha kuwa yale walikuwa wanasema walikuwa wanatendewa mabaya, wanajaribu kuonyesha kuwa hao wanaweza kutenda mabaya kuliko watangulizi wao. Biashara ya serikali tunayo sasa hivi ni kujaribu kuonyeshana ni nani anaweza kutenda mabaya kuliko mwingine. Hawana biashara na shida zinazohusisha mwananchi wa kawaida. Ndiposa leo sitaki kuzungumza mengi, manake mengi yatazungumziwa pale Kamukunji Kibera. Mwenye maneno ni Raila Amolo Odinga. Yeye ndiye ataenda pale katika People's Baraza na aweze kusikiza kutoka kwa Wakenya, na Wakenya wakishampatia mwelekeo, basi kazi yake itakuwa rahisi. Kazi yake itakuwa ni kutuongoza sisi kama Wakenya ili kufuata mwelekeo. Raila sio mwenye anaenda kupeana mwelekeo. Mwelekeo itakayopeanwa kesho italingana na jinsi Wakenya watazungumza. Wakenya wakisema baba tunataka tuende Ikulu, basi Raila hatakuwa na la kufanya, itabidi atuongoze tuende hadi Ikulu. So nikimalizia, Bernard, mimi ningependa kuhimiza na kuambia vijana wenzangu, hii nchi ni yetu. Tusipoilinda, tusiposimama na nchi yetu leo, kesho tutakuwa wazee na watoto wetu wataanza kujiuliza, nyinyi mlikuwa wapi Bernard wakati nchi ilikuwa inaenda? Nyinyi mlikuwa wapi wakati haki za Wakenya zilikuwa zinagandamizwa? Wewe ulifanya nini kama Bernard wakati ulikuwa unasikia watu wanashikwa kiholela holela na wanawekewa kesi zisizofaa? Wakati watoto wetu watakuwa wananyamazishwa, hawatakuwa wananyamazishwa kwa sababu huyo tabia itakuwa imeanza wakati huo. Watakuwa wananyamazishwa kwa sababu serikali zijazo zitakuwa zinaendeleza zile vitu zilitendeka wakati sisi tulikuwa tunaangalia na hatufanyi jambo. Ndio maana naita Wakenya kesho, mujijaze pale Kibera, muzungumze kwa sauti moja kuwa sisi ni Wakenya na tunataka haki na tuwezi kubali kuongozwa
na watu wachache ambao sisi hatukuweza kuwachagua. Asante sana Bernard, najua Kiswahili changu sio safi kama chaka dume, lakini nimejaribu kuwa Mkenya leo. Sikutaka kuzungumza kutumia lugha ya wakoloni. Asante sana. Asante sana bwana. Leo umevunja rekodi, na tunashukuru tu sana kwa sababu Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya Mduna atatuimbia hiyo wimbo baadaye, lakini ningependa tu kushukuru kila mmoja anayejiunga nasi. Hii ni Mtembei TV na leo tuko na president, the ghetto president. Atajibu maswali kadhaa kabla aende kujiandaa kwa mikakati ya kesho. Kwa hivyo nitapatia tu dakika moja wale watu mko studio kumsalimia for half a minute ili we give him the ample time in the initial stage of the show. He gives us what is on his agenda, and then thereafter tutafungua floors. Mnajua tunaendeleanga mpaka asubuhi, na of course lazima tuweke mikakati pia ya kupeperusha hizo rally from where they are to everywhere, and so naomba tu kila mmoja amakinike. Thank you watu wa comments, ka hapo kidede. Wala watu wanakuja hapa kutetea uovu lazima washughulikiwe. Okay, mimi na respect kila Mkenya. Kile kitu nachukia ni mtu mzima anayeongea uongo na anayetaka kudanganya taifa. You are an adult and you want to deceive, and you want me to support you in that. Hapo hata kama kuangushana, tutaangushana chini, kwa sababu I don't compute why an adult should be lying to the nation and lying to the children. It is unforgivable. And so kama uko hapa kusupport wizi wa kura, uraisi ambao haueleweki, okay, kama imefika hapo basi ni kubaya. We cannot be a deceiving nation. We must be a nation that stands for something. Tunajulikana kwa nini kama Kenya. Hilo ni la muhimu kwangu kuliko kingine chochote kile. So with all due respect, let us stand for what is right, because what is right is going to outlive all of us. Lies can only go this far. And so tuache uongo, tuseme ukweli. Mimi ukianza kutilia shaka saa hii kwamba mimi ni mchungaji, okay? Mimi nitakupatia stakabadhi zinazothibitisha kwamba mimi ni mchungaji, okay? Nimesoma wapi, niliwekwa wakfu siku gani, na nisimamia kanisa lipi, na mchungaji wangu mkuu ni nani. You have put a question mark on my pastoral. I give you XB to prove I am one. Swala tunalo shughulikia saa hii ni kwamba kuna utatanishi na matokeo yaliyotumika kutangaza William Ruto kama rais wa Kenya. Utatanishi huu unatokana na IEBC, taasisi ambayo imepewa jukumu la kuongoza na kuhakikisha kwamba kuna uchaguzi ambao unafaa. So ili swala sio letu tumeanzisha, ni IEBC inatupatia matokeo ambayo commissioners 4 wamekataa, 3 wamekubali, wanatumia. From that is a question mark. And then the 5th commissioner, who is the whistleblower, comes up with the result that he says is the genuine result. In those genuine results, William Ruto, who is now acting president, okay, got 41%. Now, 41%, you cannot be president of Kenya with 41%. Hapo ndio shida iko. Kwa nini katiba inasema mpaka upate 50% plus 1? So, hasira yetu, ugomvi wetu ni kwa sababu katiba haitumiki ipasavyo. Na kama nyinyi mnataka kufunikia hiyo masuala ili katiba iangaliwe kando kwa sababu mtu lazima awe rais, ninyi ndio maadui wa hii nchi na lazima tuwapinge. That is it. So we should first of all determine Chebukati results, are they right? And if they are not, if they are right, why are these 5 commissioners against them? Okay? Then
These are the whistleblower results. Kwa nini Chebukati atakuja kutuambia ni fake? Kwa nini wajakata? Okay? That is it. Na mimi sifanyi kwa IEBC. Sijaenda kwa hiyo server nikachukua result, nimeletewa. So mimi naamini wale watu wanafanya kazi kwa IEBC wakitoa ma result mbili, tunatumia hizo result mbili. Na hatuwezi kuwa na rais wawili. Kwa hivyo lazima determine who is the legitimate president of the Republic of Kenya. As it stands now, we don't know. And we need to ascertain that. And that's why we are meeting with the Kenyan people, so that the Kenyan people can chart the way forward for this country, because we are the main custodian of this country. This country doesn't belong to politicians. It doesn't belong to the elites. It belongs to the Kenyan people. And the constitution gives the Kenyan people the upper hand. When we cannot get justice through the court, we can't get it through the parliament, we can't get it through the Senate, we get it through the people. Let the people decide. Those of you who are old enough, you know that is a powerful phrase coined by the late Matiba himself. Let the people decide. He was a man of few words. He didn't enjoy exchanges between him and Moi. Whenever Moi said something, he said, let the people decide. Twende kwa watu waamue. And at that time, Moi did not have people. So he would always run away from letting the people decide. Now, tunaonekana history is repeating itself with the Ruto administration. They don't have the people, and so they don't want the people to decide. They say, let Chebukati decide. Chebukati is not going to decide. Kome and the team are not going to decide. The people will decide. Osolo nusu ya dakika, John nusu ya dakika, na msalimie president, alafu tupatie president floor. Osolo, you're still mute. Amjambo wa Kenya wenzangu popote mlipo. Bwana President, I salute you wherever you are. Mr. Bernard na Wakenya popote mlipo katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Tunashukuru Bwana Bernard kwa kazi yote ambayo wanafanya wakiwa na ndugu yangu mdogo ambaye anaitwa Leo. Wacha tuje upande wa ukweli wa mambo. Kila wakati Bernard Miwa anasema Mama Ngina Kenyatta bado yuko ofisini. Watu wajaelewa. She's the mother of the nation. Baba wa taifa hayati Mzee Jomo Kenyatta aliaga Mombasa, pale Mama Ngina anaongea hapo. Hiyo kanisa anaitengeza. Mara ya kwanza katika nchi yetu mama anifungua mdomo. Na tuko na mila zetu za Kiafrika. Lile lisiwe hata wazungu wanajua. We have our tradition. Huyo ni mama yetu wa taifa, nyanya yetu wa taifa, wajukuu sasa na wanamuona kwenye TV, wengine hata kwa kimjua. Ni mama akuwa anazungumzia mambo ya siasa. Ni uchungu sana kusikia mama miaka 90 na akija kusema ukweli vile mambo iko. So sasa kama huyo mama anazungumza hivyo, na wale mama wengine ambao wako manyumbani wanasikia uchungu gani? Siwezi kuzungumza sana, tutazungumza baadaye. Bwana Ruto alikuwa anatakana atoke juzi, sio kesho. Na tunamtoa. Asante sana Bwana Joshua, tunashukuru. Thank you. Let me respond to this lady here. Njoki Njue anasema, what makes you feel Chebukati results are not fake? It is not my feeling. Sijui nyinyi watu mlizaliwa wapi. It's not what I feel. It is the commissioners who work in IEBC said they don't know where he got the results. Okay? The whistleblower came up and said the ones he announced are not true results. These are the true results. He gave the true results out, which gave William Ruto 41%.
You can't be president of the Republic of Kenya with 41%. And so, until Chebukati comes and says the result he announced are genuine and the ones for whistleblower are wrong, we will go for the one for the whistleblower, because the Chebukati one has been rejected by 4 commissioners plus the 5th person, the whistleblower, and all of them are from IEBC. Hawajatoka kwa nyumba yako Njoki. Asante. Joe, uko ama upo? Okay, inaonekana Joe aliingia alafu akatoweka. Mdune, dakika moja tafadhali kusalimia president, tusonge mbio mbio hivyo. Wacha nitengeneze koo kwanza maana. Kwanza asante sana ndugu yangu Bernard kwa kunipa hii nafasi, na unajua kuko tunasema usiku mmoja basi ni mwaka. Kwa kuipata nafasi ya kuweza kuzungumza hivi kwamba ni neema yake Mungu kaninemesha pamoja na familia, na namshukuru Mungu tena kwa kipindi kama hiki, na pia kwa kuniajalia maneno na neno. Vile vile pia ndugu yangu Nyabaya kwa kazi nzuri, rais wetu hapo Gaucho, kipenzi chetu, kaswa kipenzi changu, maana huwa namfuatilia zaidi, maana ni mwenye roho ya ushujaa. Hapo kuna Kenyan with love, ndugu yangu rafiki Joshua Solo ambaye ni mzee wetu ambaye ana msimamo. Aluta continue dadangu hapo wa nguvu. Vile vile kuna dadangu Roda haswa na brother wetu hapo Hona Labala. Nafikiri nyote hamjambo. Kwa utangulizi tu, ili kusudi nisiwe mrefu na kuweza kumchosha hapo rais wetu mwenye neno la kutueleza, labda pengine nifungue kwa kusema hakika Mungu atajibu maombi yetu very soon, na inaelekea ashajibu, kwa sababu kelele hizi tunazizungumza si bure. Hizi ndizo zenye Mungu, hizi kelele ndizo zina Mungu. Maana tusitishwe tu na makanzu mazuri Jumaa, watu hawakosi msikitini. Tusitishwe na masuti ya bei ghali kila Jumapili, watu wako kanisani. Wale wote wengi wao ni wale wanajificha tu kwa kuficha uovu, but ukweli wa mambo sisi tunapiga kelele hapa. Mungu yuko nasi, na naimani kwamba safari hii haitakuwa mchezo wala kubahatisha. Lazima mwenye mbuzi apewe mbuzi wake, kama ulivyotangulia kusema kwamba commissioner wanne walisema hapana, watilia shaka hapa, ikawa kizaazaa. Sivyo hivi, wale wakasimama kando. Mwingine mzalendo mwenye aliyasema mimi na hata nikifa leo nitambuaje kwa Mungu kama sitazungumza ukweli. Jamani, huyu bwana na 41% na mwingine yuko na 57%, akaachia pale. Sasa hilo liliwatia tumbo joto hawa jamaa zetu, mpaka muda huu hawana msemo. Maana hakuna yeyote ambaye ameweza kujitokeza kuweza kusema jamani, iliyobaki sasa ni lawama. Kenyatta anawasaidia, Raila si kuna nini. Sasa imekuwa ni kelele ambazo hakika ni wingi wa maneno, hakuna neno. Kwa hiyo sitaki pia nijichoshe zaidi, maana kuna mengi mazuri ambayo yapo. Vile vile nihakikishe kwamba Wakenya wenzangu tujumuike kabisa kwa pamoja, haswa kesho kabisa katika ile uwanja wa Jacaranda ambao ni Kibra, na mengi atazungumzwa hapa nafikiri na rais wetu, ila tu kwa sababu hatutakuwa na uwezo na hatujajaliwa na uwezo wa kufika pale, japo natamani sana hakika na mimi ningeenda kupata nafasi ya kuweza kupata mic, ningezungumza neno, sina uoga. But brother president, uko na ndugu yako wa nguvu ambaye ni msimamo, habadiliki, hahongeki, ako radhi kufa na maskini wake, lakini kulitetea jamii ili kesho na kesho kutwa Kenya hii tuje tuisabini miongoni mwa wapiganaji wa ukombozi watatu. Asanteni kwa ufunguzi tu, but nipo na kuna mengi. Asante sana brother. Asante sana, karibu tena, karibu.
Tunasonga mbele. Nashukuru na nakosolewa hapo kwa comment section. Rais wa Kenya anajulikana kulingana na matokeo yaliyotangazwa na whistleblower ni yule wa 57%. 41% hajapata ile imewekwa kama the requirement by the constitution. Okay? Alihusika katika election, yes, lakini hakufikisha ile kiwango ambacho kinaweza kumfanya akuwe rais. Ndio tunasema kama ako kwa ofisi ni makosa, na ni katiba inamfanya anakuwa na makosa, sio mimi na sio Wakenya, ni katiba. So mpaka hiyo katiba ibadilishwe kwamba mtu anaweza kuwa rais na percentage yeyote, kama bado ni 50+1, then yule yuko kwa ofisi with 41%, he's not eligible to be there. Will be going against the constitution, and I don't want us to go against the constitution. That is why Kenyans should meet and discuss. If Chebukati gives us 41% as president, Chebukati is wrong. The constitution is right. If IBC gives us 41% as president, IBC is wrong. The constitution is right. We will follow the constitution. We will not follow the sentiments of anyone who feels or thinks that we should sweep everything under the carpet and forget and move on. We have moved on from 2007, moved on 2013, 2017, 2022. We are not moving on. We must sweep the house, lift the carpet, sweep whatever that hides there. We need to hand over this country to our children when it is clean, when it's not owing anybody anything. If you are for that, you are the right Kenyan. But if you're against that, you are the enemy of Kenya. I will deal with you like we deal with any enemy of this country. Aluta continue. Karibu. Asante sana Bernard. Habari yako, habari ya leo Gaucho, Kenyan with love, Joshua, Msimamo, Roda na Honorable Labu. I hope natumai nyote mko sawa. Bernard, hii nchi yetu lazima tuikomboe, na mwenye hataki kukomboa nchi tutapita tu na yeye, si siri. So mwenye anataka ni maisha mazuri kwa wajukuu na watukuu, atunge tu mkono juu. Hatuna otherwise, itabidi tu tuokoe nchi. Baba lazima aingie huko State House na tupewe haki yetu. Haki lazima ipatikane. Hao watu waache kuwaendea Mama Ngina na former president juu haina haja Bernard. Kisasi ni ya nini? Waache tu watoke, kama venye wameshindwa tu hivyo, watoke tu, watu wache tu juu kila kitu kimepanda. Watoto wengine hata hawezi enda shule. So hii serikali lazima tuitiwe, watoke hapo, waachie mwenyewe. Mwenye alijua Kenya alikuwa nafaa fanya hapo, atufanyie kazi. Na Gaucho, twakuenzi sana, twakushukuru, sisi tukutupigania juu wewe ni wewe tunaweza kukufikia kiurahisi, unaona. Alafu unapitisha ujumbe wetu kwa baba na umwambie raundi hii lazima ingie kwa State House ndio tutapumzika. Asanteni sana. Okay, asante sana Luta, continue. We appreciate that. Kosigei Jose anasema that constitution that you talk about is what elaborate the process of after election. Go to the Supreme Court. We've been to the Supreme Court. We did not get what we are looking for. And for your information, when a case is decided and there comes new evidence, okay, the ruling of any court is based on the available evidence. Now, if there comes new evidence, that case can be reopened and then ruled differently. Unaelewa bwana Koskei? So kama wewe unafikiria kwamba Supreme Court ikishaamua hiyo ndio Biblia, kila mtu afuate, you are wrong. Right now we have new light, new understanding. The case of the presidency of this country must be decided in the light of the new revelations, not the old ones. So bring Chebukati to substantiate the results he used to
announce the president. If he cannot substantiate them, then the new results are the right results. 41% cannot be president. 57% is what must be inaugurated as president of the Republic of Kenya. Hiyo ndio katiba. So kama unafuata katiba, tufuate katiba. Kama unataka kufuata siasa, tuko ready pia. Naomba Roda dakika moja, alafu honorable, and then tukienda dakika moja. Ngoja ni tafadhali, ni ufunguzi tu tunafanya, okay? Tupatie ghetto president nafasi, atatuongelesha, mtamuuliza maswali, alafu baadaye atatoka mapema kwa sababu ya mikakati ya kesho. Sawa sawa, na sisi tuko hapa mpaka asubuhi, si mnajua kama kawaida. Kenya would love, what is it you want to remove my eye from my eyeball? Ngoja Roda, we are coming to you. Wacha nimalize huyu Kenya would love kwanza. Yes, mwenye upendo wa Kenya, vipi? Wewe ndio una distribute. Unmute, Oga, we can't hear you. Okay, thank you. Yeah, ime unmute. You know, it takes inachukua time kidogo kabla i unmute, eh? Mimi sikuwa nataka kuingia nifanye vitu mingi, nilikuwa nataka kusalimia my childhood friend Mr. Gaucho. Bro, thank you, na I hope ile story yetu ilifanya kazi. Mimi nilikuwa nataka tu kuingia nikusalimie bro, na nikwambia asante. Bado nakusikiza, ulipromise utakuja leo mazee, na nafurahi sana buda. Ile kitu yenye mnadu tuzidi. Mimi nilikuwa nimekaa mtu kukusalimia mazee. Thank you. I hope kila kitu lifanyike yenye tulifanya ile unajua nini tulifanya, but nilikuwa tu nikam nikusalimie. Siwezi pita tu hivi kama uko kwa studio, lazima nikam nikugote. Other than that, Bernard, mimi nitakuja matime zangu. Mimi nilikuwa nataka tu kusalimia brother yangu bwana. Thank you. Sawa, you're making us jealousy, but it's okay. We'll learn to live with it. Roda, karibu. Asante, nianze na Bernard kusalimia leo Nyabakia, President Gaucho, Gogeto, hi brother, and Kenya with love, Joshua Solo, hi Joshua, Honi Kaburi, Kim, and Musimamo, how are you? Yeah, if I start, I don't know, you said we don't talk about the topic. Umeandika first of all, nianze na topic. Leo I have been very sad what happened today when I saw our first somebody, please unmute. Please unmute. I've been so sad when I see our first lady, Mama Ngina Kenyatta, how she was saying that about Ruto. We know what Ruto have been attacking Mama Ngina Kenyatta family. They have not paid the tax, and that woman, I feel very pity for her. Very sad. We don't respect our old people. We don't respect for those people who are before our politician. Like, she was a first. She's a woman to be deserved, to be respected. I mean, again, I could feel her soul. Actually, I was almost, I used to cry. I was teared. How she was talking. Aki Ruto, he doesn't have Ruto, he's a very young man. He's just 55 years. And he doesn't respect Mama Ngina Kenyatta. She's like her mother. Ruto mother, she's old. He cannot see Mama Ngina Kenyatta is the same like her mother. We know in our African culture, we respect our old people. Ukida kwa matatu, unakaa, unawapatia, unawanganulia kashukari. Tunaona vile culture yetu. It's so pitiful, so sad. I don't know where our country we are going. But it's painful. Okay, sawa Roda. Tutaongea baadaye. Asante lakini. Tunashukuru. Naomba tuokoe muda ili tusimweke rais kwa muda mrefu. There's a long day tomorrow. We need to ensure that we do that. But the rest of us tunabaki hapa kujadili masuala haya kwa kina.
Nashukuru tu wote ambao mnajiunga nasi. Tafadhali ukitupata karibisha wawili watatu, usitazame kipindi peke yako, na kama hauja subscribe kwa Mtembei TV YouTube channel, please do so. Subscribe also to Sound Candid Talk YouTube channel and follow Mtembei official Facebook page on Facebook. It's necessary for you to be updated. We'll be having all the proceedings from Kibra and elsewhere for tomorrow on all the 3 channels. And so if you miss one, you should get the other. And you know, of course, there's always fluctuation. So if you are on several channels, you will be able to follow the proceedings without having to be stranded waiting for the other one to recover. That's why we're encouraging you to subscribe. Usichelewe. Honorable Labul, how are you? Is it Labal or Labul? Unmute. You unmute. The mic is beside your name on the screen. Unmute kwanza. Bado uko mute. Hatuwezi sikia kile unasema. Hapo sawa. Endelea. Asante sana Bernard, habari ya leo? Fiti kabisa. Namna gani? Jameke kabisa. Mheshimiwa unajifungia? Umefunga tena? Hiyo network yako iko na shida kiasi ama? We can't get you. Okay, he has network challenges. Utarekebisha tafadhali. Itabidi labda utoke urudi, utengeneze vipi. Kama umesema uko West, uko wapi? Hebu tuone. He said Elgeyo Marakwet. Okay. Inawezekana ni challenge ya internet, but ikirekebika utarejea. So mabibi na mabwana, na washukuru kila mmoja kwa kujiunga nasi katika kipindi cha leo tunapoangazia masuala ya mkutano wa kesho na mipangilio iliyopo kuhakikisha kwamba nchi hii inarekebishwa kwa makosa ambayo imesababishwa na IEBC kutupatia rais ambaye kulingana na matokeo mapya si yeye aliyeshinda urais. So lazima hilo swala lishughulikiwe, na katika ile kushughulikiwa, Wakenya wenyewe wameamua wakutane, waambiane cha kufanya, of course, na viongozi wao. Asante sana, naomba tukaribishane, na kwa heshima tumkaribishe Rais Ghetto President tuongeleshe. Vipi lakini Mr. President? Niko salama. Nashukuru. Ya, siku nyingi ulienda ukurudi. Kitu ya kwanza nimewasalamia nyinyi wote. Sikukosa kurudi. Si after kutoka hapa ndo nilikuja nikashikwa. Then after kutoka ikabaki walichukuanga simu yangu, ambao nashukuru baadhi wengi hapa iko wale walinisaidia, nikanunua simu ingine ambao nilimaliza kulipa I think jana juzi ndio nilimaliza. Hiyo simu ingine walikataa nayo, wakasema lazima wafanye uchunguzi zingine huko. But nilishukuru wakati nilishikwa, nashukuru Baba Raila Odinga alipiga simu na akasema ya kwamba wakikataa kuniwacha yeye mwenyewe anakuja huko. So watu wakakuwa na wasiwasi. Juu wa kwanza alikuwa akipiga simu, alikuwa nafikiri ni mchezo. So iko time alipiga simu na nikaweka sauti ya simu juu, wakasikia akisema nakuja. Wakasema tuwezi buku kijana lale hapo, kijana akilala hapa italeta mambo mingi. So baba akatuma lawyer anaitwa sijui nani Masai, na akatuma ule Willis Otieno ule pikipiki bonki. Na by that time nani pia alikuwa US. Mara yangu ya kwanza kuongea na Jimmy Wanjigi alikuwa US. Pia alipiga simu akasema hata wakipiga bonde ya pesa ngapi atatoa. But kwa sasa hiyo tayari baba alikuwa sort kila kitu, na watu wa kijiji pia walikuwa wanataka kukuja huko. Nikamwambia kwanza tulieni kwanza tuone vile mambo ina nini. But mimi upande wangu hata sikuogopa kulala, juu nilikuwa nataka
wajue mimi ndio ghetto president, waone kila sura ya yote ya kijiji ikikuja hapo. Unajua hao wakuji na uzuri, kwa wale wanakuja kutuliza njaa yao hiyo siku, iko wale wanataka maduka ifungwe, iko wale wanakuja kufanya shopping warudi nayo. So wakaona hapa ndikwacho kijana lala, itakuwa ni mambo nyingi, wacha tumwache. Wakanirelease kitu saa, I think walirelease saa 5 saa 6 hapo, but walifukuza watu wa habari, walikuja hapo kina watu wa Mtembei nini, hizo channel ndogo ndogo walikuja huko, mainstream media walikuja wakawafukuza. Ndio baadaye wakakuja wakashika former huyo MC wa Korokocho, ambao hata leo wamemchukua kwa Naivasha. Mi pia nimeshinda nikipigiwa simu, nisime simu, nifiche simu, kwa sababu niko kwa hiyo list ya wale wanatakikana. Bado nazidi tu kuongea mbaya. Jana niliongea mbaya, so mimi niliambia watu, hata leo ni sahi nimetoka mkutano. Jana nilikuwa na mkutano na vijana Dandora, kama mliona hiyo video fulani nilikuwa na trend sana jana ya Mama Ngina. Nilikuwa na mkutano na vijana Dandora. Leo nimeshinda Westland, ambao nimeshinda award ya vibrant and fearless young politician of the year, ambao nimepewa hiyo medal leo. Ilikuwa Westland, walivote online. So mimi natembea tu free man. Saa hii nimetoka town nikizunguka tu Ambassador, na sasa hiyo napigiwa simu, wale wametoka kuona ule jamaa mwingine ya kwamba Gaucho jificha. Sasa mimi nauliza Ruto, sidhani kama Ruto ni Nebukadneza ama anaweza kuwa mbaya kuliko Nebukadneza. Sijaamini kama Ruto anaweza kuwa mbaya kuliko Magufuli, na alikufa na homa. Tanzania ungeongea mambo ya Magufuli na alikufa na homa. Hawezi kuwa mbaya kuliko Museveni na akina Bobi Wine wanampinga. So mimi nilisema na bado narudia, kama Kifeonge ilipangwa ya kwamba lazima itokane na serikali ya Ruto, nilisema ya kwamba afadhali hiyo kuliko kufe na ukimi. Tunafungwa bumpers. Hiyo hata kufanywa usuda ni ngumu. So hiyo ndio maana nilikaa kidogo, but all in all nimetoka sahi kwa kiwanja, nimekuwa na mkutano na vijana. Rally ya Kibra bado itajaa na itajaa zaidi, na ile plan ambayo mimi kama ghetto president na bunge president nilikuwa nimesema ya kwamba turudishe ile resist, kwa sababu Ruto sasa anatumia Safaricom sana kufuliza nayo wa Kenya. Mimi nilisema to resist Safaricom, to resist zile kampuni za Ruto ambao sasa amechukua kuniniwa kwa Wakenya, vile tulikataza Uhuru. Mimi nimeambia wanageto waanze kuresist hizo vitu. By kesho mimi sitakuwa na line yangu ya Safaricom, nitatupa, kwa sababu hapo ndio Ruto ameingia anatumia. Najua president wetu Raila Odinga'S, ambao najua anaingia sasa yako kwa ndege, anaingia by saa 9 asubuhi kutoka Senegal. Najua yeye pia akifika kwa uwezo ya Mwenyezi Mungu kwa rally ya kesho atanijoin kutangaza ya kwamba tumeresist Safaricom na bidhaa na kampuni za Ruto, ama mali Ruto ameweka pesa kunyang'anya nayo wa Kenya. So rally itajaa na itajaa zaidi, na tumetoka plan. Sijaogopa kuplan kwa sababu eti inatafutwa, hapana, tunaendelea kuplan. Ingine ni ya kwamba nimepanga nikuwe na mkutano na vijana on Thursday next week launch ghetto movement, launch young ghetto movement. Tunataka Raila Odinga round hii yeye atupe instruction, atuwache wale watakufa wakufe, wale watabaki wabaki. Na tunatutaki issue sura ambayo every election wanakuja na lobby groups za kutafuta pesa na hawana interest ya Raila Odinga. Tunataka tupate new blood. Hata Arsenal walikuwa na kina Thierry Henry, walibadilisha, walikuwa na Thierry Henry, Patrick Vieira. Manchester walikuwa na Roy Keane na kina Roy Keane na akina Van Nistelrooy, akina Beckham walitoka. Barcelona tulikuwa na Ronaldinho, tulikuwa na Eto'o walitoka. Real Madrid tulikuwa na Ronaldo, wakina Figo walitoka.
Kwani ODM ndio watu wapigwi sap, hawapati injury, hawachoki, kwani na wataki kukaa kwa bench? Lazima tutafute youth ambao damu yao imechemuka. Sieti the same group since 2007 wanabadilisha tu jina na sura ni ile ile. Wakitoka kwa Sans sijui ya nini ya Raila, kesho wanajiita Soso wa Raila, kesho kuta wanajiita kitu kingine. Tunataka youth ambayo wanaongea lugha ya youth ya saa hii. Tunawa respect, lakini lazima watu guide, wakae nyuma. Baba Raila Odinga ndio tunataka mbele. Raila Odinga waliunda waliunda yeye nani ilikuwa ni yeye Wamalwa kijana group ya kina waliunda Young Tax, wakawacha Oginga Odinga peke yake mbele. Hii iwezi kuwa ni the same group ndio wamenini. Ikifika nomination wamefanya vijana wengi roho yao ilikufa na kufuata Raila Odinga, kwa sababu ikifika nomination wanaleta magirlfriend zao, wanaleta mabibi zao, ikifika certificate wanapea watu wao. So this time round tunataka new blood ambayo inaongea lugha na vijana, au pia wafili ya kwamba wanaweza kaa juu ya meza. Then hii shughuli ya kutoa Ruto kwa uongozi haitatuchukua hata mwezi 3. Okay, thank you President. Labda swali kwako, mikakati, safari inaanza airport kesho ama kila mtu atoke kwa nyumba akienda Kibra direct? Kesho vile tumezikizana watu baba anafika saa 9, I think saa 9 saa 10, aende home kidogo atulie mpaka kitu saa 4 na kitu, then watu nakutana tu direct church. Iko church iko hapo Makina, tutaenda church, then kutoka church then tunatoka hapo tukienda rally. So kila mtu analala tu, then kila mtu atoke tukienda huko. Juu huwezi travel then tuende saa 9 usiku airport, hapana. Yeah. Okay, thank you, Mr. President. I think I'll open the floor for anyone who has a question to Mr. President. Aulize sasa hivi. Yes, Bwana Leo. And keep your question brief. Huh? Yeah, my question is going to be brief. Actually, I say today I'm not speaking much will be said tomorrow. So maybe to Gaucho, maybe if you can just kindly remind me of the name of the movement. I know right now we need movements that are new, not the ones we are used to, zile za kutafuta pesa kwa wanasiasa na kwa civil whatever. So what is the name of the movement, the color, theme, and the slogan? So we want to do some branding and some online messaging so that we can be sure that we are reaching all patriots and everyone who believes in our ideas. Thank you. Okay, ile kitu iko tunaenda kukuwa na jana nilimit na leaders moja kutoka kila vibanda za Nairobi jana, na nilimit nao Dandora kwa sababu sasa inafuatwa sana. Nilimit nao Dandora huko karibu na dam side huko. Tunaenda kuagree, lakini lazima ikuwe na jina ya ghetto ya watu wa chini kabisa kijiji. So tunaenda kukuwa na mkutano on Thursday ama Friday, ambayo saa hii kitu ambayo inanipea stress kubwa ni ya kwamba natafuta funds. Wale wanaweza nipate vile nitapata venue, soda yao vijana kukunywa, juu nataka cost 1000 youth, ama ingekuwa kidogo ni 600, but ikuwe ni youth, si youth wanaume, youth mpaka wasichana kutoka mtaa, si watu wamejipaka mafuta. Hata unaweza jiangalia kwa sura yao, ni mtu yenyewe ana feel. Ukimwambia Ruto amefanya, wewe unakuwa na shida kwa sababu ya Ruto. Ukimwambia kuuliza tunaenda fika State House saa ngapi, unaona? So najua wewe bwana President unapagua kinyume na wala watu tumejipaka mafuta. Hapana, unajua kitu kimefanyika mara mingi. Yes. Ni ya kwamba iko certain, iko watu fulani ni wazuri wamesaidia Raila Odinga mali amefika, but iko mtu pale mtaa ambayo ako na capacity, anaweza mobilize watu 100-200, lakini apewi hiyo platform. Then watu pia vijana wetu wengi roho yao ilianza kuchafuka kwa sasa, kwa sababu the same people ambao wanakuwa hapa juu ndio wanauzanga nominations, ndio wanauzanga tickets,
au ndio wewe ujui, ndugu yangu, sisi na ule Nuru Kango ndio tumefanya vijana wameanza tena kurudi kwa party. Wengi walishatoka, wengi walishachoka, kwa sababu wanapigana, ikifika chakula kiweko kwa mesa hawakuli, yenye wanaweza kule na mwogo mchanga ili wakule kama wawezi weka kwa mdomo, ama inawekwa pilipili mingi, unaona. So tunaenda kuagree, hii ni ghetto declaration ambayo hii itakuwa tu kupiga Ruto peke yake, pia kumez. Unajua Raila Odinga aliambia Oginga Odinga juu kitambo Ford Kenya ilikuwa naangalia watu ma masters, uko na degree ngapi, uko na wewe umesoma mpaka wako upande ya law. Ford ilikuwa inaongozwa na watu wamesoma. Wakati Raila Odinga aliingia kwa hiyo party akaambia Oginga Odinga, yes sikatai hao watu ni werevu, but tunataka wajinga pia tujichanganye hapa ndani. Unaona, hao watu werevu peke yao na kizungu nyingi haitatusaidia, unaona. So hatukatai, tunawahitaji, but tunataka pia watu ambayo wana feel watu wa chini, wasiwaonekane tu ni hawa ni watu tu wa kupiga nduru, but watu wakikuwa kwa meza tunataka wapea viongozi ambayo wako close na wale vijana. So ndio maana nasema on Thursday tunaweka nini, nitawapea jina, tusaidiane hizo mabrand vile ndugu yangu amesema. Hizo nini bado mtaenda kwa media declaration ambayo utaweka, ambayo sitafanya kama mimi Gaucho, lakini itafanywa na wana kijiji wenyewe kutoka chini. Yeah. Okay, sawa. Nashukuru kwa hilo jibu. Yes, Mr. J. Wanamtembei wote na wasalimu pamoja na President Gaucho. Yeah, asante sana. President Gaucho, congratulations first. Ninakusabikia sana because you are the movement of Kenya. You are the power of the young Turk. Na tunataka tusonge mbele pamoja. Kwanza mimi ningependa kukushukuru kwamba umefanya kazi kutoka Chipanji, umeenda Jacaranda. We have seen the movement, the way it is coming. And now ninaomba tu, kuna vikundi ambavyo viko kule Mathare North, but niliona jana ukiwa na some boys wa Mathare North kidogo, lakini kuna vikundi ambavyo nitakutajia. Moja kinakwanga stage 24 na kingine kinakwanga social hall hapo kando. Ninaomba tafadhali uende kule usungumuze na wale jamaa wako kule, kwa maana ni vikundi usungumuze mambo ya kuendelea mbele pamoja na Raila Odinga kuwa rais. Mwisho ningependa kukuuliza jamani, kwa maana wewe unakaa na Raila Odinga mesa moja, naomba umuulize, je, hatima yake ni gani? Kwa maana sisi kama vijana na watu wengine tumechitorea, we need to march to State House. Wakati mwingine inji inakuwa kubwa kwake kushinda yeye mmoja, lakini raundi hii tumeamua kwamba sisi sasa ndio tutamsukuma tumchukue kule. Je, ako tayari kuingia State House ama ni mchezo anafanya na sisi ndio tujue tunaenda na sababu gani? Because we need to move. Hilo ni swali ningependa umuulize. Tusije tukawa na mikutano nchini Kenya yote vile mnatembea lakini haina matunda. We need to see him moving to the State House because tunajua yeye ndio rais wa Kenya. Hii mambo ya kuambiwa kila wakati kwamba wacha tusahau hayo tusonge mbele, it is no want to happen again. Kwa maana Raila tunamheshimu, tunamhenzi rika yake na mali amefika. Sioni kwamba akiachiria hii hatima yake kule mbele itakuwa namna gani. Je, muulize tunaenda pande gani? So that we can define our way. Thank you. Okay. Okay. Asante. Naomba hivi Mr. President, just hold on. Nataka tafadhali ukipewa nafasi ulize swali moja kwa moja ili tuokoe muda. And then nafikiria tuulize watu wawili watatu alafu president ana respond mara moja. So nani mwingine? Aluta continue.
Bernard, me, I don't have a lot of questions, but I think to those who are in the panel, you can give Gaucho your numbers on the private chat, so that some things are not supposed to be said in public. So we have to choose what to say and what not to say. Some things are supposed to be said behind closed doors. You don't need to reveal too much. And then the only question I would love for Gaucho to ask Baba is he ready, just like Mr. Jaya said, is he ready to be there? Because this time round hatuachili. Asante. Okay, thank you. Kuna caution hapo imepeanwa na Bisiraji, anasema information ipeane kiasi kwa sababu tuna deal na system ingine hapa ya ajabu ajabu. Do you have another person before? Yes, Rhoda, quickly please. I could ask you, President Ogicho, abie baba asiachilia huyo mtu akuwe president for 5 years, kwa sababu mtu hakuna kitu anafanya, kazi yake ni kuharibu nchi yetu. Sasa namwambia baba akuwe very strong na watu wote wa Azimio la Umoja wasiachilie hiyo kiti iende, kwa sababu Ruto ako president in illegal. Is not a right. Watu waliamka asubuhi kupika kula kwa Raila, anaweza jichukua kiti illegal. Can you imagine? That means our country we need kugana, right? Tugane tukue kama South Sudan. That's the way he want. Kwa sababu unaweza jikuwa president illegal. That is unbelievable. You get my point? So he must take a step. Kwa sababu nchi yetu it's ruled by democracy, the one we vote 2010 with constitution. We cannot allow what this guy tried to do, blackmail and intimidations. We must stand still. Our countries, like those countries, they don't have a, the country, even they don't vote, they are nothing, they don't have a democracy and constitution. In our country, the law by the law and the constitutions. At least tukiona 2013, at least wakaenda koti. Someone around 2017. Yes. Okay, please keep it brief. Swali ushauliza, wacha upewe jibu tafadhali ili tuokoe muda. Naomba president respond and then we come back to the pandit. What is that? Your name is the remaining innocent, the remaining three will ask the question in the Mr. President. Respond tafadhali. Okay, nataka niwaambie kwamba Raila Odinga is more than ako ready zaidi. Raila hata ukiangalia language yake sahi, si Raila amerudi kwa ile Raila 97 yenye alikuwa anaongea vile kichwa yake imepiga. Ako ready na ako ready zaidi. Na that's why mimi kama angekuwa ready singekubali kukua mbele. Kama angekuwa ready singekubali kunini youth, commit na youth. So Raila iko ready, ni vile iko time tunataka hii kitu ichemuke. Ikishachemuka tukisema ni kuenda. Unaona? So Raila iko ready. Wale wako panic Raila Odinga anacheza sijui nini, Raila Odinga anaweza enda handshake, hizo ni maneno. Raila hizi enda handshake. Kama mama ambaye alisaidia hata Ruto kutoka egg amedharau, mama alimuombea akambariki, wanadharau leo wamefanya mama ngine ambayo akubalingi kuenda kwa media live, leo wamefanya ametoka nje kuongea. Ni mtu hana heshima kabisa kwa mtu yoyote. Unaona? So hii kitu si kitu vile mnaiona hivi. Na ndio Ruto kuja realize ya kwamba si mchezo, ni hapa mbele. Kwa sababu unaweza danganya mtu ameshiba, unaweza cheza na mtu wa Muthaiga, Karen, Alingam, wapi, Diamond Park, but unaweza cheza na mtu anatoka Korokocho, Mathare, Kariobangi North, South huko, wale watu wanakula kibahati, unawadanganya kwamba utawatoa kutoka chini ukiwapandisha juu, alafu the same time unarudi eti kila siku wewe uko kanisa. Na hiyo kanisa pia ukienda usomi verse inakuanga Raila Odinga tulishinda, ule mtu wa muganga, ndio inakaa ni kama imeandikwa kwa Biblia.
So vijana hapa nje wako na hasira, na niliambia baba hii kitu usianzishe ukijua utaki kuimaliza. Vijana wako ready, na hata ni vile kama muliona Jakaranda, vijana wamechemuka, wanangoja tu ni saa ngapi na ni lini. Siku Raila Odinga atasema nataka mufike town, tunaenda, tutamwambia baba weka nyuma. Ukiona ya kwamba risasi itakushika, wacha sisi tukue bulletproof, weka nyuma. Kitamruta apige watu 3,000, itakuwa tumefika mali tunaenda. So musikue na wasiwasi, hii ni kitu Raila ako ready na ako ready. Yeah. Okay, thank you. I think that settles that. Kuna nani huyu? Kuna nani Musa anasema anataka hizo t-shirts za resist. Sikiwa ready, labda tutamuelekeza vile atazipata. Yes, the pandit. Yes, bwana Mtembei, Azimio family wote, Ghetto President Gaucho, habari ya jioni. Tuko gangari. Yes, mimi niko tu na maswali mbili because sisi wengine wetu tumeongoja mtuambie ni lini, saa ngapi tukutane kwa gate ya State House. Because tumekaa na baba, tumepigia kura baba, hii tulikuwa kwa mlango ikachukuliwa. Hatuwezi kubali kuenda election nyingine 2027. Hatuwezi kubali tena. Kwa sababu kama huyu jamaa alitunyang'anya na alikuwa nje, pale 2027 iko bahati kweli. So hii yetu tunashikia hapa, tunataka tujue sana saa ngapi. Aya, swali yangu ni moja, Ghetto President. Hatuoni wabunge wengi wa ODM, haswa wale wa kutoka Nyanza, governors na wale watu wote wamekuwa nyuma ya baba. Is there a problem in ODM? That is the first question. The second question ni kwa maoni yako, ni lini tunaingia State House? Itachukua muda gani? Asante sana. Okay. Kitu ya kwanza na kujibu hiyo shida ambao unasema kwa nini wabunge wengi hawakuji rally magovernors na nini. Nataka nikuwe honest na nyinyi. Najua nyinyi ni watu wengine wale wako Kenya sasa hivi wangekuwa wamelala. Aya, wale wako nje sasa hivi umeenda nje utafute pesa. Kama ulali iko kitu ungekuwa nafanya ili ulale uamuke asubuhi kutafuta pesa. Lakini sasa hivi uko hapa unaongea juu ya Raila Odinga. Inamaanisha uko na Raila Odinga kwa roho yako. Unaona? Ndio maana uko hapa. So ile kitu iko na wabunge wengi na magavana ambao mnasema wamekuanga wakitumia huyo mzee kama ngazi. Wakisavuka wakiruka pande ile nyingine, hawataki kuangalia kama yeye ameruka ama kuna dalili ya kuruka. Hao washapata yao. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba siku ya kwanza kumit na Raila Odinga after election, I think ilikuwa after 2 to 3 weeks. Kama si 3 weeks ni after 1 month. Raila, we mwenyewe ungeona Raila Odinga ongelia. Hakuna mtu alikuwa anashughulika na yeye, hakuna mtu alikuwa plan kukaa karibu na yeye. Wengi wao sisi wataja walikuwa wananiambia ni wachane na huyu mzee, mambo yake imeisha. Then wengine walikuwa napiga hesabu ya kuchukua kingpin, na wengine vile wanaweza control hiyo party, na wengine vile wanaweza pasua hiyo party. So Raila Odinga siwezi jua mind yake, kwa sababu mimi namheshimu kama mimi, apart from kukua party leader ama mtu ambaye amestruggle na Kenya mali imefika. Mimi Raila Odinga namchukua kama baba yangu. Jiko vitu mingi sana nimelani kutoka kwake, na mambo mingi sana ananiambianga ya kunijenga, ya kuniambia ile kitu nafaa nifanye, na nikitaka kuwa kiongozi mzuri nisikue mtu anapenda kukula, wala mtu anakontroliwa na vitu mzuri. Juu iko siku aliniambia ukikuwa hivyo utakuwa kama msichana ambayo anadharau mwanaume fulani kwa sababu hana.
anakimbia kwa mwanaume ambaye ako na gari ama kuna V8. Kumbe saa zingine huyu mtu bibi yake alikufa, ama anakuanga na shida ya usiku, haishughulikia bibi yake mzuri usiku. Hasa akienda huko ndiye anakuja kwa ule mwingine, anarudi tena kulia ule mwingine aliwacha pale kwa mawe. So aliniambianga lazima ukitaka kuenda mbali lazima ukubali njaa. So ndugu yangu, hiyo swali umesema, hakuna shida ndani ya party. Shida yenye iko ni wabunge wengine walisha betray Raila Odinga. So wengine wanaona aibu kurudi. Na wacha nikwambie, Raila ni mtu mfani sana. Raila anaweza kuwa kutaki hata kuambia kwa macho yako, huyo ni Raila Odinga. Rafiki yangu Babu Wino, kama kutaki atakwambia kwa macho yako na hata kusalamia kama kutaki, na usipochunga atakupiga. Unaona? Lakini Raila Odinga hata kuonyesha, lakini iko time ambaye atakuunganisha na ukuta mali hautasimama. That's why Raila Odinga akikuongelesha, mimi naambianga watu Raila Odinga, soma body language ya Raila Odinga. Raila akikuongelesha, kama ni Raila, kama ni baba, kama ni Agwambo, kama ni Tinga, ama kama ni Amolo. So lazima ujue Raila Odinga akikuongelesha, sasa hiyo akikuongelesha nini iko ndani yake? Ni Amolo, ni Tinga, ni Agwambo. Juu usipochunga hizo jina tatu, moja itakuunganisha kwa ukuta. So bro, hakuna shida. Shida ni au wabunge hawakujua ya kwamba Raila Odinga ataamuka. So wamestuka, walisahau ya kwamba Raila Odinga haikuwa property ya ODM. Raila Odinga ilikuwa property ya Wakenya. Au Wakenya ndio wameamusha Raila Odinga tena. Wamemwambia baba, kuna mali unaenda. Na mimi naamini na hii kitu nyinyi ndio nimewaambia hapa, na napanga kumwambia, ama nitasema hii kitu either kwa national television ama kwa hizi imfikie, ama nimwambie iko blando Uhuru Kenyatta alifanya ambayo mimi sisi taka Raila Odinga ifanye. Uhuru Kenyatta hii shida yote ambayo sasa hii inamfanyikia ye mwenyewe alirelax, akatulia, akawacha nyumba yao ya Central, mtu akaingia akapanga mpaka jikoni yake. Leo hao watu wamedharau mpaka mama yake. Uhuru angelala leo, Raila Odinga angekuwa president na mama yake angepanga Central. Mama yake angebaki na heshima na Central ingebaki na heshima. Wangelalamika wiki 2-3 na wajue kwa nini Uhuru alikuwa kingpin ya Central, but ye relax. Na hiyo pia Raila Odinga hafai kurelax, kwa sababu mimi najua Raila Odinga hata relax. Mimi nawaambia Raila Odinga akimaliza na William Ruto, nataka niwaambie wabunge wa ODM wengi au wako sahi, wengi hamtawaona 2027, na wahakikishia kutoka MCS mpaka juu hamtawaona. Utaona new blood ambayo itaheshimu Odinga family, itaheshimu Mama Ida, itaheshimu mpaka matanga ya Oginga Odinga, kwa sababu wengi wao ni Raila Odinga amefanya wafike mali wamefika. Mtu kama Ndindi Nyoro, Uhuru ndiye ametoa kwa nyasi. Leo Uhuru anafanyiwa madharau, wamenyamaza. So ndugu yangu, hiyo ndio kitu iko. Baba ako hapo na hakuna malumbano ya ODM. Ni vile kila mtu iko, wale walikula pesa wataki kunini. So wakikuja rally wanaona unajua ukifanya kitu mbaya ama uende na bibi ya best yako na unashuku tu na kama umejua, lakini hajafanya nini, hajajua. So hiyo ndio kitu inafanyika na wabunge wetu. Lakini sisi hatuna shida na wabunge, tuko na shida na wananchi wadogo wasipokuja rally. Hao wabunge wacha tu wakae. Yeah. Okay, asante Mr. President kwa jibu zuri hilo. Naomba hivi tafadhali, tunaokoa muda, there are new people coming in. Msimamo yende kuinua mkono ama ilikuwa yes mbio.
Bwana Msimamo, mic yako iko on. Ndugu yangu, nashukuru kwa majibu yako mazuri, lakini vile vile tu mimi sina la kuongeza hapo, ila tu kuambia tu hawa wanauliza maswali tukumbuke tuulize maswali, tusiwe vikachero hapa. Tukaa tunaona tuna ghetto president hapa, lakini wengine kaa ni vikachero. Tukongange na tunawatazama maswali tunauliza hapa, yasiwe ni maswali ya kupeleka Mbeya mahali hayo hata tumaliza. So mimi ilikuwa langu ni ombi tu na onyo kwa wale ambao wako na maswali hapo ya kumuuliza ghetto president. Tusiwe hapa na kumbe wengine hapa ni vikachero tu, tunafanya tu kama tumo tunawaonea mbali. Please tuwe serious na Wakenya tuko serious, hususa haswa sisi ambao tunaona uchungu. Please. Okay, sawa, asante sana kwa hekima ya msimamo nzuri kweli. It is important, lazima tusimame imara. Tuko katika nchi ambayo ni ajabu sana, na kama vile former CS Matiang'i alisema, hakuna kizazi ambacho katika nchi hii kimeelekezwa katika sehemu ya kudanganya na kufurahia uongo kama kizazi hiki. It's bad news that people like lying and not speaking the truth and they enjoy it. Unajua kudanganya unaweza danganya, but when you begin to enjoy lying, then you're becoming too much. So tafadhali, kuna wala watu mko na net issues. Mr. Wangira, mute your mic please. Thank you. And then if you are coming in and you're having difficult, please rekebisha net yako. Relaxini kila moja. Utapewa nafasi ya kuuliza president swali. Usikuwe na msukumano, okay? Mimi ni dereva na nimekuwa dereva wa hii kipindi muda mrefu. So najua ukiingia tu na kumark register, najua umeingia saa ngapi na utaongea saa ngapi. So hata ukinua mikono yote mbili, kuna time na kaanga mkali na mgumu tena mpaka nastakiwa kwa boss. Lakini lazima kazi ifanywe vile inapaswa kufanya, sio vile watu wanataka ifanywe. So naomba hivi, nimeona mzee wetu Michael amefika, kuna kijana ya baba na kuna Wangira. Hao watatu ndio hawajaongea. Naomba tupatie mzee nafasi ya kwanza aongee na president, alafu kama na swali aulize. Lakini kama vile msimamo amesema, tuulize maswali ambayo yanachangia mkutano wa kesho, okay? Kuna wengi tunapenda kuspeculate too much. Let's not read too much. Tomorrow, what is expected, what should be done, and all that. We want everything to be around tomorrow. Of course, the future is at hand. And then pia, baba ako kwa chama inaitwa Azimio la Umoja, okay? Ni kiongozi wa ODM, yes, lakini kuna Azimio la Umoja. Na Azimio la Umoja liko na vyama tofauti. So tusibadili masuala iwe ni ODM, okay? Kwa sababu kuna wale ambao wanapenda ODM na kusema Raila ni ODM na resist ni story ya Wajaluo. Hiyo wao tuko nao hapa hata kwa comment section. Wengine ambao akili yao inafikirianga tu maneno ya foreskin na hiyo mambo ingine. So ili tusiwapatie kile wanachohitaji ama kile wanachotafuta, tuwe na msimamo ambao unaeleweka, na tujue kwamba saa hii baba is owned by different parties, is not an ODM property, and right now is a Kenyan property. Yani Wakenya wengi wameweka tumaini lao kwake kwamba yeye ndiye rais. Wow, the majority of Kenyans. And so we can't limit him to be a one party person. Asante. Mzee Michael, karibu sana. Nawasalimu nyinyi nyote, habari zenu? Salama, vipi dadi? Niko salama, habari zenu nyote? Sasa Bwana Gaucho, huyu Ruto alisema ile mkutano ya Jakaranda ilikuwa sarakasi.
Hiyo uweke kwa kichwa yako, ujue kwamba hiyo ni matusi. Unasikia? Nasikia. Kesho aonyeshwe sio sarakasi, watu waingie huko. Hiyo nyumba sio yake, nyumba landlord wanakuja. Landlord, sisi ndio landlord, yeye ni tenant, hawezi tushinda. Na tulipatia jeshi na polisi warning, wasijaribu kuingilia hiyo vita. Tunaenda kuchukua kura yetu, kura zetu ndio ziliibiwa, tunaenda kuchukua. Unasikia Gaucho? Wacha story mingi. Na kwanza na kuona unaanza kuvaa yellow. Hiyo ni unatuambia nini? Hizo mayelo peleka huko Sugoi. Unasikia? Yes. Kesho tunaingia huko, hakuna mchezo. Hao wanakuja mkutano ni walala hoi. Hawajui nini watakula hiyo siku usiku. Kwa hivyo uache kutuambia story ati baada ya miezi 3. Hatutaki miezi 3, imetosha. Watu watakuwa wanalala hoi miezi 3. No. Mbaya sana hiyo. Na pesa iko ya kila mtu Kenya. Pesa iko ya kila mtu akule chakula Kenya. Sio ya huyo kinyangarika anaitwa Ruto, umbwa yeye. Takataka mbele ya duka, anafaa kufagiliwa vibaya sana. Kwa hivyo Gaucho, kesho ni uko. Hakuna kujua. Unasikia? Mambo ya kutuambia hapa miezi 3 sijui nini. Mnaogopa Ruto ama ulipewa kitu siku ile ulishikwa? Sasa unaambiwa udanganye watu hivi. Unajua unaweza kuwa ulipewa kitu. Bas, kama hujapewa enda itisha haki yako. Kuja pole dadi. Dadi tunakuelewa, lakini tafadhali. Hapana. Vitu kama hizo upeleka. Nimeomba. Tuelekeze. Asante. Kesho iwe ni siku ya mwisho ya Ruto ndani ya huko. Anasema ati ni sarakasi. Tumuonyeshe sio sarakasi. Saa hii tunaingia huko. Hapo Kibira ni karibu sana na uphill pale. Kwanza atakuwa anasikia loudspeaker zikimwambia Ruto must go, Ruto must go. Na saa hizo Ruto must go mumeanza mbio mpaka huko. Ni karibu sana na Kibira. Asituletee ujinga. Ameona Wakenya ni wajinga sana. Ati anaweza sema kitu yoyote na Wakenya wafuate. Hapana. Tumekataa. Mambo ya Mama Ngina wachana nayo. Sisi kazi yetu ni Ruto atoke. Watu washibe. Watoto waende shule ya bure, ile manifesto iko kwa store itolewe. Ianze kazi. Na ile constitution imewekwa chini ya carpet, tuichukue tuiweke juu ya meza, ianze kazi. Mara moja kila kitu ianze Kenya. Kenya ianze upya. Unasikia Gaucho? Yes. Hakuna kucheka. Hakuna kucheka na huyu mtu. Mnacheka na yeye, na makucha yake anazidi kunoa makucha. Na zinakuwa zile za hali ya juu, na kugwara vibaya sana. Hakuna nafasi ya kumpatia hiyo wakati. Aende kabisa. Hapa tuongei mambo ingine. Ni Ruto must go, Ruto must go, Ruto must go. Na muwe wakali sana. Hata akisikia pale yuko ametorokea Burundi, akisikia huko Burundi harudi Kenya. Hatutaki uvepari. Hiyo ndio inaitwa uvepari, kwa maana hawa wamekuwa ni wale wazungu weusi. Wazungu weusi wale wanatugandamiza na mambo ya uchumi. Ati wewe Gaucho, ati huwezi weka hata milioni 1 ndani ya akaunti yako. Hivyo ndio wanakuweka. Mbaya sana. Na wewe saa hii unafaa. Kenya watu hawafai kuwa maskini.
Hiyo ndiyo mlango ya Afrika. Pesa iko mingi sana. Niliwaambia anaokota kutoka siku ile aliingia, alikuwa anaokota bilioni 8 kila siku. Hiyo ndio anaokota, vile Wakenya wako maskini. Na kama Wakenya wangekuwa matajiri, wangekuwa wanaokota bilioni 30 kwa siku, kwa sababu kuna ile pesa inatembea huko ndani na watu, kila mtu anaishi vizuri. Hakuna ule hizo makariobangi, hizo kibera zingekuwa zimebomolewa. Watu wajenge. Tuache kuambiwa ati tutajenga. Tunataka kujenga, hatutaki tutajenga. Ukisikia mtu akisema huyo mtu hatafanya kitu, huyo ni muongo. Mtu yule wa ukweli ni yule anasema nitafanya. Na ndio Raila Amolo Odinga aliwaambia Wakenya watoto wataenda shule bure, walala hoi watapata 6,000 kila mwezi, na hospitali ni bure na iko na dawa. Kenya hatuhitaji chemist. Madawa yote inatakikana kuwa ni ya serikali ndani ya hospitali inayoitwa Kenyatta Hospital, na zingine za huko ndani huko mashinani. Za huko mashinani, zile general hospital za mashinani, hapo ndio dawa inatakana kuwa, sio chemist. Hatutaki hizo chemist Kenya. Zitolewe kabisa, ndio zinaharibu mambo ya matibabu. Zamani sisi tulikuwa tunaenda Kenyatta Hospital ama dispensary ile iko karibu na wewe hapo, na zote zilikuwa na dawa na daktari ndani. Hiyo ndiyo muundo msingi ile Raila anataka kurudisha Kenya, na ndiyo mzuri sana. Na viwanda, Raila ako na muundo msingi mzuri, na tusipatie Ruto wakati, tutoe muundo msingi ingie mzuri. Mtawaacha na hiyo. Okay, asante Daddy, tunashukuru kwa hiyo mwelekeo na msimamo huo. Tunashukuru tu sana. Naomba tusonge mbele. Nani huyu? Kijana ya baba. Neti yako iko na shida. Hebu moja kwa moja wa president. Habari yenu? Iko salama, endelea. Yes, so to Gaucho, manze, big up sana. Bana, at least voice wetu, you are representing a lot of youths out there, a lot of women, a lot of mothers, wazee. Like, your voice yenu is what is iko hapa chini, unaona? Ground hiyo ndio kinyi inaongea. Lakini ningependa tu kuambia mpas ujumbe moja kwa Raila. Don't give Ruto time. Tukianza kuzunguka, I don't know, the 47 counties, but now we are wasting a lot of time. Ruto kitambo tumalize hata almost 6 counties, utapata Ruto tayari, cause he's a schema, ataanza kununua ma MPs na ma senators nani. Like saisi unaona venye most people hawapatikani, Ruto atanunua watu, unaona, and akinunua watu pia support. Unajua pia hao watu wenye wako the leaders hao wenyewe, hata kama watanunuliwa, but wako na influence ingine kwa watu, in that kuna wengine wakiona tuseme kama venye Joho haonekani, utapata most people wa coast, kuna wengine wataanza kusema kama Joho mwenyewe yuko huko, mbona mimi nijivurute huko. Like they have a lot of influence, unaona. So the only thing venye hii kitu iko na most people saizi, we are really waiting for that change. Kama ni kumatch status, people are ready. Inafaa tuende, kama ni kesho watu waamke tu, watoke tu, watu waende. Hiyo maneno ya kuzunguka counties nzima bana, tuna waste time. Ruto atakuwa anaongoza hapa hivi, na yeye pia atajipanga, na tusipojipanga mapema kabla washtuke, tutapangwa. Si wadanganyi.
and ambia baba asijaribu kuachilia. Mimi ni kijana baba, baadaye mimi ni Kakamega. I know napata pia wave zingine watu UDA, but I'm among those people who are campaigning, and by the way I was really shocked. Huku kuna wizi mingi ilifanyika, kama mjawahi jua, kuna wizi mingi ya kura ilifanyika huku. Like you can imagine my polling station near Kakamega Primary, even the room yenye nilikuwa napiga kura, you can imagine unaweza imagine your room venye walikuwa nahesabu kura tukichunga, ati hiyo room inakosa kura ya mzee, na mimi nilipigia hapo. Kwa hivyo kura yangu ndio natafuta, and I voted for baba, and I really need baba to be there. Musijaribu ku let go your position. Ambia baba kae ngumu, sisi tuko ready. Kama ni Jacaranda hiyo, watu wajitokeze kwa wingi, wazee wa mama, kila mtu mwagike huko. Hao hiyo maneno mengine yenye wanajaribu kutudivert naye maneno ya tax, hizo ni uongo. Hizo ni uongo, I know. Hata kama kunayo maybe possibility, but that's strategy. Anajaribu kudilute hii wave ya match at State House. So hiyo isitutenganishe. Okay. I want you guys to be strong. Kijana wa baba. Yes. Ujumbe umefika. Asante. Anaomba hapa kwa private chat uniachie namba yako ya WhatsApp. Private chat, acha namba yako ya WhatsApp. Tutapanga bunge la wananchi Kakamega hapa. So uniachie hiyo namba yako. Alafu naomba hivi tafadhali, ningependa pia respond. Kuna vile baba anafanya mambo haya, na baba ni mzoefu wa siasa za Kenya, sio kijana, na uzoefu wake ni kwamba anachora plan ya mbele, alafu ana work towards that. It will be very disastrous if we stop dancing our music and begin to dance UDA music. We must keep UDA on the defense. Wakishageuza sisi tuanze kujitetea, tumemalizika. So the only way for us to win this is to go at our pace, not to respond to them. Kumbuka wameweka mitego hapa na hapa ili tuanguke kwa hiyo mitego. Mtego wa kwanza ni kwamba sisi ndio ministers of violence na tunataka cause havoc in the country. Hiyo ndio wameenda kusema kila mahali. So for us to beat them at their own game, we must play with the framework, but have a strong wave that they cannot resist. And I believe as we've been building up, the wave is building up over and over. Itafika mahali ambapo sasa ni tsunami ambayo haiwezi kuzuilika. And then we will not just stop Nairobi. We stop the whole country from Kakamega to coast to northeastern. The whole world will understand what is going on. Lakini tukienda na mioto ile ati lazima ifanyike saa hii, alafu nini na hakuna good strategy, fallback plans and all that, we may be beaten at our own game. So I advise that we follow the instruction of the elders. Baba akisema tulia. Baba akisema tusonge. Kuanzisha vita ni rahisi, kukomesha vita ndio ngumu. Na mkienda vita bila captain, ninyi mwenyewe mmejisimamia, mtapigwa, tena mtaanza kupigana among yourselves and you help the enemy finish you. So let us follow the due process. I believe Baba has drawn this thing properly and he knows the end game and is following it step by step. Miezi mingapi tumesukuma Baba aongee, amenyamaza, mpaka tukafika mahali tukaanza kusema huyu mzee amekubali hii maneno. Wengine wakakuja na narrative, huyu ashapata handshake. Kwa nini mzee amenyamaza? Lakini alipofungua kinywa nini kilifanyika? So let us trust our leaders, watatupatia mwelekeo ambao unafaa. Asante. So nani huyu? Nataka nimalizane na maneno ya maswali ili president akiongea mara ya mwisho atamalizia kila mahali. Moses, kama kuna swali, kama utangoja kipindi yako ya kufanya submission.
Thank you Bernard. Wewe ngoja bwana. Spili ya nini? How are you all panelists and Mr. Ghetto President? It's good to see you today, and we really appreciate your efforts. Honestly speaking, you are inspiring many. There are many people who are looking up to you, and it's up to you now, Ghetto President, to keep your head high always and consistent. Because you, where you are, and your friend, your Ganga, you changed your profile now, and be prepared and ready with whatever happens to you, because you will go through challenges. Many challenges will come across you, threatening you, arresting you. Already you have tested some of them, and also some temptations will be there, because they will be trying you in all corners. If you can't be threatened, you will be conned. If you can't be conned, they will try to bribe you. And once you accept to be bribed, then that will make the end of you, like dead in arrival, right? So keep going, stand, be the man of your words, because people are always there with people who always mean businesses, people who are honest, people who speak what they mean, you know. So be prepared of everything. Whatever happens, you even listen to Baba. He's already narrating stories. I was arrested here, and I was this and this happened to me, but he kept going. So keep going. There, everything. You forget about these people who are, you know, if you can appoint people who are having a lot of with questionable characters, you know, you expect to deliver. You are here making crusades each and every. You are like, you know, traversing every country, sorry, every corner of the country, making crusades and whatever. So that's for me, Kaucho. But I'm very happy and looking forward to you. Like I agree with our brother who said that we are giving this guy a lot of time, and it is true, because these people are preparing. Every day you see they have now stopped people to like making meetings. They started with MPs. I'm not sure. So they are preparing before they attack. They know where they are heading to. So the quicker, if we move fast, it will help. But still, we believe in our leader. We believe in Baba. He knows each and everything, because these were Ruto and the group. They are just, these are his, not even these are his grandfathers, grandsons. So let's wait and see. But we should not forget that he's preparing himself how to counterattack. Thank you, Bernard. We are married. Thank you, Bwana Moses. Nashukuru kwa hilo. Onyango. Bwana Martin Onyango. Unmute. Everyone. Good evening. My microphone is on. Good evening, everyone. Good evening to you. Karibu. Yeah, to my able Ghetto President Mr. Gausho, tunashukuru kazi yenye unafanya. Mimi nikiwa hapa niko huku side za Kawangware. Being that you are a president of the Ghetto youth, nataka ucombine hata Kawangware. We used to have another people's parliament hapa mahali panaitwa 56 pale. Na ukiangalia kwa sasa, it's some few politicians wale wanataka tu kusikia mambo yao ya kisiasa, ndio wao wanaenda wanapia pale wasikie watu wako na maoni gani kuwahusu. Hatutaki parliament kama hiyo. So if you can also make prior arrangements zenye mnasema mkuje, hata kama pia mnasema kuna ile parliament ya Kawangware mnakuja hapo, you share also opinions, you share minds together. Tena muende hata kama kuna ingine tena Kibra. Kulikuwa na niko kwa group ingine ya Dagoretti North.
walikuwa nasema wanataka kuweka People's Parliament pale 46. Hatujai tena sikia hiyo mambo imeenda wapi. I would emphasize that in as much as ya Jacaranda iko active, ingine iwe huko hivi all over in Nairobi. Then I heard of a member akisema the sooner the better. Hii kitu iko na protocols zenye hata baba mwenyewe alianza kuifuatilia, ni kitu amestrategize. So let's go step by step chenye atakuwa naambia watu, cause haitawezekana tu watu wa manage march mpaka State House with only few meetings zenye watakuwa wamesema tumefanya Nairobi only. Let them go even to other counties. I'll support that. Then from other counties, sasa ikifika climax, it will actually come systematically. Juzi nilikuwa na follow up baba akiongea pale Nigeria, na alikuwa nasema they want to set hii shughuli iwe as an example to other African countries. Kenya iwe ina lead by example. So nadhania wakati baba aliamua kufuatilia hii njia, ako na strategies nzuri sana. Let's have some patience. Ile tu tuombe kama wafuasi wa baba, naomba tuwe na watu peaceful, tukusiwe na mambo ya kuharibu vitu za watu ama nini, demonstrations za kuloot vitu za watu, hapana. Please that hiyo peace. Wewe kama president wetu, through wewe unajua uko na nguvu za command vijana, kuambie tu it should be peaceful. That's all I can submit for today. Thank you so much. Okay, thank you so much, Mr. Martin. And your story, I think kila mtaa lazima mjipange, okay? Like Mtembei TV would love to give coverage to those bunge la wananchi, but kwa mpangilio. Hatuwezi kuja Kawangware alafu tuanze kuuliza kuna bunge la wananchi hapa. Lakini mkijipanga, mtuambie mnataka mko na debate, mnataka debate, we bring you coverage, we can coverage at our expense. You get that? Lakini mkingoja mpaka president akuje ndio wapange, basi mtachelewa. Na vile hii mambo inaenda, ni muhimu tuende kwa mikakati. Everybody play role yake. Tungoje tu firimbi ya mwisho. Baba amesema hivi. That's important. On the other hand, Baba is not an opportunist. Baba is a nationalist. The opportunists have been taking advantage of his nationalism. That's why Baba angekuwa opportunist, si angekuwa Bomas. Angechukua hii kitu mapema asubuhi kama angekuwa opportunist, lakini yeye anajua kwamba Wakenya wanamwamini, Wakenya watampatia kura zitatosha kumfanya rais. So he was not pushed by these other games, but the opportunists were the ones digging inside the server, changing things, making themselves go to Bomas, commanding the chairman to declare them. All that madness is childish. Baba ni mzee, anapeana mwongozo ambao ni mfano kwa dunia nzima. So we'll not spoil his legacy by us getting worked up, tuseme tuko na mbio sana. No, amechora plan, tufuate plan yake. Get president, sorry for that. Nataka sasa ukarespond, alafu labda uchukue nini, any other matter rising itatokea, lakini chukua muda wako, elezea mambo yote, jibu maswali ile unaweza, alafu tusonge mbele. Karibu. Okay, nafikiri najibu nikimalizia. Nataka nilale mapema, niamuke mapema ili mambo isiharibike upande ya vijana. Ile nataka kusema ya kwanza, ule mzee ambaye amesema tuende haraka na pia amesema kama gaucho za zingine tangu ushikwe umerudi chini ama umenunuliwa. Kitu ya kwanza, mimi kama ingekuwa nanunuliwa singekuwa sahihi kwa Raila, kwa sababu
Mimi sieti watu wanasema rumors au nini. Mimi nimekujua mpaka na ma-MP wa ODM ambayo watu wanajua, wale wanajulikana. Kaniambia wewe, tuacha tuende tukupeleke kwa Ruto, upewe pesa fulani na nyumba na gari kuliko ukate shortcut hapa na una kitu. Bao mimi iko vitu zingine siwezi ongea kwa sababu wengine ni vijana wenzangu. Siwezi ingililia hiyo nani ananiambia, lakini ni kitu wamejaribu. Na juzi Sudi wametumana na walituma driver, alikuwa mtu alikuwa ananibebanga na taksi sana nikiishi Rongai. Walikuwa natafuta kama mtu anaweza nipeleka close. So mimi kununuliwa ni ngumu, na ukiona mtu kama Raila Odinga anaweza kubali mpaka saa zingine podium na watu najaribu kufichwa nisiongee, na anashika microphone yeye mwenyewe anakatalia, anaangalia nyuma mali nimefichwa huko nyuma, nikuje nishike microphone niongee, then ujue amekufanyia uchunguzi mingi sana. So mimi sisi nunuliwa leo na sisi nunuliwa kesho. Mi bora Mwenyezi Mungu ambaye hajawahi ninyima kitu ya kukula kwangu, hajawahi ninyima rent, hajawahi nini, na mimi si rahisi pia nikuwe mgonjwa. Unaona? Na mimi si rahisi pia ni fake it leo nimeshikwa, kesho sijui nani wangu amekufa watu wanichangie, sijui nini nimefanyika nifanyiwe. Mimi nafanyanga ile kitu najua ya kwamba kesho ukichunguza utapata kweli hiyo ni shida ambayo ilikuwa. Then to make it worst, area ambayo ile kulelewa vile nililelewa nikikuja juu. Naona kabla nikuwe politician, juzi nilikuwa nafanyiwa interview na Mtembei TV. Nikamwambia mimi kabla nikuwe politician nilikuwa mwizi wa bunduki. Then msichana wa Raila ndiye alinisaidia nikose kuuliwa. Na nikajua kwa nini hao vijana walikuwa naingia hizi. So wengi wao walikufa wakitaka mimi nikuje nikuwe sauti yao. Wengine waliniambia Gucho uko na huruma. Juu mimi ingekuwa rais niingie kwa kiuno yangu nitoe bunduki nipige. Mimi nilikuwa nakuja kuchukua kitu imenileta. Wakaniambia wewe uko na huruma. Enda tukusimamishe 2013 ukuwe councillor, ukuwe MCA, then utusaidie tuache uizi. Wakanichangia pesa ya posters, nilikuwa naenda K block pale industrial area, wale wako K block vijana wanichangia pesa na wako ndani, nishinde wakitoka niwape platform ya kwanza. So hao vijana wale wengi wao waliuliwa. Wale naweza ongea nao ni watatu, wale walifungwa maisha. Na si Wajaluo na si Wakisii na si nini, ni tribe tofauti. Unaona? So mimi leo najua mali wamelala. Walifanya leo eti naweza pata nafasi ni kunywe chai na Raila Odinga kwa sababu yao. So mimi niko sauti ya watu wengi. That's why nilisema kabla uone mwanamke anajiuza, uanze kumjudge, kumuita malaya, ende ukae naye chini ujue ni sababu gani. Unaona? So mimi si eti mimi nafanya tu kwa sababu nafanya watu wanione nafanya hizi vitu. Mimi nafanya hii kitu kwa sababu najua youth wengi ambayo hawawezi fika mali nimefika. Wakipatikana wamevaa jinsi meraruka wanaitwa waizi. Kwa sababu sura yao na ID inasema vitu tofauti. Sura inasema ye ni mzee kwa sababu anakula late, anakula kibati na analala late. Then ID inasema ye ni kijana. Unaona? So mimi kwa tuna present ambayo siwezi kubali kuongwa na siwezi kubali kuongwa. So mambo ya kuongwa watu watoke huko, siwezi na sitakuwa. Hata leo Raila Odinga ikifanyika ambayo hawezi fanya, itasalamiana na Ruto, mimi nitabaki opposition. Nitapinga. Naona? So mimi ile nataka niwaambie ya kwamba huyo mzee wangu ajue ya kwamba vile jamaa mwingine amesema hapa, Martin Onyango amesema ya kwamba, na hata wewe ndugu yangu ambayo unatufanyia nini Mtembei, umetumia lugha mzuri. Raila Odinga is a general. Yeye ndio kama komanda yetu. Hatuwezi enda mbele yake. Unaona? Lazima yeye anatoa order, saa ya kufire na saa ya kurelax.
Saa kumobilize watu, yeye ndiye anatuambia. Naweza kuwa leo naweza toa hoju niambie vijana ingeni town, but lazima ule commander akuwe mbele. That's why juzi nikishikwa alipiga simu, kwa sababu yeye ndio commander ya hii shughuli yote. Kama ningekuwa nimejipeleka mimi mwenyewe, sasa ningekuwa nimetoka, singekuwa nimetoka. Unaona? So na ile kitu imefanya nikuwe na hii influence yote bado ni jina Raila Odinga, si jina ya baba yangu, si jina ya mama yangu. Mama yangu alikufa hata bila kujulikana na chief ama mzee wa kijiji. The same na ni jina ya huyo Raila Odinga. Ndio imefanya nyinyi mnaweza niweka hapo usiku hii munifanyie na muniulize swali. Unaona? So lazima ni respect ile kitu nataka kuniambia na muambia, lakini uamuzi yeye ndiye ananiambia leo fanya hii, leo hii usifanye. Unaona? Kabla nifanye vitu zingine huwa na mconsult. Lakini kwa zingine nafanyanga na kichwa yangu. Lakini zingine na mconsult. Kama hii ya jana siku mconsult, lakini akasema nimeona umeongea poa. Unaona? Hii mambo ya resist ya Safaricom sija mconsult, hiyo ni akili yangu. Akipenda ni join, tukatae Safaricom. Ambao mimi naomba tu kesho Mwenyezi Mungu asaidie nistuke to resist Safaricom na ile bidhaa za Ruto kunyanyasa nayo wa Kenya. Unaona? So mimi siwezi enda kinyuma ya Raila. Lazima niende na mpango ya Azimio. Ya mwisho, mimi naomba nyinyi first mniombe Mungu, na muombe pia Nuru Kango, na muombe deputy wangu Kiberenge, muombe wale vijana wote ambayo wamesimama na baba, na muombe pia wabunge, na hata nyinyi pia na waombea, kwa sababu nyinyi pia mnapea watu moral kwa social media. Mnaweza kosa kukuja kuongelesha watu Dandora, mnaweza kosa kuongelesha watu Madhari, lakini kwa kitu mmesema hapa ambayo kesho lazima niseme ya kwamba baba, watu wanasema, watu wako nje wanasema ya kwamba baba wataki kuona Ruto State House, wanataka kuona Ruto akuwe jirani ya State House, lakini sio State House. Unaona? Hiyo lazima nifikishe. Ya pili, nitaenda kumsema ya kwamba mmesema na watu wanasema ya kwamba baba sahi hakuna kurudi nyuma na wataki kupea Ruto time. So utuambie ni lini, saa ngapi, wapi tunapatana ili watu watoke. So hizi vitu mmeniambia hapa nitasema, nitasema, na kuna mtu mzuri, hakuna mtu nasikiza maneno kama Raila Odinga. Kwa wale viongozi nimekaa nao close, Raila anasikizanga sana kuliko kuongea. Na ukiambia Raila Odinga kitu anakuambia umpee wewe pia umpee solution ya hiyo kitu, alafu anakuambia na yake. Unaona? So hakuna mtu mzuri, na mimi support Raila Odinga kwa sababu anatoka Nyanza. Mimi nasomba na support Raila Odinga kwa sababu ya roho yake na stand yake, na mimi naomba Mungu anisaidie hiyo stand ambayo amekuwa nayo mpaka kafika hivi, Gaucho nikuwe nayo zaidi. So kwa shule nimesoma ni shule yake. So mimi huwezi nionga eti leo na eti unipee pesa ende useme hii ni ngumu. So mimi ile naweza waomba nyinyi kwa marafiki wangu na nini, mniombe hiyo mkutano ifanyike. Nashukuru wale wako hapa, si poa kuwataja, iko wale ni support. Nikapata hii simu, nilikuwa sina simu kabisa, simu yangu bado wamekoma nayo, contacts mingi hakuna, lakini waliniambia nirudi Friday waniambie kama naweza chukua contact, lakini hiyo simu washaniambia wawezi rudisha. Ya pili, mniombe kwa sababu nimeambiwa bado iko vile wananitafuta, lakini hiyo mimi siogopi. Jora sasa hii nikitoka hapa sina gari na sitapanda pikipiki, nitakata tu hapa shortcut namna hii niende, kwa sababu security ya kwanza ni Mwenyezi Mungu. Security ya kwanza ya mtu ni Mwenyezi Mungu. Hizi zingine watu wanaweka ya watu wako na kifua nini ni hiyo tu nini. Na kama mimi najiuliza, mimi nilikuwa tunatoka base, umebeba bunduki na wewe si polisi, unaenda kuibiana kwa kampuni ama kwa petrol station mchana na hujavaa mask. Hasa hii tu ya Ruto hii ya Ruto hii jamani, sasa mimi nishughulike ninatoka nisikojoe kwa sababu Ruto ni president, ataua mimi.
Uongo. Hiyo mimi siko hapo na sitakuwa hapo. Mimi naomba nyinyi kwa unyenyekevu ya kwamba on Friday ama Thursday nitakuwa na mkutano. Ule mtoto anafeel ya kwamba unaweza ni support na soda nikiweka mkutano nao vijana. Unaweza ni support. Ile siti na lazimisha mtu ama nimekuja kukono watu ama na kono watu na bizi. Nitaweka mkutano, mtaiona nimeweka ili niongee nao vijana. Siku baba atasema ya kwamba sasa ni leo ni kwenda State House, hakuna kurudi nyuma. So ule mtoto anaweza support hata kama ni shilingi, hata kama ni shilingi 5, ili nipate hiyo siku nikiongea nao vijana wapate kukunywa maji kutoka kwa hiyo mkutano, kwa sababu wanajua mimi ni kiongozi wao, wananiamini na iko vitu mimi siambiangi Raila Odinga tio nataka hizi vitu zote ufanya. Hata ukuuliza au ma media au local medias ya ule jamaa anakuja kujaga kutoka kwa Mtembei, unaweza uliza wale matoa media hukujanga, lazima niwapeange fair kwa sababu wao pia ni binadamu. Sasa hiyo utaambia Raila eti unisaidie nipewe watu wa media nini ili wakave hiyo kitu wasambaze. Wanatumia bundles, wanatumia nini, wana risk hao pia. Juu zingine ukipatikana na hao kama jana nilikuwa Dandora, wanaweza vurugwa. Lazima kuwe na security yako wewe mwenyewe. Unaona? Juu vijana wanaweza nunuliwa hapo kidogo wakuje waribu hiyo nini. So mimi naomba na unyenyekevu, ule mtu anaona ya kwamba anaweza saidia Gaucho na shilingi 5, 2 nini, hiyo mkutano ikuwe successful on Thursday ama Friday. But all in all, Mungu azidi kuwabariki, Mungu akuwe na nyinyi. But mimi siwezi wacha Raila Odinga. Mimi ni Raila Odinga mfupa, kwa sababu damu inaweza isha kwa mwili yangu, lakini mfupa ikiisha huwezi ongezwa mfupa, but damu inaweza ongezwa. Sasa mimi ni supporter wa Raila Odinga mfupa. Asanteni na Mungu awabariki. Asante Mr. President. Do you authorize tuweke namba yako public? Wale watu wanataka kuweka nini ama itakuwaje? Unaweza weka tu. Tuweke tu. Unaweza weka tu. Okay, and then Kenyan with Love alikuwa na swala. Kenyan with Love ako wapi? Sikuwa na swali, nilikuwa nataka kuongelesha my childhood friend hapa hivi. Bro, Yeah. Unakumbuka rende za kina Yasin zilishaga, ndio? Yeah. Tulifunga hizo. Unakumbuka Mwenje akitusumbua na hapo hivyo katikati ya Raunda na nini na Koma, tulitoboa. Alafu bado unakumbuka walitumalizia Were, si ndio? Walituchapa sasa, je, tuko karibu Were wetu. Bro, mali huko, acha nikwambie, mimi kama mtu najua ile fight ulianza na mali ulianzia na kina Kingo, hiyo yote niko juu yako all the way. Wacha wachukue simu, unajua tutapata ingine. Wacha wafanye nini bro, because hii ndio time yetu sasa kuanza kuinuka, na usijaribu kudhubutu. Na nataka uelezea watu ile vita iliendelea between hiyo nasema ya Mwenje, kama unaweza, kama uko na time kabla uende, uelezea watu ile vita tulipiga between Raunda na Koma na venye ilienda na venye tulimaliza. Kama unaweza tu, kama uko na time yako, ndio ueleze watu hapa waelewe. Saa zingine sisi ndio kuongea, si hao watu wanakuja kutusumbua, na tuko na constitution kwanza. Saa hizi hiyo vita tulipiga bila constitution, hii tuko nayo. Kama unaweza tu, if I can indulge you, uelezea watu venye hiyo land ilirudishwa na kwa nini law imejengwa, ndio watu waelewe hii constitution ni yetu, si ya mabwenyenye. Hiyo ndio kitu moja imenifanya kabisa naweza penda ueleze watu, na kwa nini hata mali huko saa hizi, kwa nini umeshikilia hiyo kiti kabisa mpaka ukaitwa ghetto president. You know where we came from. Please, kama unaweza tafadhali, kwa heshima yangu, kama unaweza waelezea venye tu hiyo land ilirudishwa hata bila constitution, please. Na naona unaanza kucheka. Eleza ndio watu waelewe hii kitu, waache kutuambia constitution mingi hapa. Asante bro. Hiyo na kuomba. Wewe ni lawyer na unaenda. Okay, sawa, nashukuru. President, you respond.
We have shared number ya president na mzee Michael ametumia 3,700 for Gaucho and the project. So wengine wote tuongezee namna hiyo isonge mbele. You can send directly to his number. I'm forwarding this one to his number, but nimetumiwa na yule mzee mkali Okay. anasema tuende State House kesho. So number Last ndio one, hiyo. last one at the risk of misbehaving. Gaucho, ukichange hiyo number cause nimesikia ukisema unataka kuchange, utanisukumia hiyo ingine. Ile umeweka nini? Ile namba sisi change number ni hiyo. Ile kitu sisi nini sitapata ni simu, na nilikuwa nimeomba kama wanaweza kubali niende next week wanipe nini this week or next week, yani wanipe contacts zingine nitoe, kwa sababu contact mingi sana zimeenda na hiyo simu. So namba nayo sisi change. Jota nikichange serikali watakupata tu kama wanakuhitaji. Si bado na register na ID. Namba ni hiyo. Aya, tafadhali kama unataka kufanyia hiyo favor ya venue land ilirudingi, kama unaweza, ama kama usikii ni sawa, utafanya siku nyingine. Kenya would love be out of order. Let's move forward. Let's move forward, please. Thank you. Osolo, what is it? Bwana Osolo. Nilikuwa nataka kumuomba bwana president, si lazima nimuite jina. Naweza kukutuma kwa Orante Majengo, chairman. Orante. Yeah. KJE. Yeah. Chairman wa KJE. Chukua watu na watu wa Ziwa, Kariakoo hapo. Yeah, si unawajua wote? Najua. So, alafu tutaongea. Aya, hilo ni fumbo katikati yao wawili. Naomba hivi Mr. President, you can kuna nani hapa hajaongea? Kuna mtu ana swali kwa president, kwa sababu president akiongea tunafungasha. Shuri, unaweza kumwambia Mr. President? Oh, Shumari, sorry. I'm reading in shortwave. Shumari, you are mute. The mic is beside your name. Kama unataka kuongea. Asante Bernard. Wanao sina swali. Okay. Then subiri hapo utapatia muda wa kuchangia. Asante sana. Mr. President, the floor is yours. You can respond and give us the charge. Kenyan would love anataka utupeleke memory lane. Tueleze hii mawala. Pia tusielewe. Asante lakini. Okay. Ningeomba munipe kulingana na hiyo story ameniambia, ni rafiki yangu, ni mtu wa mtaa. Hata nilishtuka kumbe alishaenda Mayole, tunaita Mayole. Na hiyo ni Mungu, kwa sababu hapa ni juu ya mawe, hapa Kenya ni juu ya mawe. Ukipata mtu amesuka juu ya mawe na amepanda ndege ni Mungu. So ningeomba siku moja nikuje juu leo tuna discuss mambo ya kesho na vile tuna plan. Mnipe hiyo siku nakuja niseme story yake na niseme story za mtaa na mali tumetoka na yeye ni mbali na vijana wa mtaa. Ukiona mtu wa mtaa Mungu amemsaidia, amepanda kitu aina mguu na akaenda, ni Mungu, kwa sababu huko ni naoma. So ningeomba mnipangie siku niwapee ile story yetu na yeye mali tulini akituacha nini mpaka sasa hivi bali na mali nimefika. Yeah. Akikubali na mkikubali. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Kuna makubaliano hapo. Namba ya Kenya. Okay, thank you. Let's do what? 1 2 3 4. Turudi kwa Leo. Mr. Leo. Naomba sasa
Yeah, Ben, can you hear me? Yes, we can get you. Go ahead. I think I'm just a happy man today, and the meeting has been grateful, and I appreciate and thank the ghetto president for always making it here to speak to Kenyans, Kenyans of goodwill who are really dissatisfied with how these unpopular, illegitimate, and the minority guys are trying to drive this country in the wrong direction, because Kenya constitutionally we are a democratic country, and in democracy you cannot be ruled by minority. That is oligarchy, not democracy. So we Kenyans are really behind the movement, and we are of the thought that we can do everything and anything within our reach to ensure that these guys don't destroy our country and take us back where we came from 50 years ago. So maybe the only thing that the only word I can tell Gaucho, what I normally say here, that we need to work on we need to recruit, and I'm happy he's really doing that. We recruit, we mobilize, and we train. We train through giving the right message. The message is that we are not doing anything maybe for the benefit of Raila Odinga or for Uhuru Kenyatta or anybody else. But the reason why we are forming this movement is because of the economic situation of our country, for the benefit of our future generations. So as we are meeting, as he's recruiting, let him keep on telling these youths that it is because of this bad regime that they are not able to get those work that they were doing in Kazi kwa Vijana. It is because of this regime that they are taxed when they send money from their banks to M-Pesa, and again taxed when they send withdraw money from their M-Pesa maybe to buy some items. It is because of this regime that their parents are not able to pay school fee, because the subsidies that were put there have been withdrawn. And it is because of this regime that the old men are not able to get their money, because somebody somewhere does not care of the age. And this regime has made it possible for them to get treatment for the advancement of the universal health care. And it's because of this regime that those people who've gone to school and have graduated cannot competitively be employed, because people like Waititu, who doesn't know anything, are appointed into positions that does not exist. They are terminating the role that was done by 1,000 youths in Nairobi to clean Nairobi River and clean our estates, and employing one lazy man who doesn't even understand anything as far as hygiene is concerned, called Waititu. So they need to know that the regime that we're having currently is the reason to why we are suffering. And once they get this message, you will not have to call them to walk to the State House. They will be calling you and tell you, the president, we want you to show us the way to that hill, to that State House. So let us just keep on reminding the youth, and don't forget to tell them that despite all these problems, we still have power. We have power to exercise our sovereign right directly. And the only way we can exercise our sovereign right directly is through the streets. All of us cannot fit in that parliament. All of us cannot fit in that Supreme Court. All of us cannot fit in that State House, but all of us can fit on these streets. And if possible, we can do these demonstrations. We can devolve them and do it at the constituency level or at the county level. We can decide that instead of having meetings in Nairobi only, we have a specific day. Let those in Nairobi demonstrate in Nairobi. Let those in Kisumu do it there. Let those in Machakos do it there. If we can do it and devolve it nationwide, I'm telling you, even I was happy today. If you watch what is happening in Lima, Peru, Brazil, they are still insisting that they need to get what rightfully belongs to them, na wale ni wazungu ambaye sisi tunawaangalia tukisema ni wale watu wamekomaa kidemokrasia na kiakili. Sasa sisi Waafrika kama wazungu ndio wanaenda barabara, ni nini itafanya tukose kuenda barabarani? So those people who think that going to the road or demonstrating or blocking the road is illegal, the way Tulo said, it is not illegal. An oppressive government can only hear mass action. They don't listen to laws. They don't listen to religious leaders, because they currently own the religious leaders, but they cannot own the mass. So the mass action is the only solution to oppressive governments.
And when we go that way, I'm telling you, we are going to make it and we'll reclaim a country that our children and grandchildren will one day appreciate, that there lived Gaucho. There was somebody called Moses Masara. What they did made them to enjoy their life. Let them not keep on Leo. blaming us. Thank you. Okay, thank you Leo. Najua umebarikiwa na mdomo kama kwangu, nashukuru, lakini naomba hivi. Mzee Mike anataka kuja, anaomba nafasi, so mtu ampatie nafasi. Ya pili, nimesikia Frank amesema anataka Nuru aje kwa kipindi. Nimepia hiyo maombi. Wale ambao wangependa kusupport Ghetto President, namba yake ndio hiyo na share. Mildred, I'm sharing it. Please use it. Hatutaki kushare it too much, but I'm sharing it in the comment section. You make use of that number. Support via M-Pesa. Sorry. Okay, and then the number and then the names. Let me copy and then of course place it there. And Bernard, maybe sorry for that. While you're doing Maybe that, Gaucho, can I say something and then I give somebody a space? All right, Mr. Michael is asking for space. I'm so I just want to say something and then I give somebody a space. Guys, you're creating noise now. Please, let's remain orderly. Thank you. All right, I just wanted to tell Gaucho, because I know they'll be arresting you and picking your phone. So to avoid going back to ask for contacts, don't save your contacts in the line or in the phone. Save your contacts in your email. So once you get that phone, you register the email. Ukisave contacts, hakikisha umesave kwa email. So you won't need a phone. Hata ukienda kwa jirani umuombe simu, unaweka tu email yako and you have all your contacts there. So that one will help you. Okay, Bernard, can I go so that I can give space for somebody? So go ahead. Thank you. Ladies and gentlemen, let me tell you, this is where the revolution begins, and it's not even revolution. Kuna kitu tuliuliza hapa hivi, and I always ask, kuna ile tunasemanga our forefathers na wahenga, and the gauchos of today are the Railas of tomorrow. The us of today, those guys that went to Sabasaba, they were the wale walipigana na joyous. They never had a platform like this. But today we are so blessed to have a platform like this. And we are so glad that we have leaders who are down to earth that can come and talk to us. And I'm so proud, Gaucho, because this is somebody that even though tulijuana kitambo, he is even very humble to come and talk to us and catch up and take his time and keep his word. Ladies and gentlemen, this is the change of God. What Gaucho was saying, this is the change of God between the old leadership and the new leadership. And this is the new leadership that is coming in today. This is the leadership of tomorrow. And unless we start looking at ourselves and accepting that it's come that change, that time for change, then we will not understand where our country is going on. The gauchos of today are the leaders, are the babas of tomorrow, because they're the ones fighting for our country. Yes, we might come here and picket, like me. Umesikia akisema hata hakujua nilichomoka siku gani, but at least I'm fighting the same fight, but digitally. Yuko huko. So we need to support these leaders now. The way they were supported, they always tell you Mzee Jaramogi used to help them. The Orengos, when they were going to Sabasaba, they had to go talk to Mzee Jaramogi. So we have the gauchos here. Let's take advantage. Let's take advantage now so that we have a good for our kids and the kids of our kids, because the gauchos of the day are the ones who are going to change this time. And as we are talking to them, we tell them that they never change. Bado wakwe watu wa watu. Gaucho, maze, ojei badilika, na usiwai badilika Buda. Hata tukikufikisha huko juu, bado kwetu ule mzai nilikuwa, ule chali nilikuwa najua, mtu wa watu.
So that's all I was gonna say, and then I give people Bernard, you know me nitakuja baadaye after Gaucho. I know this is a tough show because everybody wants to come in. So let me leave for now, and then I'm still listening to you guys. Gaucho, make sure hiyo simu umenitumia kama utabadilisha. Usipobadilisha bado tuko pamoja. Niandikie, tabonga. Wazi mzai, Buddha. Okay, thank you. Na usicheze mbali. Najua good day is tomorrow. Leo ni siku ya ibada, leo ni siku ya ibada alafu siku ya rally. So I will leave earlier. So don't play far so that you will take charge while I'm away. All the same, tafadhali able to hakuna uhasama tafadhali. Studio inaweza beba watu 10 at a time. Ukishafanya submission, it's okay to leave later. Nobody should stay on the screen without contributing. That's how we work. And wakati umetolewa ama it's normal, should not be taken personal. And then don't go to the public podium to fight. You can fight me or fight whoever you want to fight internally, not externally. It's important. The only person we need here is the moderator who stays permanently. But the rest are replaceable. You leave, another one comes. You leave, another one comes. And we do this show for 8 to 10 hours. So ukikosa first hour, kuja second hour, third hour, utatupata hapa. Ile ujumbe uko nao utapitisha. Let's not make it like it's our right to keep a position on the screen. It's not nini. It's not wherever. Hello. So I think I'll give Mr. President his last word. Peane maneno yake ya mwisho alafu angatuke, unless kuna mtu ana swali kwake kabla nikimpatia mic, akimaliza anangatuka. Mr. J, what is it? Yeah, I needed to ask him about tomorrow's meeting, vile wataconduct, na amesema kwamba he is starting a movement of resisting Safaricom and other products. Can they start of boycotting first the tax? People who doesn't have income. Mr. J, tulikuwa tunazungumzia masuala ya kesho. Hiyo masuala mengine naweza exchange numbers. Hiyo ni ya kesho nasema. Mr. J, on the private chat, there is Gaucho's number. Take it. You will now reach him for further explanation on the other matter. Thank you. Okay. Dunia ina mambo? Yes, Bernard. Asante sana. Habari zenu? Gaucho na kusalimia hapo. Acha leo ndio siku yangu ya kwanza kuongea na wewe. Kwa swali nataka kuuliza kidogo tu. Swali moja tu. Alafu uendelee. Kitu nataka kuuliza Gaucho. Mbona unajificha ofisa? Unaficha sura yako, unaogopa Ruto? Kitu nataka kuuliza kitu moja tu. Ni kwa hii group yenu lazima kuwe kuna wasaliti. Kwa sababu bila hii kitu election ilianza mpaka ikaisha, tunajua vile mambo yanaendelea. Na swali yangu ni haya. Hawa watu, kuna watu wengine nyinyi unawatetea mambo yao, sijui umefanywa hivi. So vile Babu Waino pia alisema kama tuko kwa same level au tuko kwa same chapter, hao pia wajionyeshe kwa kesho mkutano. Kama hawako, hakuna haja watetee. Wacha wao pia bebana na mzigo zao. Kwa short namaanisha hii mambo ya hili tokea ma security menyang'anywa nini. Kama ukweli wako na sisi kwa same level, lazima wakue kwa mkutano. Kama huwezi kuwa mkutano, kila mtu abebe msalaba yake. Kwa sababu tutaweza kuwa hapa tuko na watu lakini wanafika. Kwa sababu mimi najua hao watu wa Rabon wako wanafiki sana.
So lazima tukue serious tukifanya vitu. Kwa public wanali pretend, lakini kwa reality sasa tuende hivi hivi, unabaki peke yako. Ni hayo swali tu, waangalie wale wanafiki, waachane nayo. Thank you, Mzee Michael. Yes, go ahead, sir. Hiyo cho ni nzuri sana. Neti na tupa nje. Find a way and get back in good time. Yes, Mr. Kimere. Hello, Bernard. Niwasalimie wote. It's very good to see you. You know, once in a while I come in and then but I follow you every day. Nakuanga juu chini ya maji. Leo nimeona People's President. Nikasema na leo nimewash video yake pia akipeana historia yake. I watched it the whole afternoon. An hour and 20 minutes video. So I listened. And I'm very happy. Congratulations, ndugu yangu. Now, keep up, na msirege, lazima, you know, we must fight until the end. And I want to appeal, nataka kuappeal kwa kila mtu. You know, we have just started. I know we are tired, we have been through the campaigns. Tumefanya kazi mingi wakati wa campaign, tumechoka, but we can't give up now. So we have to support these guys. Niliandika message the other day and I said we need to support Gaucho and Nuru. We need to keep supporting these people because they are representing us. Wanna to present huko. So guys, we must support them in every way we can. And the other thing I wanted to tell Gaucho was about the lakini leo amemwambia. Next time when you save your contacts, just save them on your online. So it doesn't matter if they can take all your phones. Whenever you put you get into another phone, or even you don't even need a phone. Just log into your email online. Every any internet cafe, you'll be able to see all your contacts, and you can take them. Yeah. So going forward. So yeah, that's why I came in really to tell him that. But Leo ameniluka. But I want to encourage you, brother. Yeah, we are with you. Tuko na wewe hata kama hatuko karibu, ujue kuko na watu wengi sana wako nyuma yako na nyuma ya bunge la wananchi, and we will do our best to support you guys. And again, I say again, my appeal to Change, we have to support them. That's the only way we can help, because we have to participate. Kwa sababu hatuwezi kuwa kwa boots in the ground ourselves right now. The only way we can be on the ground ni kusupport watu kama hawa. So let's keep it up. Bernard, a question about the number, because you posted 2 numbers. So I wanted you to make it clear which number is which. There's one ending with 770 and 1628. So which one is his? Sorry. Just hold on. Moja inaicha na sita. It's only one number which is posted. No, it ends with 628. No, Roba, I've got 2. If I'm 628. saying that because I can see 2 where I'm looking. Yeah, I've got one ending with 770 and one ending with Mr. President, confirm, is that the number? 7070628. Ile iko kwa screen hiyo. 628, yeah? Yes. 628, okay. Sawa. That's all what I needed to know. Hii ni wakati wa kuongea na president, si ndio? Si submission. Bernard. Yes. You'll have a chance to make submissions later. We want to release the president in good time so that. President, tell Baba, let Baba know tuko. Abia Baba tuko watu wengi. We love him and we are there.
So peleka message kwake, umwambie sisi tuko na tunataka, he has no handshake, no going back. Yeah, we want the thieves out of State Okay. House. Yeah? Okay, Sam, Mr. Kimere, let's Thank save you. time. Mzee hapa Thank you, anataka thank you. kunimaliza. Mzee. Thank you, thank you. Pole mzee, pole, Mzee pole. Michael, please. Mzee baba wa taifa huyo. Yes, mimi Yes, sir. nimeanza mchango na 1,800 Gaucho. Nimemtumia Asante. Bernard. Asante. Nimetumia Bernard, Bernard atakutumia. Mimi singojeagi. Mimi ni mtu wa kwenda mbio mbio, sitakagi kungoja. Asante. Tunaanza saa hii na watu waanze kutumia Gaucho pesa ili aweze kung'ang'ana na hii mambo. Na kesho Gaucho King, Wajaluo wanasema King. Kinya. Hapana wachilia hiyo kitu bwana. Asante. Sina kasirika sana bwana pande hii ingine. Hapana nataka kuona hiyo. Huyo mtu alifanya watu wakajiua. Asante. Unasikia? Nasikia. Kuna watu wako ndani ya kaburi saa hii kwa sababu ya huyo mtu. Kuna wengine wajapona roho kama mimi. Mimi roho yangu iko karibu kutoka. Asante. Unasikia? Nimesikia. Huyo mtu watoke hapo. No relenting. Charge baba kabisa, mwambie watu milioni 4. Hao wametosha. Wachana na hao wengine wa Kenya huko kando. Dunia inaona. Saa zile mko kwa mkutano, hata watu wako huko sijui huko Mandera, sijui huko Turkana wanaona. Si ati waoni na wanawaunga mkono. Kwa hivyo hii kitu ifanywe haraka. Ngoja umiza matumbo. Matumbo inalia ya watoto huko Turkana. Matumbo inalia ya watoto huko Pokot. Matumbo inalia Kenya mzima. Maji imeongezwa, kitu ya bure, kitu ya kupewa bure, maji. Maji ndio huwa inaokoa mtu. Ukianguka saa hii ukipeleka hospitali wataanza kukuongeza maji kabla hawajajua ni nini ile inakufanyikia. Umesikia? Kwa hivyo Kenya iko kwa hatari kubwa. Na mkiwachilia haki ya Mungu nakwambia kuikomboa ni ngumu. Kwa maana makucha ananyoa makucha akiguara kila mahali. Si mnaona akiguara? Anaguara kila mahali. Na nyinyi mumekaa tu mnaangalia mnaguarwa. Hapana. Kuguarwa imefika mwisho. Kenyatta alisema mimi sitakubali wazungu wakae hapa wakitesa watu wangu. Wakamuingiza huko ndani. Hata Jaramogi anajua. Jaramogi Oginga Odinga anajua Kenyatta ni nani. Kwa maana kama hangekataa hangepelekwa huko. Na wale wengine wale wengine 5. Kwa hivyo muelewe ya kwamba ni kusema hapana. Hapana ni hapana, si ati hapana ya kubembeleza. Why are you pampering this man? No time to pamper Ruto. There's no more time for Ruto. Ruto must go. Ile ilisemwa kule mara 2, imesemwa mara 2, hii ya 3 ni kutoa. Hapana kungojea. Acheni upuzi. Amesema ni sarakasi, anatusi watu. Ni mjinga sana. Na watu wanakaa wakimwangalia vile anawatusi. Hapana, msikubali kutusiwa. Nyinyi ni wanaume, mko na makende 2. Mtoke nje mng'oe hiyo. Mtu mmoja ako na makende 2, hizo makende ngapi hizo? Hizo nikihesabu ni makende mingi sana. Zinateswa na mtu mmoja. Ni kweli, wacha kucheka, ni kweli, hapa hakuna kucheka. Ni kweli. Yes, sir. Watu watoke na waende huko, wamtoe haraka. Tuache hii mambo ya Ruto kila siku Ruto. Bwana, hiyo wimbo imekuwa too much. Hatutaki hiyo wimbo tena Kenya.
na atolewe kabisa kwenye siasa ya Kenya, afunikwe huko nao watu yake yote wafurushwe, ili Kenya ipone. Kenya imetandwa na wingu jeusi. Tunataka mawingu yale yanaonekana meupe na samawati. Hatutaki ujinga. Mambo ya kusema ati sijui hapana. Hatujui Raila kama ataishi miaka ingine 2 ama 3, hatujui. Saa hii vile yuko, hiyo ndio wakati imebarikiwa. Tuende huko, tumalize huyu mtu. Amalize wale anataka. Kibira itajaa kujaa na Kibira itakuwa charged. Kwa hivyo baba aseme kitu, aseme tu, twende. Hakuna kungoja. Hiyo ndio kitu tunangojea. Wengine wetu hatulali vizuri. Tunaangalia vile watoto wa Kenya wataishi maisha mbaya. Wameonyeshwa uongo ndio inafanya kazi. Sisi hatutaki hivyo. Hatuwezi tawaliwa na uongo na hatuwezi fundisha watoto wetu uongo. Tunataka tuweke watoto wetu katika laini mzuri ili waongoze Kenya vizuri vile inatakikana. Huyo conman akwenda kabisa, takataka yeye. Hakuna masaa ya kuachia huyo mtu, hapana. Hiyo lugha mnaongea hapa haifurahishi. Lugha ile inafurahisha. Ruto must go. Kama mlisema Ruto must go, go and get him out. Stop telling people Ruto must go na aende, alafu mnaulizwa aende wapi. Na hao watu wa nini? Hao watu wa UDA wanakuuliza aende wapi. Kwa maana mimi niko kwa comment sana. Huwa wana comment mambo mingi sana na tukanana huko kwa comment vibaya sana. Kwa sababu nimekasirika, Wakenya wamekubali kutawalwa na uongo. Hatuwezi kutawalwa na uongo. Yule ana kura mingi ni Raila Amolo Odinga na kura zenu ndio ziliibiwa. Endeni mkadai kura zenu huko. Na mumuingize Raila Amolo Odinga aingie akae. Hakuna wakati wa kungoja. Huyu mtu alichukua hiki kitu na nguvu na hawezi wachilia mpaka mumunyang'anye na nguvu. Kwa maana hakutumia katiba kuchukua hiki kitu. Kwa hivyo na nyinyi nguvu pia, hakuna kungoja. Mtu mmoja hawezi shinda watu milioni 40. Hiyo nakataa. Na sijui kwa nini watu milioni 40 wanangojea. Mnangoja nini? Mnangoja watu wengine wakufe, wakiwa wanakufa na roho. Wengine wanakufa wanajiua kwa sababu maisha hawawezi. Hiyo hatutaki Kenya kama hiyo. Tunataka Kenya ile watu wanafanya kazi na maendeleo inaendelea. Mtu anakufa kifo yake ile ya kawaida, sio kujinyonga ati kwa sababu hana kitu ya kupatia mtoto. Watoto wanajinyonga, vijana wanajinyonga wengi kwa sababu hawana kitu ya kuweza kufanya. Hiyo maisha tumekataa. Ambia Raila tumekataa. Hata Raila siku hizi anaogopa kuchukua simu zangu. Kwa maana namuweka hapa kwa hapa. Mimi sichekagi na yeye. Atuoli anaogopa kuchukua simu yangu, anachukua simu anajificha hivi. Wakati ni sasa hivi. Kesho Ruto amuka na wazimu. Ruto anavuta kasumba mbaya sana. Kwa hivyo na Wakenya pia wavute hiyo kasumba mbaya, watoe hapo. Waache ujinga. Tumechoka. Saa hii watoto wengine hawajaenda shule kwa sababu ya Ruto. Na bado mnamweka hapo. Hapana. Ni hatari. Na watu wakiendelea tu kumuangalia hivi, anazidi kuingiza mizizi chini. Ni vile moja alikuwako pia. Hivyo ndio aliendelea kuingiza mizizi chini mpaka katawala Kenya miaka 24, watu wakimuangalia. Mwishowe Raila ndio alimng'oa. Kwa hivyo Ruto ni kitu kidogo sana, ang'olewe kesho. We don't have time. Akiwa huko Burundi ajue asirudi huku, wenye nyumba wako kwa nyumba.
aende akiendaga na huko Burundi, sijui ataenda wapi. Uamuke umevuta bangi mbaya, kesho ni watu kila mtu avute bangi mbaya, yule hataki kujua, ni kuenda tu. Watu wawache ujinga. Oh, mara kumpatia nafasi ana wakati, si wakati wake imekwisha, kwende kabisa. Sawa Daddy, thank you, thank you. Tunataka ku release president please. Yes, Diane best cleaners. Diane, you unmute. The mic is beside your name on the screen, please. And Bina, harakisha tafadhali, tumemweka hapa muda mrefu. He needs to go and Okay. rest for tomorrow's busy day. All right. Hapo Habari sawa, zenu? endelea. Mimi Poa poa. nawapata kutoka mahali panaitwa Kwale County. Kwale County. Nashukuru sana Yes. Mr. Gaucho kwa kazi ambayo unaifanya mzuri. Especially at this time of age. Mzee Raila ni baba yetu lakini ameendelea miaka inaenda yani. So hii kazi umeshika vizuri. Na saa hii wewe ndio peke yako, watu wanakuangalia as a youth. Pia sisi tunakuangalia. Kazi unayoifanya ni nzuri kwa sababu ukiangalia watu ambao wamesema tumewaweka na tukuwaweka kwenye uongozi wanajipiga kifua tu, hakuna kitu wanafanyia Wakenya, ni kifua tu. Na sisi ambao hatukuwapigia kura, ambao hatukuwaamini, ni kifua wanajipiga, tunasikia vibaya. So hii kitu ambayo umeanzisha kama bunge la wananchi, vile tuna support, kila ukikuja hata huku Kwale County, kila mahali watu wanafurahia yani, because we've got a new hope. Unaona, hakuna mtu anayetaka Ruto kwa ofisi because anafanya serikali kuwe kama kwake nyumbani. Kambe State House ni Sigoi, na huyo mtu anajiita Gachagua anaongea ujeuri kama Moi. Sijui kama ni mtoto wa Moi ama ni mtoto wa nani, but the most important thing, Mr. Gaucho, Gero President Nuru Kanga, mimi nawafuatilia sana. Keep the spirit, let's fight together. No matter how watu wanaweza kuwa wanajipiga kifua kule, lakini wameogopa. Mimi najua, I can see people are afraid. So one thing tutafanya, tumsikize baba kwa sababu ametuongoza kwa muda mrefu na sisi tuna hope na yeye. Si ni kweli Nuru? Na si ni kweli Gaucho? So mimi nashukuru kwa hisho, na mimi vile nitafuatilia sana, na mimi nitaendelea kukaa na nyinyi. Asante sana Mr. Gaucho. Okay, thank you. Asante sana na mute your mic. Asante. Mkurugenzi wetu wa studio. Naomba tukae muda Daddy. Okay, thank you. Wewe utabaki na sisi, nataka rais aende tafadhali. Thank you. And then kuna nani, Franco Koth. Tunapanga labda kesho tutakuwa na Nuru. I've been planning, I wanted to have both Gaucho and Nuru in the same show, but it did not work. We needed to have Nuru yesterday, then Gaucho today, then the following day. But mesia ujumbe, tumeelewa, wito tutatii. Asante. Alafu kitu gani ingine? Ya naomba tutulize, tusikuwe na mbio sana tafadhali. Let's follow due process. We guarantee we're going to stream the nini with your support, of course. We'll be able to get the feed directly from Kibra. It will be live on SoundCandid, on Mtembei YouTube, on the Mtembei official Facebook page. So make sure follow hizo pages na subscribe na turn on the notification bell. Tukienda hiyo live inakuanga very delicate, so we cannot be interactive like this, although we are setting up a mechanism where we'll be talking like this and then mixing it with the feed. But for now, tukienda hiyo feed inakuwa delicate, so we dedicate to the channel na inaenda continuous. So kama hauja subscribe utajua, na ukikuja utakuwa umechelewa, unaanza kuuliza hii ni live na hakuna mtu anakujibu because it is hooked
and it's continuous. So kuwa makini, hakikisha kwamba you check from both just sure that following the right thing. Otherwise, Alice Bushiri, siwe ni dada yangu ya jirani yetu. How are you? I'm fine. Gaucho, hi. Hi, everybody. Gaucho knows. Mimi ndio nilimchochea. Ama sivyo Gaucho? Kweli. Ni mimi nilimchochea kabisa. Nikamwambia lazima hii safari twende. Na nikamchochea kabisa na nikaona akaanza safari. So, bravo Gaucho. Keep it on. Niko nyuma yako lakini chini ya maji. Chini ya maji. Itabidi utoke siwezi tokelezea, unajua mimi umri imeenda Gaucho. Itabidi utoke juu ya maji. Umri imeenda, unajua sisi tuliwapigania liberation, sasa nyinyi shikeni kabisa. Unajua sisi tulifanya mko na freedom of speech, sasa hizi mnaongea vile mnataka. Lakini sasa hivi mimi pia unajua ikitokea mbio itakuwa ni tena ni shida. Lakini what you are doing is good. Kabisa, endelea hivyo. Unajua mali tukutana nikakuchochea ukaanza mwanzo. So keep on my son. It's good to see whatever you are doing. Wewe pamoja na Nuru Okanga namuona kila siku kwa sababu yako karibu na mimi hapa. Asante sana Pastor Bernard and all who are there. My phone is going off. May the Lord bless you all. Thank you for now. Amen. Thank you so much. Thank you. Quickly, please, Roba. Hey, thank you, Bernard. I'm going to be very brief. I hope hiyo barua yangu atapata. Bernard, I hope hiyo barua amepata, sivyo? Okay, so let me brief my friend. I think 2 weeks ago, that's when I came to know you. Kusema kweli, I want to be sincere. I didn't know much about you until the last time you came here. And since then, I've been following. So what I can advise you is, mkienda kesho, or when you get a chance, don't think you guys are only representing yourself. Some of us from here, California, will be watching because we are interested in what's taking place. We are for democracy, but at the same time, democracy can be very messy. We know who won the election. The man who was against the Constitution now is the one who wants to tell us how the Constitution goes. We can't allow him to continue. Ruto, he has to go. He has to go, regardless of whatever it takes. But for some of us, we will do what we can. We will support you guys. And going forward, this is what I can advise you. Never give in your principles because of money. Never and never. Thank you. Tomat, Kenya 43. Asante sana Bernard na Mr. President Gaucho. Nice to meet all of you, Roba, Kime, Mose, and the rest of the viewers. I want to start by saying thank you, Bernard, for this platform. I've been your supporter in terms of viewing and always commenting on the comment section. Na ningependa kushukuru sana. Hii channel tuna watch na nimemotivate watu wengi sana wanaifuata sana. Na ningependa kusema kwanza kwa Gaucho, ile kazi unafanya ni kazi ya maana sana, na sisi kama Wakenya tunakuangalia na tuko tayari kukupa support ile inatakikana kwa kila njia yote ile tunaweza, whether iwe ni ile hali yote tu ile bora tu Kenya itakuwa nchi nzuri,
ambaye kila mtu atafurahia kuishi. Ile jambo tu ningependa kusema kwamba ni ukweli ile uchaguzi ilipita, ilikuwa sio haikufanyika kwa njia nzuri sana, na mimi niko na marafiki kila mahali, na wakati uchaguzi ulikuwa unafanyika tulipata hata habari kwamba sovereignty of this country was jeopardized, and it is not normal that our election is decided in a small city in Uganda, in the eastern part of Uganda. It's not acceptable when our democracy is being decided in Tororo or any other city other than the Kenyan land. So there was a lot happening. Other than the people who were manipulating results, we have multiple tallying centers in different countries, and that's why Uganda has been on the spotlight. And our constitution, Article 1, talks about the sovereignty of the Kenyan people and the constitution. And it says that all the sovereign power belongs to the people of Kenya. And this, according to the constitution, will be exercised according to the outlined structures in the constitution. So the same constitution is saying that the people may exercise their sovereign power directly or through elective representatives. So the members of parliament and the senators and people who are voted in. In case these people are bought, like we've seen with the Azimio leaders who loved money more than the service to the society, then Kenyans have a right to take back their power. And this is what is happening. So Kenyans, it's time to get up and take your country back, take your power back. I will go and leave you with the words of our national anthem, and we're looking at the first stanza in English. It says, O God of all creation, bless this our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. And it says, plenty be found within our borders. What does this mean to Kenyans like me? Justice be our shield and defender. Kenya is vulnerable without justice. And justice, if justice is denied, it's going to affect a lot of things in this country. So looking at the second part where it says, may we dwell in unity, peace, and liberty, I can categorically say there'll be no peace if we don't have justice. So the framers of the Constitution were very clear, and they took into consideration all this. So if really Mr. Ruto means good for the country, if I were him, I would step down and let Kenyan people have the person who won the election fairly. And that means if the elections were not declared correctly, it's high time Kenyans need to call for an audit to our electoral system. We need to audit our IEBC, audit the server. So we've had comments even from the president that the server has been open. And for real, no server has been open. We've had a portal. A portal is not a server. It's just an access to an interface that accesses the server. So there's a lot that needs to be done for us to move forward, but Kenyans cannot go for another election the way we are. We have to change. We have to change our political party. We have to change our structures, and we have to change everything and move together as one country. That is my comment for today. I'll be joining again shortly. Okay, thank you, Kenyan 43. We appreciate that. We go straight to President. You can do your tying up together, and want to appreciate all of you that are sending their support for the ghetto president and their support for the meeting tomorrow. We are grateful, right? It is right, and it's the only thing that outlive us. Every lie will be discovered and come to an end, but the truth will keep us and stay with us, and we pass it on to our children and to our children's children. Yes, on the we have heard. Tutakuwa Kibra, utapata hiyo moja kwa moja tafadhali.
hakikisha tu unatumia soda, wale watu wanakimbia na kamera. Karibu. Mr. President, you can take it. Kuna mushkili mahali, lakini naomba uendelee. We are trying to hack the system, but just go ahead. Okay, mimi nawashukuru. Nitawawacha muendelee na debate. Nafikiri Majoka aliniambia kwamba ulikuwa unatutaji mimi na Nuru Okango, but nafikiri after hiyo rally tutaorganize tukuje pamoja na yeye tukuwe na debate. Then ulikuwa unataka pia Babu, niliongea na Babu. Nafikiri by Tuesday nitakuwa nimekupea nini, then nitakupea tuongea to agree, then nitakupea namba yake, umtumie link arudi kwa nyumba hiyo usiku mapema ili afanye kama kukwake. So alishakubali. Ya pili, nitajaribu pia niongee na baba kama anaweza kubali pia kuwapea hata kama ni 1 hour, aongee na nyinyi, mumfanyie hizi maswali zote mnauliza mimi, umuulize yeye. Nitajaribu sana nimconvince akubali, arudi kwa nyumba mapema. Nimwambie kwa supporters wako ambao wako nje, ambao sisi kama watu ambao tunakupigania wanatusupport bila we hata we kujua. So ende uwasikize, usikie nini wanasema, wanaweza kupea idea ya kusukuma hii gurudumu. So hiyo nahakikishia nitarudi na respond. Hiyo siku tukikuja na Nuru nitakuja na respond bila amesema. Na nini ya Babu nitaongea na Babu, then wachange namba waongee na huyu ndugu yangu ambao anatuhost hapa ili wasikizane siku. Then baba pia tukisikizana nita make sure kwamba ameongea na huyu ndugu yangu kwa simu Bernard, ili wa agree siku gani wakae na Wini ili afanye na nyinyi hizo swali zote mweke. So all in all, mimi nimeshukuru support yenu, maombi yenu. Mungu ape nyinyi moyo, na mimi pia upande yangu sitawafail. Mkiniambia left nitafanya left, mkiniambia right nitaenda right, but lazima nini yote roundabout hii maneno yote ni Raila Amolo Odinga ninatuambia mali tunaenda. So asanteni sana, Mungu awabariki, tupatane kesho after rally. But kwa support yenu nimezidi kushukuru na nitazidi kushukuru wale watanisupport ili tusukume hii kitu pamoja. Asanteni, Mungu awabariki familia zenyu. Asanteni sana. Asante Bernard, Mungu akuwe na familia yako na azidi kukupea hiyo moyo. Wewe siona ukikasirika kila saa unaongea tu kicheka, inakaa wewe ni pastor. Unaona? Lakini ile naonanga wewe na huyu jamaa ameweka speaker. Mnakuanga watu wa Raila sana, yani unakuwa speaker, lakini ukiona mtu anaingilia Raila unamtoa unamweka kando, unataka kusikiliza. Yani wewe unakaa kama Jacaranda, bunge ya Jacaranda ndio kama huwezi ongea mambo ya Raila uendelee. Sasa siku ya kwanza nilienda nikasema mimi kama mtaki watu wengine wadiskasiwe, mimi siongei. Ati hapana, hapa ni Raila. Nikajaribu kupigana demokrasia Jakarta, lakini sasa zingine wanaonaga faa. Hivyo ndio wewe unaonaga unacheka, lakini mtu akiingilia Raila sana unatoa hapa kae kando kidogo, ama wewe mwenyewe unajibu. Wewe na huyu jamaa. Asante na Mungu awabariki. Asante. Thank you Mr. President, all the best. Tuko pamoja, mgururo inaenda from then to Kibra. We want everybody to get the flow. Asante sana. Tutawasiliana by all the best. For the rest of us, asante sana. Show ndio imeanza, tunaendelea mbele mpaka dakika ya mwisho, na lazima kieleweke this time round. Hakuna haja ya sisi kupanga foleni. Mimi nilikuwa kwa foleni saa
saa ngapi? Saa 9 asubuhi, saa 9:30 nilikuwa kwa foleni. Kura yangu 1:30. Aliambia kura yangu haiwezi kuamua mtu wa kipara aende kukaa hapa akapangi hii maneno akuje kutuambia ati rais yeye anapenda ni fulani. Hiyo haiwezekani. So kama nchi lazima tujikomboe, na hiyo kujikomboa itakuwa kila mtu kuwajibika. So every Kenyan should stand and be counted. Those that are deceived to follow the lies and want a country of cheats, they can continue with their lies, but from where we stand, they are just few. The majority of us love this country, want the best of, and we want the posterity of this country to be a heritage for children and children's children. We must develop a culture that is inheritable, a culture, not just some schemes and some tricks that you play about as president. Now, right now, somebody, you have been declared president 6 months, for 6 months, and you're still saying you are laying foundation, except you are lazy in and you're lost. You don't know what you're doing. It is not possible to be in the office for 3 months and we cannot tell what you're doing. It is not possible. Kibaki entered office first day, Monday. We had free primary education. Without classrooms, without new teachers, we had free primary education. He never said, give me another 100 days. So tukubali ini game ambayo inacheza lazima ikomeshwe. Aya, asante sana. I'm happy Leo is here. So I'll be dropping out in the next few minutes, but mtasalia na Leo na Alex na wengine wanakuja wako njiani. Julia, kipindi kinaendelea, then of course tunaweka mikakati ya vile tuta broadcast live from corners of the universe. And for on Facebook, it is Mtembei official page. You follow that page. Then on YouTube, Mtembei TV YouTube channel, and then Sound Candid Talk YouTube channel. Be a subscriber for both channels, because we can have a feed on this side and different. We bring different feeds. One goes off, the other one continues uninterrupted. So ukiona ya Mtembei imezima, una switch kwa Sound Candid, utakuta ina flow. Ikisumbua unaenda kwa Facebook, unakuta ina flow. So don't miss the story. I want you to be a subscriber from all the channels, and of course help other people subscribe too, because wewe ukipata peke yako utakuwa na siku mrefu kuelezea wengine, lakini ukiwakaribisha watajionea wenyewe hawatakusumbua na maswali. Nani kwa Alisadu Moses, and then tutachanganya wapya na wakale kulingana na Biblia mpaka ufalme usonge mbele. Asante. Lakini Mr. Moses, you can now come forth. Yeah, thank you, Bernard. How are you, Kenyan 43? Leo, hope we are all fine. Yeah, we have the ghetto president. By the way, such people, they should be respected, because they are now, moving with some people following them. You can't tell who, but always they are with some spies on them. But good enough, when someone like him, they're in limelight like that, now they are very safe, because even in 1 hour you will see alarms raising up. Gaucho, gaucho, gaucho. That is what protects them. So I had someone here was saying that kumbe Mr. Zakai was our president, because that votes were counted in my country. That's what I always tell you here, Leo and Bernard. You see, if you follow the footsteps Zakai is taking, there is no difference. I told you last time, the road you are heading to, direct Uganda, your destination.
Because now I will give you some few points here. Things that we are now in common. In my country, they appoint people in the cabinet, people who are having they are having questionable characters, people who are having crimes, people who are not even capable, who cannot qualify in that office, but they put them there because they just want to fill those positions. Now, even if you are the one, then you are being given a post, an office that you don't qualify. Before given an office, you were a criminal. You have some cases hanging somewhere. Now, where will you get that energy, even though I'm going wrong, that you can stand and tell me that you know Moses? No, this is not how we do things. You will always be there, yes, yes, yes. And this all goes, Bernard. He's heading to the same thing we are going through. Running a country as one man is show. Nothing can be happen without his consent. Nothing. Because if you look into his cabinet, Bernard, you can cross-check and repeat and repeat. You check whom do you think you can give at least a benefit of doubt, but you will check more than 10 times before you come out with one or two. The entire cabinet. That tells you what? They are not being put there to work, but they are being put there to fuel the corrupt and the dirty games to be played within government, supporting evil things only. When they say now we are going to attack so and so, they all come, yes, sir. That's what we have. No reasoning, no defending, no whatever. Because now, if you can see, you are the president, we don't care. Now you are there, just illegally. But 6 months down, you are traversing the country, making crusades. I think, Bernard, they are taking over your job. For you are not doing enough. They are making crusades in every every corner of Kenya, leaving the office empty. Now, how can you come out and tell people that we are progressing? Yet the biggest job you are doing, we can count on you, is doing crusades and attacks. They are lighting fire themselves, then they rush to make it off. Because if you counterattack people will again give you in return. You give like in 3, they give you more than they double. And now you start, after replying, you start crying. Yet you are the one setting that. They are lighting fire themselves. So that is what I'm saying, Bernard, that one guy, I don't know who said it. It is true. Because the reason why I always come here and I listen to you guys, we have been having hope in you that when I'm in my country, I'll say, Bwana Gundi, you check what Kenya is doing. See how they are doing. See how they are progressing. But it hurts when I see again the person that I was counting on again turning, again coming towards me. It hurts. But like Mzee Michael is saying here, these people each and every day, Bernard, they are planning how to plant their empire and start brutalizing people without no voice. Like this issue we are hearing, this is not paying tax, this one is not. By the way, I was shocked. For me, I will be honest. I never knew this Mama Ngina. I've never seen her anywhere. But it was a surprise today. I saw her on where have we taken that humanity in us? Eh? You bring someone whom even people, I'm very sure that I'm not alone. People doesn't know her. Majority, unless those ones who like Bernard who have been there and there, you see. But you see an old woman coming, trying to defend herself because of you and your selfishness. How can above everything, Bernard, you need what we call blessing, because we will believe that
Any people, these elderly people, God listens to them anytime, and any prayer they ask, it goes direct. Now you want to lead the president, everything is just being zigzag. Everything, there is nothing. You cannot even find something good in this so-called government. So I was surprised. So that being said, Bernard, if you come like you see, I saw also this is deputy. Each and every day, they are not showing people any symbol of unity. It's like their ears and eyes, it's like they have gone blind in everything. Maybe they are pretending. I don't, because you see the population. Like one brother of ours said here, you can bribe these leaders, politicians, and what MCAs, MPs, and what. But these in the real Kenyan ordinary people, you can never bribe them. They will keep running here. This thing is being vandalized by who and so. But who has that money to give from the where Kenya starts, from the border of Uganda to Tanzania, and giving everyone? Who has that money? Even Kenya itself as government, how you can't. So, but on the other side, for me, I'm very happy, honestly speaking. I thought that I was maybe mistaken. These people will prove me wrong. But because for me, from day one, I've never believed in this Zachary and this group. Even during election, and I was very disappointed to see even those 3 million or 4 whatever he got. Who voted for him? I was disappointed, honestly, because you can't tell me, Bernard, you have been a deputy for 10 years. You can't show me something tangible that I can say that being a deputy president, you did for us A, B, C, D, or only A, B, C, A, B, nothing. And now you are turning against your own government. That hawa watu walifanyia nini? They did this and where were you? Where were you? If you knew that you had no power, you are not a deputy president, why didn't you resign? Did you give a letter, a resignation letter, and it was turned down? No. You are busy enjoying going to Uganda, getting that advice from that Mzee. You come back, Kumbe, you know what you are planning, your games. Because I remember even one day he was stopped. He was flying to Uganda, and they said, no, as a deputy, you have to inform your boss before going out of the country. You see, you did nothing. And Bernard, if you look at this, my final submission. If you look into this KK government, the whole bunch of their cabinet, if you look, you try to scrutinize each and everything. If he has no case of corruption, he has a case of killing. If he has no, they are all suspects starting from his deputy and the president himself, the so-called president himself. Because I had, you also had, deals and what concerning land. So, Bernard, such a group can never deliver anything good for the country. And also, if you have such a cabinet, they are criminals. Do you think they will come to they will agree to do right things? Because of course no. They know once they go, they follow what a constitution demands, then it will hunt them. So they have to put a constitution aside and do what covers and protects them and their rooted things. So it is true, but my final word, Bernard, as we plan, these people are not sleeping. You see these meetings, they are stopping people to not to have from starting from his deputy, because who gave him that liberty of doing whatever he wants, and what he did, he doesn't want another person to do the same what he did. Now he's blocking people. You cannot hold the meetings with MPs and what, but he's heading to even rallies.
to reach the extent of stopping that you cannot make have a rally without police consent, without being given permission. So it is he's just building this slowly, but he knows where he's going. The target is these masses, not only this deputy and the group. So as we trust Baba, I know he knows all of these games. You know, we are just watching through his footsteps. He knows all each and every game they are planning, but still, also on the other side, they are planning each and every day. Even it can reach to the arrest of these big people. But before reaching there, they start, they go around beating the bush around. Then finally, they go straight to where they want to go and hunt from. Thank you, Bernard. Let me keep waiting. And Alex, how are you, bwana? Niko salama bwana, habari zenu? Poa. Wewe bwana Alex, wewe umeamua tuone vile maandalizi yanaendelea. Na saa ingine ukipewa duties lazima uzifanye, otherwise shida mpaka utatuma. Hiyo itafanya watu waende Kamkunji kesho juu yangu. Sitaki watu waende Kamkunji juu yangu. Sawa. Okay, subiri kidogo basi. We play a few videos then I'll be signing out. Let me just proceed further. Okay, we start with the mama. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na uwewamuka anasema Muka anasema hii, lakini serikali kwa laini ya vile mambo inaendeshwa, mambo ya ilikamta ni lazima mdogo kulipa kulingana na uwezo wake. Hiyo si kazi ya kuzungumza katika kwa magazeti, kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapeleka ukikosa kulipa ili unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashughuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini, ndio watu wasikii pesa hizi. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi naoja nakosea bila kulipa mali ilipe. All right, samahani, I think I'm constant under attack. What's a refresh browser? Leo take charge. Let's bring in if Alex is ready. Inaonekana leo unalipa
Wacha nisiseme. I must refresh my browser. Bernard, Tuma hapa cookies zinasumbua net. what happened with the video? Okay, let me play the video from this end. Just a minute. Wengine hawatoi kodi, hawatoi nini. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na uwewamuka anasema hii na mwingine anamuka anasema hii, lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa. Mambo ya kodi, income tax ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kuzungumza katika kwa magazeti, kwa mikutano, kama TV, kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapelekwa kotini, kwa sababu hiyo ndio sheria. Ukikosa kulipa ili unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashughuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi, hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini, ndio watu wasikiki ati wanafanya kazi, wanaendesha hiji. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja nakosea bila kulipa, mali shughuliwa ilipe ile tax, kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya kisiasa hivi na vile, na hiyo sio kweli, na watu wanajua, hawasemi kweli. I think it was better, and Moses, I have some noise next to me, so I'll allow you to proceed. I'll proceed later. Yeah, I think you should give to Joshua because he has been here. Let him talk before I come in. Okay. So Joshua, maybe I think the video is in relation to what we're discussing. I can see Bernard is also coming back. Bernard, you can proceed. I can see your back. Yes. Okay. I think I'm not out of the woods yet. Just you proceed. I have to reboot the entire system. Okay. I think the video that you've seen is in relation to what we're discussing today. That is our first lady, the first lady. The rest came after her. So she's rightfully the first lady or the mother of Kenya, the founding first lady in our country, Mama Ngina Kenyatta. Actually, she was not responding, but she was being factual and saying it the way it is. You cannot go and start gossiping outside there how people are not paying taxes with all the courts and judiciary and the DCI and everything at your control. So the best thing you can do, mtu asipolipa ushuru anafaa kushtakiwa
na hata biashara yake na mali yake ichukuliwe. So if that one is not done, then those ones are just gossip na moshene na mokenye. I had a friend of mine who used to tell me mokenye. Mokenye ni ile sufuria kubwa kama mko na wageni, Wajaluo wanaita nyuolber. So Joshua Osolo, you can maybe proceed, then we go to Tusi and to CS. Leo, let me finish up because Joshua was maybe not ready. Let me summarize because thank you and hi to everyone. Lord and the Mercy, is it Mercy around first? So Leo, like we said before, you see, even an old lady is teaching, is lecturing them how they should run things the way in the right way as a government, because as a government you know what to do, what is supposed to be done, not just coming and lamenting in public. They are doing the job that we are supposed to do because we have no power. If we want something, we have to come out and make noise in public. If not, we start what? Maandamano, also we strike peacefully. But you as a government, you know what it takes. And she was very clear. If you know that we are not paying, even if she said, even if I'm the one, then my business should be what? Cut off and taken maybe to cover that the tax that I've been not paying. So what will they say again? She has given them it's like she has lectured them. If you feel like this is not I'm not doing the right way, here you go, do this. Summon them, they can be arrested, their business can be, But you come in a public, this goes back to what we have been saying, Leo, that it sounds bad and it is sad. It feels so sad. Someone whom we thought that through with the all experience that he got in his last 10 years as a deputy president, but like in these are the people who have been just sleeping on duty. Because you can't tell me that you have been the second in command and you come out after taking over power the way you wished, and even service delivery or delivering, it is becoming a gamble. It is just gambling, gambling with this, gambling with that. What are they after? Do you think you will come and start blackmailing people? All this they have done, this. Then people will forget you that you are not doing what your job. You are sleeping on duty. You are sleeping on the job, and that requires you. If you know you are not capable of doing that, quit, resign, get out. After all, you have a question mark. No one, everyone is not. That's why each and every day you have to come out and tell people, I'm the president. You have to do this. If you know you won in the right way, why do you always defend yourself? Why do you always feel guilty yourself? No one has asked you, but you are there to make people understand. And the way they are doing their plan, it will never work out. It will never take them anywhere. If you're in a government and you go by doing revenge, your action is to revenge. I don't think these people have ever been in leadership in a good faith, because being a leader, you have to entertain all characters, because you find those who will abuse you, those who will be against you, those who will even not recognize you wherever you go. But it's all about you to handle them the way they come. That makes you a good leader. But a leader who is always revenging, taking action, very soon, Leo, I'm telling you, people will not start talking. They will hide before even talking something to government. This is the same situation we are going through. You can't say anything. These civil servants, government officials cannot talk. If you bring a camera, maybe someone start giving you what happened. But once him or her realize there is a camera, then he will go running. Hey, you are bringing for me problems.
And that is where you are heading to, guys. And we pray that we cannot reach there. Because if you were president, you know very well what it takes. They call him doctor, a doctor. You know what it takes. Instead of taking action to people you think, because we agree here, you and I, we agree that everyone should pay what? But it's not publishing. These people is publishing, if we read the history, they did a lot to make him to that where he is right now. Because they had the power to refuse him, of which he came to be well known to reach where he is. He has their support and their effort was there. So if you can go against people who helped you, because you are now above them and you start biting them, it shows, you know, we don't need to talk much, but it shows someone's intention and target. They are there to root the country, to do each and everything that, even though you are hurt or you're not, but they are not there to solve people's problems. That's you hear everything is every institution is being, they are planning to make them private. Even water, I saw people crying on screen. The water price is high now. Even water, for God, guys, whoever is watching this channel, if you believe you are Kenyan and you love your country, follow what Baba says, even though you have not gone there physically, but wherever you are at home, do what you're supposed to do. Start from your own family, your friends, your brothers, your mother, your father, your parents, and those ones so close, your close ones. Tell them, they send them the message to stand and defend what is right for them. Otherwise, tomorrow we shall be asked, you were there, what did you do? And Leo, I conclude with this. This is the right time to put this guy, Zakayo, in where he's supposed to be before he becomes a strong dictator whereby you start, because, you know, these people, they start like the way they have started, dividing people, you know, making groups. You are here, you cannot cross here. For you, you are there, you cannot cross here. And make each and everyone spy on each other, you know, and also propaganda, you know, blackmailing each and everyone. You know, you feel you are talking with someone here, but you don't trust. You know, maybe he's working with the government, maybe he's spying on me. You know, and making people poor, making you feel like you are useless. They start with education because they know once you're educated, you are there to reason them, and that's why they are facing difficulty. They are getting difficult moments to lie people, because people are educated. More so our age, our generation. If you tell me today one, tomorrow you come, you say three, and the next day you say four, I say, guys, first, hold on. What are you trying to say? You see, you are contradicting yourself each and every day. And there are some people inside his cabinet that I thought Mudavadi and Wetangula, there are people who were Kumbe, they were also after their own stomach, and because these are the people that I was one thought, oh, trusted them that they can be good leaders tomorrow, but uh, they are doing wonders. Thank you, Leo. Let's give others a chance. Thank you, Moses Masare. From that video, from the response, you remember Mama Ngina was, she was, I think, opening a church that she built. So the same church that she built with her money and gave to the community, I think it was somewhere in Coast. It's the same church that William Ruto and his people will use to abuse her and accuse her of all the things. That is how funny it is. But I like the message because the message was clear. She was simply telling these guys that if you are not a fake government, then you need to serve me with the tax invoice. So the fact that they are not serving her with the tax invoice leaves us with two options. They are accepting their fake government that cannot do anything, or they're accepting all those are lies. So it is either they are lying, and if they're speaking the truth, then they are a fake government that cannot act.
So there are only two options there. Before I come back to Joshua Osolo, I know he is a gentleman. He taught us yesterday that he doesn't want to speak first. So let me allow enthusiastic. I'll allow you to speak because you are joining for the first time. We had another session and Osolo spoke, so he'll follow you. Thank you, Mr. Leo. This is not my really first time, but I think this is probably my third time. No, I'm saying in this show for today, we had a Yeah. You're right. Yes. For today, yes. And it's good to see everybody. Greetings to every one of you. And I'm just following the discussion. These are good patriots, both for Kenya and I think Moses, you are a neighbor, right? But it looks like you are following us very well. So we like to have people who resonate and who like good things to happen to us. I mean, everything, whatever is happening to us, and everyone is also helping us. But this thing, I kind of got thrown off work today when I was listening to Bobo Owino. And, listening about this taxation thing, I kind of got confused which way, when Mama Ngina comes and she says this is just out here what Ruto is talking about, which I know it is, and I'm thinking Ruto, there is a deep, these guys spend a lot of money in the campaigns and dishing money way before campaign. So it may be, it's just a red herring, and he's trying to throw something up there. So you are following the Kenyatta family, and these guys are looting the country dry. So you are looking at taxes and thinking how many companies, while you are trying to count how much money is being evaded. Then these guys are just, ransacking the central bank. And then by the time you get to know, these guys have already, they have already got their money worth, the one they spent in the campaigns and all that kind of a thing. And maybe, once the Kenyatta family, they will come out, and they will go on the papers and come out and show how much they have been paying taxes. But because we were kept busy thinking that there are people evading taxes, Mr. Ruto is busy, sending more comment and building roads that don't exist and the dams that don't exist somewhere, the money just being, channeled to somebody's pocket. So these are the things that people need to stay woke, especially even tomorrow's the tomorrow's meeting in Kibra. Those are the things that people need to, be vigilant that some of these things, it may be a distraction. It may not be anything, and you try to go anything that you can grab that you don't see. Because Ruto is known. During the guy who was defending him, who was defending, who was bribing the ICC witnesses. When he got killed, Ruto was announcing the cabinet, so nobody got those news. And that guy just died like a dog, and Ruto's case just disappeared out there, but it didn't make any headlines. So this also thing of taxation, it may be just a red herring, and Ruto is doing something major. We may have the biggest scandal that this country have ever witnessed. It may just be a proportion that will never be equal to the one that has gone in the past. So these people need just to be kept on their toes. I think that's all I have to do. And whatever Raila is doing, whatever the other guys on the ground are doing,
the only thing we can do is also make noise here, because they will know. There are some people who know what's happening, and I think once somebody is knows what you're doing, it may kind of slow down. But if they don't hear anything happening, they will dig deeper. So that's my contribution, and I really like you guys what you are doing up here. So thank you so much, Leo, for giving me the opportunity. Hey, all right. Thank you so much for your input. And you've also mentioned something to do with what Babu Wino posted today. But me still, I don't think I can comment on it, but I have some reservations on it. No, Babu Wino is also a wise politician, an upcoming white politician. And if you follow the law, the 48 laws of power, you'll find that sometimes you need to conceal your identity. You don't need to be so predictable. So maybe Babu Wino has realized that maybe for us to be able to achieve something from this journey, we need to remove Uhuru Kenyatta in the picture, because Ruto have found a soft spot in Uhuru Kenyatta. So instead of addressing Raila and addressing the issue, he comes up or he crafts some excuses and starts telling us that, you see, Uhuru Kenyatta is the one who is sponsoring these rallies. And the reason he's sponsoring the rallies, he doesn't want us to follow the wrongs he did in the past, or he doesn't want us to ask him to pay taxes. And there are so many vulnerable Kenyans who maybe don't think and they've given their brains to Ruto to think on their behalf. They'll think that is true, and they'll buy the idea. That is why when you go in social media, there's some people who, when you talk of maybe Ruto must go, they talk of watu walipe ushuru. So Babu Wino might be seeing far, so that we have to remove Uhuru in the picture. Once we remove Uhuru in the picture, then we are going to remain with the real issues. So we will not be discussing Uhuru and whatever. So how do you remove Uhuru in the picture? You have to dissociate yourself with Uhuru. So maybe that is the plan, so that we have to remove Uhuru in the picture. How do you remove Uhuru in the picture? We have to show that, hey, Uhuru is he conned us, and we no longer want to associate with him. We want him, if he wants to be with us, let him join the rally. Then you tell Uhuru, okay, don't join this rally, so that whenever Ruto tries to bring Uhuru in the picture, Kenyans will see, no, Uhuru is not here. Even Azimio are not in good terms with Uhuru. Uhuru is not part of Azimio. So this issue is about Kenyans and Ruto. So that is just my thought anyway. But I stand to be maybe advised or to be informed further. I'll get it to Joshua Osoro, then Rhoda Sira. Mwachie dada yetu azungumze tafadhali. Wacha tusikie sauti ya dada. Dada, ladies first. Asante Umetetewa. sana Osoro Joshua. seems to be a Thank you gentleman. so much. I wish I know how to say hello in German. I could say because we are very close. It's only 2 hours where I am. It's amazing. My cousin lived there. One live in Berlin and Bremen. You know Bremen and Berlin? Yeah. So I want to say about Mama Gina. It's me, I have been working with taking care of the old people, and how in this country, how old people, they used to be respected. Wazungu wana respect watu wazee, wachezangi na wazee kama the way I thought in Africa. The way I used to tell people from here, I used to tell people from here, oh my God, in our country, we respect old people. Oh, even when we are walking the bus, we stand for them. But today, the way I saw Ruto he's doing for my mama Gina, he make me feel sad. The way I put Kenya, how we respect our old people. And in Mama Gina, I think she's very old. I think she's almost 90 years, I think. She's very old. And she's a first president after independence. Wife. It's so shameful. Now, she need to be treated well.
she need to have a security. She need to have to live good house. She need to have a people are cooking for her. She need to go for holiday, and the government they are paying everything because that's a way because she was the first. But Ruto, he want to put our country down. He doesn't care our country. He doesn't care about our how we did to, even can you imagine, even mother of Ruto, we cannot treat her bad. Even I cannot accept it. If Uhuru treat Mama Ruto vibaya, I will not accept it. You know why? Because she's like my mother. You know that's the way in our culture we say, if you see our old mom or mom, she's like your mother. It's so shameful. I don't understand what is this government, Kenya Kwanza. You make me feel, my heart is really, I feel sad in my soul. Can you imagine? She was actually the way she was talking that mtu akiwataka kulipa kodi mnampeleka koti. That's true. If she have not paid, take her to the court. The court. No what nini. If don't take state capture in the court, they can, if they are independent, take Mama Ngina Kenyatta in the court. And she can have her own, the government can give her the lawyer. Ruto is the one needed to take care of Mama Ngina Kenyatta. Well, even Mama Ngina Kenyatta can bless him. I remember when they were coming in 2013, the president, Mama Ngina Kenyatta prayed for them and blessed both of them. Even though he's very clever, he could even invite Mama Ngina Kenyatta State House for the dinner. Even if alone, just invite her because she was the first woman sleep that house. You know, the state house, the person who sleep that state house is Mama Ngina Kenyatta. You know, I used to see the picture of Kenyatta when he was a president. Those days, the state house didn't have the grasses. They have like a tomatoes outside. Maybe Kenyatta was doing vegetables. I think Kenyatta loved vegetables. So it used to have a vegetables outside those days. Maybe when Moi came, they changed. So Mama Ngina Kenyatta, he know everywhere, the bedroom. Even he know where Ruto is sleeping. So Mama Ngina is somebody need to be respected. Even those ambassadors working in Kenya, they need to value that woman. The work of Ruto is just bringing people, you know, I don't know which kind of Ruto he is real. I've seen a lot of Karijini. I know many men, Karijini, nice people have a mercy. Have a lot of mercy. Kubuka, you know, just kind. But Ruto, he's not kind. He doesn't behave like I don't know. He is so sad. It's not so that me, I cannot be very anger. I can't be. I can be violent if I want, but I have something inside mercy. Tunakuwa na mercy, yani unapenda, Biblia inasema love your neighbor as love yourself. Si watu wao unakaa maisha mazuri, wengine wanakaa maisha nini. Kenyatta family is a family need to be valued. Is a family need to be in the center of the Kenya. Si watu wa kuongea mambo hivyo. Kwa sababu especially Mama Ngina, she need to be deserve. She's not my mother, but for me, she's my mom. If I meet her, I call her mommy, even if she's not my biological mother. I see, I could see her body language. I was teared when I have never seen Mama Ngina speaking in the public. That was my first time, maybe 1960s when his husband was a president. Mama Ngina Kenyatta Ruto have never understand. When she died, atapelekwa kaburi, Kenyatta alipelekwa huko nini, kunatagwa aje huko parliament. Kazi yake ni kuinvite. Notice siku hizi Kenya wa maambassador wanadada everywhere. I saw like today, it was yesterday, she was inviting the ambassador of the minister of Finland, the ambassador, they are meeting Mother Kombe. They are everywhere. What is this Ruto is doing with these European people? All the time they're inviting them. Which kind of deal? And they're not giving Kenya money. They're not coming to do anything. They're not coming to bring development. It's better America. America, at least we have some value with them. All the time naona wazungu kila everywhere. Unajua, one thing I noticed with Ruto, he loved white people than black. You know, some people they are like that. There's some black people they are racist. I have seen black people are racist. I know. One woman told me I hate black, and she's a Kenyan. She told me I hate black. I'll never be. Oh, even I talk about Kenya. No. She hate black.
She dive on in the white people. There's some black people are racist. Maybe Ruto is a racist. He's a you know, like Hitler. Hitler, he hate black people. And he did like white people who have blue eyes. That's why he was killing them. Even I remember one woman was telling my friend, was saying, me, I don't like this national, this, it mean parties because I don't have a blue eyes. They can kill me, but don't bless or like jeans. I think Ruto, he have like that mentality of those guys Damin and those guys Hitler. It's so painful. Our country need a lot of needs. Our country need a lot of prayer. If it is me, you, the Church of Kenya, you need to humble yourself. To see an old man talking like that in the front of camera, it's painful. We need to pray for that woman, and we humble ourselves as a Church of Kenya. If you read the Church of Kenya, you have empathy because the Holy Spirit is its feelings. If you really know who is God inside of your heart, if you have a feelings with God, you have emotion with God, pray for that woman. Just cry to her. Cry to her. Feel sad. Feel how, have a empathy to feel how people feel about you. You know? So it's very painful. Our country need a lot of prayer. May Lord heal our land. It's so sad. I was so painful. I see her like my mom. So let us pray for our Kenya and we humble ourselves. Amen, 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 Rhoda. Indeed, we are praying for our country and we'll keep on praying for the country and we'll call upon all Kenyans. Before you do anything, you say at least a dua on behalf of our country. So, Pres J, I'm not saying that we are removing Uhuru. We know very well President Uhuru is part and parcel of the struggle and he's been in the background. But what I'm saying is just my thought. I listened to Babu, and after listening to Babu, I did not want to be quick to judge or maybe to dispute his remarks or to support his remarks. But it took me back to that book that most people read, titled 48 Laws of Power. So if you look at the third law, it talks of conceal your intentions, whereby you are told that you keep people off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions. If they have no clue what you are up to, they cannot prepare a defense. Guide them far enough down the wrong path, envelope them in enough smoke, and by the time they realize your intentions, it will be too late. If you follow keenly what is happening in this game, Ruto has got a soft spot in Uhuru Kenyatta. The same soft spot he used to nearly win elections. He did not win. I hold the same belief as somebody I dearly take as my mentor, somebody called Professor Makao Mutua. He's one guy, even when Raila shook hands with Uhuru Kenyatta, he never referred to Uhuru Kenyatta as a president. He maintained his belief. And even in the meetings organized by Uhuru and Raila, he used to address him as Mr. Kenyatta. So I also maintain my belief that Ruto did not win the elections. So Ruto have realized there is a soft spot in Uhuru, and whenever he wants maybe to advance politically, he have to bring Uhuru in the game and play a victim. The same thing he told people in Mount Kenya that this guy promised me kumi yangu, kumi yake, na sasa ananiruka, and he came up with a narrative of political conmanship. So currently, he've realized that this movement is strong. Kenyans are asking questions based on the economy and the promises, and people want some honest and some justice to the electoral system. So to run away because he cannot tackle the truth, he goes and hides behind Uhuru and starts telling you, you see, all these things are not done by Raila. These things are not done by you, but they are done by Uhuru Kenyatta because he doesn't want to pay taxes. So anybody who is wiser than or wiser like Babu Owino should also think ahead and say, if
You want to reduce the strength of our motion by introducing Uhuru. So to ensure we remain strong, then the best thing we can do, we can also remove Uhuru in the scene. It doesn't mean if you remove Uhuru in the scene, he's not part of the movement. We can also use the same tactics and say that now with us we are also not with Uhuru, so that those people who would have fallen into Ruto's trap that were viewing Uhuru's pictures, when they come there, they find that, oh, even Azimio, that picture of Uhuru that you are putting on us, we've also removed Uhuru. So now let us now talk of the real things. So to that, if that is the intention, I think it is good, because if you remove Uhuru currently, Ruto doesn't have any defense. How will he defend himself? We now have to tackle Kenyans with reality. So currently, instead of responding to the questions mnauliza bei ya unga, anawaambia Uhuru. So by the time amekuja amepata Azimio pia hawajaweka Uhuru in the picture, there is no way atashinda akitaka Uhuru na Azimio pia wame display kuwa hawako na Uhuru in the same picture. So that was just my thought. I'm not speaking for Babu. He also have got the reason behind that, but I can try to read something in it. So if that is the case, then who am I to go against it? So let us just watch and see the space. But we as citizens, we don't need to go with them. We need to maintain our stand that Ruto must go, and we need to play our role. Let the elected leaders play their role. They also have individual beliefs, and they also have the individual intentions that is not collectively incorporated in our intention. So if we keep on diverting to their own intention or their own mind, then we might lose this war, and we are the ones who are suffering. With them, they are not suffering. Or Solo, I'm on you unless you allow me to. Okay. Solo, I gave you permission. Let me unmute you then, if you are unable to do it from that end. All right. It's okay. Asanteni sana kwa siku ya leo. Nawasalimia wote ambao mko kwenye studio ya leo. Naweza kusema kitu moja, acha nije kwanza upande wa mama. Unajua watu wajui historia ya Kenya na mila zetu. Mzazi ni mzazi, liwe liloyo, hata kwenye Biblia, hata Qur'an inasema mama na baba, kwa amri za Mungu zinasema mama na baba ndio Mungu wa pili. Tusipoheshimu hawa, baraka ziko hazitakuweko. So ile hao vijana wanafanya, ambayo wacha niseme ni vijana kwa sababu ni wadogo kuniliko mimi, wanafanya makosa. Ya kwanza, Ruto alifanya makosa moja, akachukua mama yake kumpeleka kwa kule kwenye ambaye pale alikuwa anataka kuapishwa. Mpaka kuna mama mmoja ambaye alikuwa ni akaona hapana, huyu mama hapa kutatokea vita, ataumia. Wakamtoa huyo mama nje. Hakuwa anafikiria huyo mama anaweza kupigwa na heart attack, anaweza kufa pale, watu walikuwa wanatupa viti. That is one. Ujue huyu mtu ana akili timamu, anatakana kupelekwa Mathare. Wagonjwa si wale wako hospitali peke yake. Huyo jamaa kichwa yake si mzuri. Na deputy wake sijui ndo deputy wa fake deputy pia hana kichwa mzuri. Sasa inafikia mpaka mama wa taifa, mmewe hayati mzee Jomo Kenyatta aliaga akiwa ofisini. Yeah? Hayati aliaga akiwa ofisini. They don't think about it. Mpaka leo pale kwa majengo ya bunge analindwa 24/7. Na analindwa na nani? Sio JSU. Hapo kuna kuaga na guard, change of guard. Na ni Kenya Army. Wana change kila siku. Kila siku 24/7 kuanzia 1978 mpaka wa leo.
Huyu mama akiaga atazikwa hapo kwenye majengo ya bunge. Hao vinyangarika wajui kitu kama hiyo. Waheshimu mama kama huyo. It's painful. Really. Ni uchungu kuchezea mtu wa rika hiyo, yuko over 90 something years. Tuna tradition na culture of Africa hairuhusu hata kubishana na mzazi, na aniwafunza a lesson, kama vile ndugu yangu anazungumza saizi bwana Moses anasema kabisa, huyo mama aniwafunza a lesson. Ilikuwa a short message and very strong message from an old woman. Yani anajua ile anazungumza kwa sababu alikuwa kwenye serikali. Na sisahau huyo mama anelala kule Kamiti. Alikuwa ndani ya jela. Hata kama ni wiki moja ama ni wiki mbili, mimba ya huyo kijana ambaye anaitwa Rais Uhuru alipatia ndani ya jela. Kuna watu wanelala jela. Kuna watu wanesafa kuambatana na nchi yetu. Wengine wanajipiga vifua, wanajiita maumau. Kijana wa Moi huyu ambaye ni Gachagua. Tukija upande huu mwingine, huyo rais wa kutoka Venezuela anatoka upande huo neighboring country. Ni ajabu sana, waache kutuchezea sheri. Wanachezea wananchi, hakuna mahali wajaguza. Mpaka washatukana mpaka wanajeshi, washaingilia wanajeshi. Sasa ni wananchi tunateswa. Ni nani wajashika? Ni nani wajaingia mahali? Kila mahali, iwe ni bank, iwe ni polisi, iwe ni bandari, hakuna mahali wajaguzia. Yaani wanataka Kenya yetu iende wapi? Venezuela? Russia? Ama vipi? Watu watuambie wanatakaje? Hata Idi Amin alikuwa at least, na hivyo ndo Amin alianza the same way, kutishatisha watu, kushikashika watu, na tukimpatia chance tu huyu jamaa hata mwezi mwingine 3. Sasa ile mizizi, unajua miti ukitaka kung'oa upande mali ingine, unaitoa ikiwa bado changa. Huwezi kuingoja imei ikuwe kubwa inaanza kutoa matunda ndio mnaing'oa, hiyo miti itakauka. So the only thing, huyu mtu ni atolewe safi haraka iwezekanavyo. Wacha tumpatie baba yetu, atupatie mwenendo, ikiwa ni kuzunguka Kenya mzima tupeane, lakini report Mama Ngina peke yake anishapeana report. Yeye niambie wakina mama wangapi wanisikiza hiyo kitu ambayo hajamuona kwa muda mrefu. Kuna mama wako huko nje walipigania uhuru wetu. Watu wasifikiria ati uhuru ilipatikana tu hivi. Watu walikuwa hao wakina vijana unaona hapo Jacaranda wanazungumza. Hivyo ndio ilikuwa movement of Kenya in 40s and 50s. Mpaka ikawa ni kelele, mpaka wazungu wakaambiwa you must go, mpaka ikatokea vita, watu walimwaga damu. So kama Ruto anataka kufikiria hiyo enzi na hako anezaliwa, anakuja tu kwa sababu ati pesa ndio itanunua kila mtu. No way. No way. Mtu ambaye ako na njaa ana njaa, na hakuna mtu mbaya kama mwenye kona njaa. Wanakulana really, na anafikiria ni mchezo. Ile mvua itanyesha hapo, yani tunasema kama hatafikiria vizuri. Wananchi wa Kenya ni wengi, si wale walikuwa kitambo walikuwa sijui ni milioni 3-4. Tuko over 49 inaelekea 50 million of people. Hawache mchezo, na tutampa nafasi ya
kutesa Kenya yetu na mama zetu na kutusi mpaka nyanya zetu, na asiingilie ati kwa sababu ati wanaona uhuru sijui nini. Uhuru ni wetu, is still our president. Hata kama ni retire bado anaitwa president. Ruto hatumjui. So tukue focus. Tunafunzwa tena, wazazi wetu wanaanza kuzungumza, wasimuone ati ni grandmama hapo tu anapiga domo. Watapigwa vita. Sasa ndo wanaharibu. Kwanza unajua nini? Sasa ndo wanaingiza mpaka familia ya Queen Elizabeth ndani, kwa sababu hii family ya Kenyatta pamoja na royal family wako na uhusiano. Wasifikiri ni mchezo. Na utasikia British wataingia sasa, watamtafuta huyo mama anekohoa. Hai, ninasema simba ikiwa inelala chini ya miti, usifikirie ni paka. Ruto anaenda mahali mbaya sana. Haitaishia Jakaranda, haitaishia Shauri Moyo, haitaishia popote pale, but Kenyans watamtoa. We are the people, we are the law, na hiyo nchi ni yetu. Kwani hao watu wote wanaandikwa na nani? Kwa nini wanakuja kila wakati kuchukua kura kutoka kwetu? Tunawapa kura. Nani anaoandika hiyo kazi? Si ni wananchi? So wasituletee wakifikiria hatujui. Watu wanesoma siku hizi, watu ni digital, na tuko kwa mtandao, tunajua each and everything which is happening. Si ile tulikuwa najificha kwa misitu kama nyani. Tunefika mahali hakuna mtu atacheza na Mkenya. Mkenya ni mbaya sana, na isifikie kama ile 207 vita itatoka, watu washindwe. Ruto atakunja mkia, ni muoga, lakini anatumia watu wengine kuongea. Sasa ile anakutana na watu wa nje, anajikunja kama nyoka, na tutamtoa hapo. Na baba tutambeba juu, atake asitake, tutampatia kiraoni. Tutambeba, tutampeleka State House straight. Asante. Asante sana Joshua Osolo kwa kuzungumza, and it is true from what you've said. Mama Ngina Kenyatta is not just a first lady. She is extraordinary. She is not like Moi's wife or Kibaki's or Uhuru's. She is the founding mother, the first one. In fact, she deserves the name First Lady, the first one when Kenya got independence. And it is also a fact that Jomo Kenyatta did not retire, or his term did not end, but he died in office. So that one tells you Jomo Kenyatta died in office, and by the time he died in office, Mama Ngina was the first lady. So Mama Ngina did not retire. It is death that terminated her opposition there. So as we are treating her, we should in fact treat her as part of Kenyan heritage. She is part of our history, and there is no single day that somebody will mention the birth of Kenya as a nation and fail to mention the name Mama Ngina Kenyatta. You can fail to mention Lucy Kibaki. You can fail to mention, I don't know, the wife to Moi. I don't know. She was never that in public. You can fail to mention Margaret Kenyatta, but you can't fail to mention Mama Ngina Kenyatta when you're talking of the country Kenya as a nation. So let me welcome Big J. Thank you, Leo, Joshua, na Roda, na wasalimia good morning. Joshua, najua saa hii ni, I think ni evening.
Unajua nyani kufa miti zote uteleza. Unajua Mswahili yako mjinga. Wahenga wako wajinga wakisema nyani, siku za nyani sikifika za kufa kila mti uteleza. Na mfamaji ukamata maji. So chenye Zakayo mtosha ushuru aka Nabii, maombi yake ni kama haifanyi kazi vizuri. It's not going well according to, because they lied to the people. Actually, they lied to the people of Central that they are very good in prayers. They pray very hard, and they are God anointed leaders. God is the one who chose them, as he did to Kina Daniel to be kings. Kina, you know, these people are so desperate. They are so desperate such a way that they do everything. They can do everything because they know they didn't have a legitimacy to become this country's leaders. They came through backdoor. Vile juzi Leo nilisema ni kama ile simba amefugwa. Unajua simba wa kufugwa hajuangi kuwinda, anajuaga kupewa. So hii serikali ya Nabii ni kama simba ule amefugwa. Alikuwa amesoea kukula behind the backs of Uhuru, because the government of Uhuru, it seems that it was working well. So alikuwa amejificha behind what was happening in that government. Uhuru, I've never supported Uhuru, Leo, I've never. But after he saw that there was a problem in 2017, he accepted the handshake with Raila. He accepted, even though that handshake was not complete, because they could have done thorough things. For example, IBC, wangerekebisha IBC. But because of trust, that is why we are here now. And because we cannot talk about the past, because now we are here. And another thing, Leo, I wanted to advise you guys who are managing this channel and Mutembe TV and Candid. This is not that we are not discussing with the people of UDA. That's one thing they have to understand. Hakuna kitu sisi tuna discuss. We are not discussing. We are telling our people what to do, because the information we got from Baba, we want that information to go back there to the ground, to the grassroots. Leon. So what were UDA tafadhali mwache kuja we are not discussing anything. Kaeni venye mko, na kama mnaona you are not going to be here, just go to your channels, because for us, let us do our thing, educate our people, give them information so they will understand what's going on, what we are going to do next. We have 3 rallies today. We have the first, the second, actually the third one. The fourth will be maybe Kakamega, and the fifth maybe Totonoka or something. So from there, we know what we are going to do. We will have we know what we are going to do next. And after that, kuna ile siku tulipatia siku 14 tulikuwa tumepatia UN, tutakuwa pia tumepata hiyo information. Inaitwa sio UN, inaitwa Commonwealth and UN, yeah. So this thing, we are playing it in I think Azimio this time they are playing a very good, they took a very good path, because it's not only local but also international. And we are trying to show the world what happened, and what happened. If we cannot rectify what happened this time, then we are doing nothing. Hakuna kitu tunafanya. Hakuna haja tufikirie kuhusu election ya 2027. And that one, Leo, we are talking here with the humility. Tunaongea kabisa kutoka kwa roho zetu kwamba 2027, we are not going 2027 kama hii ya from 2007 up to 2022. Kama tujarekebisha, hakuna haja tuende election. Bernard alisema asubuhi saa zile kwamba aliamuka saa 9 kwenda kuvote.
watu wanaamka saa 9 kwenda kuvote, but votes zao hazina maana. Yani your effort is nothing, is nothing, which is very very painful. They are very wako in panic mode. Niliona juzi mwingine leo ameingia hapa anajiita Okoth. Siku hizi wanajiita majina ya Kijaluo, so you have to be very careful. Ukiona mtu anajiita Okoth na anaanza kusema ati unajua ati let us put the politics aside, let us think about the country, because mwingine niliona ni Osolo ulikuwa jioni za zile misa, alikuwa anatuambia ati Raila asituambie kuhusu stolen election, atuambie kuhusu stolen election is the cause of all these problems. And the Kenyan people always say they don't care who becomes a president. It doesn't matter. It doesn't matter so long as you're serving the people of Kenya equally. Hawatajali. What Kenyan people need is just, they need justice. Wakiweka kakura kake kahesabike, na ule atashinda awe ndio mshindi, na ule atashinda awe ndio mshindwa, so that inchi inaendelea mbele. Lakini hakuna, ni kama nyimbo, ukiweka nyimbo moja hii station saa hii vile tuko tunaweka nyimbo moja inarudia ikimaliza unaanza, I mean it's ladha inaisha. We cannot be doing the same thing years and years and years. For 20 years we are getting election wrong. How? And we call ourselves the giant of East Africa. How can we be the giant of East Africa and we don't have justice by ourselves? How can we, the purported president who says that he's a God-anointed president, leaves somebody, gave somebody who has 2 billion shillings he owes to the government, he give him a waiver of that 2 billion, na kuje kulipisha mama wa mboga unamlipia 70 bob, kwa sababu saa zingine mama mboga siku hizi wanalipwa na M-Pesa. Unamlipa na M-Pesa, huyo mama wa M-Pesa 70 bob anakatwa 25%. Surely, kwani this world imerudi ikawa, yani these people wamekuwa wanyama, they are no longer people. Nao mama mboga ndio walikuwa wanasema ati serikali. Na by the way, leo ukipata mtu wa Ruto, mwambie atafute pesa ya makahaba. Aliahidi makahaba atawapatia 200 million. Ukipata anybody kutoka UDA, mwambie watafute hiyo pesa wapatie makahaba pesa yao, because they promised them. They are so desperate. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. You cannot, ukwezi danganya. Na tuliambia, we told, unajua, if you see many people from, unajua madam anaitwa Rhoda, she's very she talks in a very painful statement, because she knows what this nabii amefanyia watu wa Central. Unajua nabii ameweka uoga watu wa Central, wamekuwa waoga. Watu wa Central wamekuwa waoga ile sijaiona. Wameweka uoga. Unajua Mama Ngina, the reason why they are attacking Mama Ngina is because of KPLC. Mama Ngina akona shares KPLC. That's the fact. So KPLC, unajua KPLC, one of the target of them wanataka kuprivatize. Na nao ndio wanataka kuinunua. So it will be very difficult because mama akona shares huko ndani. You see? So kwa sababu ya hiyo shares ya mama ndio wanashindwa watafanyaje. So they are trying, chini waseme ati walipi taxes so that they can, sijui wanataka kunyang'anya hizo shares zote because hajalipa taxes, something like that. But you see, that will not happen. That will not happen because how to privatize is okay. Kuna kampuni mingi all over the world zilikuwa za serikali, zimekuwa privatized, lakini lazima serikali iwe na shares so that it can monitor. Serikali lazima iwe na shares ndani ya hiyo nini. There is some music or somebody speaking behind you, eh? Oh, let me sorry for that. It's TV actually. And now I think it's okay now.
Thank you. Sorry for that. So hata kama wanataka kufanya privatize institutions, lakini the worst thing they have ile imagination wamekuwa nayo privatize at university. How can you do that? University, how can you do that in a country? That means you are going to kill education. Unajua Ruto watoto wake wamemaliza shule. That's one thing you have to understand. Watoto wake wamemaliza shule. After all, hata wengine walipata kazi ya ambassador wakiwa 19 years old. Alafu wanaongea kuhusu watu wengine ati mtoto wa Kalonzo wako Ela, mtoto wa Raila wako Ela. Na yeye mtoto wake aliandikwa akiwa 19 years old ni ambassador Holland. High commissioner. You know, see, ni Poland. Sio Holland, Poland. Poland, yeah, Poland, yeah, ni Poland. And we leo sijui watu wanatuonaga hatusomangi makaratasi ama hatujui kusoma ama hatuna memory yetu ni kidogo sana, inaenda ni 1 GB. So unajua 1 GB inajanga haraka, sasa ikijaa haraka ina delete zile zingine zinakuja. Hata si haifiki 1 GB. Nafikiri wanatuonaga tuko na 6 MBs. But you see now the good thing is that there is records always. Internet never forgets. Hiyo maneno yote jana watu walichezea vitu mpaka wakatoroka. The message I want to give here is that people go to Kibera today. Mkutano, usikie mkutano Mombasa. Kama ni Mombasa, watu wa Mombasa endeni mkutano. Kama ni Kakamega, please watu wa Kakamega surrounding, Kakamega, Busia, Kisumu ni karibu. Wale watu wako surrounding counties hapo, wote endeni kwa hiyo mkutano. From there, then we will know what we are going to do, because we are going to reclaim our stolen election. And it doesn't matter, because we know actually hakuna vile you can claim something that is stolen na mtu ameiba, unafikiri he cannot just let it go. Lazima kutakuwa na things will happen and people will die. People died even 2017 wakati Leo nilikuwa Nairobi 2017. Actually I was in the convoy, my car was smashed. Ilikuwa smashed, front mirror. Tia gazile walikuwa natustua nayo nani alikuwa natustua. I mean, after we know even wale walipigania uhuru waliteseka, walichapwa, walipigwa, wakauawa, wakavunjika miguu, wakavunjika mikono, macho. So they think that we are not ready for that. We are ready for that. Na wengine anasema ati sijui wengi wetu tuko nje ya nchi, so we are just saying and our brothers are not going to be there. Yani they are so desperate na wanatafuta kila njia kujaribu kudiscourage those meetings, because those are the most. Unajua wa Kenya hakuna vile utawacorrupt vile ulicorrupt Koome. Hakuna vile utahongaje watu 8,000,000. Hata akishika Gaucho atamshika mweke ndani, but still there are a lot of Gaucho wengine ndio wengi hata kuliko huyo mmoja. Kuna wale kwanza wabaya zaidi kuliko huyo Gaucho mmoja. So hata wakimshika wamshike, because they have been on Twitter walikuwa wamesema Gaucho ameshikwa nini. The only thing that I want in any meeting, we have to monitor mtu anaitwa Sonko. Sonko is a very dangerous person. Anatumia pesa yake kutuma watu waende kufanya distraction. Kwanza mkutano ya Mombasa pia na hata hii leo Kibera, we have to be always very careful. Watu wachunguze nini Sonko anafanya nini. Sonko is a very stupid man who can do anything, because nakumbuka 2017 he did the same thing. Anasema ni watu ODM wamefanya demonstration, kumbe yeye ndiye amenunua magari na wakachoma, na yeye mwenyewe alisema on live TV, and he's not arrested surely. And you see now he lazima afanye maneno za ujinga to impress the president, the so-called quote unquote president, because alimutolea kesi yake ya wizi money laundering, whatever case ilitolewa ikatupwa nje. So lazima afuate nyaya, lazima afanye vile anataka. Na Ruto is very good in using people. Ndiye anatumiaga Gachagua kuongea maneno ya ujinga.
Anasema ati yeye ndio ati mtoto wa mamao. Wakati after mama tulianza kupigana vita za second liberation, kupiga Moi, alikuwa anapanguza viatu za Moi. He was working with Moi. Sasa hizi sasa yani hata hawana aibu. Hawana aibu. He killed many Kikuyus. Many Kikuyus. Sasa hizi sasa ndio anaona Wakikuyu ni wazuri. Anyway, Leo, we have to be careful to tell our people to go to the meeting. Wasitishwe, wasidanganywe ati wao sitia gas. But I'm happy mahali leo meeting inaenda sio mahali pa kawaida. That place sio, it's the heart. So anyway, Leo, thank you so much for the opportunity. Thank you so much. It's true. Hata umenikumbusha wale makahaba ambao waliahidiwa kuwa nikiwa rais mimi nitawaweka sako na niwatengee pesa na niwapatie. Hadi wa leo bado wanangoja pesa yao. Sasa hao makahaba pia, ile siku tutakuwa tunaenda Mavoko Machakos, nimejua watakuwa na wataeleza jinsi waliahidiwa pesa na bado hawajaona pesa. So Kenyans, you are just called upon. Make yourself in groups, organize yourself, ndio hata mkienda mkutano you walk as a group. Unajua ni nani yako karibu na wewe, ili wale wenye wako na tabia mbaya, tabia ya kukuja kuharibu mkutano za wengine, na moja wao ni Mike Mbuvi Sonko, na tunajua vizuri koti ilisema he cannot hold any public office. Yeye ile ofisi ana hold ni hii ya Moshene kwa Facebook. Ofisi anaweza hold sahi aweze akuwe blogger wa Ruto ama blogger wa Gachagua. Hiyo ndio kazi anaweza fanya na hizo zake. Na ofisi yoyote hata county commissioner hawezi, as long as it is public, he cannot hold any public office. So kazi yake ni kulewa kwa hizo mabaa zake, akiharibu maisha ya watu na kuharibu amani. People like Sonko, I think they should not be allowed in the current society. So I'm happy to see that youths are joining this movement. There is a new movement that was created and it was launched today. So such movements like this one here, let me check if I have it, are going to help us achieve what we really want to achieve. Safari ambayo tumeianza leo, kuna wale ambao tunajua kwamba watatutafuta, labda tutakuwa jela. But we want to say it. People are telling us that the elections are over and we shall move on. We are not moving on until justice is done to the person who won that election. We are not moving anywhere. We shall only move when justice is done. As I finish, nataka kusema namna hii. Ndugu zangu, dada zangu, sisi tunasema na tutarudia kwamba safari ambayo tumeianza leo, kuna wale ambao tunajua kwamba watatutafuta, labda tutakuwa jela. But we want to say it. People are telling us that the elections are over and we shall move on. We are not moving on until justice is done to the person who won that election. We are not moving anywhere. We shall only move when justice is done. As I finish, nataka kusema namna hii. Ndugu zangu, dada zangu, safari ya ukombozi itawacha wengine ndani, itawacha wengine wakiwa wamekufa. Mimi kama kiongozi John Mkoya, siogopi kifo, siogopi jela. Nikienda jela, wenye mtabaki. Nikikufa, mtaendelea na nchi. We want to tell them, as we sit here, we are even being threatened. But that threat, we are saying, justice in election must be there and has to be there. Justice in election must be there and has to be there. That is what we are currently saying. People have been telling us to move on.
somebody is talking of Machakos governor. Ayalionduele Sipite have been there, and she knows very well in 2017 when she vied and Mutua was able to wipe the floor with her. She had to run to, I think it is the, not that I think, the handshake government is the one that gave her job and they employed her as a CAS. Hapo ndiyo aliweza kupata pesa, alikuja kukampeni nayo, and for her to become a governor, party yake alishindwa na party yake, she had to join Kalonzo. Kalonzo had to make a sacrifice and lose some friends. There are so many men of integrity who are interested in Machakos. So she cannot tell people that hakuna mkutano itaendelea Machakos. She doesn't own Machakos. If Ruto cannot stop Machakos, if somebody cannot stop, nobody can stop a rally in Nairobi, which is the capital of Kenya. So who does she think she is that she can stop a rally in Machakos? In fact, in Machakos, we can even have a rally next to her door where she stays. As long as if there's a public place where she stays, I think we can have a rally there. She can do nothing. Hawezi fanya kitu. So she's just backing. You know, those are people who are insecure. They just want to seek some relevancy, and we can't even waste time discussing them. So the message is clear. You've heard the John Mukwa telling you, those people telling us to move on. We are not moving on. Why will we move on when justice has not been served? Till when will we keep on moving on? We'll only move on once justice has been served. And they normally say, if there is no justice, then we cannot be talking of peace. If the government cannot serve you justice, then that government should never know peace. It should never be allowed to rest. So John Mukwaya has put it clearly when they were forming that movement today, that we are not going to rest. We are not going to move on. We are going to fight until justice is served. And for justice to be realized in this fight, some people will have to die. That is a fact. Blood will have to be shed. But it doesn't matter if blood is shed, then we realize justice. That's okay. It will only matter if people are going to lose life. People have already lost life. We know historically life has been lost. These elections, in each and every election, people have been losing life. We've seen people like Musando losing their lives, even innocent baby Pendo losing life. So it will be worse. If such lives were lost, then we give up before we realize the mission and the vision as to why we were fighting. So it will be an act of cowardice for us to abandon the fight for electoral justice at this moment when we know very well several people have lost their lives, several careers have been destroyed simply because we are looking for electoral justice. So right now we have to move on. If few or if majority, if Ruto will manage to kill everybody, of which he cannot, the few he will kill will ensure that the ones who are going to remain have got a better country where electoral thievery, electoral bribery, and injustice is no longer the order of the day. So we are not giving up. It is men and women who have got Kenya at their heart that can rise up and ensure that we realize the changes that we want. It won't happen if you sit at the comfort of your bedroom, or it won't happen when you just ignore as if nothing is happening. You have got a civic duty to do something. You don't need to go maybe to the rally. There are people who can go. You don't need to shout. There are so many ways that you can do it. Just by informing somebody about the truth, telling somebody about what he or she did not know is also another way for fighting. Not everybody during Mau Mau went to the forest. There are those people who used to represent them in courts, people like Argung Skodek. There are those people who used to cook for them food and take to them food in those forests.
They are those people who used to give them information and tip them off, telling them that they are looking for you. They are those people who used to give them safe places and hide them when the colonialists, those evil people, are after their blood. So you can also choose how are you going to serve. Like Mtembei has chosen that they are going to give you a platform so that you can interact, so that you can be able to know the truth, so that you can be able to communicate. You can also decide that that person who is going to on a rally there to represent you, they don't go there tired. You give them some fare. You can also decide to remind that person who thinks that Ruto is doing them a favor, to tell them that no, this is the way. So you can play your part at different level. Rhoda Sira. Hi guys, here is very late. I'm tired, but I just tell people tomorrow, go to the rally tomorrow and listen what Baba will tell you. And I'm already telling people all the time when you go to the rally, take the water with you. Carry with the water because maybe it will be very hot. We don't know how the weather will be tomorrow in Nairobi. So I could tell people to go on the rally and don't afraid if there are police in the rally. Don't be afraid because you know what you are fighting for. You know what you are standing for, and you know you are standing for the truth. You are fighting for our democracy and our constitutions. And I live in Europe, and if European people they do demonstrate, why you guys? Like a friend. Oh my God, those people they like demonstration. And let me tell you, police from the Europe, they can be sometimes dangerous. In France, they used to chase them. I remember the walipiga nini coffee president wa France na they were very anger walikuwa wamekasirika. Yeah, so yeah, walikuwa wamekasirika kwa sababu ni vile walikuwa wanatritiwa kwa sababu wanadhani they don't it's about they don't get what they want in the government. So why if European people they do demonstrations, why you guys you afraid? Why are you afraid to go to the state house and to say that man to get out in state house? You can go and have a bond. Don't be afraid. If Baba tell you to go to the state house, go. Don't be afraid. Have a bold, be strong. If you know what, as long you know who you are and you know what you're studying for. So, and I want to tell you, BJ, not everybody from central province they are afraid for the Ruto. Me, I don't afraid him, and I'll never because he doesn't give me anything. He doesn't give me energy for breathing. He is not God. He is nothing. So me, I'm not afraid. Those people they are afraid. Ruto, they are from Central. They are very stupid because they know how was it in 1992 in Nyayo era. They were doing demonstration. You remember when 1992? They were most of the Kiku they were killed by Moi. Moi was shooting them in Kamukoji. Most of the Kiku they were killed because those days Matiba was telling them if Matiba could be alive, oh my God, you could see. Matiba was those age for Raila. And Moi alikuwa, I was young, but I don't know how old I was. I was in primary school, maybe class 6 there. And I remember I have a memory. People they were learning to go to fight for democracy. Hii katiba tuko nayo imefightiwa sana sana na watu wamekufa. Kuna Wakikuyu wengi waliuliwa na Moi, wengi sana wakifightia hiyo katiba. Sasa Wakikuyu ni vile they have been a little bit weak for the last years. They have been a little bit, I don't know, is arrogance or proud, but the Kikuyus, I know they used to be very strong. They're not so weak. If people like Matiba was very strong. People like Paulo Moite, he's a member of parliament, the constitution come from Kabete. So then vile wananyamaza, si una Kioni ameshatoka, Kioni ako hapo. So Wakikuyu si vile ati watu wote wanaogopa. Mimi siogopangi Ruto, hata Ruto anajua, ananijua hapa. The things I think, why do you afraid people? I think people they're the one who want. I remember sometimes I have problem with fear. I was struggling with I was, I'm a fear. I used to fear like yes. Oh, I can get somewhere. That's the enemy, to fear somebody. But reality,
Ruto is nothing. He cannot do anything for them. They are the one. I think they want. I think they're happy for what Ruto want to tell them. But in reality, it's not good to fear anybody. Doesn't give them energy. Doesn't give them air for breathing. Doesn't. Why do you fear him? And our country, it's a democracy. You know, I used to say a country like, is it Iran? Iran? Oh my God! I was watching the TV some month ago. Oh my God! Iran people, they have been killed by the president of Iran when they do demonstrations. Is a blood everywhere because it's not the law by the constitution of the blood. Because women, they are fighting for their freedom. They have been, the government have been forcing women to have something in the head. So the one woman have been fighting for the democracy. She have been killed. Many people have been killed in Iran. So can you imagine if Iran is not democracy? And also, can you imagine? And then our country, you're afraid somebody Ruto, and you know, so that doesn't make any sense. So you guys be strong tomorrow. Go and do. You know what you are standing for. You are standing for our country, for the justice, for election to get justice. And you tell, your voice must be heard. Your voice matter, and your voice and democracy is belong for people, not belong Ruto, not belong to the Moses Kule, not belong to Gashagwa. Nobody. Our constitution is belong. Everybody who vote 2010, you know what you are standing. As long Kenya people aki Kenya wakijitoka wote, wamama wote mubebe watoto na mnyonyi na maziwa. Na unajua uwezi nini mwende na wamama wote mbebeba kwa ngongo, mnasema we want our justice. I'm telling you, the police cannot shoot the women with, that is not the law according to the United Nations. You cannot kill a woman ambebeba mtoto at the back. Wamama wote wangetoka na wababa wote wale wazee wote na watoto wote watoke. Everything is impossible. I could like wamama wote wasichana watoto wote wako na miaka 5 watoke waseme we want justice. Like I don't know it's the one country, the Colombia, they were doing. I think no, Sri Lanka, there were a lot of kids. And you see, Sri Lanka, they make it. Why can you make it? Even you can make it. Stay strong and you have a bold. The most important, you have a bold. Because bold is the one who make you anyway, and to be wise and understand, you know what you're studying. As long as you know who you are and you know what you're studying. Thank you. Thank you Rhoda. Kevin, karibu sana. Wewe unakujanga tu ukiuliza are you live, are you live? So we are live. So we hosted the president and anybody who is joining now. We were in agreement that, you know, as they are doing this mission, sometimes it's normally hard. They need some water. So the number there is what we are using to send them maybe something for water. Wale watatoka mbali pia. So you can use the number there. Sio ya kutuma message, usitume please call me hapo. I can see somebody joined here. Oh, he already left, eh? No, he'll just come back later. Sora, thank you very much. What is happening is that Ruto aliuzia watu wa Central uoga, ingaje kuna wale walinunua uoga na kuna wale hawakununua uoga. And I like the person of Jeremiah Kioni. They normally say, if you stand with the truth will set you free, even if you remain alone. So Jeremiah Kioni is doing what many Tugeges in central Kenya would not want to do. But he is standing with the truth and he is not changing his mind. And if you're standing with the truth, even if you remain alone, and I've also liked the mentorship in him. Currently, he is working with new blood because the old blood or the old crop of politicians in the central either bought fear that was sold by Ruto, or some of them, most of them got compromised and they can no longer speak the truth. And Ruto, when Ruto will fall, they will also fall. He already swept their minds and they no longer think of Central, they no longer think of their problems and the people. Instead, they're thinking of Ruto and Sugoi. So Jeremiah Kioni is also giving an opportunity to young leaders in Central to emerge, leaders who will be able to think independently and make decisions that are at the interest of the common mwananchi in Central. That is why you see him currently
with some new vibrant faces that are going to take over leadership in Central. There's a leadership lapse. So those people are going to take up from where their previous leaders like Ken Matiba left it. The same way when you had the president Gaucho telling you, even in ODM, we are also currently seeing new leaders emerging. So we no longer have to follow those ones who've been currently elected and feel that how wameshafika, they got theirs. So we are having new faces, new blood with new tactics and new approach. And that is what is going to deliver this country. It took young leaders in 1992, the young Turks, to deal with Moi's illegitimate laws and Moi's way of dealing with politicians. So these young people had to come together and do away with Section 2A of the Constitution that led to multi-party, which made it possible for them to remove Moi and rest the 24 years of operation. So the same way it's going to take young Kenyans and new, fresh political views that is in you, Gaucho, and everybody else to see that we terminate this UDA, the tyrant rule of UDA before they even reach 6 months. You know, it will be so terrible if we can allow this rule to continue for a year. The damage that they will cause within a year will be irredeemable. So we have to terminate it as fast as possible. Bwana Alex, umemaliza kukula ama bado? Alex? Oh, Alex seems to be getting some meals. So just a reminder, don't forget to turn up tomorrow, because the kind of the leaders that we are having, they are leaders who are just talking, but they are Leo, not. Leo, it's Yeah. today. It's today. If you Oh, say tomorrow, then sorry. Yeah, today. Don't forget. Yeah, in few minutes you need to start working there, so that we can be able to get leaders who work, not the ones who are just talking. And the former president gave us a clear view of what a leader should be able to do, as you can see. There are people who talk a lot about what they will do and do nothing. And those are many. But there are people who will talk very little, but do a lot, and their deeds are seen. Magoha belongs to that class of people who are doers. Very little talking, but in executing, the deeds are there and will never be wiped out, no matter what anybody may wish or desire. Na wewe Steve, usijali hii watu wanapiga mdomo, wacha wapige bana. Najua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Wacha wapige mdomo. Hiyo ni dunia. Sisi tunaendelea na yetu. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Those words, I do believe they are not the words of Uhuru Kenyatta, but the words are also in the holy books that we do read when we visit our places of worship. We should not just be talking, but we need to be doing. So Grace Muhune is telling us that Kioni is lying. Raila is not popular in Central. I've voted Raila 3 times, but because I live near his place, I've realized how useless he is, and I voted Ruto. Our roads have already been recarpeted. I don't know which place Grace Munuhe is staying, and I can confidently confirm to you that you are just typing things that you don't know. I don't know where you stay. You are telling us of the road. This government has not done anything for the time they've been in office.
And if you've been seeing them launching anything, they're not launching. They are relaunching what was done by the previous government. This government is yet to initiate as even a single project. They've not initiated any. Don't be lied to, and don't lie to Kenyans. There's nothing that the Kenya Kwanza government has initiated. The only thing they initiated was dropping the cases. That is where they've scored and awarding themselves. That is the only place they scored. They scored in dropping the cases of the tax evaders. That is true. And they've really worked hard to ensure that all the active cases are deactivated. We can mention several. They've not done anything. Another thing, they also launched Hustler Fund, which is a pyramid scheme to steal money from innocent Kenyans. They've succeeded in that. Tell us anything. Those roads that you're talking of, maybe you are just imagining. The only thing they've done is to promise us that in the next 6 months, even the fertilizers that they were given free by Russian government, they came and sold it to us, and even other places did not get that fertilizers. Alice Wahome was appointed CS Water. Her neighbors are the ones who are telling the president that don't plan to bring us fertilizers, we need water. So somebody is talking of Mutere Estate in Karen. You see, that is the kind of madness that you come and see the roads in Mutere Estate in Karen. So what did the government do in Karen? When did you start living in Karen? It seems you are a visitor today. You went to Karen today. That is why you are so surprised and amazed. We are talking of Kenya. You are telling us the roads in Karen. So I didn't realize you are talking to somebody who is mad. That the government has made for you the road in Karen. Was that one part of the agenda? Are hustlers living in Karen? If you've made the road leading to Karen, then you've done the road going to his house. His house is in Karen. He's the one who is staying in Karen. So do you have hustlers in Karen? I thought you were telling us that you've done roads in Madare or roads in Kibera or somewhere in Gidongoro. You are talking of Karen. Do you have hustlers in Karen? So you people should not come and maybe show the lack of sleep in you here, and deep inside you know very well things are not okay. We won't allow people like you, Grace Muhuhe, to come and lie and deceive Kenyans here. There is no new road that has been done by this government. Karen has been there. Who lives in Karen? In Karen, we have people who are having chopper parkings at their homes. So you can't tell me that the president or that Ruto have repaired roads there. When? How? Ruto, even if he comes to put a door in your toilet, the media will be there and he will write a long paragraph explaining that. So how can he make a road in Karen and we fail to know? So such lies doesn't have space in this show. Tafadhali, tafadhali, tafuta kwingine. I know you are used to be following Itumbi who lies to you each and every day, and you believe lies than you believe the truth. So kindly, kindly not here, please. Joshua. Unajua watu wajui jina Karen inamaanisha nini? Hii jina ni wakati Tomboya alienda wakati ya, unakumbuka wakati aliitwa na Martin Luther King to address America wakati ya 60s. Alisema in our country there are some current people which means white. They live, the current people, yeah, they live on the hills over there. So black Americans mpaka leo inachukuliwa jina Karen. Ukisikia mzungu ukimuita tu Karen, anajua ni kama vile unamuita mzungu. Mzungu in town. Hiyo jina Karen hiyo naisikia huko Nairobi, ndio hiyo jina walikuja wakaiweka hiyo Karen. Ni Tomboya aliwapatia hiyo jina. Yeah.
wale wana attack watu, unajua wale racist. So wacha tukuje kwa topic yetu bana. Tusife moyo wa Kenya popote mlipo. Ya tutashtuliwa hapa na watu wengi, tuna mpaka moderator anaingililiwa lakini tuko chonjo na Kenya hatutoki, hatubanduki. Kwanza tunaishi tutakaa hapa na tutaishi Kenya. Kenya ni yetu, si ya mtu mmoja ambaye anajiita ndo anaitwa nani, alipewa jina mpya Alibaba, sijui ndo Zakayo mtoa ushuru hapo akai, sio Kenya ya sasa. Tuko kwa Ni Zakayo mtoza ushuru. Kazi yake anashinda akituambia atatutoza ushuru na atuambii mahali tutapata hizo pesa za kulipa ushuru. Sasa yeye ni Zakayo, yeye bado anataka ajiite askofu mkuu, askofu wa uongo. Na bado sikujua tunapata Hitler mpya Kenya. Wewe jamaa lazima tumtoe, hata tungemtoa juzi, sijui bado tunangojea nini. Bado tunangojea pack. Na tunempa muda mrefu sana ya kupack. Tutambeba juu tumtupe tubebe baba juu. Sisi ndo tunamweka baba pale, tumpatie crown. So kwanza wamama zetu waheshimiwe, vijana waheshimiwe, watoto kwanza waheshimiwe. Watoto wengi sana waendi shule kwa sababu ya watu ambao wanajipenda tumbo zao. Wengine wanajiita tu walikuwa hustler, smoky. Kwanza hiyo jina hustler, jina mbovu sana. Alafu kuambatana na sheria za Kiafrika, tuheshimu wazazi. Tuheshimu wazazi sana sana sana. Mtu kama Mama Ngina lazima aheshimiwe. Ndio kwa sababu tunamuita Mama Ngina. Hakuna mtu anayesema familia ya Uhuru anaitwa Mama Ngina, the first lady, mama wa taifa. Wacha wengine wanapiga magoti pale kunyenyekea, wanapigwa na bumbuazi, walali usiku na mchana. Ule ni mama yetu wa taifa na lazima aheshimiwe. Utatutukana sisi watoto, lakini mama yetu aheshimiwe. Bwana moderator ama mwenye speaker, nakushukuru sana. Sijui tutafanya vipi tumtoe huyu mtu pale. Mpaka hata tushaambiwa anatengeneza barabara kule, matajiri walitengenezewa barabara 1960s. Asante. Asante sana. Huo mtu anakuja kuzungumza hapa na kutuambia uongo. Tafute mahali kwingine pa kwenda kudanganya Wakenya. Siku hizi watu wako macho na wajinga waliisha Kenya. Uwezi ukakuja unatuambia kuwa eti barabara inatengenezwa Karen. Kwani nani ajui Karen? Karen hakuna kitu imekosa Karen, na matajiri wote wanaishi Karen. Sasa kukuja kutuambia the roads in Karen were pathetic. In Karen, who even bought the matatu there? People fly. And she's courageously typing such a thing. So I wonder what kind of a parent she is. If she can come and lie to us, then I doubt if she can tell her kids the truth. Such things we should not allow. Right now, we are focused and we are really determined to ensure that our country is reclaimed and we get to enjoy the freedom that we've been yearning for. We get justice, and that is why we will have to go on those streets if need be and do what other people are doing. For those people who don't know, these are the kind of people that we have as leaders. I have one here. Live, boy. Lipa koti, hiyo ni kionjo. Hiyo ni kionjo. Bado lipeni koti. Mkitaka kuishi mzuri na huyu jamaa sala. Lipeni koti.
atakuwa rafiki yenu bure. Na wacheni kutisha, yeye sio muoga. He's not a coward guy. Amejitolea kuona Wakenya wameanza kupatilika kimaisha. Ruto hajabia kelele. That was only start moja kwek na nyinyi mkalia. Ruto alifinya kidogo ndio hii mkasema kwek pato. Mtasema pato. Saa hii pato maneno. Ruto aendelee kufinya. Ruto finya Wakenya wapate na finya watu. So those are the elected leaders, the ones who are surrounding William Ruto, and the ones you people expect to drive Kenya to the right direction. I'm telling you, that is telling Ruto azidi kuwafinya. Yani mumefinywa tu kidogo, wameongeza bei ya mafuta kidogo, unga imeongezwa kidogo, alafu ka subsidy imetolewa kidogo hivi na mmeanza kulia. And he's really calling Ruto sasa awafinye kabisa. Mlipe tax kabisa. Mlipe tax kabisa. We can't wait for that. We can't wait for that. Such people should not even be called honorable. And I think if there's something that we need to do is to do away with that name honorable. So how honorable is that one? That name honorable tuende tupatie watu pale Jivanji na pale Jakarta, because they speak and make sense compared to this person. Kupanua tu mdomo, finya, ongeza, lipa tax. So people just keep on talking. So this one confirms to you that the government that we're having, the government of the day, is planless. They don't have plan. They are clueless. They've lost direction, and they are not finding direction anytime soon. They missed it right from the appointment, or right from the time they were creating their cabinet. Their cabinet is full of clueless individuals who cannot do anything. The cabinet is full of those people who attempted to become governors and never made it. People who are rejected by common mwananchi. Aisha Juma was rejected. That lady who is the CS health contested with Malala, and they were both rejected. And because Malala did not have papers and they did not want a lot of embarrassment, they decided to pick the running mate at Malala akaachwa siku hizi ni blogger wa State House. We're having people like Alice Wahome, whose mouth is wide and is only known by her mouth. Alfred Mutua, somebody who could not even take care of a simple lady, just taking care of one wife. The foreign affairs, kazi yake ni kutembea na kupiga picha na maselfie. What has he done ever since he was appointed in that ministry, apart from traveling? Clueless. Huyu Kuria wa mguu ni Kuria wa maguru ama huyu wa mguu, huyu Kuria wa mguu. Trade, what has he done as far as trade is concerned? You are having a CS in trade and our currency is losing value. Yeye akiamka asubuhi anawaambia eti you know what, tunaenda kuleta maziwa Uganda. You know what, sijui mayai Uganda. Waliweka this guy who even when he goes to a restaurant he doesn't know his room. One called Minthika Linturi. Ameenda pale kwa hoteli, alibook room number 17, akitoka kwenda kukojoa akirudi anaingia room number 18. Akiingia room number 18 na amejua vizuri room number 17 alibuka akiwa peke yake, na anaingia room number 18 anapata mtu ako hapo kwa kitanda, anajifanya ni kama amepotea, na kwake hakuacha mwanamke kwa room yake. Alafu anatuambia hiyo sio rapist, ni fahamu alikuwa amepoteza. Ndio mnaweka Minister of Agriculture. I was so surprised to hear this guy saying that farmers are making a lot of money because the cost of an egg is 21 shillings. So 21 from 11 shillings, anasema wanatengeneza pesa, without telling you that for the egg to be sold at 21, the cost of the feed is high. These are the guys you want to change this economy. These are the guys you want to think about you. There's nothing they're doing.
Aisha Jumwa ndio mmeweka pale eti public service. She will be in charge checking on who is getting employed. Ni kama atakuwa anakufanyia interview na yeye mwenyewe alifanya degree kabla amalize KCSE. Alianza huko juu akikuja chini na anakuambia mwanze bottom mkienda juu. Really? Alienroll for degree, a special one, before sitting for KCSE. Na KCSE yake alifanyia kwa nyumba, hata hakupita. Imagine amefanyia KCSE kwake kwa nyumba yake mwenyewe akijisupervise na bado hakupita. Which kind of government is this? No way, we can't allow. These are mediocre. These are drama. These are drama. Kenya has just become a scene. Ni drama tu, watu watakuwa wanakuja tu. In fact, Kenya is a movie that people would want to watch. Tell me of anybody in that government. They replaced Matiang'i with somebody called Machogu. Anaenda kwambia mwache kuonea Wakisii kwa sababu wamepata A's mingi. How on earth? Machogu himself, ukiangalia pale kwa, when you talked of the previous ministers or the CS in education, you can be able to say they went from this school, went to this school, went to this school. Machogu ukishatoka hata shule yake sijui, nobody knows about it. Anataka ku. No, this government is a government that is not ready to do anything. Is a government that is run by one person called William Samoei Ruto. So he could not afford to have people who are capable in that government. And those people who are capable, walipewa those ministries that doesn't have any influence. Somebody has been appointed as a minister of communication and digital whatever, but this person is assigned duties za kwenda kugawa maharagwe, kazi ya how do you call it, simlo seeds and whatever. That is how he's draining the brains there. So how he wants people and the people who are at least educated pale, they are insecure. Anakwambia wewe hata kura yenye ulileta hakuna. So he collected a group of fools that he can control. People go to their meeting. What do they do in those meetings? Ruto goes there and gives instructions. They don't discuss anything. So Kenyans, we need to wake up. We need to wake up. Karua told you that other countries normally say there is mafia in their government. But in Kenya, we can say mafia has a government. So the mafia in Kenya have got a government. So we need to do something so that these, how do you call it, this curse or whatever, so that our generations will not blame us. We have power in our hands. We need to come out and say, no, we don't want to be a mediocre country where policies are made on rallies. We are having more prayers and doing nothing. Kesho watakuwa Nakuru. And I know the sermon will be responding to Mama Ngina Kenyatta. That's the only thing they are going to do. So you also need to shame these religious leaders who are turning into political sycophants. That is why they were scared if they say they are going to regulate churches and whatever. And the church is even losing a meaning. Mtu anaamka leo anakuambia yeye ni Yesu wa Tongaren. Guys, we need to do something. We need to speak. And the only language that they'll listen to is masses. Mass action. Mass action means you act collectively. We don't need to give up. Because if we give up, soon we'll not have a country. We are not going to have a country. We're having people like Mudavadi. Sijui kazi yao ni nini pale. I don't know what they are doing there.
kazi yao ni kuja kuambia hii serikali imechaguliwa na Mungu. Let me show you, this is Mudavadi who is working with Ruto. Kwa TV Wanahesabu wanaambia serikali makaburi. imechaguliwa na Mungu, sio ya walezi. Pendananyo peunyo kabukelo no. Iko sawa. Okay. Wale mnakuja pombe huko nyuma, usinyamaze kidogo. Hiyo pombe hii. Naomba tafadhali nyamaza kidogo. Yes. Tafadhali naomba. Nimekutana na ndugu yangu mkubwa leo hapa. Ndugu yangu mkubwa, sisemi mdogo, nasema ndugu yangu mkubwa. Na mimi na amenipokea vizuri sana. Na mimi nasema tu patie nafasi. Haya maneno tukisimama ndugu mdogo na ndugu mkubwa yanaweza kuwa nzuri. Mtusikize tu polepole. Atumnago. Na haya mambo Mungu akijalia na Mungu atajua, Mkiwa na Orengo tutasaidiana tu. Kwa hivyo mimi sitaki kuongea mambo mengine. Msifikiri mimi ni mkora. Msifikiri Jacob ni mkora. Msifikiri sisi tuna vita. Sisi tunasema tu mtusaidie mambo ya pesa. Asanteni. That is how Mudavadi makes decisions. He doesn't have a mind of its own. So those are the kind of the people that Ruto can work with. That is how he makes decisions. That video, that is the day that he was promising that he's going to work with Raila in 2017. So na hao ndio bado wanakuja mnaambiwa, you know, sisi ni watu tulichaguliwa na Mungu. Kuna mwingine anakujanga ile ilikuwa hata Sudi hakuwa makanga. Sudi alikuwa ni broker. Wale unaendanga kwa stage, wewe ni makanga, una gari yako umeitana, umejaza, yeye anangoja hapo unampatia pesa au broker. So alikuwa broker pale. Siku hizi anajitanga mkarabati, amemeamea mashavu, amejua kutumia smartphone, anakujanga anawaambia tulitoa zile pombe zenye zilikuanga pale State House. Na yeye mwenyewe ukisikiza hiyo live coverage yake inanuka pombe. Anakuambia wenye walitoa pombe State House. So we cannot allow this government. These people are going to destroy this country. They're not having any policy. It is a government that is run on propaganda. If today they even ask you, they are only 20 CS, who can you even, if the one you see in the media, will only see them on Sunday. The only thing they do ni kuvaa suti siku ya Jumapili na kwenda interdenominational meeting. Sasa sijui wamekuwa mapastors ama wamekuwa nini. And in their offices wakipiga maselfies, sijui nani alimtembelea, but there's nothing they are doing. They are doing absolutely nothing. As Kenyans are wailing in poverty, the promises have not been fulfilled. Wamama waliambiwa watapewa 50% kwa cabinet, hiyo ilikosa, hawakupewa.
Vijana waliambiwa watapewa hustler fund free, hawakupewa. Makahaba waliambiwa watatengenezewa soko yao na wapewe specific place na wapewe timetable na wapewe pesa. Sasa sijui pesa walikuwa napewa ya kununua vitanda ama kununua nini, na tuliambiwa hadi hizo how do you call them, hizo makaratasi, hizo mastakabadhi pia haziko. Really? How we cannot allow that? Sasa mnaambiwa we are registering farmers. Walifika wapi kuregister farmers? Kuna farmers wamekuwa registered. Mtakuwa registered by the time 2027 inafika, unaambiwa saa hii tumeshawa register, we are now photocopying your names ndio tuanze kuwaletea fertilizer. We cannot allow this to continue. We need to reclaim our country. We need to reclaim our country. We are a sovereign nation. Somebody gave a good idea yesterday. What if all of us that decide that we are going to block town? If you are driving your car, you just go and park it in the middle of the road. We park the cars there. We sleep there. We eat there. If we do it for a week, everything will be standstill. We say we are not paying taxes. Only for a month. Hawatapata pesa ya kufuel hizo magari zao za kutunyanyasa. Hawatapata njia ya kupitia. Tumefunga barabara Jogoo Road, tumefunga Mombasa Road, tumefunga Thika Road, tumefunga ile Limuru Road na El Silasi na kila mahali. Hadi wale wanataka kwenda airport kuhepa, hawatapata nafasi ya kuhepa. Only a week. Watatoka. Mato, inasema wanaitwa Kamagera. No, Mudavadi is always drunkard, not today. Wetangula is one. So, wakati mnaambiwanga, you know, this guy is just play with your mind. Na unapata mtu tu innocently mahali anasema, unajua mimi nilichagua Ruto kwa sababu yeye akunywangi pombe. Who told you? Ile wakati alienda South Korea, ile ilikuwa kwa glasi, ilikuwa ni Mursik. Eti unajua mimi nilichagua Ruto kwa sababu anaendanga kanisa. Nani alikuambia? Si hata wewe uende kanisa tukuchague. Kuna tofauti kati ya kwenda kanisa na kumcha Mungu. If you go to church, you serve a just God. So you cannot serve a just God and do injustice. So that one we rule out. We don't know that God that you're serving. We keep on teaching God is a God of justice. We have a God who doesn't revenge. We serve God who warns you in the book, I think, I don't know which Corinthians, that talks of the people will not see the kingdom of God. Those people with bitterness. Liars will not see the kingdom of God. Then Ruto is serving which God? Which God will allow you to serve him kama amejua hataki uende binguni? Why would you serve God and lie at the same time? These guys should tell us the God that they are serving. I don't think they are serving Yahweh. They are having their own God, the God of lies, the God that doesn't like justice. So they should not keep on telling us and lecturing us on which God they are serving. Or maybe they are having their own syllabus or their own way of serving God. So there is nothing good. Kenyans, we need to wake up and do something. We need to do something. We are past 10% of his tenure, and we are yet to see even 2% being done. All the promises he gave that he's going to do in the first 100 days, none of them was fulfilled, apart from dropping the cases and implementing BBI. And if you look at the plans that they are having when the parliament resumes, it is taxation. That is what they are preparing. Creating offices for the leader of opposition. So there is no bill that they are planning that is going to lower the prices of food. They are not even having a bill that is going to make it
are free for you to import agricultural products. When Kibaki came into power, they removed the taxes that were charged on the motorbike, or these things you call the Bajaj or what, the piki. And that is the time that the border industry grew. Right now, even the subsidy that was put on fuel to ensure that mtu wa bodaboda anaweza kuafford mafuta kwa bei nafuu ndio aweze kutengeneza profit kidogo iliondolewa. And most people are struggling. They are not able to pay the loans for hizo bodaboda. Number two, they are not even able to get fuel. So wengi wao wamechukua pikipiki wameweka chini. And they say hii serikali ni ya bodaboda. The bodaboda was only used ile siku walikuwa wanapeleka nomination IBC. Mambo ya bodaboda iliisha siku aliweka Biblia chini. No wonder alishinda akisema nikiweka Biblia chini mtanijua. Na sasa tumemjua na hatuhitaji kumjua zaidi. Imetosha, tushamjua, aende apumzike. He can do better elsewhere. He can go and start a church na atafute followers na wako wengi watamfuata. He can become a nice preacher. Afungue kanisa kubwa na elekeze watu binguni, awaambie njia ya kwenda binguni. Lakini mambo ya nchi aachane nayo. Bwana Naam mwenzangu. Nashukuru. Unajua hao watu ambao wanaitaga watu wazee wa vitandawili, wengine walevi. Kumbe kuna walevi wengine wanatembeaga tu huko usiku. Kama huyo ndio anaitwaje huyo mwizi wa makaburi. anaitwa Mudavadi. So saa zile you are flying Kenya Airways, you pay a lot of money. Alafu baadaye unaambiwa Kenya KQ ina make losses. KQ is not making losses. Mudavadi is one of the people wenye huwa wana lease or they hire their aeroplane to Kenya Airways. So Kenya Airways ukishalipa pesa mingi watalipa ndege ya Mudavadi na Airways kwa sababu baki bila pesa. Sasa nyinyi mnashinda kusema hao hakuna pesa. Na Mudavadi pale anaenda na kwambia yeye ni hustler, account yake ni 4 billion. Na hii pesa hata hawezi campaign nayo. Ndo nasema unajua uongo siku za mwizi ni 40. Uongo huwezi kukaa nayo kila wakati unadanganya watu. Mwingine ashatudanganya 6 months. Usiku anaota Raila. Akiamka asubuhi ni Uhuru. Raila, Uhuru. Raila, Uhuru. Sasa mpaka inafika mama Ngina, Uhuru, familia hii. Sijui taxi ambayo anachukua kutoka kwa watu na alikuwa anataka kutengeneza kutoa. Kwanza ndugu yangu, pesa hizi za zamani bwana alikuwa anataka kuzitoa kwa sababu ashatengeneza mattress mali fulani chini ya kitanda, wanaficha kila kitu. Unaona, zile pesa walikuwa wanaficha ndani ya makabati, sasa ndo wanataka kuzitoa. Wao watu lazima wasafirishwe. Unajua kuwasafirisha ni wapi? Kamiti. Tunawasafirisha Kamiti. Hakuna ati waenda watengeneze kanisa waenda watengeneze huko Kamiti. What? Ikiwa Mama Kome na wafuasi wake, kwa sababu there is nobody who is above the law. Wote tunafuga, tunawacha jeshi yetu na wananchi wengine wote, si tunaweka ndani na tunaweka baba kwa kiti, na siku zao zinakaribia. Ndo Uhuru alisema msione simba aninyeshewa mkamfikiria ni paka. Tutapeleka pale wanatakana kupelekwa. Na Bernard husema kila wakati hapa, nyinyi kuna siku mtamkumbuka Raila, na ndio hiyo sasa baba mtamkumbuka na mnamkumbuka saa hizi. Huyo mzee ambaye watu wanamuitaga mzee wa kitandawili sio mzee, ni baba yetu.
na baba yetu sisi wenyewe ndio tunatakana kumuita mzee kwa mila zetu za Kiafrika. Sio watu wamuite majina ya ujinga. Watoto wana heshima kwa baba zao na mama zao, wanakuja kuita watu majina hapa. Watu wengine walipi ushuru, wengine ndo kina nani? My dynasty. Wawache hiyo upumbavu. Sisi kitu tunataka Kenya yetu iwe salama, na Mkikuyu anasema jane ja na utakwenda, tutakuweka ndani bwana Ruto. Siku zako zinakaribia, utafungwa. Na sisi wananchi ndio sheria, sisi ndio wakubwa wako, utake usitake. Mbuzi ya mwenyewe lazima utairudisha. Hakuna manyoya utaanza kunyoa mbuzi ukipaka rangi, sijui unafikiria mvua itanyesha, mtu ataona hiyo mbuzi kweli ile ni yangu. Na tushaona. Huwezi kubishana na watu 5. Ulifukuza 4, mmoja anakuja anasema ya ukweli ni hii. Sasa wao ni 5. Sasa watu 5 kati ya watu 3, nani ndo wako na haki? Na watu hapa kwenye jukwaa huwa wanasema kwa TV, wanasikia uchungu wa mjui mtu. Wamjui, hata wamjui kama yeye ndo rais. Hata na behave kama rais. Mwingine anakuja hapa neparara, anakuja anasema finya. Une parara, hata maji sijui ulioga mwaka gani. Kitu ya ajabu. Hii mambo ya kuongeza maji. Na juzi uliongeza chumvi. Ni nini inebaki? Hao wanaitwa kupe. Na unajua kupe inatokana na mdudu gani? Kiroboto. Washakuwa kupe, washanona. Na itapasuka tu. Tutawapeleka, ndo tunasemaga mnanda. Tuwatoe 0, tuwapeleke mnanda. Na mnanda ni wapi? Kamiti. Wote. Asante. Asante sana. Ebu niwapeleke pale Tanzania ndio muone jinsi serikali inapaswa kuempower vijana. Sisi hapa tukiongea Hustler Fund or Hustler Pyramid Scheme, Mama Suluhu pale anapeana suluhu kwa Watanzania. Ruto anafaa aende achukue notes. What are the challenges that are pushing youth joining the agriculture sector? And then we came up with 4 challenges. First one, that they don't own land and they don't have finances, technology, mechanization, and other challenges. So what steps have we taken? First, as I said, youth don't own land. So what we did, we are giving land to the youth, and they own it. Each one having about 10 hectares. And as we speak, we have identified about 680,000 hectares for the youth and young women. And these are going to be owned by them. But again, we have established a trust fund by the name Agricultural Input Trust Fund. And this fund aiming at supporting these youth to be able to manage the supplies required in the farming, like fertilizer, input, herbicides, pesticides, all those. But again, training. We have established the incubator centers where youth are going to be trained for 3 months before giving their land and before starting farming. And again, issues of marketing, post-harvest laws, they're all being considered. So we have started, and we think by next year
we could have seen what youth can do into agriculture sector. By building the capacity, by providing right environment, by creating conducive environment, the country can feed the continent. Mama yuko kazini. Just allow me to replay that. It's having some strong message. Challenges that are pushing youth joining the agriculture sector. And then we came up with 4 challenges. First one, that they don't own land and they don't have finances, technology, mechanization, and other challenges. So what steps have we taken? First, as I said, youth don't own land. So what we did, we are giving land to the youth, and they own it. Each one having about 10 hectares. And as we speak, we have identified about 680,000 hectares for the youth and young women. And these are going to be owned by them. But again, we have established a trust fund by the name Agricultural Input Trust Fund, and this fund aiming at supporting these youth to be able to manage the supplies required in the farming, like fertilizer, input, herbicides, pesticides, all those. But again, training, we have established the incubator centers, where youth are going to be trained for 3 months before giving their land and before starting farming. And again, issues of marketing, post-harvest laws, they are all being considered. So we have started, and we think by next year we could have seen what youth can do into agriculture sector. By building the capacity, by providing right environment, by creating conducive environment, the country can feed the continent. Mama yuko kazini. That is suluhu. She has a plan. Lakini sisi hapa tuliambiwa we have a plan, up to date. We've not seen that plan. Had they been doing what Suluhu is doing, right now watu ambao hawakuwa wamepiga kura wangekuwa wamewawin tayari, na kwa sababu they don't care, we can't give them time. There is no way. Naona Khadija ameingia. I don't know, today ladies decided they are not joining the show. It's been long tukisikiza a female voice. Let me welcome you. Hi, Leo. Hi, Joshua. I'm happy to see you guys. I know there was that time when you are so many, but I was listening from the back. I was a little bit busy, so I was not able to come in. I know I had even the president, that is Gaucho, and I was very happy to see him. He's still strong. Yeah, today my name is Khadija. I am those Arabs girls. So we have Arabs, and I think they live in coast, kind of. They are in Kenya. Yeah.
Yeah, I was very happy to hear that people are still enthusiastic with what is going on in Kenya. And that is a very good move. And we are praying that all goes well. You know, God has miracles that He can perform. The way we are talking about people will die, God can work His way, and you find that nobody dies in that um, fight for our democracy, for our country. And I'm believing and praying that God intervene and we get our way peacefully with nobody losing their life. Leo, you just said something very important when you said that Ruto, when he said, when I put the Bible down, he really meant it. He put it down. He's not using the Bible. He put it away. So when he put it down, that means it was out of his sight and he is no longer interested to use it. So this guy, for heaven's sake, I don't believe even 1 minute that this guy believes in Christianity. He does not. Look at all what evil things he has done in Kenya. He has been involved in so many, many bad things that you would not even think about. Things that you cannot even try to do or even think about it. Very bad things. And he's still keeping doing the same things. And if you see somebody who has no mercy with human being, human life, that's a man who has he has no moral at all. And even the Bible he talks about, it's just like how you read the book in history or you read about Hammurabi the lawgiver and you still remember what you read. That is what the behavior is. Hakuna kitu anajua habari ya Bible. Na kama anajua habari ya Bible, really, this person must be a very good pretender. Very good. And we know that he's a pretender. A pretender that can kill you while he is laughing, smiling at you. That is what he is. Is that what a Christian means? I am very, very, I don't know, I am perturbed because of his behavior. Very, very much. Very much. Because this guy, I don't think there is anything he cannot do. That guy can do anything. And may God intervene. May God take care of us besides that guy. Kwa sababu huyo ni mtu ambaye hana utu hata kidogo. Hana utu hata kidogo. Ndani yake, nafikiri damu yake ni mbaya sana. Na ndani yake hakuna raha. Huyo ni mtu mbaya. Wale wanaitwa wabaya. You know, there are people who can be bad, but they are doing good stuff to people. Then you just tend to forget a little bit. Huyu si mtu ako na aibu. Si mtu ako na huruma. Ni mtu ambaye hana haja na kujua what happens. The other thing is that when he went and attacked Mama Uhuru, hata huyo unaweza mwangalia hivyo uone, hata labda mama yake hamsikizi. Hataki hata kusikia anything from his mother. Hata hiyo vile alikuwa analeta mama yake hapo, it's just because he has got power, he has got authority that his mother will be driven by this car, somebody, a driver is there because he has got money. But I don't think he listens to his mother as his parent. I don't think so. And I think even his mother does not say anything. There are those women, maybe they fold themselves in a corner until the son leaves. I suppose that is the behavior. Because when you look at a man of that kind of a caliber, trying to attack another mother, somebody's mother of that age, it tells you a lot. He has a lot of animosity.
in himself. Mimi simpendi hata kidogo. And in fact, me since that time when those children were burnt in a church and he was being mentioned, my heart went away. And I don't trust him and I don't like him at all. I see death when I see him. So for me, Leo, as you said, when I put down the Bible, hiyo aliweka chini. Hiyo sword ndio alikuwa anataka kwa sababu yeye ni muuaji. That's all I can say. Because mtu ambaye amefanya maovu yoyote hawezi kuwa mtu ana roho mzuri, na si mtu anaweza jigeuza, because that is what is in him. He's an animal. He's an outrageous person. He is a dishonest, a sadist. He's everything that is bad. Na kwa hivyo wa Kenya, sisi tutoe huyo mtu hapo, kwa sababu si mtu ambaye atatupea raha, si mtu atatupea starehe in our country. We will not never see peace when he is there. No peace at all. Hata tukijaribu namna gani, hakuna siku tutaona mwangaza, tutakuwa tu tunaona giza. And how comes that we can live in our country facing darkness? Why not? Why can't we take it away from us? We drive out of that darkness, tuwe tunamwangaza nchi yetu. It's so painful when you see somebody who is on authority, who is the leader of a country behaving the way that guy is behaving. Ni mtu mchafu sana, hata akili yake. Ni mtu ambaye anajivuna. Hata ukimwangalia uone vile anaendesha hawa watu wanaume ambao wako na akili na hawafikiri. All those men following all what rubbish this guy is doing, all those stupid ideas that he has, wanamfuata, wanamsikiza. There is nobody, even one, who can stand up and say, no, enough is enough. I'm not going to listen to you. Why is it so? What is all this that has happened to these men? Are these the men we knew? Are these the men who used to, who have families at home and they would cough and they feel that I am the man in the house? That are really all coward, because I will call them cowards. How comes nobody is opposing this guy in the parliament, anywhere? No, they all fold themselves like umbrella after rain, and they quiet themselves, listening to stupid ideas. They know actually their relatives or their neighbors or their neighborhood people are dying because of anger. They are going through stress. They are having all this depression. They are having all these problems of taking children to school, and they only keep quiet. They cannot even voice themselves and say, no, Mr. President, however, even if you stole the election, this one we are not going to accept, because the country is burning. The country is bleeding. People are not happy. Why do you want us to get this noise from our people that we stand for? Why can't we sit down and get some good ideas of how we can run this country? Nobody is talking. Ni nini mbaya? Wananchi sisi ndio sasa tutaenda kutoa hao watu ambao wamenyamaza kama uji. Because I don't understand. Sio kama watu ambao wako na akili, si kama watu wamesoma. Although, I'm sorry to say this to Kenyans. Hawa watu wote hakuna mtu hana blemish. Kila mtu ako na scar, mwizi, madara, wengine nini. Yani ni watu wachafu, wako na madhambi kali kali. So wakapata shetani wao,
wa kuwasaidia watoke kwa hiyo matope. That is why they cannot say anything. Do you see the place where we are? Do you see the country where it is? Because all these people have got no clean record, so they will keep quiet with huyo majambazi yao wawatawale, na wao wakusanywe wawekwe hapo, yani kama wao ni takataka wanawekwa. Na I can't believe that we have got all these rotten people in government, so they cannot retaliate, they cannot question, because they are questioning who? Mkubwa wa madhambi, na wao ndio wenye dhambi. So there is no way they can question on our behalf, kwa sababu wamepata mtu wa kuwasamehe madhambi. Mtu wa dunia, si Mungu, mtu wa dunia ndiye amewasamehe madhambi ya dunia hii. So you can see our country is not guided or led by a Christian president as he pretends to be. He's a sinner, somebody who has done all this, and then the followers who are listening to him, who are going to his steps, they are the same. So you can see our country is being led by very, very sinful people. Na tunawaangalia na macho. Let's not accept this. We have got better people who can stand for our country. We have got leaders with wisdom. We have got people who are clean. In fact, compare that group with Azimio. Azimio, they stand sharp. They stand smart. Si watu ambao wanatoa maneno pandile na pandi. They are straight and honest. Hawa wanakaa ni kama mawe inatupwa. Wamejaa madhambi ambayo sijawahi kusikia. Lakini Mungu aturehemu. Mungu asaidie Kenya yetu. Tuweze kuchukua hii serikali ili Kenya yetu ishine back to where it was. However, it has never been that shining, but it can shine out of these hands of these horrible creatures, because these people, they are all bad people. Hakuna hata mmoja unaweza chukua huyu useme ati huyu ni mzuri, huyu ni kidogo, huyu. They are all bad. Women, men, all of them who are there. In fact, nilijaribu kukaa chini nitafute mmoja ambaye anaweza ambiwa ati Mungu akikuja leo, huyu anaweza fanya wao wasamehewe. Hakuna hata mmoja. No one. All of them are just like, ni kama sijui ni watu wa kutoka wapi. Ni kama walizaliwa na mama moja. And they are from all places of our country. Unashindwa tunaenda wapi? Wakenya tujikaze kabisa. Tuchukue hii serikali. Tujenge nchi yetu. Tunaweza jijengea hata bila wao. Hata hatuwataki, hatujui ni kazi yao ni gani. I am one of those people who are very saddened because of the situation of our country. And when I sit wherever I am, I just wonder, is that a country where we will go back and settle? How will we find our people in Kenya who are still there? What are they going through? And what are they thinking? But Kenyans, I know they are thinking seriously. And I know Kenyans, they can make business and we get where we are heading to. Let's unite and get our country back to the right track. Thank you, guys. I'm still here. Thank you very much. Oh, somebody is asking for, okay, Kevin, I'll play the story later. Let us hear from some revolutionary mind. Revolutionary mind, karibu. Okay, thank you Bwana Leo, na nasalimu walio wote kwa studio, Bwana Osoro na Kenyan Khadija. Nashukuru sana kwa kukua hapa. Leo nimekuwa nikiingia nikitoka, not by my own fault, but inakaa kuna mtu ni kama ananiondoa na sijui ni nani. So I have been getting some
those network blunders, but I hope I'll be okay. Okay, the issue. Kenyans are tired, and Raila Odinga has to now bring a rallying call for Kenyans to bring to fight for something. You know, in Kenya we have never fought for anything. Yeah, even in 1992, it was kind of a joke. We did not achieve what we were supposed to achieve because we are still in that. So we need a revolution which can bring now a permanent situation into our problems. Tumeteseka sana for over 60 years trying to look for democracy, and it is not there. Kenya has not gotten its fair leadership because of these issues. So that's why now I'm now saying Raila Odinga has one chance to rally us. The energy is there, and we can do it. So Kenya is on the brink of collapse if we continue the way we are continuing. Number one, sababu tuko na watu wako na kiburi sana. We have people who do not understand the plight of mwananchi. We have people who do not understand the dignity of work. We are having a country whereby people get rich by association. Like every administration produces billionaires. We have to stop such a system. We need a system which rewards hard work, a system which is able to make people get reward out of what they do from their hands, not people getting rewarded by contracts or by other things simply because they helped a certain government to get into power. And that has been one of the issues which have dragged us to the bottom line of societies. It is not that Europe and America are better than us. No, we also have minds. We can do things. We can organize. The only problem is that our system does not appreciate hard work, does not appreciate people who can do things in the right way. Rather, we reward crooks and the people. Right? You can imagine we had people who had no cases. Mr. Ruto had an opportunity to bring good people. We have millions of Kenyans who do not have cases. They are qualified, they are learned, they are working in other institutions, and they are doing great. But you can imagine that we had to be in a situation whereby majority of our ministers had to be people with cases, myriad issues. I am not understanding it. But this is not a Kenyan issue. This is an individual issue. It is somebody who has taken us to this issue. Kenya does not subscribe to criminality. That the only person who can be a minister for health, a minister for trade, a minister for what, they have to have baggages in their life. That is where our country has been taken by one person. And we have to fight against that. We need clean Kenyans working for us because those jobs are moral standards. Like, for example, if a minister is a thug, how do you expect an ordinary Kenyan to work? Those high jobs, they are moral standards. A minister is a moral standard. A chairman of a parastatal is a moral standard. That is why you need the best in those positions. You don't need people who have killed others. Even positions of MPs, by the way. If our society was serious, people like Didibas Baraza, they are not supposed to be MPs because leadership is a moral peg for the society. You cannot be a president, you cannot be a prime minister, you cannot be an MP, you cannot be a senator, you cannot be a governor when your moral standard is questionable. It is wrong. And that is where we have to reach as a society. Otherwise, we will keep on fighting crooks who have already gotten power from the back doors. These things are happening because we have people with no character. That is why they have no problem even with bribing IBC, even with taking IBC at ransom, because actually we do not know actually what happened to Chebukati. We know that Chebukati is not an honest man, and Chebukati will never tell us what happened to him. Maybe he was held at ransom to produce presidency to some people. We have also to understand that. All that is because of lack of character. And remember, your character is also, you also pass it to your generation. And if the children who we are giving birth to now, the 21st century children, if they are going to meet us in our situation, the way we are, helpless people, they are also going to inherit the same problem from us. But we still have a chance to change that trajectory. We are not doomed. We are not cursed. We can change that trajectory.
That is why me, I'm against these issues of maandamano every day. We have to do something serious. We cannot andamana forever. Remember, there is also political fatigue, which people will develop if they do not see results. Any regime change has to be quick and fast. So if we are focusing on 3-4 months down the line, I'm not sure. These people will force us to negotiation. Anything which has to bring regime change has to be quick and fast. We should be talking of a span of maximum of a month if we have to be effective in anything. Number one, we have to put the current government into task. Are they achieving what they are supposed to achieve? Is the Kenyan life becoming better? Those are the issues we should be talking. What is their 100-day scorecard? What do they have? What do they have to show? And the Kenyans need to start asking for those individual things happening to them. How is our lifestyle? Do we have food? Do we have jobs? Are jobs increasing? We had the COVID issues, and we had some other emanating issues from COVID. But we had a government. How are jobs ending every month? Are we having a positive change on jobs? Those are the audits we need to check. And my doubt is no. We are having multinational organizations getting out of our economy. So Kenya's life is worse than it was 6 months ago. What are we talking about? We are having a shrinking economy. We are having a devastated people. We are having people who cannot educate their children. What are we talking about? This is what we call a collapsing society. And how long are we going to supervise a collapsing society? That is my biggest question. We cannot help people collapsing our society to collapse our society, and we are watching them. All we need now is a rallying call. Kenyans are devastated everywhere. There is no stronghold, which even people say that a certain stronghold is satisfied. No. Kenyans, we have to stand. Though we need leaders to make us stand, leaders where we are going to give our grievances from. But Kenyans, we need to do something. And some of those organizations which are abetting or which are helping this administration not to serve us, we have also to start watching them. We have to put people and institutions accountable of what they do. And I hope our rally tomorrow will be productive and it will bring something positive, because Kenyans are devastated, but we cannot be in rallies forever. We now have to start pointing somewhere. We have to energize people, because already Kenyans are agitated. Kenyans feel weary. Kenyans feel something needs to happen, but we cannot congregate forever. Somebody has to point us somewhere, and I hope tomorrow's meeting has that ideas in it. We have to point somewhere. Otherwise, we will congregate forever, no productivity. We are forced to negotiation, and we are back to 2027 analogy with the same thing. We need to know that today's agitation is very serious. Number one, we do not have a country. We do not have 2027 with the situation now. So there is no any negotiation which can solve what Chebukati did. So it is now the movement by the people for the people. Democracy has to be put by the people into action. That's what I'm saying. So Kenyans, we have to stand and we support any person of goodwill who thinks he can bring democracy to Kenya. We have to support them. We cannot continue with this fake democracy forever. Any person who wants to make us have something better, we have to support them. And I hope our meetings will culminate soon. There is no any revolution which can be done for years. Revolutions have to be quick if it has to be there. And I hope they are hearing us and they will be able to synergize us quickly and fast. Thank you. Thank you, revolutionary mind. It is true that we have to act now, and I know we can do it. Just a point of correction, Kibera's rally is today, just few hours from now. So let us not get confused so that we think that it is tomorrow. It's today, just few hours, then we will be there. So we need to act, and we need to get out beyond the meetings and start doing some civic disobedience, some annoying acts
that will have to annoy these guys so that they know that we are serious, and also boycotting some of the main services that the oppressor depends on to keep on oppressing us. That one is not limiting us from boycotting paying the taxes, because I know once we deny the government tax, they'll be crippled and they'll not be able to function. So we can do that, it's possible. Somebody requested that for a certain video here. Let me check if I have it. All right, before I play that, there is one here, just a reminder. Watatu uliowasilishwa katika muda wa wiki moja ukitaka kuandaliwa uchaguzi wa mapema wakati maandamano yanaendelea kote nchini. Mswada huo mpya unapendekeza kuandaliwa kura ya maoni kuhusu kuundwa kwa baraza la kikatiba. Rais Dina Balote alikuwa amewasilisha mswada huo mapema wiki jana akiwahimiza wabunge kupitisha. Wakati huo huo, waandamanaji wamejitokeza barabarani mjini Lima kuendelea kuishinikiza kuwepo kwa fursa ya kupigia kura kuchagua serikali mpya. Balote aliingia madarakani mwezi Desemba baada ya mtangulizi wake Pedro Castillo kupinduliwa alipojaribu kulivunja bunge. Utawala wa sasa utasalia madarakani hadi mwaka 2026 iwapo uchaguzi wa mapema hautaidhinishwa. Tatizo la ukosefu wa umeme linaloendelea Afrika Kusini kwa sasa limeathiri usambazaji wa maji na kusababisha hasira miongoni mwa wananchi. Kampuni ya kusambaza umeme nchini Afrika Kusini Eskom imeongeza hatua za kusambaza umeme kwa mgao tangu mwanzoni mwa mwaka huu na kupelekea watumiaji wa umeme kukosa umeme hadi saa 6 kwa siku. Athari za ukosefu wa umeme zimeongezeka miji kadhaa ikiwemo mji mkuu wa Johannesburg ikikosa maji. Biashara pia zimeathirika kutokana na tatizo hilo. Baadhi ya wataalamu wameonya kwamba huenda kukatokea uhaba mkubwa wa maji nchini Afrika Kusini, huku wakieleza pia hali mbaya ya mfumo wa maji nchini humo. Rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva amedai kwamba mtangulizi wake Jair Bolsonaro alihusika katika kupanga uvamizi uliotokea katika ofisi za serikali Januari 8, huku mmoja wa maseneta akifichua kwamba Bolsonaro, mwenye siasa za mrengo mkali wa kulia, alihudhuria mojawapo ya mikutano ya kupanga uvamizi huo. Bolsonaro alikataa kukubali matokeo ya uchaguzi mkuu ambapo alishindwa, na maelfu ya wafuasi wake walivamia ikulu ya rais, jengo la bunge na mahakama kuu katika mji wa Brasilia wiki moja baada ya Lula kuapishwa. Bolsonaro hakuwepo Brazil wakati uvamizi huo ulipotokea na hakuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa rais Lula. Bolsonaro amekuwa akiishi katika jimbo la Florida, Marekani tangu mwezi Desemba mwaka uliopita. Na mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa mataifa ya kusini mashariki mwa Asia wamekutana Leo, there is somebody who is asking me one question. Let me answer before you bring somebody on board. Kuna mtu ameniuliza story ya hiyo attack ya Mama Ngina, eh? All right, it's okay. Yeah, for your information, some of us, we are very hungry. And that is an opinion of so many of us, by the way. Because we look at it as a lack of disrespect to our seniors. And we think that there is the legal formalities of asking for money if people have not paid for anything. So for us, we see it as lack of respect to our seniors. We see it also as a derogatory handling of our people. And we also see it also as a wake-up call. We might think that it is Kenyatta family which is being attacked, but we feel that it is a bigger net which might also try to introduce many taxes to us. Maybe this Kenyatta family, they might be asked to pay taxes and maybe they might afford. But will the common mwananchi be able to afford some of those taxes if they start introducing them to us? Remember that Kenyatta is not the only people who own large chunks of land. We have people who have 10 acres of land, 5 acres of land, which can equally still be taxed. So we also need to look at this issue on the bigger side. You know, people have this tendency of thinking that only the people who have a lot of money
They are the only people who will get aggravated when there are issues. Remember that hata mkulima mdogo will be equally affected in his own proportion if all those measures are impunitively rolled out to anyone. So, in a nutshell, some of us in Mount Kenya region and the people who believe in democracy and the people who believe in retirement and also people who believe in respect, we believe that there should be no concept of affecting this woman who is actually in her advanced ages. I tend to believe Mama Ngina Kenyatta is close to 80 something years, almost 90. So we believe that we are affecting. It is one way of wanting to affect this woman, even her health status. It is way of wanting to introduce stress to this woman, and I believe that Mama Ngina Kenyatta or Kenyatta family as able people. There is President Uhuru Kenyatta. There is the Moho and the rest. Why are they not targeting those people? Why are they targeting this woman and always saying that her property? And I believe that in this country, Mama Ngina is not the only richest person. Is not the only rich person we have in our society. We have very rich people in our society, and in every tribes, by the way, we have Karigis who are rich. We have Ruos who are rich. Why are we not targeting all the other rich people, and we are only targeting one person? Property is property, regardless of who owns it. If we want to tax the rich, let's talk about taxing the rich. Other countries are doing it. Even in America, they are talking of taxing the rich. But we cannot talk about taxing an individual. So what we believe is that the government has to differentiate between an individual and a classification. We have no problem if they introduce methodologies of taxing the rich or the people who have a certain type of money. Anyway, in Kenya, we pay taxes depending with your income and what you earn. That is why we have tax brackets. So to us, we think it's a political thing, it's a witch hunt, and it is something which should not be around. Let the retired people, let the people who served our country, let them rest, let them enjoy their sunset years in peace. But because we want to introduce curses to our people, because assume that we introduce stress to this woman to the extent that we kill her. How do you think she is going to handle her even beyond this life? So I think we want to introduce curses to our country that is not good. Let's allow that woman be. We should not disturb that woman. If there are issues which the government has with that woman, there is a legal concept to do it. But we cannot do it on the microphone and saying some people are not doing what. In any case, even those people who are saying people are not paying taxes, they are equally rich, and we also need to see their taxes equally. They are not paupers, they are rich people. All those people, starting from number one all the way, everybody, they are rich people. Let them also pay taxes. They are just making us angry. We want everybody to pay taxes, including them. Hata huyu anaitisha yake iko wapi? Thank you. Thank you. Kenyan Khadija, I'll give you an opportunity, but I want you to give a comment on this first, as you are going to speak. It's connected with that. Somebody asked for it, so let me just play it once. Ati wengine hawatoi kodi, hawatoi nini. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na uwewamuka anasema hii na mwingine anamuka anasema hii, lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa. Mambo ya kodi, income tax ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kuzungumza katika kwa magazeti, kwa mikutano, kwa TV. Kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapelekwa kotini, kwa sababu hiyo ndio sheria. Ukikosa kulipa
ile unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashughuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini, ndio watu wasikiki ati wanafanya kazi, wanaendesha hivi. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja nakosea bila kulipa, ilipe ile tax kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya kisiasa hivi na vile, na hiyo sio kweli, na watu wanajua, hawasemi kweli. All right. Kenyan Khadija, you can take it from there. It is true that you are not supposed to go and expose me to the because you can afford or you have time to go to the camera and mention my name. There is the institutions that does that work, and they are at work. Why do you go? That is double exposing somebody. If there is an office that is dealing with the taxes, let them do it. Push them to do it, but don't participate besides them. You are not going to be the force on the other side and the force of KRA on the other side. Is this the time that really it is serious that people have to pay taxes? While we know there are people in UDA who have been exempted, who have been withdrawn cases of billions of money on taxes evasion. This is a shame. Na mimi hata ninashindwa Ruto. Ni mtoto alizaliwa namna gani? Kwa sababu ana kiburi na hana heshima na wazee. And in fact, that lady, I pity her so much and I feel for her. Hakuna jina hawajamuita. Hakuna jina hawajamuita. And they are the same people from that side. Hawana heshima. Sijui kama wanaheshimu wazazi wao. It's very bad. When I remember those other names that they called her. Really, I wish Kenyatta was alive. This is the time when people feel really, I wish mtu wangu angekuwa hai, angekuwa ananisaidia. Because it is very, very bad the way these people are talking like people who will live forever. Sijawahi kusikia mtu hata mmoja ametusi mama wa Ruto, hata kusema anything about that woman. Lakini wamemchezea mama Uhuru, our first lady in our country. Mchezo mibaya sana. Mungu amsaidie sana huyo mama. In fact, she has gone through so much. Yani hawana heshima hata kidogo. People who have not even seen any whip on themselves by the colonizers. Kuna wale waliumia ili tuweze kukaa hiyo nchi yetu tukiwa sisi wa Kenya peke yetu, na hakuna heshima. Hakuna heshima. Huyo mama amesema maneno ya kweli sana. Kama sijalipa taxes, unachukua property yangu unauza. Unanicharge taxes according to what I have. There is offices which deals with that. Why do you go telling people kuharibu jina ya mtu bure?
And you might come to learn that this family has paid their taxes. And sooner or later, we will hear the truth. Kwa sababu sioni ni haja gani wewe unaweza kuwa hujalipa kodi ya serikali, lakini unaona wale wengine. Na labda ni hivyo tu kuharibu jina ya watu, ndio waonekane wanakaa kama wewe. But haiwa, it's not going to happen. We respect that family seriously. We give them their respect accordingly. Lakini the way Ruto is doing, one day, one time, he will regret. And I hope he regrets 100 times. Kwa vile hana hata I don't have anything that I feel about that guy. He's so ruthless and so bad, and we know that. And he should know that we know. Tabia yake ni mbaya sana. Si kama hata president, ni mnyama kabisa. Mtu ambaye hata hahitaji heshima hata kidogo. The pain people are going through, he is the one who have brought it. Hata asiseme ni habari ya taxes. No way. I don't believe it even 1 minute. It's not about taxes that people are going through this pain. Na hiyo kanisa anaenda, mtakuja kujua ni ya nini anaendaga. He's not going there for anything. He's going for business. That is Baberi, where he goes. Ni Baberi. Pale ambapo Yesu alikuta watu badala ya kuabudu Mungu, walikuwa wanafanya biashara zao. That is what is going on. Amerecruit hata watu wa Mungu akawafanya wawe waragai. Wasahau na kazi ya Mungu, wamwabudu yeye kwa sababu ya pesa zile zote anachukua anawapelekea. Dhoni zake anapeleka huko ndio ajue vile atazipeleka pahali anataka. Their company, what can I say? Those people who work in a company jointly. That is what he has done with the churches. Pesa ni shetani kabisa. Ati ni mapasta, mabishop wameingia kwa hiyo biashara. Wamesahau habari ya Mungu. Sisi wa Kenya tumebaki na Mungu wetu yule halali. Tumewaachia waendelee na mambo yao, na hasa wasije kutuambia habari ya Mungu. Sisi tunajua Mungu anaishi na Mungu ni wetu. And we give thanks to God that we have reached this point. Hii mateso yote watu wanaendea wakiumia, ni mateso mtu anajua na anacheka. Because he is not crying, he is enjoying. Taking all what it takes for the humanity of Kenyans, na kutumia peke yake na wenzake. Ili wawe rich kulingana na upendo wao. Lakini sio vile inatakikana. Naomba Mungu, hii kamkunji ya Kibera iwe ni chanzo cha kujivunia Kenya yetu, na tuivune kutoka kwa huyo mtu ambaye hana heshima hata kidogo. Hana haki kuwa kwa hiyo ofisi hata kidogo. Tumeumia sana na watu wanazidi kuumia. Tushikane wa Kenya. Tusisahau leo Kenya ati tunaenda hiyo mkutano ambayo ni ya kuamini na kujimudu na kutengeneza Kenya yetu iwe hali ile sisi tunapenda. Tujivunie Kenya yetu na tufanye hiyo pamoja. Tuombe na tuambie Mungu wetu atubariki na atupe nguvu
ya kufanya vile tunatarajia kufanya, kwa sababu sisi ndio tunaumia na sisi ndio Wakenya. Hao wengine si Wakenya, ni watu ambao wamejiumba wao wenyewe inavyoonekana. Hawajui Mungu, wanajua pesa. Asante leo. Asante sana. Hiyo ndio mwelekeo. Ukiona a woman like Mama Ngina Kenyatta having to come to defend her integrity, tells you that the people we have in power, they don't care. They don't have any respect. I don't know how I can describe them. If an old woman at the age of Mama Ngina, the founding mother, the heritage of the country, can think better than them, then he tells you, oh, we are really being led in the wrong direction. And she is so categorical that if somebody doesn't pay tax, then this person should be arrested, and even the property should be taken and used to pay the taxes. So in other words, she's telling these guys that they are either the fake government that cannot implement the government policies and act according to the law, or they are speaking lies and they're just there to tarnish the name of Kenyatta's and bring their name down. So it is the truth. Either they are fake, which they are fake government, or they are just a lying government. Chakandune, karibu. Asante sana ndugu Nyabaya. Khadija, mama yetu hapo. Unajua nani ndugu yangu, leo heshima siku zote si utumwa. Heshima si utumwa. Na heshima huinua taifa. Heshima huinua taifa. Lakini dhambi huwa ni aibu kwa watu wote. Sasa tunashuhudia hivi ni vita vya kulipiza visasi. Na katika maadili ya kiongozi bora, basi yeye huwa ana heshima, yeye huwa ana maadili. Pili, huwa ana msimamo, ana msamaha, not msimamo, but huwa ana msamaha katika nafsi yake. Na endapo hata anapitishwa mahali ambapo sipo, kisha baadaye akirudi kuweza kupata mahali, kupata nafasi ya kuweza kuongoza, inafaa msamaha kwanza uwepo. Lakini sasa ni tofauti na hiki ambacho tunakishuhudia hapa, kwamba hawa ni wale walifanya kulenga kwamba if tukipata nafasi basi hawa watajua hawajui. Na hizo ndio kauli mbiu tunazishuhudia kwenye vyombo vya habari hapa, ni kwenye makanisa wakienda kwa mikutano yao. So sometimes nashangaa sifa ya kiongozi wa desturi kama hii, ananipa mashaka kwamba ni kweli huyu mtu kachaguliwa na wananchi. Kwa sababu laiti kama angechaguliwa na wananchi, basi hangeonyesha vituko kama hivi, hangeonyesha tabia ambazo hazifai, hususwa kwa mama mwanzilishi kama huyu wa hili taifa, ambaye kwa muda sisi hatujamuona akizungumza. Mimi mwenyewe sijamuona akizungumza kabisa kama hivi. Huku ndiko kukosa heshima.
huku ni kukosa heshima, lakini kwa sababu anajua kwamba serikali hii kaipataje, kafanya nini, basi anajua na haki ya kufanya kila kitu, na hakuna mtu ambaye anaweza mkosoa, hakuna mtu ambaye anaweza mwambia lolote. Lakini akumbuke pesa yake si lolote kuliko Mkenya, na Mkenya hutazama mtu ambaye ana heshima na maono na kufanyiwa kazi. Sasa hapa amezungumza vizuri huyu mama kwamba sheria iko wazi, mtu ambaye halipi ushuru basi haki yake inapelekwa jela, na pia mali yake ichukuliwe, kama ni kuuzwa lipe ushuru, lakini si kwenda kwa makanisa, kwa media na kwenda kila mahali. Huu ni uongo na ni unafiki. Kwa hiyo Ruto hana majuto kwa sababu hajachaguliwa na mwananchi, na ndipo hana haja na mwananchi. Ruto kafanya mipango yake kimya kimya, watu wakaingia box kwa sababu ya tamaa zao za pesa, wakaamua kubadilisha haya matokeo na akapata huu ushindi, kwa sababu alipoiliweka kwa IBC ilipotimia hapa, akajua wazi watu wakitoka hapa watakimbia mahakamani, akatengeneza na mahakamani, na vile ndivyo vitu vya kwanza tumevishuhudia. Judicial ndio hiyo ile tunaongezewa pesa, wabunge ndio tunashuhudia wakinunuliwa mpaka sasa hivi. Si magavana, si wabunge, ni kuhakikisha kila mahali ameharibu na kila mahali amepatia senti ili usemi na sauti yake. Huo sio uongozi, hayo ndio mapungufu na kuonyesha jinsi gani ya unyama wa mtu wa roho ulivyo. But kwa sababu wasema swali wanasema ya kulia haikai kupasuka, hii ngoma kila siku inaguswa hii. Atakayetoka nazungumza jamani, atakayokuja ni hii ni ama laana. Kwa nadhani siku imefika, Wakenya wako tayari, ni kiongozi wetu atupigie kipenga basi, na watu waingie State House. Auwe wale atabahatika kuua na wale tutasimama watabahatika kufika kukomboa nchi, basi tukomboe na tumuondoe katika uongozi. Hiyo ndio tutakuwa dawa. Lakini bila hivyo hawa watatimiza ajenda zao, kwa sababu wao walikizungumzia kabisa, sisi lengo kubwa hapa ni kuhakikisha familia hizi zilizotawala kwa muda tumemalizana nazo, hazitakuwa na usemi. Kwa wako wenyewe sawa nalipiza kisasi na kwa zawadi wale ambao ni waliwaunga. Kwa hivyo tusishangae, hivyo ndo kukosa adabu kwa Ruto, kwa sababu hazi leo alitaka hata kumpiga Uhuru kofi, na alimpa tabu sana kipindi cha 2013 mpaka 2017. Uhuru hakuwa na mbavu, shavu la Uhuru likuja baada ya handshake, ndo tukamwona sasa naye anawili na pia anaweza kuzungumza, kumbe ndo tukamuelewa sasa, kumbe huyu mtu ni rais na ana maono. Kwa hivyo uongozi wake ulikuwa mzuri, yapo machafu, mapungufu madogo madogo, lakini hayakuwa yanatoka hadharani kiasi kwamba yanavunja heshima. Lakini sasa hivi tujiulize, mataifa kama wanaamini kwamba Kenya wanaweza ekeza vizuri kiusalama na kuhakikisha kwamba mali zao zinaweza picha ambayo ni mbovu. Kwa hivyo mimi langu ni kwamba Nyabaya, siku imefika, baba haina haja ya mikutano mingi. Mimi ombi langu ni kwamba baba asiwe tena na mikutano mingi. Maamuzi haya ni ya wananchi, aache wananchi, kama ni tuumie, lakini tuhakikishe kwamba hawa watu tumewafurusha katika uongozi. Najua itakuwa ngumu kwa sababu ni lazima hata iweza kubali kirahisi hivi, na wapo ambao tayari watu washabeba pesa kwa ajili hiyo tu, lakini najua hawezi huwa taifa zima. Wachache wataumia, watasacrifice maisha yao kwa ajili ya watu wengi ili tuweze kupata huu ukombozi. Lakini tukiachilia, tukisema tumwachie hadi 2017 atajipanga, tume italetwa hapo gushi ambayo itakuwa nayo pia ni ya sawa mzee, tume ya uchaguzi itakaoletwa,
Judiciary ndio hiyo ilitiwa tayari mikononi, parliament ndio imetiwa, sasa hivi senate imetiwa mikononi, askari wetu nao ndio hao wametiwa mkononi ambao ni polisi. So for real Mkenya atakuwa hana mbavu wala hana sauti ya kuzungumza. Nyamaze, ukinyagiwe, usizungumze. Na pia huko tunakoelekea si mbali kama tutaacha hii serikali nyabaya katika mamlaka. Huu uhuru pia wa kuzungumza huu utabidi sasa nao huu katizwe, ili usijaribu kutoa tena haya machafu. Na kivyo vyote utapiga vita, dakika za mwisho watu watakuwa hawana uhuru wa kuweza kuzungumzia yale ambao Wakenya wanaona sio. Huu uhuru wetu huu tutakuja kutamani kule twendako kama tutaruhusu hii serikali hii. Tutakuja kutamani tutengeneze tena mtembee kama hivi, angalau watu tunakutana hapa tunashawa views. Kwa sababu hawa ni wajanja, wakishapiga mshindo na hili mkia, wakiona bado mnazungumza kuhusiana jambo fulani, wao wanakurudi na mbinu nyingine. Lakini mwisho wa siku ni kutuchanganya huko, siku zinazidi kuenda. So hakuna haja tena miezi mitatu huko mbele wala miezi miwili wala nini, wakati ni leo. Baba afunguke, watu waende. Hakuna kinachotuzuia, hata kizungua Kenya nzima, Wakenya wote wameshakubaliana. Ni wengi ambao wanaona huu mzigo. Sidhani kama lazima aende taifa lote zima kuzunguka ndivyo alivyoajia atoa maamuzi. Itakuwa too late. Na watu watakuwa wamepanga mbinu mpya, maana kwa mbinu hawa watu hawezi. Wazamata madamu mambo ni moto hapa, bado wananchi hapa ndipo wananchi wakichoka, wakiona kumbe mambo yanazungumzwa na huku pia nako hakuna la maana, basi Mkenya ataanza kushuka imani, na mwisho wa siku tutaweza kulisambaratisha hili taifa. Kwa hiyo tusichukue muda kumtoa huyu mtu. This is the time. Miezi 6 hii yenye amekaa, miezi 5 6 yenye amekaa inafaa, inatosha kabisa, kwa sababu tumetathmini uongozi wake. Na utu kama ungekuwa pengine unatija ama una malengo na mwananchi, tungekuwa tushajua nini ndugu yangu leo. Kwa hivyo let's make use ya leo, haswa mkutano wa leo, na baba aseme bila uoga, jusi yeye na Wakenya wako willing kabisa kuingia State House, hakuna kingine. Kwa hivyo hapo ndo tutakomesha hizi waibu hizi, lakini sivyo tutashuhudia hapa vituko kila siku, vituko. Hakuna venye hii nchi hii itasonga. Na jemo mtakula tangia mnataka mpaka hamtaki, na vitu vyote vibaya vyote tutavishuhudia, kwa sababu huyu hana haja na mwananchi juu anajua wao hawaja nichagua hawa. Niwe na imani kwani wamenichagua ama mimi nimeingia kwa mpango yangu? Sasa kama mtu kaingia kwa mpango wake, ataangalia yale mambo yake ambayo atamfaidia, kama ni pesa. Hai, kwa sababu kama ni swala la ushuru, kaka Nyabaya, jiulize tu hili swali. Tunang'ang'ana tungeneze ushuru. Tukikusanya hii pesa yetu ambayo ni ya ushuru ili tuweze kujenga taifa, ni vizuri zaidi. Lakini je, itakuwa katika mikono salama? Je, hii nakusanywa haswa, tuna imani kwamba itatengeneza miradi ya hapa ama itaingia katika mifuko ya watu? Na jibu langu haswa nikijibu katika akili yangu mwenye naona kwamba itaingia kwenye mifuko ya watu, kwa sababu hatuwezi kusanya ile hali corruption ndani ya serikali ni nyingi mno. Huu ni msitu wakora wote. Na kwa nini nithibitisha hayo? Kwa sababu tayari tushaona pesa ambazo zimetolewa za wazee, vijana, nini, mama, linda mama, za unga, mafuta. Pesa nyingi tunaziona, na kuna pesa nyingi zinakusanya kila siku, na kuna mikopo ambayo ishakopa tayari. Hizo pesa hatuzielewi zimeenda wapi, zaidi ya kuwaona watu wakienda kwa Thanksgiving na makanisa, lakini hakuna kitu ambacho tunakiona, na hatujui tayari zimeenda wapi hizo pesa. Katika hicho kipindi cha miezi 6 hatuna. Tukifanya hiyo audit hizo pesa tutacheka haswa. Na bado watu wanalazimisha, lazima utalipa ushuru, lazima. Sawa, kulipa ushuru ni must, kwa sababu ni jukumu letu la kulipa ushuru. Lakini je, huyu nayo jinamizi mwenye yuko hapo ndani ya serikali, utaka unieleze kweli serikali hii ya Ruto itaweza kupambana na ufisadi na kuhakikisha kwamba pesa zetu ziko salama, zinaingia katika miradi husika?
ili zipate kutufanya kutunaniwa na kututengenezea taifa letu. Kwa hiyo angefight corruption kwanza, akatengeneza masuala na corruption ili kusudi hataki tax, ni hata tax. Lakini hizi pesa zitaenda kwa zile kazi husika, ile miradi husika, na wananchi pia ataona kweli na kuwa tax, lakini miradi inafanywa. Lakini hapa sasa naona ugomvi ni tax, ushuru. Na tunabinafsisha huku parastatals, tuna kila kitu kibaya tunakifanya. Hakuna msingi ambao hakika utaweza kulinda mali yetu mikononi kwa hawa jamaa. Kwa hiyo haina haja Wakenya tuende kwa uchaguzi, haina haja tuende tukatoa taxes zetu na kuwa hatuna mwelekeo. Tunajua wazi hapa tunapoteza tukiona. Kwa hivyo leo kutoke jibu, baba asiwe na wasiwasi, na viongozi wale watakuwa wako behind baba wasiwe na wasiwasi. Wale wametusaliti wameshatusaliti tayari kwa their own test, kwa sababu kama ni ugavana mtu ashapata kupitia baba, hana haja tena na yeye. Tumeyashuhudia. Tushe wala tukashe tamaa. Wale wazimio ambao wanahisi mzigo tutabaki na wao. Na pia baada ya huu shida tunatengeneza new generation wenye ambao wataendeleza nchi kwa uzuri zaidi. Kwa hiyo mimi nitakwamia pale kakangu Nyabaya, lakini huu ni waibu. Mama mzee kusimama mbele yani kuzungumza ni waibu. Nataka tu nijiulize, light angekuwa ni mama yake haswa, huyu anayezungumzia hivi, yeye angesikia raha? Ajiulize tu Ruto kwamba huyu kama ni mama yake anavyompa sleepless night, unamuendelea mpaka na maulinzi. Angekuwa ni mama yake angethubutu kukubali hili ama angesikia raha? Kwa hivyo kiongozi si mtu wa kulipiza visasi. Kiongozi ni yule ambaye anasamehe. Maana laiti kama Raila hangekuwa na hii roho, basi madhila aliyopitia, masehemu zilizopitia, basi angekuwa shachafua nchi muda mrefu sana. Tangia enzi za Moi, hata huyu angekuja kutawala katika nchi ambayo itakuwa, maana angekuwa na roho katili kama hii, roho ya kulipiza visasi kama hii. Basi Kibaki pia na yeye pia naye hangekubali wakati ule alipoingia katika mamlaka. Familia ya Moi ingepelekeshwa spidi. Lakini je, alipopata nafasi ya kuongoza aliongoza. Akasema yale yake, mimi sasa hivi mimi nami nina yangu ya kutengenezea wananchi, sitofuata hayo. Na hana popote ambapo, na alikuwa na haki ya kumshtaki kabisa kwa yale machafu na mengi ambayo ameyafanya. Mwanzishi wake ambaye alikuwa Moi, na hakuna vinye aliweza kulipiza visasi. Waliongoza tu vizuri. Uhuru hivyo hivyo. Sasa tunashangaa hii serikali ya ulipizaji visasi na wakuzawadi wale ambao wanaonga mkono na kuweza kununua kila mtu, si makanisa, si makasisi, si magavana, si wabunge, si maseneta, kila kitu pesa. Jamani, Wakenya tusirudi nyuma. Kama kweli tunataka nchi yetu isimame, basi siku ni leo, tumwambie baba kinagobaga kabisa bila kumwogopa. Baba yetu tunaelekea State House. Tutoe huu uchafu na tuhakikishe kwamba tumekupa ushindi wako, na tuanze kutengeneza hizi reforms ili kura ya mwananchi ipate usaini, ndio watu wataogopa. Na baada ya hapo basi tufuatilie, tuchukulie hatua. Wale wote wamepora, wale wote ambao wamesababisha huu wizi wa kura, wale wote ambao wamehusika kwa njia moja mwingine, tusiwasamehe. Wale ambao wamepora tangia hapo wako na mabilioni ya mapesa, hata zingine milioni 200 ziliregeshwa juzi. Kwa hao tena alafu mseme Kenya hii kuna haki. Kwa hivyo mimi nitakomea pale. Lakini kama ni mahakama zetu hizo zimechukuliwa, bunge lishatekwa, kila mahali kumeshikwa. Wanachaka, asante sana. Ningependa usiondoke, manake nikikuruhusu uyazungumze na kuyatema yote au utatutoroka hivi sasa na tukose watu. So ukizungumza mdogo mdogo basi utaweza kukaa ifikapo wakati wa kwenda pale Kibera. I will really appreciate you and everyone who is on the show, the ones commenting, the ones who are following silently. Kindly, you are normally encouraged at least to say something
if you can't join the studio, you can at least type. You can greet somebody, you can ask a question, or you can pass information, as long as what you're doing is not inciting or you are not advancing the agendas of the oppressor. The only comments that we don't discourage, but the only comment that we will encourage you not to post there are things that are advancing the agenda of the oppressor. I can see we're having some new faces. There's a new face. There's Christine. Karibu sana. We really appreciate you. At least you've come at the right moment. Today, we didn't have an opportunity to listen to the female voices. There were few, Muliacha, Kenya, na Khadija, na Roda, na wakati Roda alienda, tumebaki tu na hizi sauti zetu. Ni sauti ndume. I can see some bottle somewhere there. I guess by the name, it might be a female voice. I can only confirm once I've seen the face. Ashley, tafadhali kama unaweza songea karibu na kamera na unene na wananchi tukufu wa Kenya. Ashley, are you there? Ama tupige pass kwanza. Oh, I'm here. Oh, I'm right, somewhere. I can't show my face, but I just had a question. I don't even have much to say. In 2008, I like what Musimamo. I like a lot of the things he said. They are true, and we do need a change in our country. My only question is, the people we want to be the change, are we sure they are going to be the change, or are they going to be more of the same? You know, I know you're defending Mama Taifa, but she has lawyers, she's able to defend herself. But if you think about the people who have nothing to eat, most people are poor in Kenya, they have no one to defend them. So I do see where we need a change, because they say the electricity will be added. There's a lot of bills that are being added. Kids are going to Form 1. If the mother already cannot feed the children, how are they going to take their kids to school? So what will happen? A lot of kids will drop out. A lot of kids will get pregnant. A lot of kids will not go have a bright future. So the cycle of poverty will continue. But our country is not poor. We just had poor leadership. So my question is, in 2008, when Raila had a handshake with Uhuru, I was supporting him. And I at that time, I felt bad because he had a handshake. And when I came to the show and asked, why did he have a handshake? People asked me, so you wanted more bloodshed to be shed? That is what they accused me of. And I was like, to me, I thought he was so near to get victory. I'm not going to go into the details, but I felt like he was already almost near to, if he had kept going, he would have become president, according to how the things were at that time. So my question to you is, if then it was not okay, it was okay for him to get a handshake so that bloodshed can stop, why are we ready now to let the bloodshed begin again? And you know, when you are doing something, when you're drilling a hole, it's easier to continue drilling, but when you stop and start again, then the loss is ×2. So have we counted the cost to finish? And I asked that before, if you go to the previous video. Before you start something, you count the cost. Don't go halfway and say you stop because people are being killed. If this thing continues, people will be killed. And if you are killed, will it be worth it? Those people who are killed in 2017 and 2018, today nobody remembers them. So just remember that. You might be a statistic and nobody will remember you. So is it worth it? Why is it worth it now if it wasn't worth in 2018 when they stopped and had a handshake? Is it that they are looking for another handshake? Or are they going to go the full course? Because that is what made me get away from them at 2018, because I felt I had invested and they didn't go the whole way. So my question is, what is different now that was not there then? Thank you for asking some questions. Maybe to start with your first question, other panelists will also answer you, and some will also answer you through the chat box. The first question you've asked about Mama Ngina having lawyers.
So maybe I'll give you a simple response. The people who went to gossip in church and in some Mombasa Commonwealth organized conference telling us how Mama Ngina and some families are not paying taxes, they know that there is Kenya Revenue Authority that should be giving a demand letter? Didn't they know that we have courts that you should be able to report those people who are not paying taxes? Or don't they have lawyers to go and inform Mama Ngina Kenyatta that you've not paid taxes and we demand these taxes to be paid? Or we go and file a suit in court? So I think that one answers that, because if these guys could not give a demand letter or go to court or follow the right channel, then in the same way, Mama Ngina cannot even go to court using the lawyers. She's also using the same channels that was used to address her. She wasn't addressed in a legal manner or in a rightful manner. So she was addressed through some church meetings, through some roadshow press conferences. So she also did the same, went to the church and responded in the rightful manner. Then secondly, on the handshake wasn't there in 2008, Uhuru wasn't there. In 2018, yes, there was a handshake. And in 2018, nobody can remember Raila and the group saying that they are not going to have an handshake. But I can tell you that in 2023, Raila is on record saying that we are having what is called no handshake meeting. Then lastly, I don't think who is this person who believes and wants to invite Kenyans in the school of thought that when people have a meeting, there is bloodshed. People are not going to donate blood today in Kibra. People are going to have a meeting whereby they are going to have a conversation on the economy, a conversation on the rule of law, and a conversation on what is called electoral justice and the development of our democracy. So people are not going to donate blood so that we can start insinuating and saying that there is going to be bloodshed. So no single blood will be shed, no tears will be shed unless the government decides to come with the tear gas to make people shed tears. So if tears were not shed in the previous meeting, I don't think anybody in his or her rightful mind can start thinking of blood being shed. The only place where blood is going to be shed is in the slaughterhouses, where people are going to be slaughtering their chicken and their goats and cows for meat, or blood is going to be shed in these blood transfusion centers where Kenyans are going to donate blood. I saw msimamo ulikuwa unataka kupeana jibu ama vipi? Chaka. Sasa nilitaka kidogo kumuondoa Shombo dada yangu, na hii akili si kwamba mawazo hayo ni yeye peke yake anayafikiria, ni wengi. Lakini sasa ni lazima tutofautishe propaganda na kweli. Tutofautishe propaganda na kweli. Wengi wanasema kama anavyozungumza dangu kweli waliweza kusinywa, kwa sababu kama angeweza kuchukua mamlaka basi ni 2018 angeweza kuchukua hayo mamlaka rais. Lakini mwisho wa siku aliweza akaacha akarudi kwa handshake, akapotezwa na handshake. Na wengi wakasema hatuwezi mpigia kwa sababu hapana. Wale hata ni wachache, hata si wengi, wachache haswa wenye mawazo kama ya dangu hapa kwamba hapana, huyu mtu ametubetray, uongozi alikuwa wake. Kwa sababu this time around wacha niunge mkono pande huu kwa sababu huyu mzee anaonekana hapana. Lakini kulikuwa na sababu ya ile handshake. Na ni kwa sababu ilikuwa na watu haswa ambao wanaidescribe vibaya machoni kwa Wakenya, wakaiharibu tofauti na yale malengo. Lakini mwisho wa siku watu wale waliopinga haswa hiyo handshake na yale yaliyoletwa na hiyo handshake ndio wao ambao watu wanaitumia sasa hivi.
Kwa hivyo dadangu, hiyo akili ulizungumza, si wewe peke yako, kuna wengi walikuwa na hiyo akili, lakini kuna watu ambao waliweza kuwekwa hiyo kasumba. Hiyo kasumba ilizagaa kwa haswa kwa hawa ambao walikuwa wanapinga wakati huo kuja pamoja kwa taifa. Maana tukumbuke vizuri wakati huo dadangu, ambao wa 2018 baada ya uchaguzi, hii Kenya ilifika mahali kwamba ilikuwa ni igawike, kuwa na people's president na kuwa na rais wa taifa, na wengi walikuwa wako kwa people's president kwa sababu ndio mwenye alikuwa ameshinda. Lakini kwa sababu ya wisdom ya Uhuru kufikiria taifa kuliko yeye binafsi, kwa sababu ya wisdom ya Raila kufikiria taifa kuliko yeye binafsi, wakarudi pamoja. Lakini hawakurudi tu peke yao, waliweza kuita wengine kujadili. Sasa wale hawakutaka kabisa ushirikiano kama huu wa leo. Kuna some echoes from your end. Yeah, maybe you can get a settled place, a place that is cool, then you'll have to join now when the nakupata sasa. Yes. Na kwa sababu ya propaganda na wenye waliasi hawakutaka watu waje pamoja, wenye misimamo mikali, wasiokuwa na roho ya huruma, walijitenga. Na huo ndio mwanzo haswa wa haya tuliyoyashuhudia na haya ambayo tunashuhudia na sasa hivi. Kwa hivyo kuja kwa pamoja, watu walisikia vibaya kwamba mzee sijui na nini, lakini kulikuwa na maana kubwa ndugu zangu. Hii handshake ilikuwa na maana kubwa, lakini wachache ambao waliasi kutaka kutojoin katika huo mkutano na hawakuwa na haja ya kula mishahara yetu hapa tulipo kwa kuweza kuwachagua, amani ya taifa ilikuwepo. Kwa sababu hadi mwenye yuko hapo ni yule aliyo zake, maana hakupendezwa na li jambo la narrative hii ilienezwa na yes. Oh, maybe nadhani kuna shida kidogo, ni shida ya network inakuleta ikikukata, pengine wacha nitoke alafu ningie tena. Sawa sawa, utakuwa umetusaidia. So dadangu Ashley, ni kukumbusha tu, this narrative of bloodshed is being sold by Ruto and his team because they cowardly know that they're illegitimate, and they know masses, as the videos that we've been playing here, people are not fighting. People are really showing solidarity that what is happening is not the right thing. And if there is somebody who is paying for Kenyan blood, then it is the Kenya Kwanza government. Because when you deny women an opportunity to get treated freely in the hospitals, when you make the cost of living high that women cannot be able to pay school fee and buy food, then you do not mean well for them. They are going to die. They're simply going to die of hunger because you are sucking their blood. So there's nothing like a bloodshed or fighting. Nobody is fighting. The people who are attending those meetings are Kenyans with similar belief, and the Kenyans who are going there to converse and agree on specific things. If people decide today that they want to remove Ruto out of that state house, not unless he decides to use force, because it is only the government that has got the monopoly of violence. It is only the government that is owning the guns and the bullets. Citizens do not. So unless he decides to use the guns and the bullets to kill, of which he cannot kill many, if you look at the number of the bullets that we're having on the number of police officers versus the citizens who are going to march there, you'll find that we have like one police officer to about 30,000 Kenyans. So they cannot be able to kill all Kenyans. So there will be no bloodshed, not unless Ruto himself decides to do that. So don't be worried.
get prepared, tafuta firimbi. Kama huna fare, tunaweza organize, tuhakikishe umefika Kibera na utarudi nyumbani ukiwa salama, and you give us some success stories on how the rally, not how the rally or the baraza was. Wacha tumkaribishe Bi Christine Andika. Siko sawa sana Kiswahili, pengine B inamaanisha kitu ingine. I'll be corrected by Chaka when he comes back. Kenyan Khadija, sijui kama una maelezo kabla Christine Andika akaribie, naona mkono ama unatusalimia. I just want to say something to Ashley. Ashley, the narrative of bloodshed, it's just something to pass by, but people uses. How many people have died because of hunger and all what is going on before even them talking about the bloodshed? That is the narrative they are using just to cover up all what is going on in Kenya. And we are saddened because of them, how many death has occurred for this particular time when there is no bloodshed. That's all I wanted to comment. Thank you. Christine, uwanja ni wako. Good evening, Leo. Is it Leo or Leo? No, okay, the second one, just the way you umeiona ni Leo, but Leo. not today. Okay, good evening. How are you? I'm fine, thank you. Good to meet you. Good evening, Kenyan, Hadija. It's been a while. Good evening, Ashley. It's been a while too. I hope you're all doing well. Leo, I just wanted to correct you that I'm not a new member here. Okay, so I didn't mean that you're a new member. You know, when we were speaking today's show, you were new in the show. Okay. Yeah, Some I mean, just got tired. It reached a point we felt like, what are we fighting for, you know? But at least our spirits are being rejuvenated again by the move that Baba is making. I just want to assure Ashley that at this point, there'll be no more bloodshed, because sometimes we are normally told not to make any decisions when we are angry. And I think Baba has factored that. And if Baba had told us in December to go to Kamkunji or Kibera, I think there could be a lot of havoc. From the previous meeting, yes, we were angry, we were bitter, but we've calmed down. It doesn't mean that we'll still not fight for what we want. So I'm not seeing any bloodshed. And I don't see why Ruto should use the police to be violent to the people that are peacefully just having a conversation. And at this point, I know he also knows there's nothing he's gonna do, because he knows he doesn't have the people. And I'm just happy about the Nguni questionnaire. Ruto knows he doesn't have the people. So you only have power, you only met force on people when you know there's a big crowd of people that you're gonna go back on. So I don't think there'll be chaos. We just want to have a peaceful conversation and forge a way forward. Leo, today I just came to say hi to most of my people. I've missed them. Issa, Kevin, Betty, Ambiso. I've never met Ambiso, but it's good you are here. So about the tax, about Mama Ngina tax, me, the only thing that I'm impressed that Mama Ngina came out and talked, because people were having speculation that for perhaps Uhuru and Ruto, they're just pulling some camera tricks, but at the back of their hand or at the back of their mind, they're just one and in common. And I think we all want to believe that some of us, a great percentage of us still believe that Uhuru might have had something with Ruto, because, you know, a sitting president, sheepishly or being that gullible, like he could not, like, did he even have the intelligence? Like the way Ruto took power with the number of voters he got, like it doesn't add up. The math does not add up. So for me, Mama Ngina coming out, to some extent, I wanted to believe that Uhuru and Ruto are still playing Raila.
But with Mama Ngina coming out, I tend to believe there's more than meets the eye. These people's disagreement is real. So I think Kaluta continue at this point. I'm for it, whichever way he came out to speak. Mama Ngina is a very respectable figure, a very respectable mother. I might not agree with everything she did in the past, but as Africans, we have to respect the elders. There's a role he played, being the wife of the first president of the nation. Despite her weaknesses, I think that is something that we should respect. So I don't think it's right to even address such a lady publicly by the young, you know. Just like we said previously, there's the KRA agencies. Those are bodies that we should entrust, we should trust for them to reach out, write a letter, tell you, you know, give you couple warnings. So if things are being leaked in the media, then we are wondering, when Ruto took the presidency, was he just taking to witch hunt people? Was he just taking to embarrass people? Does he just want to revenge, you know? And they have been going to the mountain every Sunday to pray. Tomorrow, I know they'll be somewhere. And even the Bible that they read, vengeance belongs to the Lord. And it's too early, you know? Like they asked the Wananchi, we want to see prices of commodity coming down. We want to see a better life. You know, the moment you make our life better, the moment we are comfortable, even if you tell us, oh, these people have not been paying tax, we still need this money for more, you know, it will make sense. Like, yeah, this money can make a difference in our life. But right now, even with the one that you had so far, it's only now rewarding friends, throwing insults, throwing abuses. You are the man in command. Take charge, you know, act presidential. So Leo, me, I'm still just observing the area. I'm back. I think I'll be popping in once in a while. I've been investing on Twitter, but now I think I'll try to balance. So that is just what I wanted to say for today. So unless you have any question for me. Thank you. Actually, I don't think I have any question, but I will tell you that you're saying you'll be coming once in a while. No, you should come consistently, because right now, what we need to do as fellow Kenyans, we need to work on consistent messaging. We need to persist and be consistent. We need to recruit, inform, and ensure that every Kenyan know why we are taking the route that we are taking, so as to do away with the misinformation that people are being made to consume back in the estates or wherever they are staying. We need to consistently remind them. You know, when somebody speaks lies, like those ones who are being told, oh, we are having mandamano, there's going to be bloodshed, this hustler fund is helping people. If we don't neutralize these lies with some truth, then people will have to buy the lies. And at the end of the day, when we will realize, it will be too late. And that is the mistake that we did. We allowed Ruto to continue lying to Kenyans until his lies were mistaken to be the truth. You should join here frequent as you can, so that you can help us in pushing this agenda. The main agenda that we are pushing right now is to demystify and damage ignorance among Kenyans, so that every Kenyan should realize that what is happening is not right. And as a Kenyan, we have a responsibility and it's a civic duty to stand for our nation if you want to protect and ensure that we are having a country that will live for our children and grandchildren to inherit. If we don't do that, then we will live to be blamed in the coming generations, that when the country was growing down, we decided to sleep and ignore and allow frauds to take over the country. So we are here to make a future for our coming generations, just the same as our forefathers did it when they fought for the independence that we currently enjoy, and we can confidently say that we are a sovereign country. And I can see also you're being here, I've made Dominic Ambeso to join. So maybe you never know, he would have not joined. And Ambeso, you're lucky you've joined, and we've decided to give you a seat just next to Christine. So it's a pleasure. I'll allow you to speak and give your submission if you won't mind.
Thank you, Bwana Chair. One thing is to stand that Christian anasahau watu haraka. I think it's New Year anyway. Two, I want to submit this and say, you know, mambo ya Ruto kutoa these guys, the security agents kwa Uhuru or Kenyatta family, these are just minute politics. Ruto knows well what constitution is saying. You know, I don't know what is happening with this guy. I've been saying here from date one that this is someone who has been given power just for show off. This man was not ready to lead. This man has no idea of what is going on in Kenya. This is someone who is power hungry. This man Ruto anakaa ni kama hajawahi ona pesa, anataka kutengeneza pesa Kenya saa hii. Ruto anakaa ni kama, I don't know how much I can describe this man. So sisi tulifanya makosa, and I always say and I always tell people that could it be that this is a way that God is punishing Kenya? Because kweli tulipewa macho na tukuona, wengine tuliona. Those people who voted for Azimio waliona, na the other guys and Ruto mwenyewe pia kujiingiza into that position and all that, na wenye walimvotia. I think it's just a way of God punishing Kenya, because this is someone who you can see has nothing to do with governing the country. He has no idea. Hajui kama ni saa ya kazi, hajui kama ni saa ya politics, hajui kama ni saa ya nini. This guy don't know anything. But then now, I just wanted to confirm with the panelists, wenye wako, I just wanted to know if, because I've seen something which imeni shock, and it's going to raise a lot of alarm. Is it true that the US has warned Kenya about the borrowing and something and spending and all that? Is it true? I'm not certain, but I do understand there are some warnings not only on borrowing, and there is also issue of money laundering. I'm yet to confirm so that I can speak from the point of evidence able to substantiate. But it is not only rumors, but the information that I'm getting is that there are some underlying warnings. And even the investors right now, nobody is willing to come and invest in Kenya, because you can't invest in a country whereby it is full of fraud, money laundering. Yeah, today I read some news from the DCI that there's some guys who are arrested who've been doing this fake gold, some trading in some fake gold, and somebody is having some rounds of ammunition that is more than what a police station within that area is having. Imagine somebody is owning weapons with the bullets. His bullets are overpower the ones in a police station. So if this kind of a person decides to raid your estate, even the police officers will not be able to help you, because the machines that they are having and the bullets they are having overpower what the police is having. So that's the country that we are having. And these ones are happening because we are having a country that is celebrating mediocrity, is celebrating criminals, is celebrating fraud, and a country that is against education. Information have it that they came up with a new timetable, and because there's a lazy government, they also want us to produce some lazy students, whereby they're banning the morning preps. They have also reduced the number. The lessons have been increased, but they've reduced the number of times that the students are supposed to be in school. We are now going to learn, like I don't know how we call. There are some schools that Khartoum have slept. In Somalia, we have some schools that operate from morning to noon. Then from noon, the students are allowed to go for the religious studies. So that is, I don't know, there is a name they use. So that is where Kenya is headed. So we are having a country that doesn't like education, a lazy country that celebrates crime. That is why in the parliament, you see killers like Baraza, Didimas, comfortably roaming around and hurling abuses against innocent citizens. You'll see the corrupt being rewarded. So what do you expect? And if we allow this, if we don't do something now, in the next 6 months, I'm telling you, Kenya is going to be hell.
Kenya is going to be hell. No wonder Ruto keeps on promising you that he's going to take you to heaven, because he knows very well that he's creating a hell so that he will promise you, keep on promising you heaven. You know, if life is comfortable, nobody can be promising you heaven that much. But he wants to create a hell in Kenya so that he can comfortably also conspire with the rogue religious leaders and keep on promising you hell that is not realizable. So we have to stop it. That is true, and now I wanted to say, if US Sahi Washa realized they did a mistake in giving these people power, so is it right time to say that Raila should be using now these opportunities? And I think it's high time the Western countries should at least now realize that with Baba, I think Kenya and Africa will be in good hands. But when you give these people more time, there was a certain guy who came here when Gaucho was here. He was trying to give a point, yes, though he was so quick to judge, but he was giving a point that it's high time Raila should not even waste time with this kind of calibers, because the more we are strategizing, the other side they're trying to rearrange themselves. You see, like right now, what Ruto has just done, he is trying to manipulate our minds. Like sasa tuache mambo ya kufanya hiyo public, whatever public participation kind of hiyo rallies, na tuanze kuongea about the security agents za Uhuru na mama Kenyatta, hiyo mama Ngina's family. You see, like right now, the whole country's attention is kind of diverted. But those people who knows what is happening, what we should be doing, ni wachache sana. But you see, the whole country is now, the mindset of the people are diverted. So this man, he knows what he's doing. So tukiendelea kumpatia chance, kesho ataanza stories zingine zenye itatushock. When it shocks us, tunaanza kudivert attention from what we should be doing. So for me, I would say it is high time we should rise up and know what we want. We should use Raila kama bado ako moto, because hatujui if this man is going to be with us in the next even 5 years. We don't know. God ndiye anajua. But we are praying for him. I want even Baba to even go in the next 100 years, but God knows. So my point is, let's use Raila when he's still available, and let's try at least to change these things before zikue, before yeye pia aanze ku strategize vitu hazieleweki. So because the more we are wasting time, the more he's getting momentum, the more he's also understanding what we are doing. So as much as Raila is working on his things, and as much as a lot is going on, and our strategies are working, we should not give him time, and we should not leak things out. And then lastly, my question was, I wanted to know what is happening. Is it that this is Raila's strategy? Why is it that we are not seeing those strong people like Kina Joe, Kina Junet, and all that? I don't know if maybe it is I can respond to you. Yes. Can I say something? Yes. Kenyan Khadija something, then I'll respond to Derek later. Oh, I wanted to say, even though we are a poor country, I don't think we should put so much emphasis on what America thinks or what Europe thinks about us. That is what I have a problem with. We need a leader who will not be beholden to any nation, because we are a sovereign country. Whether we are poor, whether we cannot be beholden. What they think doesn't matter, because even when you have like your poor family, you don't consider what your rich neighbor wants you to do in your family. You do what you need to do for your family without regard of your rich neighbor. So that is something that we Kenyans, we cannot have an inferiority complex, that we have to choose a leader that they want. Who are they? Are they our masters? That is something we need to work on. The second thing, we hold our leaders like little gods. Another bad thing, they are public servants. They are we've employed them. They are our servants.
We are not like England where they have a queen. We are not subjects to anybody. So anybody can be questioned. Nobody cannot be questioned. As long as you're not abusing anybody, it is okay to ask questions. And especially about taxes, because our taxes is what make our country strong. Our taxes is what is going to put medicine in our hospitals. How many of you know somebody in your family who has died because they were not able to be facilitated in the hospital? How many of you know your sister, your cousin, your aunt, your brother, your uncle who did not go to college because there was not enough funding in your family, or even teachers are not enough in the school? Do you know public schools right now are waiting for teachers to be transferred to their schools because of funding? I like what the Musimamo, I think, he talked about, ndio tutoa hizi taxes, lakini tuko sure hii tax ikitolewa itafanya the right thing. So as if we can get someone who will use our tax to do the right thing, everybody needs to pay taxes and nobody needs to be defended for not paying taxes. Let them bring their receipts if they have paid. I think we should not, because hakuna mtu mkubwa mdogo, sisi wote ni equal when it comes to paying taxes. Let us not protect anybody. Let everybody defend themselves as long as hawajutukana. Asking a question is not bad at all. That is my perception. Thank you. But maybe I get you clearly. When you've not paid your taxes, it is not you, like you pay tax, I know, but you don't take the receipt and go public and tell people that, look, I've paid taxes. That one happens under an arranged and organized program, whereby if the Kenya Revenue Authority a tax demand letter and tells you that actually you did not pay tax or you did not remit your tax for this month, then you'll get them the receipt that you see, I paid tax and this is the evidence. So in the same way, I cannot just wake up and say you did not pay your tax. I'll simply, the only person who knows who paid tax and who haven't paid tax is the tax collector. The president is not a tax collector. Even though Kenyans have named him tax collector, that is not his constitutional role. I can see so many hands. I will have maybe, but remain here, we'll inform you how things do operate. I see you are buying this divertory tactic of William Ruto, and it will be dangerous. Don't be conformed to it. So, Christine, you asked, then Kenyan Khadija, if you have to respond to Ashley. I did not allow you to respond instantly because she was also on a point on order, so I did not want to interrupt her questions. Thank you so much, Leo. I just want to respond to Ashley, and I'll beg to sign off. It's late. It's getting late, so I have another assignment tomorrow morning. So I just want to ask, like, you know, I'm even wondering why now the Mama Ngina issue is becoming the talk of the day. Yet we all remember that lady for Keroche. We know KRA, which is the legal body that is assigned to collect tax. KRA went after her. She never paid her taxes. But at the end of the day, she was elected. She's in office. Why are we not questioning whether she has paid her taxes? Why is this one for Mama Ngina, like now it's becoming a big issue? Everybody has to pay taxes. We've been paying taxes all along. Even me, while I'm here, I have properties that I pay taxes for. But what have we gotten for the taxes that we've paid so far? What kind of services are we getting, you know? Mama Ngina is only one person. Even if she has to pay taxes is just 30%. I'm not defending that she should not pay taxes, but why are we focusing so much on this? Yet we even know that there are leaders there are leaders that were elected even after KRA going after them, and to be honest, KRA is the only body that can say you have not paid tax. We don't need to work with our receipt that we've paid tax. That is the job. There are people that are earning salary each and every month. They can write letters, they can write warnings, they can give you time to pay for taxes.
So me, I just want to say, like Ambiswa said, let's not be diverted. Let's not be diverted by all these theatrics of Mama Ngina and tax and everything. If she has not paid taxes, they know where to get her. So as I sign off, kesho ni kesho. It's today in Kenya, I believe so. So me, I'm still supporting chini ya maji. Yeah, so I just hope it will be a fruitful conversation. Thank you so much. Thank you so much for everybody. Thank you for reminding Christian, because if it was a matter of taxes, then the ones who were flagged off by KRA, they were supposed to start with Humphrey Karaoke, the owner of African Spirits, and we saw the reward that the government gave him. After telling us that they are not going to have meetings outside the government premises, they went to his hotel and spent 4 days there. So I think I don't know if that one became government official house after this election. Then his case was dropped. We know Wamboi Ruto dodged 2 billion, did not pay. He used it in bankrolling Ruto's campaign. She is now currently the Communications Authority of Kenya something, and she knows nothing in communication. We know of Tabitha Karenja, the owner of Kereche Breweries. Even after dropping her case, they now want to close bars but allow her to operate her brewery. So meaning, instead of buying these things from the bars, you'll have to buy directly from her. That's a story for another day. Kenya and Hadija. Yes, I want to say something to Christine before she sign out. When we are here on this forum, we try to teach each other or inform each other. I have a question for you when you said that Uhuru and Ruto, they are playing Raila. Would you kindly inform us why you think so? Because we might be not getting it right. And the other thing I want to say to Ashley, it's exactly what Christine said. That was what I wanted to inform Ashley about, the people who were flagged out having evaded taxes, and they are never announced by the same boss that they have. Thank you. You just sorry. Okay, thank you. Maybe just to assist Christine, she said that initially she was of this school of thought that Uhuru was playing Raila, and since he saw Mama Ngina Kenyatta come out to speak, it confirmed to her that no, it is not true. But maybe to clarify, because somebody also talked of that, Derek asked a question on that, and I was going to answer him on the issue of Uhuru, the tax, the Kenyatta's family, and the current situation. What is happening is this, and even if you looked at some are also basing their arguments on Babu Owino's sentiments. What is happening is this: Ruto has found a soft spot in Uhuru, and he knows very well he cannot confront the issues that we are having currently. At the same time, he cannot confront Raila. So the only person that he can attack and confront and smear and rename and brand is Uhuru Kenyatta. He did that one successfully during campaigns, whereby he managed to go to Mount Kenya, rebrand Uhuru Kenyatta negatively, and he succeeded in doing that. I'm not saying that people voted him in Mount Kenya, but he got quite a good number of votes, and he almost replaced Uhuru Kenyatta, and he became this. He was more the son of Central than Uhuru himself. So Ruto have realized that Kenyans are united behind Raila simply because of the current situation and failed promises, and they are really confronting him on economic matters rather than political matters. So instead of responding to Raila and responding to the questions Kenyans are asking about the cost of living, he's now looking for another person, another soft spot, and that soft spot is Uhuru Kenyatta. So he's now introducing the issue of Uhuru Kenyatta and taxes at Mama Ngina, so that you stop
stop talking about the economy and you start discussing Uhuru Kenyatta. And if you had Babu Owino, if you do read 48 laws of power, go and read law number 3. So the only thing that we can do as Azimio, if we put Uhuru aside in a wiser way, then we are denying Ruto a soft spot, and we are now going to confront him head on today at Kibera. Julia, karibu. Asante, good to see you. Kenyan sijui amejificha wapi Ashley na Kenyan Khadija waonekane. Hey Christine, Happy New Year. Long time no see you. Happy New Year. Good to see you, Julia. How are you? I'm good. Please come back to the show. I will. Hey, we've missed you people. Come back. Msipotee sana. Tumeshikilia hapa na leo ametia bidii, amekuwa akishikilia. Tunashukuru sana. Good to see you, Christine. Hi, msimamo na kusalimia. Nasema assalamu alaikum. Mzalendo, good to see you. So I just want to talk about two things that Ashley has said. Ashley, I think like Leo has said, you are buying into the Kenya Kwanza propaganda. And I'm sorry, I need to say that. One, you talked about, let me not go taxes first. You talked about violence. That is a creation of Kenya Kwanza. It is the government, like Leo said, that has the monopoly of violence. And all the times you have had people harmed in this country because they have demonstrated, it is not the people who have attacked each other. It is the police who have interfered with people ever since, even the days of Kibaki and all that. It is the police who have interfered with people protesting. So it is not the people ati msimamo ana demonstrate pale Moi Avenue amepata Julia na chapa Julia. It is not the people. It is the police. Now, why are you buying into this? You people, you are bringing up two things have happened. You people, this something that is happening. First, I want to say that the trademark of William Samoei Ruto is violence. That is his trademark. He has been accused of crimes against humanity. Na kesi yake iko haijaisha. And you brought in 207, 208. Who was accused of the killings in Rift Valley and Molo? Paka watu wakachomwa. You people, there were killings. I'm sorry to bring up this. Killings happened in this country in 207, 208. Some violence was spontaneous, but other was planned and financed. And that is why watu walipelekwa Hague. Watu kaenda wakapanga, wakanunua watu, wakalipa watu to go and kill. But the protests we see on the streets, even the protests you see in Nairobi, it is not planned, and rarely does common mwananchi plan to go and harm the other mwananchi. That does not happen. I was in Nyanza in 2007, and in 2008 I went back to pick my stuff because I was teaching there in Kisumu Rural in a school called St. George's Sianda Secondary School. Now, when the violence broke, first I want to say I don't have a record, Leo, of somebody who was killed in Kisumu. Kama kunae, it must be less than 10. Sina, but property was destroyed. Mzalendo, if you have that record, you give me. Of how many people died in Kisumu. Christine Adika, you come from Nyanza. Kama uko na hiyo record unipatie. Because I was in Nyanza, and I don't remember any. They knew I come from Central, and even me and my colleagues, we were discussing politics. Nilishawambia naenda kupigia Kibaki kura. And Leo, you won't believe it. There was no animosity. Julia, just a minute now. Tingisha Kichwa, tell him that you're specific. We are discussing 207, 208. Nobody lost life in Kisumu because of wananchi wanapigana kwa wenyewe. Wale waliumia, waliumizwa na serikali. That is why when people are being taken to Hague, those leaders from Nyanza like Raila Odinga were not held responsible. Yes, they were not. That is why people keep asking that Bona Raila hakuperekwa. I was in Kisumu, and let me say something, you people. I have to say the truth because people have to stop scandalizing people for no good reason.
Mimi nilikuwa nafundisha Kisumu Rural Christian. Kisumu Rural, unaona ni ile hiyo shule iko hapa pahali inaitwa daraja mbili between Kisumu and Maseno. That means I was right in the rural. And the teachers live around and others commute. And I was the only Kikuyu walikuwa naniita Nyarabon. I think woman from the potatoes. And they loved me. Some kids used to say, Mzungu amepita, because when you're in Kisumu, you are the lightest person. Eh? I mean, they loved me. So when the violence broke, Christine, I traveled home during the election. Hawakujua nimeenda home. Let me tell you, people call me. There's even a man who works with British Council called Tom. Called me on phone, and he wanted to send an aircraft, a helicopter, ikuje inichukue mimi na familia yangu. Akaniuliza, madam, uko wapi? Niko na ndege, nimepata kwa British Council. That is how friendly Luos are. They didn't vent violence on the people they knew are not from that. I'm telling you the truth. Hawakufanya hivyo. They were protesting against a stolen election, but even when they saw Julia, they didn't see Kibaki. I'm telling you the truth. They treated me differently and independently. Kama kwamba hata kama tuna suspect alipigia Kibaki kura, Julia ni rafiki yetu. They were able to separate that. So what I'm trying to say this tribal violence that Kenyans try to create is tribal. It is not tribal. It is planned and financed by politicians whose the devil is their father. Mtu anaenda Rift, hata ile iko Rift Valley. Let me tell you, when Ruto and Sudi say things, they do not represent the Kalenjin community. So we cannot start here and condemn a community because somebody did 1, 2, 3. There are people from the Rift Valley and the Kalenjin who love peace, who have intermarried, even with Kikuyus. Now, 2008, nikarudi Central. But later on, I went to pick my property. I was living in Maseno School. And I remember the Maseno National School principal instructing people that you must make sure Julia's family is safe. Anapeana instruction. He was very strict. Make sure Julia's family is safe. He insisted on that. Those are things I need to remember. But the violence, now, I also knew people who were married to Kikuyus. I knew a friend of mine who was married to a Kikuyu, who was married to a Kalenjin, na alikuwa Molo. Na sisi tulikuwa tunajua Bwana Mwangi na bibi yake. Bibi yake ni Mkali na yeye ni Mkikuyu. And the way we saw them, they didn't feel tribal towards each other. So that is my evidence that Kenyans, the common mwananchi, hana ukabila. Nawambia, I want to tell Kenyans that Kenyans are not tribalist. And even, however many times you people come here and say, ati kuna chuki, ata kuna chuki Rift Valley, those people are not tribalists. It is people who sit and plan and finance that violence. So Ashley, if you start telling us about violence, it is those devilish politicians that we know are going to plan the same thing. And unfortunately, saa hii wengine wako kwa serikali. The sad thing, Christine, those people who did those things in those years, the saddest thing, wako kwa serikali. Now, what is the evidence? Wali arrest yule MC wa Korogosho. Where are they arresting him? Because they want people to protest. Wanatafuta njia ya violence. When Baba is going for the mkutano kesho, hiyo ndio njia moja, they want to be violence. Now, I saw Babu Owino saying that he has been harassed, that he's been intimidated, left and right. They want people to protest against that, and they are looking for violence. They are bloodthirsty leaders. So Ashley, if you are thinking there will be violence from Baba's side, and if Ruto is thinking that Baba's people will do that, I can promise you violence. Ashley, they will not do that. If no. Excuse me, please. Please don't misinterpret me. The reason I say that. May I finish? Then I'll give you a chance, Ashley, to explain yourself. I'll give you a chance. So, Baba, watu wake, I want to assure you, Ashley, even if you want to go for the meeting tomorrow, watu wa Baba, I want to assure you, will not attack anybody. They will not. And even if they walk on the streets, they will not destroy anybody's property. They have proved that. And I trust that Baba is going to direct that. So if you hear any violence, it will come from the government. And it's the government setting the stage for that. By one, arresting,
the Korogosho MCA, harassing people like Babuino. That is what they are doing. Second thing about tax, you talked about tax, and I think you are insinuating about Mama Ngina, that she should not be defended. Where is the evidence Mama Ngina has not been paying tax? Is in the street porojo tu tumesikia ati Uhuru is financing the Ruto's Raila's Kamukunjis so that asilipe tax. Where is the evidence? Who collects tax? When in Ruto na collect tax? Ama is those stupid KKA MPs who collect tax who are talking about on the streets? Is it not KRA that collects tax? You people, if KRA tells you Julia doesn't pay tax, you'll have a good reason to believe, because KRA has my records. And some time back, KRA gave records of these people who don't pay tax. One of them, the Keroches, those one Keroches. And that woman, Tabitha, she was elected. Can you see the irony? So we are buying this rubbish that about the Kenyatta family at walipi tax. Where is the evidence? Can they print it out from KRA? Otherwise, all of you here, nikisikia mtu akiongelea maneno ya Uhuru na tax, kwanza atupatie hiyo evidence kutoka kwa KRA. Kama una, tunyamaze. We zip our mouth if we don't have that evidence. Can we zip our mouth? But we saw the Keroches taken to court because of tax, so we can produce that information. So this scandal ya kuingilia the first family ati hawalipi tax, ati hawafanyi hivi, na hakuna evidence, hiyo pia ni porojo, inaitwa side shows, ati ndio tusiendelee na hii maneno ya fighting for the electoral justice. No. Ruto should not. So actually I wanted to correct you, those two things. Baba's followers will not cause violence. And Baba and his followers have never planned violence. It is the government of the day that has always perpetuated violence against Baba and his followers. Secondly, anybody saying we are defending Mama Ngina over tax, we are not defending her, but we are asking the hard evidence. And if you have the moral authority of condemning Mama Ngina, begin by condemning Tabitha and the others and asking them to pay tax. Otherwise, if you cannot do that, then let us zip our mouths. That's what I wanted to say. So I know Ashley want to say something about that, maybe explain herself. Lakini Musimamo sema kitu, then niende kwa Ashley explains herself. Then I think Mzalendo has not spoken, and then I'll takaribisha Makiadi. Yes, Musimamo, so that we give Ashley a chance. Asante dadangu Julia, na hapo ndugu yangu Richi Mzalendo, na dadangu hapo Christine. Kuna kipindi nilitaka kujibu dadangu hapo Ashley, lakini network yangu ikawa inakatakata kidogo. Ila tu mimi nitakuwa mfupi kidogo kudescribe nani Ruto ni mtu wa namna gani. Na kwa nini hapa alikuwa na wasiwasi kwamba mbona handshake, akawa na swali kuhusiana na masuala kwa nini handshake, na kitu ambacho kinifanya pia asimpigie kutokana na handshake ya Raila na Ruto na Uhuru. Ikawa dadangu Ashley imemtia wasiwasi. But mimi nataka nimueleze kitu kimoja. Ruto si kwamba hajaambiwa kuhusiana na masuala na handshake, hakuyakubali, hakutaka Raila asongee karibu, kwa sababu angemsumbua na angeendelea kumnyamazisha Uhuru, kwa sababu tukiangalia picha ya 2013 mpaka 2017 mwenye sauti pale alikuwa Ruto, na that's the time corruption lizidi zaidi. Na Uhuru alipoona kwamba hapana, mimi sitaweza kuwa, yani ile roho tu ilipomjia kwamba mimi Uhuru si lolote kuliko taifa, so sitaacha misimamo yenye ipo, misimamo miwili hii Kenya haijawike. The only healing solution ni kumleta ndugu yangu hapa, na nadhani hili alimueleza Ruto, jambo ambalo alilikataa na kulipinga. Sasa alivyoona kwamba sasa nimebaki mimi, nimeachiwa mimi na Raila wangu, maana ni kama alisukumia yeye na Raila wake, na Ruto akajitenga. Ruto akatafutana na wale ambao walikuwa ni waasi, wengi wao walikuwa tayari wana madoa wameshatolewa katika serikali ya wakati huo ya 2013, ndio wakaungana tena upya kutafutana tena kuweza kuiponda tena serikali wakiwa ndani. Sasa hili kuiponda ni kuhakikisha kwamba mpango wa handshake wa kuja Uhuru pamoja na Raila pamoja, wamehakikisha kwamba wameutia matope, wameupaka mavi na kuweza kuwahadaa wa Kenya, na ndivyo ilivyokuwa. So watu wengi wakiona handshake haina maana lolote,
Wao tukuchukulia mfano ndio walioweza kupinga BBI, wa kwanza kuipinga kabisa. Kwa kila jambo ambalo walikuwa wanalifanya, serikali inafanya, Uhuru anafanya, basi walikuwa wanaipinga, kwa sababu kisingizio ni kwamba ameleta mtu pale, na hawakuwa radhi ili waendelee na haya maovu yao ya kuweza kunyakua mapesa yetu, waendelee na masuala corruption, wasitajwe kwa sababu wako serikali. Na alivyogundua Uhuru kwamba mimi serikali hii inasambaratika kwa sababu pesa zinaondoka, alisimama kidedea akasema, jamani, pesa zinaondoka kwa kila siku, tuna lose bilioni 1. Alikuwa wazi, na ndipo alipoanza sauti. Miaka 5 ya mwisho Uhuru ndo alipokuwa na shavu, mimi nazungumza hivyo, lakini hili lilimkera sana Ruto, na ndio maana akaiweka hiyo propaganda. Dadangu ambao kuna mkoona handshake ni mbaya, handshake haikuwa mbaya, maana lengo lilikuwa ni kuwaleta Wakenya wote pamoja. Maana hapo nilipopata pozuka mzizi huu wa azimio wa Wakenya wote uunganishwe pamoja, ili tuondokane ili janga la ukabila na kabila mbili ya mmoja kuweza kuongoza. Kwa hivyo hii narrative hii iletwa na huu bwana Hasela huyu kwamba handshake ni mbaya, kila kitu handshake, kila kitu handshake. Mpaka sasa hivi kaingia mlango wa nyuma, lakini bado vita viko, kwa sababu aliasi na Uhuru alivyomtema kutokana na vitendo vyako vibaya na kutokuwa na heshima na wizi ambao ulikuwa unafanyika peupe. Uhuru akamua, acha mimi nishikane na Raila kwa sababu ni mtu ambaye ataniongoza, ni mtu mzima, alafu pia ana maono. Kwa hivyo ndugu yangu, nani dadangu Ashley, handshake haikuwa mbaya, huku mpigia bure Raila, lakini ni kwa sababu ya hii narrative. Uongo ulikuwa unaongozwa na nani? Na huyu mtu wenu huyu Daniel Hasela. Sasa tukiona kwamba haya yangu ni ya uongo, tuangalie sasa hivi ambavyo ameingia na mlango wa nyuma yupo. Still bado ana narrative ile kwamba kila kitu kilichoharibika Kenya hii ni handshake. Wakati wao waliweza kula mshahara, hawakuweza kuresign, walikula mshahara mpaka wakamaliza hiyo regime wakiwa ndani ya serikali. Hatukuwa na waziri ambaye alikuwa ni wa upinzani, hatukuwa na PS ambaye alikuwa ni wa upinzani. Kwa hivyo waliokuwa ndani ya serikali walioharibu ni hawa wenyewe. Ndio maana mimi nawaambia mtu haizi nidanganya tu peupe. Kwa hivyo huu ni uongo, na lengo sasa hivi ni kuhakikisha kwamba hii familia wamemaliza, wamenyamazisha kabisa. Maana huo ndo mfereji anaweza akaenda katiana uongo wake huko. Maana Uhuru ni mtu ambaye kidogo si mwenye maneno mengi, yeye huzungumza tu mara moja akatulia. So wanatumia huo mwanya, maana wakirudi kwa baba, anajua baba ana wafuasi. Alafu mwisho pia nimalizie kwamba pale dadangu Julia alipozungumzia kwamba sasa hivi alipozungumzia kuhusiana na swala hili la kuna jambo tukaligusia sasa hivi dadangu hapa Julia, kuhusiana na wacha tu nikikumbuka vizuri nitaijenga hii hoja vizuri juu nisitaki nipaparatike, but kile ambacho namwambia dadangu Ashley, please, hawa watu wa propaganda ndio ambao wamemaliza, na hawakuwa wana target watu wengine, walikuwa wana target youth. Waliangalia generation yenye waweza wakaenga uongo wao kaingia zaidi ni kwa youth, maana youth ndio walikuwa na matumaini kwamba sasa hapa ndo tumepata kiongozi atakayetujali, maana hao wengine wote hawakuwa, hamna mtu ambaye alikuwa anaweza kujali. Lakini ilikuwa uongo, na uongo umejitokeza peupe. Serikali imemshinda, hana malengo, hawakuwa tayari, na ni rejimu ya wale wote ambao walikuwa ni waasi. Wengi wao walienda kuwa na madoa 2013, between 2013 2017, hapo ndo walikuwa wanaporaji, na ndio wamerudi pamoja, wameongezana hawa wauaji. Sasa kina Damas Baraza, watu wa kuhuru, maana serikali ni yao na wamefunikwa kwa yale machafu yote walikuwa nayo. That's why tunaipinga hii serikali, na ndio maana tunaipinga hii, kwa sababu haina muongozo, haina siku moja itamthamini mwananchi, kwa sababu hawakuchaguliwa. Aliingia pale kwa pesa yake, lazima tuzungumze kweli, kaingia pale kwa pesa yake. Laita angechaguliwa rasmi na wananchi, hangeyafanya haya, maana angejiona haya na waibu kwa wananchi, angewaambia nini? Lakini sasa hivi mkatae msikatae, atafanya kile chake ambacho anakiona kwa ni sawa, kwa manufaa yake, kwa sababu ni pesa yake ndio iliyomweka pale, na ni sisi wa Kenya tuliokubali kuchukua pesa ili kuipoteza yeye. Hao ndio wabaya. So ambapo tutakwenda kwa kupata hii
huu uongozi. Watu wa kwanza kudunao ni wale waliweza kuhemi mlungula, na wale ambao wametoa hii mlungula, na wale ambao wameharibu nchi ni wao. Hawa kundi hili la hasela ndio wameharibu nchi, si kiuchumi, si kila kitu, wanatufumba macho na wingi wa kulaumu kwa wengine, lakini hawa ndo waharibifu. Asanteni ndugu zangu. Asante Chaka, tumesikia. Asante. Ashley, karibu. Thank you, Julia. I think the importance of communication is to be understood, and it looks like what I said earlier, I was not understood. So I just want to repeat briefly in a way that I'm understood. When I talked about the handshake, I talked about the very beginning of the handshake. See, ati nilisikiza Ruto. When that handshake happened, the next day, Babu Owino, his picture on that site on his Facebook was him and Raila shaking hands. The day after the handshake, he removed that picture. What I'm talking about, my impression of the handshake is not what Ruto has said. I believe I'm an independent thinker. My impression of the handshake when it happened on the 9th of March is what I'm talking about, when everybody learned about it. When I say that I felt betrayed, it's not something that I have heard from somebody. It is what I felt when it happened, and that is when I changed my perception. So I did not listen to Ruto. I made my own decision at that time because I was very involved in the electoral justice, the resist movement, and it just abruptly happened. We saw Uhuru and Raila shaking hands, and I had actually been very involved. I was receiving threats on my Facebook inbox because of my participation, and I knew I would never be safe to go to Kenya at that time because of that. So I had given a lot that I had put my own security at risk, and only for us to come to that. So when I talk about what I felt, it is not because Ruto said that, it's because I felt it. So please understand, it has nothing to do with Ruto, and that is what I felt. And then I have come to this show and said, I felt that Baba should not have agreed to the handshake. He should have kept pressing for that electoral justice, which is now what we are talking about now, that we would have already crossed over by then if he didn't stop. So people said, did you want people to keep being killed? So you wanted people to continue being killed. That is where Julia is saying that I've listened to the propaganda. I haven't. What I'm asking is, if that time they are saying Baba stopped because he didn't want people to continue being killed, now that he has started again, remember one time I said, if people remember, why didn't he count the cost? Didn't he know then that people are going to be killed when you say he stopped because people are being killed? So now I'm asking this time round, if the government acts and comes to the street and people are killed, has he counted the cost, or is he going to do what he did in 2018 and stop again? So that is my only question. And 2008, 2007, 2008, I have no clue because I was not involved in politics, so I have nothing knowledge of that. But I was asking about 2018 when he stopped. People say he stopped because he did not want violence. He did not want his people to continue being killed. So now that he has started, I had another rally where someone said they are ready to die. So I said, what is different about now that they couldn't continue and complete in 2018? And I don't want to be associated with Ruto because I don't support him. The fact that I'm questioning what Azimio is doing does not mean that I'm in UDA. I'm a Kenyan, and I don't support Kerochi. I don't support anybody who does not pay taxes. I don't know whether Mama Ngina pays or she doesn't pay. I'm not here to condemn them. I'm just saying that every Kenyan should pay what they need to pay, because that tax is what is going to help our country move forward, as long as it does not go to people's pockets. So I'm not about personalities. I am not here to protect or to defend UDA, because I'm on, and we shouldn't, because when you defend the people on your side, or I defend the people on my side, and I have no side, by the way, when we defend any thief, any person who is a tax evader should not feel comfortable on any side. They should be dejected from all sides when we do know them. If we don't know them, this is politics. I don't know what is going on. I just know that everybody should pay taxes. That's all. Thank you. Asante Ashley. Mzalendo, then nitapatia Makiadi.
Ashley, thank Sorry. you very much. Julia Barry. Hey, Makiadi, long time. At least you're build now. Welcome back. Chaka, msimamo ni ule ule. Dominic, karibu. Najua you are ready for the rally tomorrow. Ashley, thank you on that note. You know, you are an independent thinker, just like myself. But when you become an independent thinker, you are branded either you are UDA and you don't want to support Azimio's position. These are the same questions that we've been asking. What has really changed? Your consistency in supporting Baba until the handshake. So you wonder what you are resisting about. Right now, they're having rallies, and probably what is brewing on the other side is a possibility of an handshake. Yeah, you have seen, and it's going to come. It is going to come. Baba is just engaging his base, but behind the scenes, a lot is happening politically. I wanted to correct what Julia just said. In 2007, there was a lot of violence in Kisumu. You are right by saying the police were involved in the violence and the killings that happened in Kisumu. You're very positive about that. Luos generally don't kill. It's a taboo to kill. Yeah, so that is the reason why you didn't see so many people being killed. But on the same note, so many Kikuyus were displaced in Kisumu. And you just alluded that you are protected by the same community. The reason why you are being protected is not because you are being protected from the police. You're being protected from the clashes. Another thing that people don't talk about in this show, and that's why you ought to be very independent. And why some of us, when we see Baba, I don't think he fights for the rights of his people and the people who have really campaigned and voted for him. In 2007, there was post-election violence in Naivasha. Over 1,000 people were killed, not even displaced. These were opposition leaders' supporters. They were never compensated by the then government, unlike the ones who were displaced in Rift Valley. Even post-election violence, there were no compensation on these people. So those are some of the things that sometimes when you are in this challenge, you should highlight and tell people the truth. Who were killing these people in Naivasha and who was displacing them? Is it Ruto? Is it Ruto? Those are the questions you'll ask yourself. About taxation, and I see people relating to the Mama Tabitha Karanja, the owner of Karacho Industries. The owner of Karacho Industries, when the taxman came for her, the first person she ran to was Baba at Capitol Hill. And Baba, with his wisdom, negotiated with her to talk to the taxman on a payment plan, kind of, which she violated. That payment plan, she never paid a single dime, and she ran for office, and she won a seat. So the taxman is still after her, and just as Ashley said, nobody in Kenya is above the law. Whether you are the the former first president of the Republic of Kenya's wife, that you should be exempted from taxes. We are not a monarchy. People should pay taxes. Hata kama ni Raila, we should know. And if they are not, I mean, this question is in the public domain. The best they can do is to publish their taxes. We've been paying taxes. This is a big lie. Or if you have got that kind of information,
then you should request them to stop this kind of rumors that are going on that they are not paying taxes. Just publish your recent taxes and say, you know, we are tax compliant. When you pay taxes in Kenya, you are given a certificate showing that you are tax compliant. So that is very, very simple. Political leadership, including Raila, should show us their taxes, because taxes in Kenya are the ones that run government. The same taxes are the ones that are used to programs like free primary or secondary education. You don't want to pay taxes, at the same time you want free secondary education. That is absolute nonsense. Otherwise, thank you very much. Asante Mzalendo. I don't know who is not paying taxes that wants free secondary school education. Mzalendo, I think you should tell us. And I repeat to you, we don't have no evidence that the first family doesn't pay taxes, but we have evidence that Tabitha was not paying taxes. That is why we have the audacity to mention her. Third thing, Raila was never mentioned in the clashes because he's not financing the killings. But people who are mentioned is because they are suspected of financing, planning and financing. That's the difference between Baba and those other people you're talking about. So I don't want to argue with Mzalendo. Nataka kukaribisha Bwana Makiadi. Bwana Makiadi, kuna Domi. And this thing people talking, I'm trying to, Makiadi, before you come in, can we agree on a few things? Can you people show up your faces? I'm seeing mkono ya kuseo, sijui iko wapi. I'm even wondering, hiyo ni mtu ama ni mkono? Actually, I think you need to show your faces. And I don't know, Leo reappeared. No, Julia, sorry. You know, I was sleeping and I've heard Mzalendo lying to you. The issue of Tabitha, when he ran to Raila, it was not that he was not paying taxes. There was a fraudulent increase in kuna hii pombe kawain fulani alikuja na ilikuwa overtaxed 3 times. And the case he won in court hiyo time akiwa na Raila. So Mzalendo is simply lying. That is why I've just decided to wake up. Thank you. So Mzalendo is lying that Baba alitetea Tabitha. But Tabitha had cases ya tax, sivyo? You've only chosen one side of the story. You don't know the whole story. You've only chosen one part of the story. You should know the bigger picture of the story. Okay, asante Mzalendo. Another thing, Mzalendo, you want us to publish our tax returns to you as who? On the paper. And we don't have to do that. But if KRA has evidence to accuse anybody, let them take them to court. To you people tarnishing people's names on the streets. We'll not buy that. But we'll talk about Tabitha 10, 100 times because she has been accused. So I'm asking you people and unknown clips and the others, can you people show your faces? We don't want to speak to the walls. Mimi nikichoka na sitaki mnione, nitatoka. I'll leave the studio. But when I want to speak, I'll come here and show my face. So otherwise, tunashukuru mko pamoja na sisi na tunashukuru the chat section. Endeleeni kutuma message, mtu akiwachosha mnaniambia, mnaandika message mwenye mnataka tutoe, mnaniambia hapo kwa chat, tutawatoa kwa sababu hatucheki na watu, kwa maana kesho tunaenda Kibera. Karibu Bwana Makiadi. Domi hajaongea, unknown script hajaongea na Stone PK. I think Domi, Stone PK, then unknown script. Welcome Bwana Makiadi. Yeah. Sijui kama nasikika vizuri. Haya. Yes, asante sana my sister Julia. Let me say hi to you Stone PK, Ashley, Msimamo, Mzalendo, Domi na unknown scripts. Kwa wale ambao hatujaonana mwaka huu, happy new year, happy belated new year. Now, let me begin by addressing this issue here that is taking like Kenyans out of the bigger picture. Mzalendo, when did we start paying taxes as Kenyans? Did we start paying taxes when the Kenya Kwanza government came into office? Is it that before Kenya Kwanza, before William Ruto became the president, Kenyans were not paying taxes? Because when you look at the issues that are being raised here,
to an extent where I've never heard Mama Ngina Kenyatta come out so strongly to condemn an issue that has been spoken, an issue that is in the mouths of Kenyans, like she has done this time. And she was very clear today or yesterday. She said the issues of people paying taxes are not sung kwa campaign na huko nje mahali watu wanaimbia mambo ya taxes juu ya magari. There is an authority, there is a body that is mandated by the Constitution of the Republic of Kenya to collect taxes. Now, if you feel like you have an issue with the Kenyatta family paying taxes, go through the legal channels. Go through the channel that is mandated to collect taxes. Go check her records. If her records show that she has not been paying taxes, then follow the legal way of recovering the taxes from her. That is all she said. And when I looked at her speaking, I understood that the other side that is, making these things so loud is just engaging in politics and shenanigans, distractions, lies, political conmanship. William Ruto was in the previous government. He never at once spoke about people paying taxes, especially the first family. He never spoke about it. Rigathi Gachagua was an MP in the previous parliament. At no single time has Rigathi Gachagua ever spoken in parliament condemning or asking for an audit of the Kenyatta family. So right now, we should be asking ourselves as Kenyans, hii kitu ni genuine ama ni sarakasi zile za UDA tunaendelea kuona? From where I stand, these people have no case against the Kenyatta family. From where I stand, that is my opinion. And if they do, waende kwa KRA. Mzalendo anasema wa publish taxes. Wewe ulipublish taxes zako wapi? Ni nani amewahi ona taxes zako? Who are you supposed to prove to that you are paying taxes? So saa zingine tunakaaga hapa and we tunapigaga politics hapa. We are not enemies. Sisi tunapiganga politics hapa. But sometimes when you tell us some things, hata sisi tunajiuliza, where did you come from? Hiyo imetoka wapi? Where did you come from with that idea? Hiyo imetoka wapi? William Ruto can make noise about people not paying taxes kwa sababu wewe una support ideology yako and you claim to be independent. I agree with you, but you support William's idea or ideology. Why can't you tell William Ruto also to publish his taxes? Ni nani amewahi ona taxes za William Ruto? We know he's a billionaire. We know he makes over 1 million every day from kuuza mayai na kuuza kuku. Ni siku gani tumeona William Ruto amepublish taxes zake? Ndiposa hata yeye akuwe na moral ground ya kuambia watu wengine taxes zangu ndio hizi nimepublish. Bas, hata wewe kama unaona unakuwa accused wrongfully, toa taxes zako pia upublish, ndio watu waache kufanya namna ile wanafanya sahi. That should be the moral ground ya president ambaye anasema ya kwamba atahakikisha kila mtu analipa taxes, anaweza tumia kuonyesha watu kwamba ako genuine na kufanya watu walipe taxes. Otherwise hizi ni sarakasi. Hizi ni sarakasi. We are 6 months, and yesterday I said, and I'll repeat again, we are 6 months into this government. What do they have to show for the longest period they have been in government? Hiyo miezi 6 yenye wamekuwa kwa kiti, wanaweza tuonyesha nini? Nini kitu gani mpya William Ruto anaweza tuambia amefanya? Kama ni hustler fund, it is a failure. It is a spectacular failure. It failed completely. Because if 800,000 people are not able to repay the money, and these are just statistics that are coming from the government itself. This is number ati Makiadi ameamka siku moja akakuja akasema watu 1800 hawajalipa pesa zao. Hizi ni numbers zenye serikali inatuambia kwamba hawa watu hawajaweza ku repay that amount. So why are these people not able to repay this amount? Is it because they don't trust in this process? Is it because they are not able to get money to repay these hustler funds? Then we should be asking ourselves such questions. The bigger picture is Kenyans are suffering. Kenyans cannot even put food on the table. But this government, because it is a spectacular failure, has no idea about how to do policies that work for the people.
what they do every day is bring up something new. Tulianza ile maneno ya Chebukati huko kitambo, wakafukuza 4 commissioners, wakaweka commission. Hiyo commission hakuna mtu anaongeaga mambo yake, iliisha namna hiyo. Tukienda kupatana na shida ingine, they come up with something to distract Kenyans. So you can see, if you go back a few days, a few months ago, there was a big story that captured the attention of Kenyans. Those stories zimekufa, probably hatukupata solution, and then we move on to another story. And all this propaganda is emanating from the government itself. So right now, the bigger picture, the big story on the news headlines and newspapers ni Kenyatta family. Ilianza na juzi tu last week, walianza na mambo ya kutoa inaitwa downscaling. Walisema wana downscale security ya the former president. Haikupata ile attention walikuwa wanataka, because Uhuru Kenyatta did not even speak. The people who were expected to come out strongly and say, no, this is a former president, it looks like people did not even care about that. It was not a bad thing. It was not a big thing that they hoped it would be. So now they bring another thing. And najua nyinyi ni wazee kidogo, lakini wale vijana wanaona show yetu. Kuna wimbo moja iliimbwa na jamaa anaitwa Nyashinski. Sijui kama Stone PK ushaisikia mtu anaitwa Nyashinski. Kuna wimbo alimba akisema tuendelee ama tusiendelee. Hiyo wimbo kuna mahali anaimbaga anasema ni lazima ni kutusi ndio ujulikane. So Deputy President wa Republic of Kenya anatusi Uhuru Kenyatta ndiye ajulikane, because hana agenda. He is not known. Ni mwenda wazimu. He is walking, it's a madman walking in the market, na kwa sababu hapati ile attention yenye anataka apate, inabidi atoe nguo. So the Deputy President Rigathi Gachagua is a naked man. He wants attention every day. Ni wale Stone PK, unakumbuka ile siku tulikuwa tunaongea hapa maneno ya warembo wawili wanapita, unasalimia mmoja, ni aje supu, mnaishia wapi? Huyu mwingine mwenye utaki ndiye anakujibu, anakuambia tuko na haraka. Sasa that one is Rigathi Gachagua. He's trying to seek attention. Anajaribu kutafuta njia yoyote yenye anaweza patikana anajibishana na Uhuru Kenyatta. Nobody is answering Rigathi Gachagua. He's a madman. This government is run by madmen, watu wenda wazimu tupu. Yeah? So they will look for a way to distract us, kwa sababu wanajua kazi yenye wako nayo saa hii hawawezi fanya. Ni nani siku hizi unasikia akiongea juu ya 98 million yenye walisema walipata kwa treasury? Ni nani anaongea juu ya hiyo pesa? Hakuna. They complained that they do not have money to run the government. Now they have collected a lot of cash. Pesa imejaa kwa account, kwa hazina ya serikali. Sasa saa hii wako na hiyo pesa, they cannot implement policies because they do not have a policy. They had a plan on paper. Now they cannot put it into action. When I look at my Twitter account every day, ninaona mtu anaitwa advisor wa president wa economy, economic advisor wa president anaitwa David Ndii. Kazi yake ni kutukanana throughout. Enda sahi kwa Twitter account uangalie. David Ndii hana kazi ingine. He's always huko kwa Twitter, ni matusi tu, anajibishana na watu. Hata ukimjibu anakujibu. Because alifika pale afikirie ile kitu alikuwa anaweka textbook policies zinafanya kazi. They are not working. There's nothing is working in this government. Hakuna kitu inafanya kazi. So sisi watu ambaye tulisema hii serikali haitoshi mboga, tutaendelea kusema hapa, hawa watu wafanye kazi. Na kama wameshindwa kufanya kazi, njia ni moja peke yake. Njia ni kutoka ama waondolewe. Na kama hawataondolewa, watoke. It's as simple as that. Tomorrow, which is today, I think ni Sunday, imefika Kenya tayari. I think Kenyans are waiting with a lot of eagerness ya kwamba wapewe directions. Kenyans want direction from Baba. Kenyans want direction. Wanataka direction. Waambiwe ni nini tutafanya next. Na kama Baba hatapeana direction, somebody else will come and step into that spot na apeane direction. A revolution does not need an icon to start it. Ile ilikuwa ni Morocco ama ni Tunisia, ni mama alijichoma sokoni tu, and it caused the Arab Spring. Haikuanzishwa na mtu wa prominent politicians, just a simple person.
And that is what is needed in Kenya. Hii kelele tunasikia kila siku ni ya watu ambao hawana kazi. These are idle men and women, people who have nothing to show for Kenyans. And so they should not be entertained. Moving forward, I think mzalendo, moving forward, ukikuja hapa unapiga propaganda, sisi tunakuzima tu hapo. History kama ya kupublish taxes, ukikuja hapa utuambie publish taxes ndio tujue ya kwamba analipa taxes, wewe utuambie yako ulipublish lini. We can Google hapa tuone how much you made and how much you paid, so that we have a level playing ground for everybody. Let me stop there, Julia. I think I'll have another time to contribute. Okay, sasa chukua usukani Makiadi, uendelee ukaribishe Domi, then unknown scripts. Yeah, okay, sawa. Domi, karibu. Naona unknown scripts, kamera imekataa kufika chini ama namna gani? Unajua unknown scripts huwa anazima kamera kama mimi, anavunja studio na kwenda. Anyway, Domi, endelea alafu tusonge mbele. Okay, first of all, it's unfortunate actually amepotea. I think you can see me. Is it okay? Yeah, you're fine now. You're fine now, sir. We can see you. It's unfortunate actually amepotea because I had a word for her. Let me start off by talking about what is on the Mama Ngina response to the allegation of non-compliance in tax paying. I think so far what I'll say is Mama Ngina ameweka the government naked. And if I was the government, it's just to zip up. Every time what tunasema hapa, when you are in power, you don't go complaining. You are supposed to act. Mama Ngina is just telling them, well, if you think that I don't pay tax, just act. So it's, it's all this noise is rubbish. Mzalendo anakaa akituambia hapa about somebody to publish in tax compliance yake. Now let me ask you, who is supposed to take the burden of proof? Wewe ukipeleka mtu court, it is you to prove. Wewe ndio unatakikana kuprove that is guilty. Not wewe leta evidence yako kwanza. I will show my evidence that I'm not guilty when you have brought yours. Has Ruto brought the evidence? And is he the taxman? Is he the taxman in the first place? Kwani sasa KRA inafanya kazi gani kama yeye sasa ndiye amekuwa taxman? You know, it just shows that he's idle. He's not hana kazi. Ruto is not busy. It just shows that he's not busy. He's not up to his task. So those are some of the reasons as to why we don't need such a kind of government. Hatuhitaji Ruto. He keeps proving that he is not fit in office. Okay, rally. About the rally, I believe that rally is going to be bigger than the one in Jacaranda. And I must comment those guys that they did not destroy anything of anybody, and I believe those Kina Gaucho are doing their work well, and we still pray for Kina Gaucho to continue doing that. Ensure ongea na watu, let it be as peaceful as possible. Sasa we can clearly see, you know, Sonko juzi alikuja akatuambia kwamba wakati a non-script I think tafadhali mute. Okay, nani Sonko alikuja akatuambia hapa, kumbe the violence does not come from the people of the protesters. The violence
is created by the likes of Sonko, na hao ndio wanataka kutumia hiyo picha ili kuharibu jina la the protesters. So it's now clear that the person who starts violence is now known. So kama tutaona violence, then atakuwa ni nani? The problem ni government ndio atakuwa anaanzisha violence, not wananchi. Now let me explain something about a handshake, and I think let's get it clear. Tafadhali na mzalendo uache stop masquerading with this handshake thing. Tafadhali, hii ni story tu yako, unatafuta tu njia ya justify your head for Raila. It is not nothing real. Handshake happened kwa sababu gani? Let me explain what happened before it happened. Wakati ule Raila is pushing forward ili to say was pushing Uhuru government out. And let me tell you for a fact, by then, because I was there, I was in Kenya, and I saw things happen. By then, mpaka hakukuwa na toilet paper, tissue paper, just tissue paper. Hakukuwa na tissue paper kwa nini? Parliament. There was no money. And the Kenyatta's government was crippled. That is what happened. Now, while Raila is pushing for that, the likes of Mudavadi wanaenda kwa mikutano making campaign na rallies wakisema we are going to prepare for 2022 elections. Now people ask, we are fighting for electoral justice, and you guys, Mudavadi and kina Kalonzo, kina nani, they are talking about 2022. We are campaigning for 2022, and we are fighting for electoral justice. You people, you are failing us. They did not hear. Now, imagine the whole thing iliachiwa Raila peke yake. Aliachiwa akiwa peke yake, and he was fighting alone. And now it narrowed to sasa when wanaenda protest, watu wengine wametoka wameachilia his community alone. This is what happened. It is a fact. Wajaluo ndio peke yake walikuwa wanapigana. And now Raila is like, what? Do you mean mimi watu wangu waendelee kufa and you are taking your own direction? Then why should I go on? Wale wenye tunasaidiana tupigane vita, they are backed down. So, am I alone going to fight? Then it's like, okay, if I was Raila, I would go for the handshake. Because why should the only Luos ndio wakufe? Why? Why should only one community ndio peke yake wao wanapigwa risasi kwa street? No, he had to withdraw because everybody has left him. Raila is fighting alone. Now, how do you go on? At that point, muzalendo wewe, wacha nikuulize, do you have the guts to face the government? If you ask me a question, do you expect an answer? No, not yet. Wacha nimalize kwanza. I think it was muted kwa sababu. Okay, kulikuwa na kelele hapa hivi kidogo. You need light? Noise. Yeah, me too. Okay. There was some noise here ndio sababu I think the coordinator alikuwa amezima my microphone. Okay, what I was saying is there is nobody, hata wewe mzalendo, you don't have guts to push on. You cannot challenge it. So you expect Raila aendelee kusukuma when wewe mwenyewe hawezi. I mean, tafadhali, let's be realistic. So what you need to do, what we need to understand is Raila did not have any other option. Now, why? Because in the end,
there was not going to be any solution. But here, let me say this. The difference here is this. This thing is people driven. By the way, hata kusimama kwa Raila, it is not because yeye alitaka. People told him to stand. And he went all over. Akiuliza, nisimame ama nisisimame. So, at this time, ni watu wanaambia, ni njaa ya watu inapeleka watu kwa street. Kama watu waenda kudemonstrate, they will demonstrate kwa sababu ya njaa. They are not demonstrating kwa sababu ya Raila. And Raila is standing for people. How many people? Wewe umeona ni watu wangapi hapo hivyo? Even Ruto does not stand for anybody. It's only Raila. All these years he has been consistent. Kukiwa na shida yeye ndiye anaongeaga. Even during the grand coalition. Kukiwa na shida, people were crying. Prime Minister ongea. Because they knew that if he talks, things will happen. And when he talks, things happen. Sasa, you cannot delete the history. How is he delete? It's just because wewe hautaki wewe na watu. Okay, let me not just say you, but watu wengine kama Ashley na wengine, those people who don't feel who just want to hate Raila about it. It is because of your own thinking. It is not because Raila has failed. And the handshake was done, and it was good that it was done, because we cannot continue killing only one section of the community. Hatungeendelea kuua section moja ya community kwa sababu ya nini? Election. Right now everybody is in. We are in. Community zote ziko ndani, including hata na Mount Kenya pia wako ndani. Because I have once attended those meetings and I can tell you it's for everybody. Kila mtu ako ndani. So this is and I will tell you again, if there will be violence, it's the government yenye itakuwa imeleta. Na mtu asiseme it is not constitutional. It is constitutional 100%. Kwa sababu gani? The constitution says the sovereign authority inatoka kwa mwananchi wa kawaida. It is from the people. They can donate it or exercise it right by themselves. So they decided to, if they decide to exercise it by themselves, let them do. They have a right to, and it is constitutional, squarely constitutional, to exercise it right by themselves. So, mtu mwenye atakuwa unconstitutional, mwenye atajaribu kuwapinga, the fact that you are the president, wananchi, they have the final say, not you. Ruto is not the final say. Wananchi wako the final say. I will advise people, attend that meeting, na tujaze kabisa. And if people decide to go for State House, let them go, because that is what they need. Wezi kuja kuangaisha watu na finya watu. And before I think the last point nitasema hivi. People have always said hapa on this media, mtu anajitetea anasema I'm independent minded. Let me show you something. Let me clarify something here about being independent minded. Independent minded means you can make a rational and a balanced decision, not leaning on whichever side. And you believe in what is true and what is right. Now, saying or seeing that you are independent minded does not make any difference. You can only do, and we can see that being independent minded by how you think and how you speak. Sasa kuimba tu ati independent minded does not make you independent minded. Look, being independent minded inamaanisha you can see what is wrong and call it wrong. Being independent minded is when a wrong thing happens, you can stand up on it and say this is wrong, despite on whether una support nani or nani. It does not mean hautakikani kusupport Ruto vile unataka. You can support Ruto vile mtu anataka, ama unaweza support Raila vile unataka. But independent minded is you can see, unaangalia huku na huku and you make a right judgment. Kama unaweza kuja hapa utuambia ati Mama Ngina aenda publish nini yake nini yake, my friend, you are not independent minded. You are just speaking, but it's not in action.
Okay, that's what I'll submit. Haya, asante ndugu yangu Domi. Mzalendo utakuja kwako. We are very few here, so we'll have an opportunity to respond. Stone PK na unknown scripts, sijui nani alikuja mbele ya mwingine. I don't know. Stone PK you want okay. Stone PK wewe ndio ulikuja mbele ya unknown scripts. So Hapana, if you, unknown script endelea. okay, sawa. Thank you very much. Unknown scripts. Uwanja kwako. And looks like Richie did not get a good handover notes. How are you, Richie? Stone PK. Stone, are you the stone these people rejected? They were saying some builders rejected some stone. You can say that again. Not even kitambo. Hata hapa Mtembei. Now is what they are looking for to build the. Msimamo, I think I know you with another name. Eh? How is Mzalendo? Today, Mzalendo has said he is independent-minded. We'll give him the benefit of doubt. Domi, and here in comes Guru. Guru, how are you? I'm fine, man. Are you fine, really? I'm fine, yes. You are in the dark. What do you want to see of me? Let me get somewhere you can see me properly. Now you're fine. Now you're fine. I'm very fine, yes. Yeah. Sema. I want to start by picking where Domi left regarding this Mama Ngina thing. Eh? You see, sometimes when some of these elderly people speak, all the people who have commented on Mama Ngina, there is something which was evident, and once upon a time, some certain things you can't see unless you have the insight, you have the foresight. Domi, there is something Mama Ngina said, which I think for some of us, we have captured it. Mama Ngina literally threatened these fellows to arrest her, to take her to court. In other words, as you said, tax they didn't start paying yesterday. He said, anybody who thinks that I've done anything wrong, I've not been paying. In fact, she started by appreciating that everybody must pay tax. Those were the words from Mama Ngina herself. She said, we must all pay tax. Then she went ahead to say, if she is in the wrong, let her be arrested. Let her property be sold. Now, those were open threats. In other words, she was actually daring the KK government. Anyway, having said that, the Kenyatta family have got big businesses, known businesses. Now, there is the issue of inheritance tax, and I think apparently a law was passed which gave certain people certain exemptions. If you are not happy with it, the best thing you should do, I think, Richie, do what Cherege was trying to do. Take the matter back to Parliament, let it be rescinded. If there were these things which they call tax breaks, certain times tax exemptions and tax breaks are given to certain people on certain matters. And I think that is basically what could be free on what the Mama Nginas have been enjoying. Any other thing, any other businesses, the Brooksides, and all those related businesses, I'm sure they are paying taxes. These are people who are audited and they file accounts. So if you did not get a tax break, if you did not have a tax break, you must be paying tax. You must be paying tax. Otherwise, KRA is asleep. But if she is enjoying it because of a tax break,
Then for Gachagua to behave with it in public the way he was trying to do, I think that was very, very unfair for the first family. And in any case, it is not Gachagua's work to collect tax. Tax is collected by KRA. If you are in the wrong, they take you to court the same way they were trying to do with Keroche. I think that is how it should be. There have been these comments about nani alikuwa anacheza nani who was playing who, Uhuru, Ruto, what, they were friends, they were doing this and this to Baba. And I think, I'm sorry, some people on this panel have been trying to do that. Nothing can be further from the truth. If you only know how Uhuru became to be chairing that peace commission, for heaven's sake, it wasn't that because of Ruto. If Uhuru was not already chairing that thing, believe me, Ruto would have kicked him out. Ruto was at a loss how to get Uhuru off the hook, off that hook, and stop him from chairing. And the peace in those areas was threatening. They had to go on. He has just walked in as a president. And in any case, that was not for a Kenyan president. It happens that the African Union, during the time, settled on Uhuru to chair it because he was then head of state. And chairing that commission was not coming to an end simply because Uhuru as now is a retired president. There are very many retired presidents who are still peace creators. So that there was no hindrance. And I've seen a narrative being painted that it's like Uhuru gave Ruto a job. Sorry, Ruto gave Uhuru a job. And even the likes of Babu are talking about this so carelessly. At who did Ruto give a job? The first person. Uhuru was already the chair of that peace force. Ruto had facing challenges. How do you drop him? Anyway, I think that point has reached home. Now, sometime yesterday, was it yesterday or the day before? I did say here that we want to have some code of conduct around here, whereby you can't come here bringing falsehoods. Give people 4 chances. If you come with something which everybody here sees as falsehood, misleading, propaganda, and you insist on it, I did tell Bernard that being taken to quarantine may not be good enough. You give the person 1 chance, 2nd chance, 3rd chance, 4th chance. We subject whatever their position they are portraying here to an investigation. I'm a research person. If we find out that what you are bringing around is propaganda and you are just trying to to misinform this platform, I did suggest that such people should be allowed to come on board the way LX has come, but no opportunity to speak as punishment. No opportunity to speak. You see, what we went through 007, 008, those are hurting issues. Like somebody said here, the people who died during that time, I think Julia was here, majority were victims of police shooting. You remember the GSU fellows who were chasing some people around some corners and shot them at point range, point blank? Now, wananchi in Kisumu, the way Julia was trying to explain, wananchi in Kisumu killing fellow wananchi were almost none. Of course, property was destroyed, that everybody agrees. But fellow Kenyans, civilians, killing fellow civilians because they are not, because they voted for Kibaki or they didn't vote the other way, those ones they have not heard of the statistics. But if somebody has, maybe you can justify. You can justify. Lydia Julia herself to explain to you how herself she enjoyed protection from the same fellows who, according to others, should have been beating her.
Now, there is this issue around tomorrow's, is it tomorrow's, rally. Now, you do realize that if you are also having foresight, you would know that the KK regime is really busy trying to find out to distract everything here. And those arrests, some of the arrests which have been mentioned here, I also agree with some of the sentiments here. They are trying to use them to provoke wananchi. You see, Babu Owino is in public. Some of his supporters have gone in public on air saying that you arrest Babu, we'll defend him with stones. Some of his supporters have gone on air talking like that. Now, if you are on the KK side, you may then be tempted, why not arrest Babu so that his supporters can be provoked? They march to the police station. Then you spark violence, because that is what they are looking for. Even the MCA who was arrested, they were hoping that his supporters would go and start mufurugu at the police station. Somehow, I think whoever was advising the supporters did a very good thing. They did nothing of the sort. So they are trying to find a way how to provoke anything. And as much as some people keep saying that they are going to go to State House, never mind that if you are not careful, KK can buy some people to march to State House on your behalf to start some trouble. Some of these things we need to be aware of them. So they have to be very, very careful. Infiltration is the politics of KK. Infiltration and then you buy. Infiltration, then you buy. You keep buying support here and there. Now, something else I wanted to talk about regarding the elections. Now this whistleblower and the dossier, it's indicating that Ruto did not win. Now, it is wrong for us to start saying that those who voted for, there are certain areas which are being said that voted for Ruto. But if you check the dossier, it shows otherwise, that actually these people voted for Baba. So in other words, as much as Kenyans are suffering because of the bad things of the KK government, maybe we should not concentrate in saying that let them feel bad because they voted for Ruto, because then we are contradicting ourselves. What it means is that according to the dossier, Ruto was not voted for by Kenyans. So all Kenyans are realizing that the votes that Ruto got could not make him president. In other words, he is not a valid winner. Hence, speakers should stop saying that they voted for Ruto, let them feel the consequences. No, they did not vote for Ruto. So there are no consequences they should be feeling. People should find a way how to support Baba. Personally, I'm not so sure exactly how you want to go about reclaiming the victory. But I'm just getting concerned because I know the sort of tricks that they want. They want to portray that these rallies are supposed to be violent. So don't be surprised if one of these days they go and sponsor some boys because they have money and they believe in buying whatever they want to do. And then you just find a crowd has been bought and they are marching to State House. After all, Alex, simulisema mtaenda. Who will know that that is not you? Thank you. Thank you so much, Unknown Scripts. I will give it to Stone PK next. Stone PK, you are audio. Stone PK has been hacked. It looks like Stone PK, you have an issue with your audio. Can you try once again to scare?
Haya, inaonekana umefanyiwa ile kitu unasemanga, wamekufanyia kimilitant. So ukitafuta vile utarudi, wacha tuende kwa Guru haraka haraka tena. Karibu Guru. Asante sana. I greet you again, all of you. Alex, Mzalendo, Ndomi, and unknown scripts. Now, Kenyans are today headed to Kibla in what we call a continuous search for justice. We wait to see what happens and going forward. I don't know whether some of you saw that our Minister for Agriculture, the so-called Mithika Linturi, was in Tanzania yesterday, visiting an investor who has a fertilizer line and is now talking of starting to import fertilizer from Tanzania from next year after he has consulted with his boss. The investor is said to have grounding in Tanzania and in Burundi. That set me thinking hard, because the first time I heard of Kenya wanting to have a fertilizer line was during the first term of Kibaki, and the plant was to be somewhere in Kamukuya in Western Kenya. And then shortly after, I heard that the plant would be taken to somewhere in Eldoret, UASIN. And that was the last we heard of it. Some of these things just expose how our country has squandered opportunities for advancing itself. And we just might become the market for products that are coming from our neighbors. After all, we are in the East African community and we are in COMESA together. That means if we are not careful, Kenya could just become a market for products. And that comes with its consequences. One of the consequences is loss of jobs or potential jobs. The other one is loss of revenue that would accrue to our economy. Those who know about agriculture, they know that Kenya consumes fertilizer many times ahead of our neighbors. We are the greatest consumer of fertilizer in this region. So it is laughable that we have to rely on our neighbors to get fertilizer for our agriculture. Now, we have to talk these things so that Kenyans can know where we are. Because after all, at the end of the day, we want this country to develop and also seize opportunities that are there. There is no way that a company can set up in Tanzania and maybe 60-70% of their sales are in Kenya. That shows then that we have a problem ourselves. And it's a fact. You go and do your research, you will find out that Kenya consumes more fertilizer than our neighbors combined in terms of agriculture activities. And that's a fact. That's not mere talk. This government has a hill to climb. When you have
unsettled political question, you don't have much to tell the investors, because there is no investor who would want to go to a destination where there is noise, where mere change of regime means drastic change of policies. That is classified as unstable investment destination, because you do not know where your business will be in 5 years, in 10 years. And unfortunately, the current government that we have has been making drastic, sudden changes that investors are not mostly comfortable with. Moving to the to what we expect today and going forward, Raila has already started giving an inkling of what he has in mind. One of the things that he is proposing is that we do away with the IBC as currently constituted, and we have an evolved system of IBC, so as to remove that collusion and conspiracy that has brought us so much pain every election year. So therefore, I do not know how the other side will take it, but I think that is one of the things that Baba will be putting on the table. And we wait to see, because there's a democracy. People will have to discuss and find how practical it is, and how fast it can come to be. And in any case, I think he has put up a very strong case, and that is very viable, that technology is now the new threat to democracy, not just in Kenya, but in Africa, where a group of political elite align themselves with the service providers, the so-called ICT companies of the Kamago type, to twist and circumvent the right of the vote. And that is a very viable accusation. It's happened in Kenya, it's happened in Uganda, it's happened elsewhere. So this is a big fight, not just for Kenya, but for democracy in Africa. Nobody can ignore that one. Not even the so-called partners across the world. If they purport to advance democracy, they cannot simply look the other way. In any case, a country like ours that is just emerging from a very deeply ethnicized society, the only way to prevent conflicts is to have fair systems, especially of self-determination. And therefore, this is a fight that is going to the global level. It is not just a local, it's not just a local problem. It's become an African problem. For those who wish our young nations like Kenya goodwill into the future, they have no option but to support changes that will bring harmony, that will bring fairness, that will not leave countries divided, like Southern Sudan, Somalia, Ethiopia, Central African Republic, and so on and so forth. I don't think these countries would want to add another burden
to this region. So therefore, I see a very strongly coordinated robbing that is going beyond these boundaries. So those Kenyans thinking this about Raila, I think they are short-sighted. This is a movement that is going to sweep even the whole of Africa. The examination of technology and its place in the democracy of African countries has been put on the spot. And you can imagine it's not going to be an easy thing. Baba is not a fool. That's why he had to find a forum at the that leadership forum in Nigeria to sound a warning to those who want to use the technology as a way of circumventing the rights of the people to vote for the government that they want in Africa. I can assure you, this is a movement that will start in Kenya, will sweep through Africa, and perhaps even internationally. Whether technology in itself is a hindrance to democracy, and in fact, a possible source of conflict in societies that are ethnically divided like ours. So wala wanafikiria hii ni mambo tu ya Raila hapa, anaongea hapa, anaenda Kamukunji, anaenda Jacaranda. Just watch the space. Asante. Thank you so much, Mr. Guru. I think there's a request here that at least we have 3 minutes of submission so that we move the line quicker. And I see sitaki kukatishia mtu, lakini at least we have another lap. But Guru, thank you for your submission. Inaonekana unabembeleza mboga sana. Huyo jamaa anapiga nduru huko nyuma, angekuwa kwa sufuria. Anyway, Stone PK, microphone yako imekuwa mzuri ama tuende kwa Alex Media? Patia Alex tu, hamna shida. Haya, maridadi. Alex Media, karibu. Na wasalimu wote. Makiadi, I haven't seen you for a long time. Nice to see you. A non-script. Nasikia kukuita ile jina yako mzuri lakini siwezi. Mzalendo, my friend from Homa Bay. Stone PK, Domi, my good friend. Roba, the real revolutionarist. Jameni, the intellectual. Nimefurahi sana. I'm more excited this day. There's no words to explain or describe my anticipation. First of all, I want to answer Guru on the issue of Linturi going to Tanzania. It's very shameful for us to go there. On the clip that Bernard put for us the other day on the basic philosophy that Mnangagwa, after they realized that their coffers and their food baskets had been depleted and no country was willing to give them food, and fuel and everything had become expensive. On the 7th principle of the basic philosophy, he said about fertilizer. They asked, what does the fertilizer contain? What do they put in the fertilizer? So they put their best brain together and they realized that whatever that fertilizer had, everything they had, and therefore they decided to make their own fertilizer and say today they have 240 ton of metrics, something like that, of their own fertilizer. And this is what Mnangagwa said. And they are hoping next year they are going to export fertilizer to other countries. That is Zimbabwe, which you know very well is very unstable after the so many years of Mugabe being in power. Now imagine Linturi going to Tanzania for fertilizer. It is not an achievement.
I think it is an embarrassment. My main point, and that's where I will finish, is a non-script. This is not time to be pessimistic. You know, I've listened to you. You are not encouraging us. You are just discouraging us. You are putting us that whatever we are doing today is a mirage. It's like you're wondering what we are going to do in Kibera. This is not the time to say such kind of things. It's time for us to stand firm and understand that we have a plan. We just can't go to Kibera just for the heck of it. We went to Kamkunji, we went to Jacaranda, and I think there is a purpose that we are going there. I believe, first and foremost, we are going to have the Kibera Declaration. And the first thing that we are going to demand is the IBC reforms and judicial reforms. And one of the things that we want in the judicial reforms is the ombudsman, so that it can try to regulate the bullshit that we have seen within the judiciary. So it is time for us to mobilize our people so that they can understand that the judiciary has become, has gone berserk to a point that if today Makiadi had a serious problem that needed constitutional amendment that will help all Kenyans, there is no place to go. We will just come here in Mutembe, we talk, we finish, we go home. So I think we must come and mobilize our minds. And as you said, you are a researcher. I think you have done enough research to know that we don't have a judiciary. So I think the Kibera Declaration is basically not to disturb the country or to put the country into anarchy. It is to put our country back into constitutionalism, because where we have gotten, one man is running the show. And how can we stop that one man so that we can give the relevant institutions their mandate? For instance, he's talking about people paying their taxes. That is not his mandate. That is KRA mandate. And you have seen him overstretch and speak things that sometimes I wonder if he understands he is the president and he has people under him that he has regulated or delegated duties so that they can help him. So what we are going to do in Kibera is not futile. We have a plan. And if Ruto is not going to listen to putting the country into order, that is when we must march to status. But Kenyans must come out to show him that the country is not going to the right direction. Secondly, the reason we are going there, and the reason even KKA is part of this movement, is after so many months, nothing has been actualized. Kenyans are hurting. Not only you, not only me, not only Mzalendo, it is everybody. And I think I've heard and I've seen, even Duke the other day said the economy is not doing well. So a non-script, when we are going to Kibera, it's not a mirage or futility. It is the hurting of the people. And I can't wait for people to come and show Ruto that he is not running the country in the right way. And we must encourage these people, because we are not there. I wish we could be there at this time, because that is part and parcel of our constitutional duty. When Makau Mtua spoke in Abuja, he said, what is our objective as citizens when we see the country being run in the wrong way? And he gave an example of the whistleblower. What did the whistleblower do? He realized that the election had been stolen. He knew the results. He could not keep quiet. And his duty was to do what? Tell Kenyans the truth. So even Mzalendo is here. He knows very well Kenya is hurting, even if he's supporting KKA. So I think
it's a collective problem that needs a collective solution. So as we go to Kibera, I urge people not to be violent. I urge people not to throw stones, as some people have said that, when they urge that if Babu Wino is incarcerated or wherever, that they are going to throw stone. I think those are rhetorics that are medieval. What we are trying to do right now is to rectify a simple thing that Ruto is really complicating. If Ruto really understood what we are trying to do, he could just make simple amendments and people will just accept and move on and leave him, as long as he accepts the IEBC reforms, judicial reforms, and accept that we need an ombudsman so that it can tame the rogue judiciary. Those are my remarks for now, because my 3 minutes are over. All right. Thank you so much, Alex, for your remarks. I think I don't want to take any more time. I want to move the queue faster. So, Stone PK, if you're ready. If you're not, we can move on to another person as you prepare. Move on. Sorry. Thank you, Stone PK. And Jeremani, it's your time now. Mr. Makiadi, thank you. I think some very wise words have been mentioned here. Allow me a few minutes to make some notes and then I can be more structured when I submit. Maridadi. See, the best thing about moving a debate a notch higher is everybody. Sasa ile vitu ya mzalendo, unaona watu wameogopa kukuja. Mzalendo, unaona ile propaganda yako sasa ukijaribu kuleta hapa ya kupublish Propaganda gani? Ile propaganda ya kupublish taxes sasa hapa ukileta utapigwa mawe. Nasikia Jeremani amesema kwanza anataka kuandika notes zake ndiye akuje na akiwa na structured presentation. We are moving the debate a notch higher. So ile story ya propaganda tunawacha saa ingine huko nyuma. Unakuja una debate na watu ambao unawapatia facts na wanajibu na facts. So let me move on to Roba. Happy New Year to you, Roba. Karibu. Happy New Year, Mr. Makiadi. Nice to see you. I don't know, you just disappeared on us. That's fine now. So, Msarendo, Alex, unknown scripts. I was about to call you your own name. You're China, if I Stone BK, Tommy, Jeremani. Anyway, so I don't want to waste my 3 minutes. I was here early before Bernard left, and I just came back because of Musarendo. Musarendo, I want to remind you, I see you, what you were talking about, Churi, and the other lady about 207. There's nobody, none, who was killed in Nyanza because of 207. Somebody was, policemen, they shot people, but people that killing one another because of election, that one never happened. Property, yes, it was destroyed. I was there. I was one of the victims. I was in Kondere for one day, in a real mattress. The following day, I found myself in my home in Kisi. So, people were killed. That one is not a true statement. Sasa, wacha niongee mambo kidogo. Me and Stone PK, we have been calling for a revolution here since before even election ilianza. Tulisema hii mambo kama wakiiba kura, things might go the other way around. And in fact, they did. Go back to the tapes and see some of us what we said. We will fight Ruto until the last minute. And that's what's happening right now. But here's some of the points, like Mr. Musalendo, where you have also think about this. I told Kenya to go on privacy. How does Ruto know that the Uhuru family is not paying taxes?
I mean, when that president come that yeye ndio amekuwa sasa KRA, so what he does, anaanza kuangalia mwenye amelipa na hajalipa. I thought we had institutions. Somebody was talking about Kenya to go institutions. If the president, who gave him that? Where's the privacy? Why can't the whole family and the other people sue him if the Kenya courts work? Yeah, because he went to spy. Yeah. Where that we have in a constitution where it says the president has to want who has paid or has not paid taxes, and now he comes here and he starts talking in public. He has broken the law. That's one thing. Another thing I want just to talk about Guru. Guru just said the technology is hindering democracy in Africa. I think you are wrong. Democracy is not being hindered by technology. The problem is people don't understand what technology is. William Ruto, that's what a server is. He doesn't know. If technology is being used, is not being abused, open the servers, then we know one direction. As simple as that. Musarendo was here the other week, he said he's supposed to open the server to see who won, but nobody's doing it. And because of that, I'll just say it's the way we use technology on the way we do things. If we abuse it, then it's going to hinder democracy. And that's what African countries are doing. My question to you, why do you think our IBC, why do you think they never even come to USA or somewhere in UK to buy some materials for election? Because they knew if they do what they were going to do, mostly like USA or UK, because everything will be accounted for. And that's why they will never get near there, because they knew very, very well they want to steal the election. They want to go and have some kickbacks, stolen the way they do their budgeting and other things, corruption. Because of corruption, that's why you never see. In fact, I'm telling you one thing is, why can't we require that, okay, the next time we want maybe USA to give us the technology and whatever this from the everything for election, it will be accounted for. But because of corruption and other things in Kenya, they will never go out to a country where they know laws work, where things work, where they know everything. Like now, I can tell you what, from what I know, during election day, there was some other extra ballot papers which were being all over the press. What happened with them? And nobody, where are they? Who's investigating? And that's how they stole the election. One thing I want to tell you, huyu Sakayo, since ya Magwini election, alikuwa amejitengeneza hii bomu na ameweka kwa shingo. The more we go, the more hii bomu inaendelea. And this bomb is going to explode on his neck. He called for this one here. Na hii bomb, it's going, and it exploded na itachoma hata hiyo matako yake, mimi nakwambia ukweli. The guy is so stupid because Raila gave him a chance. Raila kept quiet. What he did, wakaanza kupiga kifua. We won an election. We won an election. What can you do? Sasa amekuja na hii mambo ya tax. Oh, so he just woke up. Yeah, he just woke up. Na wakati alikuwa vice president, what did he do? Sasa he's pretending, oh, they had a regime. Yeah, in Kenya, we had who is in the record? Who was the vice president of Kenya when Uhuru was a president? People like Musarende want to tell us Ruto was not a vice president. Anybody who's telling me that Ruto was not a vice president, he had no power, you are so stupid, and I call it stupid. This man has been just the one who has brought the Kenya economy down since he was the Minister for Agriculture. We know that. When he was a vice president, why he never said he would never pay taxes? And now he's attacking the family. How did he know?
I mean, there are some things here we have to say the truth. This man, he was a first president. Okay, he won the election the way he put it, he won the election. Okay, you have been shown as a president. What do? You say you won by 200,000 people. Then from there, you behave as if you won the election by 5 million. I'm tired of him. Hii mambo ya taxes, italibuka kwake. And I'm just telling you, they had him thank Raila. By now, huyu jamaa angekuwa amekatwa kichwa. People are angry. I'm just telling you. Ni vile two things are just like, okay, people, they are waiting Raila to tell them. You know what? If I was Raila, I would keep quiet. Wananchi wenyewe, they go for him. Now hata ameweka, now it's even more worse when he's attacking. Now he imekuwa very strong. Very strong. But I mean, these people, I don't know the way they are thinking. No, advice. I don't know who's advising this guy. Yeah. Now they are telling us at wanaenda kununua nini kutoka Tanzania. Wacha niachie hapo. Makiadi. Ai. Hii ni ngumu. Haya, asante. Ribato. Ngoja Ribato, ngoja Guru Ribato, ngoja. Kuna watu hawajaongea. Stone hajaongea, Jeremani hajaongea. Stone, naona uko tayari sasa. Ya, asante Richie. Nafikiria wale walikuwa wanataka kuniharibia mitambo, waambie Azimio tuko na mitambo mingi. Kijaribu hii tunainua hii. Thank you very much, Richie, and also I thank all of the panelists, and let me say it's yet another good day. In fact, tunataka tumalize hapa kuongea mambo, alafu ndio tuanze kwenda kumonitor yale ya muhimu. For me, kawaida sikuji hapa kuanza kupaka kuku ama kuosha kuku, ama kupaka vipara mafuta nikidanganyana mtu ana nywele. I'm here to actually call it as it is. I'm not here to discuss about taxes because you're nonsense. It's the stupidity thing of the worst order. It's among the stupid things about Ruto and his cahoots. It is a characteristic of, thin thinkers. I call them thin thinkers. People with brains, but they're not working brains. Trying to bring issues as if Kenya, watu wameshuka kutoka kwa ile balloon ilikuwa US juzi. All of a sudden, big bang theory, boom, taxes. Next time utaanza kusikia, kwanza ulianza kusikia kuna mahali watu hatuwazai, they are not doing good job. Mkadebate hiyo karibu mwezi mzima. Look at that stupidity. Then mtaletewa ingine. You'll be given all those kind of nonsensical, stupid discussions. Muna waste hapa. Tuna kazi moja sisi. Wale watu tuna support baba, we have only one job. Hizi job zingine mnaletewa, sijui Ruto ati angefanya ama anatakiwa afanye, sijui the economy is doing badly. That is not our that is not where we are. We don't care whether the economy is doing badly or is doing well. Because one, those of us who have brains, we know it cannot do well. That is simple. Economy cannot do well under Ruto. A thief, you don't expect a hyena to multiply your goats in the bush. Umeachilia mbuzi huko zinachungwa na hyena, and then wewe uko Nairobi unasema mbuzi zangu zinazaana, Christmas zitakuwa. You must be an idiotic person. Na sijui watu kama tuko na idiots kama hao Kenya. We are seated somewhere expecting economy to improve. Rintuli is going to learn about agriculture in Tanzania. I said this in this forum. You will be going to research in Tanzania very soon. You will soon be going to Zimbabwe. It's not an embarrassment, but it is stupidity. Where were you? Tanzania industry kuanza jana, nikiwa correct. I think somebody said the investor came the other day. No. That factory, I know where it is. It is on your way to Manyara. It's an old factory. Tanzania has never imported fertilizer for decades.
I mean, it's common sense. I mean, but you see, most Kenyans are myopic. Akina Ruto, if you even tell Ruto to go atembee mahali kama Tanzania, hawezi enda. Jumuizi anataka tu pale kwake kuiba tu. That is agenda number one. Priority number one ni kuiba. Okay, so a thief will not even look beyond so long as there is honey here. Yako kwa hii cookie jar. Okay, Tanzania started producing excess fertilizer decades ago, which we should have partnered with them. But because that is where there is a fertile cow ya kukula and the corruption in us, we discourage that. There is so much that we can import from Uganda. Maize and everything. Uganda can feed Kenya 10 times. Maize, beans and all that. Actually, Kenyans go to Uganda to buy maize and beans and come and sell in Kenya. That is a common sense. Tanzania can feed us with any cereal you want. No, the eggs, they buy eggs to No, sell in Kenya. No, they buy egg, they buy beans, they buy maize, everything. Nani? A non-script, I was working in the zone that produces maize. Even import. What about eggs? Eggs in eggs Uganda ni kama inaitwa nini? Peremende. They can even give you for free. Yeah, they sell in Kenya. Uganda can give you eggs for free. Same thing, they have sausages. Now they're even producing, they want to double or triple what we produce at Farmer's Choice. Of course, the technology, how iko chini kidogo, the taste is different. So some of us are myopic, including the so-called Ruto. So when I see people, I mean, for me, I even don't want to discuss about it because that is what you expect. So that gives me and leads me to what I've been seeing here. Kazi ile wa Kenya tuko nayo ni moja tu sahi. Moja tu kung'oa Ruto through hooks or crooks. Na si ati tuombe, Alex anasema tuombe watu wasitupe mawe, kazi ya kung'oa mwizi, you will have a lot of things. Mahali pana kichinjio hapakosi damu. When we are slaughtering this bull, ama this hyena, kutakuwa na damu ita split somewhere. Na tutaomba Mungu tuseme tu wale wataenda ewala, rest in peace. Okay? Mau did the same. There was no, sijui tufanye nini. I had somebody who came here and contributed so much, wasted a lot of time. Raila was there. Why did he go for a handshake? Why didn't he do that then? Those are what I call retrogressive thoughts. Akili ndogo. When you start in any project, when you start saying, why didn't we do then? You are a defeatist. You fail on step number one. That I should have achieved this then. This is what we should have done in 1992. My brother, you are talking of 2023 election was stolen in August. Then you start telling us about the handshake of 2017 when mgonjwa. You are a sick person. Okay? If you don't know the cause. Yes, we tried that. And for that time, the handshake was the most thing, and it solved that problem. That's why they say Rome was never built in a day. That's what they say, the longest journey begins with one step. If you start to say, unajua, jana ningeenda steps 10, you will stay there. Forget about jana and move forward. That's why majeshu anasemanga forwards ever, backwards never. You are moving, you see your guy has been killed here, may drop. What you do, unatoa uniform, unachukua crown, unachukua bunduki, and you move on. Ama mnamchukua kama ameumia, mwende mkamfanyie nini? Mkamtreatie huko mbele. Mkiona atakufa hata mnamuua ndiye asikue mzigo ama asije akatoa confession. That is it. We are at war. Tuko kwa vita, na vita inaitwa revolution made in Kenya, which will be transforming the entire Africa. This revolution is supported by 3/4 of Africa. That's how bad it is. And that's how sad it is to Ruto. Can you imagine African people looking for Raila as a savior? You guys, those of you who read, I know you already know this. Those of you who are listening to conferences and exhibitions and workshops know this. For me, for the last 4 or 5 months, I've been just reading and listening to workshops and UN
you know, all those, what we call them, freedom, what do we call them? The leadership, you know, conferences, where people are now looking at African election as a global threat. But some of us are so myopic, we don't know that. Kenyan election is not a Raila issue. It is a threat to democracy. Yesterday I was submitting and I said democracy is totally dead. It will only be resurrected in Kenya. And again, it will be mobiled and renamed in Kenya. Take that to the bank. You remember me when I'm not there. That democracy died, it will be resuscitated and revived and renamed in Kenya. Take that to any bank that is remaining in the world. Because people have realized, even the big nations, hata EU, munaita US, wame realize the mistake and they have retreated. Only that they are very clever. That's why they are superpower. Ni werevu sana. They realize their mistake, they swallow their pride and they correct it and emerge as if they are the initiators. Look at M-Pesa. Who owns M-Pesa these days? Who goes proudly calling it sijui tap, sijui nini, sijui wapi, sijui, branded so many times, but it is the original M-Pesa ya wale vijana wawili wa JKU card. It is all forgotten that it came from Kenya because people are clever. So now they have realized, initially they were supporting this mwizi. The retreat they made ilikuwa hata sijui ni 180 degrees. They turned the other way around. Now they are telling him, Maze, we ni mwizi ni ukweli. Correct you and kwisha yeye. Yeah. So instead nichukue dakika mingi, let me say that we have only one aim. Kazi ni moja tu. Na hii kazi, we have the reason, we have the sababu, we have the reason why we should go for the revolution, okay? We have the reason why we should remove Ruto. In fact, hii mambo ya kuongea, we are just gaining momentum so that it is not stopped, all right? We have reason. And then uwezo tunao pia, to quote Nyerere, we have the capacity. You saw the capacity in Kamkunji, you saw the capacity in Jacaranda. Hiyo inaitwa Trizek. Trizek tulifanyia nani? Kamkunji. Yeah? Mujaribu tumefanyia Jacaranda. Sasa kesho ni mchezo. Leo ni mchezo katatamba leo. So Alex, wacha kuogopa. Kama brother yako ako pale, we muombe Mungu sana. Ni uombe tu. You know, let's say our prayers. Those who are Catholic, hold the rosary. Those who will not manage, tutakutana nao kule kwingine. But the revolution must succeed. It must succeed. Ruto must go. There is no discussion. Mambo ya Mama Ngina sijui nini, tuachane na hiyo. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ushenzi. Hiyo ni ujinga, upumbavu. He said in his stupid manifesto that his will be to empower institutions to do that. Why doesn't he empower KRA to do their job? See how stupid he is? And then people sit here saying that Mama Ngina kwanza amemmaliza kabisa. In fact, after Mama Ngina speaking, everybody should go out today morning and remove this idiot from office. He's useless. He's just going to agitate people. He's the most useless president that Africa will ever have had. Take that to another bank. This guy is blank. He's occupied with Wizi too, stealing. Look at who is talking about tax. He's the highest defrauder of taxes. Mwizi kabisa, na ndiye anapiga huko na kwanza kachagua ni nini? Takataka ya watu. Ati ndio wana preach about taxes. So Kenyans, tuachane na mambo ya tax. Let's go to Kibira, and from Kibira kama katatamba katambe. Kama katatamba katambe. Jamaa atokee kwa dirisha aende, na nimesikia Museveni hata mpokea, so sijui ataenda wapi. Aishie kabisa, there will be no regret and we will never miss Ruto. Ile insurance yake inaitwa Amako. Ilikufa. Hiyo ilikufa. Hiyo ndio walikula pesa ya Kenya kweli. Ilikufa, hiyo ilikuwa ya kukula pesa za serikali. Ilikufa kama nini, degree faculty yake ya botany sijui yo science. It was recorded, ikaanzishwa, alipo graduate ikafunga. That is the kind of president you have. Bwana Makiadi, I'll come later.
Aya, sawa Stone PK. Hii mikono hatuwezi ngojea kwanza mtu wa mwisho aongee. Stone PK, uko na marafiki huko wa comment section wanakupenda sana, unaweza angalia ile kitu wanaongea Waambia hao ni wangu watu. kwa wakati wako. Haya, fanya namna hii. Jerumani ataingia next, but before nimpatie nafasi, mkono mmoja ilikuwa ya Guru, dakika only a minute wenye wanataka ribato, alafu Alex, Roba, only a minute, alafu we'll come back to you guys. No, not even a minute, seconds. I want to make it clear to Roba. I did not fight technology. I just said that a debate has been opened in Africa and in the world about the role of technology in delivering free, fair, verifiable elections. And Kenya is going to be a test case of how elite can come together, conspire, and circumvent the rights of a people. So what we do going forward, that's all what I wanted to put on the table. All right. Thank you so much. Alex, a minute. I think we all read. It's not like we are illiterate or we don't watch what is happening in the world. Some of us, in terms of revolution, we subscribe to the book of War and Peace by Leo Tosley. And it's not that we do not want us to succeed, but there are so many ways to succeed. For instance, in India, Mahatma Gandhi decided to use a means that was a little bit different. Even though it was gruesome, or I don't even know which word I can use. Aliambia watu wakaamuka asubuhi, wakaenda kwa mbeberu, watu 1,000,000, wakakunia kabisa katika hiyo place. By the time hao watu wanaamuka asubuhi, ni mavi ilikuwa huko peke yake, na that person moved away back to Britain. Alex. No, I'm saying what War and Peace. If you read the book War and Peace by Leo Tosley on how you can do nonviolent means and be able to win right away. And that's what Mahatma Gandhi, go read. Alichukua, mobilized 1 million people. Wakaenda wakakunia kwa state out nje. And the guy moved away immediately. And by the time he was moving away, wakamshika na wakanyonga, wale wengine wakatoroka. So it's not like we do not want, but us using the word slaughter, I don't want anybody to be slaughtered, because we want everybody to see the fruits of removing Ruto out of there. I want Robert to see this guy out. I want Makiadi to see this guy out. I want the people in the comment section to see this guy out. We must not say that at tukienda huko. No, for me, I don't know. You like me or not? I want everybody in the comment section to see Ruto out so that we can all celebrate. Not that some people celebrate while we are burying others. I am for the revolution, but I'm not in a way so that we can have mass murder. Because if we go that way, we can win. Yes, people can die. But at the same time, Ruto has gone and I'm burying my brother too. That's the difference I have with you. Haya, Roba, dakika moja pia. I want to talk to Stone BK and then Alex. Stone BK, you are 100% right. Somebody is telling people to pay taxes and demanding them, and yet some of his cabinets, some of his whatever, some of his members from UDA, that the people who are accused in court who never pay taxes, their own companies, they are not even paying it. And yet you are just the same person who very bad. Alex, I might agree with you a little bit, but at the same time,
this thing is getting out of control. I saw some people there have bought military. You know, I just saw some Kenyans there saying, I mean, I don't know whether you have seen it. They are ready. I mean, I was surprised. Nimeona wamevalia uniform, wamefanya nini. This thing is getting out of control. Check out umeona hiyo tape. I just saw it this morning. It's like a couple hours ago, and they are saying they are ready to go. So it's just like if I was Ruto, I would find a solution on this. I wish everything would be peaceful until the end of it, but at the same time, why can't he just relinquish power? Just surrender. Just say, you know what? I saw the election. Let us compromise. Let's move on, or we go for another election. Otherwise, this thing is going to get out of control. I've seen people are mad. In fact, that's why I said, if Raila was to stay away, this thing is either way. So check that tape. People are already on their military uniforms. I mean, I just saw it. I'm not scared. No. That what may not, as long as Ruto gets out of power. Wacha kwanza sasa tupatie Njerumani kidogo, alafu we'll have another lap. Naona watu wameisha kwa line sasa. Njerumani, karibu. Thank you, Bwana Makiadi. Allow me to recognize the presence of very distinguished people here, starting with Stone PK. I also see Mzalendo there. Guru is present. Alex Abareleo. I see Roba and I see Domi. Allow me to start my submission with a very rhetorical question. Have we ever had a president in Kenya that we all said this particular president represents the best interests of the people of Kenya? Have we ever had such a president? As I say, this is just a rhetorical question. But allow me to jump back into history. And I'm shifting gears here very deliberately. And I know I'm making my submission to very wise people, both in the studio and in the comment section. And the wisdom of the people I'm submitting to will be able to decipher or make inference to what I'm saying without me being very direct. So here I start my history. I start my history from 1961. Contrary to public opinion, the first ever head of government of Kenya was Ronald Ngala. When I say first ever head of government, I mean first ever African head of government was Ronald Ngala. And this happened when Jomo Kenyatta was still in prison. The Legislative Council was in session. And the question of granting Kenya independence in 1975 was still looming large. And the question was Kenya ready for independence as early as the 1960s? So Kenya was supposed to actually attain independence in 1975. By twist of fate, Belgium granted Congo independence in 1960. And Ian MacLeod was saying, how is it that the Belgians will go before us? So we need to move in speed or with speed to also be seen to be the first Europeans to grant independence. But I move forward and speak about Ronald Ngala. So Ronald Ngala being the head of government, or the first African head of government, while Jomo Kenyatta was still in prison, was a very unsettling matter for Jomo Kenyatta, because when Jomo Kenyatta was released from prison, he still could not get into the Legislative Council
because there was a rule or the law said if anyone has ever been in prison for more than 2 years, they stand ineligible to become a member of the Legislative Council. So Jomo Kenyatta was not eligible because he had been imprisoned for more than 2 years during the emergency period. But someone resigned from their seat, and then Jomo Kenyatta had the opportunity to get into LegCo. When he did get into LegCo, the question was, will he continue the nationalist initiatives of uniting Kenya as one nation and doing away with the injustices? Jomo Kenyatta and Ronald Ngala were then made joint constitutional affairs ministers. You'd expect that having suffered injustice, because Jomo Kenyatta's case that had him thrown in jail, it emerged later or years later that the judge himself was bribed or paid money to relocate and start a new life after he passes sentence on Jomo Kenyatta. And he was paid. And these facts are available with us on record, only that I don't remember the name of the judge right now. But yes, he was bribed. And the details of that emerged years later. I proceed with the Ronald Ngala narrative and say that Ronald Ngala then became a thorn in Jomo Kenyatta's flesh because he was always viewed as the leader Kenyans wanted, not Jomo Kenyatta. Only that Jomo Kenyatta held the national psyche, and Ronald Ngala was always viewed as the person who held fort while Jomo Kenyatta was in prison. Ronald Ngala was the man who took down the flag of the Sultan of Zanzibar at the coast. The red flag represented the Sultan of Zanzibar. He was the one who went and took it down in a ceremony flanked by the Giriama. I proceed. When the new government was now put in place, and I've skipped so many steps here, and now we had Jomo Kenyatta as president or leader of the country and leader of KANU. Jomo Kenyatta immediately went to consolidate his control and hold over the ruling party. And in controlling the ruling party, one of the things he did was to make sure that there will be no immediate challenge from a vice chairman. And he created a scenario where we now had regional vice chairman or regional KANU chairman. And that way he wanted to dilute the influence that Ronald Ngala held at a national level. He took it further. And I say he, I mean Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta took it further. And he really wanted to clip the wings of Ronald Ngala. Jomo Kenyatta supervised the elections held in the coast region, where Ronald Ngala was the regional KANU chairman of Mombasa branch. And Jomo Kenyatta went and supervised as a returning officer the elections that were held in that region in 1969. Nevertheless, but before I come to nevertheless, Jomo Kenyatta's point man, as we all know, in Hurlingham there's a road called Maalim Juma Road. So Maalim Juma was Jomo Kenyatta's point man in the Mombasa elections. And Jomo Kenyatta was backing him so that he could
get rid of Ronald Ngala. Nevertheless, Ronald Ngala was able to win those elections, and he also became a member of the National Executive Council. His allies were people like Tom Mboya, and they all Ronald Ngala used to ask Tom Mboya, "Why do you people let this man push you around and have his way? Are you able to stand up to him?" And of course, this comes in the background that at some point, Ronald Ngala was a head of government. So he did not bow to Jomo Kenyatta as many people had done. But I take it forward. When Kenyatta died and Moi took over as president, one of the other quick things he did was consolidate his hold over the ruling party, KANU. He suspended all party activities for more than 90 days to allow him consolidate or grip the strings of power in KANU. And I skip forward again and I say, when Kibaki took over as president, one of the first things he did was kick out the LDP rebels so that he could have no challenge within his party in controlling government activities. And I skip forward. I go to Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta realized that his first term was not very effective. And the only way he could have a lot of sway and realize some of his goals is to make sure that he has control over his own party. This brought about the handshake that we all talk about, brought about the BBI. And the BBI became a thorn in the flesh of current President Ruto, because the BBI did not present a path to which Ruto was going to become president. It made it clear that the BBI was about to make Raila president and not Ruto. I speak of the BBI because when we talk about revolutions, the question comes, is the Kenyan citizenry ready? And I ask this question rhetorically because I'm one of the people who submitted my views to the BBI steering committee. So if you pick out the BBI report and you Google it, and you might find my name as one of the people who submitted views. And I'm listed there maybe 200 something, 220 something, as one of the people who submitted views. And the question, as I'm almost winding, is why is it that out of the millions of Kenyans that we have, no one, or we did not have as many people submitting their views? Never mind that later the BBI process was declared a nullity. But still, shouldn't we come forward and say, we want to take charge of how the nation is governed, and we want to be part and parcel of how decisions are made in taking matters forward, not leaving it to politicians. I look at the lengthy process that is being proposed by Azimio at this point of going around collecting views. And I say it comes at a risk. There could be internal wisdom that I'm not privy to. But what I know is that a lengthy process creates room for horse trading. It invites politicians to start saying what they want for themselves and not what the country needs. And that is the risk that I see going into tomorrow's, or maybe we may talk about today's event, that if we're going to talk about going around the country collecting views here and there, saying, let everyone have their say,
then we start creating room for people to start also infiltrating the process. And we may have a result that not everyone will like. In closing, Makiadi, I want to come now to the current government. And I observed that the Ministry of Agriculture was spraying chemicals in Nyando irrigation scheme to take care of the Quelea or Quella birds in Nyando. The Quella birds have been going into the rice schemes and eating all the grain, and residents were complaining. And I saw the response of government was to send drones with chemicals and spraying all over the irrigation scheme. And my question was, and here we're now seriously speaking about the competence of government. When government decides to spray chemicals, I'm asking, did they explore other alternatives? Because some of these alternatives include simple things like inflated, transparent polythene bags, the one people call juala, the one that you just inflate, tie with a string, suspend it in air. With the sun coming out, it creates something like a rainbow or prism effect, and light is spread all over. You might have seen these being used in butcheries. Someone will put water in a polythene bag, suspend it in a butchery, and flies will not come to that place. These are some examples that I'm talking about. Did government explore non-chemical opportunities to take care of the Quelea birds in Nyando? And if this is the case, then the question is, why was that quick decision made to use chemicals? And as I said, then it starts speaking to the competence of government. Was there a plan to govern? Was there only the plan ended at getting power? Thank you, Makiadi. President William Ruto promises to take his presidential campaign a notch higher after the Independent Electoral and Boundaries Commission gave him the go-ahead to contest the presidency. And this afternoon, he campaigned, as you saw, in the capital, where he made a number of commitments to those who live and work in the capital and to the nation at large, should he assume the presidency. Allow me to catalogue them for you, beginning with what he promises as far as the capital city is concerned. Now, he promises to establish 20 new markets, ensure stable water supply as well as a working sewer system, and mortgages from 5,000 shillings and 5% interest on mortgage for those who are first-time home buyers. Now let's take a look at his bottom-up economic pledges. And we begin with, let's change this graphic, if you will, please. There we go. He promises to inject 50 billion shillings into Mamamboga. He talks about boda kiosks, and he talks about doing this by facilitating access to credit as well as a what should I call it, a nurturing business environment. And he says he will do that by way of legislation. He also promises to increase the minimum wage from about 100 shillings to 200 shillings a day to 1,000 to 2,000 shillings a day. And he says he will inject 100 billion shillings into creating employment generating projects, including in the area of manufacturing, agro-processing, and value addition. And notably, he says he will stop borrowing. And I want to quote exactly what he said. He said he will stop borrowing and invite friends to invest in Kenya in those areas I mentioned prior. All right, staying with bottom-up economics, he said he will bring down the cost of fertilizer to 2,000 shillings a bag. This is as far as farm inputs, saying that this is critical to reducing the cost of living. So fertilizers and seeds, he says he will bring down their cost. Do note that Raila Odinga has also made the same pledge as far as bringing down the cost of a bag of fertilizer to 2,000 shillings.
Being a former Minister of Agriculture, he says he will eliminate brokers and cartels in that sector and stop the importation of textiles, wood products and leather in order to facilitate Jua Kali enterprise. He says he will build their capacity through TVET training. Now, away from economics, let's take a look at what he's promised as far as social welfare is concerned. For those on the lower end of the income bracket, he says he will reduce NHIF payments from 500 shillings by half to 250 shillings. And he says for those who are desperate, the government will make NHIF payments on their behalf. He says cash transfers to the vulnerable, that is orphans, those over the age of 70 and the disabled, will be made before public servant salaries are paid. And finally, he has promised 50% of his cabinet slots for women. Deputy President Aya, Mzalendo, the typical art of a conman. I have played you a video. Jeremani, asante sana kwa submission yako. I forgot I had as video set ndio nimehit namna hiyo bila ku appreciate your submission. So forgive me for that. This is the typical art of a conman. Ngoja kidogo tu, dakika moja Alex nimekuona. Dakika moja kidogo ni sambaratishe hii alafu tukuje kwa mikono yenu. Vile niliwaambia wa Kenya, tutakomesha mambo ya kukopa bila mpango. Wengine wanajaribu kusema serikali yetu imekopa. Mimi nataka niwaambie, ile budget tulikuwa naye, kulikuwa na pesa ya kukopwa karibu shilingi bilioni 900. Wakati nimefika nikawaambia hatuwezi kukopa bilioni 900. Tupunguze bilioni 300 tuondoe, tukope hii bilioni 600 mwaka huu, mwaka ujao tutapunguza, mwaka huo mwingine tutapunguza, mpaka tutafika mahali ambapo budget yetu itakuwa inaendeshwa kwa pesa ya ushuru wa Kenya, na tujiondoe kwa mambo ya mikopo ambayo ni mtego inaweza kuumiza taifa letu la Kenya. Haya, mikono ilikuwa imeinuliwa. Ninataka kucheza hizo video ndio tuchangamshe akili zetu. Tujue ni mtu gani huwa tunakuja kuongea juu yake hapa. Na nitaanza na Alex kwanza kwa sababu alikuwa ameinua mkono. Alafu Mzalendo na kuja kwako next. You know, I'm just going to defend myself because people think that it is funny what I said at first. It is not funny. When you land in Bombay and you go to Mumbai Central, one of the biggest train centers, you will see an Indian just come with a cup of water and unashamedly next to the train na anakunya alafu anajipanguza na maji na anaenda. So when I asked why do they do that, I came to know that Mahatma Gandhi told them that is what they should do in non-violent means. Some people in the comment section think it's a joke. Go read for yourself. India until today, they are being paid money to have toilets and they have refused. I don't think that was the right non-violent means, but at least ilitoa mkoloni for them. So I was not lying, and I'm not saying that we go and do flying toilets as people are saying, but that's a recorded and a clear history. So I'm not lying, but I'm not saying Kenyans should go do that. So I saw people in comment section thought that it was comic. It's not comic. It's factual. It's historical. It is going until today. UN is concerned about it. They are even paying people money to build toilets, but those people have refused, especially the lowest caste, which is called untouchable. Thank you. Aya, sawa sawa, Mzalendo. Thank you, Makiadi. And I watched that video. Although there's been so many submissions here, I want to talk about the one that really is amusing, that people are talking about Africa uniting the way Gaddafi had envisioned. And when East Africa is trying to
lift the trade barriers and trade amongst each other. You laugh at Ruto's government going to Tanzania. So it seems that you don't understand what's going on. There's some business that have been left for Tanzania to do, others for Burundi, others for Rwanda. That is how we are going to trade as an East African community. So we must understand these things. So, and on the big rally today, I want to congratulate Azimio supporters because they have really behaved. We've not seen any violence. And I want also to congratulate the government for providing security. We've not seen any form of violence in these rallies. Unlike the days of Uhuru, when a rally was called, unasikia permit has been cancelled, watu wameenda kukunia huko Jacaranda. So we are, Ruto is setting a good example, and that is very, very good. You can have those rallies so long as you don't destroy property. You just say what you want to say. You want to castigate the government, just say it. And then at the end of the day, come up with solutions. I like the way maybe other people are looking at it, that the rallies are too much without any action. Yes, they are going to be like that because what Azimio really wants is to set a conversation with the government to sit on the table. You've been hinting it and saying it here indirectly that why can't Ruto see the danger of these things and talk with Raila. You yourselves are the ones who are hinting that. It is not me. You've been hinting it on this show. That is the direction it's going to take. At the end of the day, there are so many things that happen in the political scene that politicians really do camouflage like animals. You might not see. Maybe, Roba, you think that Raila probably means good for this country. Yes, in quotes, maybe he does, maybe he doesn't. Maybe Ruto means good for the country. Yes, he means, but maybe he doesn't. So these politicians are the same. And we said it earlier. What is it that is being done differently from 2017, where you took the oath, and it was such a big one, where we castigated Uhuru Kenyatta and called him all the names. Tomorrow, we will be in this show. And please mark my words, by the end of the year, some of you will be praising the unity between Ruto and Raila. That's my remark. Yeah, Roba. Surrender, stop hiding. If you think we are hinting that because we want a handshake between Ruto and Raila, we are hinting because we want Ruto to surrender. That's all what I can tell you. We want him to surrender. Jeremani, you just gave us a story, but the name you forgot was Raila Odinga. I think he could have put him on the conversation, and I could have appreciated it. But either way, your story was very, very, very good. Hey, Makieri, you just played the two tapes. So it reminds me, Alex, when we had the Iraq War. So it was John Kerry versus George Bush. So Kerry made a mistake in the Senate, or USA Senate. I was for the war before I was against it. So that was how he got defeated. Now, Ruto comes here, he say no borrowing. Then he says, oh, we are only to borrow 600 and before we stop borrowing. That's a liar. He's a liar. He should be defeated, and it's time for him to go. Thank you. Stone. Na mkumbuke Kevin pia amejoin. Yeah. Ni kidogo tu alafu Kevin akuje. But thanks Roba, ume demystify what nani Mzalendo is insinuating here. You know, Mzalendo na Ruto, they are in the same school of thought. Walienda shule moja, in quotes.
the thinking of Ruto followers is very typical. I've never heard anybody hinting handshake on this platform. I've moderated, I've sat here many hours. I've never heard anybody saying that they would want Baba to go for handshake. And Mzalendo has been propagating that very tired thought that it is in making. I think it is in the minds of Ruto and his followers. They are the ones who've been saying that in public baraza. Okay, for the first time, and let it go on record, Raila is not interested at all. Of what benefit would you be working with Ruto sincerely if you are morally upright? It's the most useless partnership you would want ever to have. And does Raila want to end his career by being ridiculed by Kenyans? I don't think he is. I don't think he has reached that senility whereby he may make that kind of blunder. Now, the other one is when we talk of borrowing and not borrowing. Borrowing 900 billion or 600 billion is swallowing your words. Again, this is normal. Those clips you have played, it explain. That's why I said on subject ile tuko nayo, nia ni moja tu, ni kutimua Ruto aende. There is nothing good that will come with that. Jeremani ametupatia history, good history, but I wanted it to land somewhere. Unfortunately, it didn't land. His major question was, has there been a leader that has been unanimously accepted in Kenya? I expected that to land properly, but it didn't land. So maybe you may have to, whatever. But we know at least there was once or twice. Okay. Number 3, Mzalendo telling us, or anybody who might be thinking like Mzalendo, that all politicians are the same. That's another very tired and old phrases. It's like when people say, me, I hate politics. Hizo zinakuanga ni statements that people who have no clue of where the world is going. They have no clue. Ndio wale wanaambiwanga part of the 3 categories of people. The wheelbarrows. People who are wanakaa pale umepark, wanangoja kuja kubebwa. You can't say politicians are the same. They are never the same. That's why you have countries doing better than others. Politicians can never be the same, sincerely speaking. They are not the same. That's why you have countries suffering. That's why you have others stealing. That's why you have others being elected in a majority and doing extremely well in their first 100 days because they have glue, they have brains. All right. The fact that mtu ameingia nini, it doesn't mean unamwekea uniform ya wezi kama Ruto. No, we have articulate politicians. We have economists who are politicians. We have scientists who are politicians and have performed exemplary well worldwide. Then lastly, ndio nikurudishie bwana nani, when we talk of things like trade, Tanzania with whatever, it is okay. That's what we have agreed. It is zoning, yes. But now, what are you zoning as Kenya with your mwizi? Sasa nyinyi mnaenda kununua ndio fertilizer Tanzania. Mnauza nini? You are selling wizi, calling it resource. You are exporting thieves. Na watanyongwa hizo nchi zingine. You are killing education. You are not exporting experts anymore. But you are saying we are zoning, we want to import whatever from Uganda and whatever. But what are we generating? What are we incubating? What are we bringing up, like what happened in the 60s, 70s, up to the 80s? That's why Kenya has, for some time rocked the world. In every department a Kenyan went, we stood, people shone. What has happened? We've deteriorated at the highest rate because we've killed the education system. We've stolen all the money. R&D died in Kenya, research and development. When did you last hear of a research, an earth-moving research having been done in Kenya? Wizi tu. And if you have this government going on, kwisha sisi. So, jambo ni moja. Ngoa Ruto. Even if we do 20 rallies, jambo ni moja. Tunangoa Ruto. So let's not be distracted from Kibera. Kibera is real, is happening. Even if we don't ngoa Ruto today, we will ngoa Ruto in the shortest time possible. Thank you. Na familia yake
nini yoyote ya kuzungumza bila maendeleo yoyote haina maana. Nasikia mengine inasemwa ati wengine hawatoi kodi, hawatoi nini. Nashangaa kwa sababu kila mtu anazungumza na kuamuka anasema hii na mwingine anaamka anasema hii, lakini serikali iko na laini yake ya vile mambo inaendeshwa. Mambo ya kodi, income tax ni lazima mkubwa au mdogo kulipa kulingana na uwezo wake na mapato yake. Hiyo si kazi ya kuzungumza katika kwa magazeti, kwa mikutano, kama TV. Kwa sababu ukikosa kulipa kodi unapelekwa kotini, kwa sababu hiyo ndio sheria. Ukikosa kulipa ili unatakiwa kulipa, lazima hiyo vitu yako itashughuliwa, itauzwa. Si ndio hiyo sheria ya serikali? Hivyo hakuna haja na ile laini ya kufanya kazi hiyo iko. Hakuna mambo ya ati kuharibia wale wengine majina na nini ndio watu wasikiki ati wanafanya kazi wanaendesha hivi. Hapana, mtu asitakiwe alipe ile kitu anatakiwa kulipa. Na kama ni mimi, hata nikiwa na mwaka moja nakosea bila kulipa, mali ishughuliwa ilipe ile tax, kwa sababu ni lazima. Kwa hivyo hakuna haja ya kufanya kazi ya kisiasa hivi na vile, na hiyo sio kweli. Na watu wanajua hawasemi kweli, wanataka tu kusema pia wasikike ati wanataja majina na makampuni. Walipe, si walipe nini hii? Hiyo pesa. Aya, wacha nipatie Kevin Atandi nafasi pia aweze kuchangia. Pole sana kwa kukuweka karibu, ndugu yangu. Haina shida Makiani, thank you so much. It's my first time being in the studio, but nimekuwa nikifuatilia hii show for a long time, since last year June I think. So I want to appreciate Son PK, my man. You're so great. I really appreciate you. LX Media, I appreciate you too, man. Mr. Jeremiah. Dennis Oseko, appreciate you. Muzarendo and Domi. I salute you guys. So we're living in it doesn't seem like the country we knew, like Kenya we knew before this man came and imposed himself on us, right? It's like it's like a dream, I can say that. So what can I say? Like, honestly, to be honest, I went into a political coma, to say that. When he was announced, or he announced himself to be like, wow, to be a president, whatever that means. Until I found this Mutembe TV on YouTube, and I started feeling like myself. I saw people coming here
talking about issues and how the country's going. And that's how I've been coping up. And I really appreciate this. So the issues. Um, I see the topic today is about taxes, about Uru family and all that. Um, I I wanna say I agree with Son PK. Those are just sideshows. We don't have to go that far, right? We don't even have to pay no attention to those sideshows. Like the the main thing is that Ruto needs to go. It's not it's not even like Ruto needs to go. It's not like Ruto must go. The the slogan needs to be Ruto has to go, you know? Because he announced himself to be a president, honestly. He announced himself. Well, you can say Chebukati announced him, but you know that's not what it is. You know exactly what he did. So, again, uh, I know we always asking ourselves, why? Why is he doing all this? He has no mercy for Kenyans. Like he has no heart. He doesn't feel anything for Kenyans. He takes money from old people. He takes I don't know, university school fees and all those things. Well, I called myself onto a meeting. I started asking myself those questions too. You know what I came up with? He's doing all this because he don't care. And you know why he don't care? Because he knows the real results of August, whatever the August 8th. He knows how many people voted for him. He knows it. So what did he do? He said, I'm gonna make myself a president. I don't care about these Kenyans. So if you're asking yourself why he's so insensitive, that's the reason. You didn't put him there. I didn't put him there. He put himself there. So no matter what he does, you will never ever feel anything. You won't. So we need to stop asking ourselves questions. I don't know. He don't see people dying. He don't feel anything. I mean, those are non-starters, honestly. Um, the last thing I want to talk about is about Alex Media. I know all of you guys. As I said, I've been following this for the last almost one and almost I can say almost 2 years. Kinda. Yeah. So I wanna talk about Alex Media. Uh I can quote Malcolm X. Uh if you guys know about him, obviously y'all do. Everybody here is kind of knows something, obviously. So he said there is no revolution without bloodshed. You have to know that. Unless you want to call it anything else than a revolution. If you don't want bloodshed, that's not a revolution. So we have to be ready for some collateral damage. I'm sorry, Alex Media. I respect you, man, but unless you don't want a revolution, honestly, I'm sorry to say that. I feel bad for correcting you like that, but deep down, that's true. Unless you wanna call it something else. So
I just wanna. I'm sorry, guys, but I'm in love with Son PK's ideology. Like, I totally appreciate whatever he says. I agree. I can follow him to hell. I'm sorry, but I will follow him to hell. Because that's what the guy who calls himself a president, as Son PK says always, he does like stealing for fun. That's what he does for fun. He never see anything wrong with it. He has no morals. That's why his culture taught him. So you're not gonna change him because you come in with your moral ideas. He don't care about those moral ideas. He has no idea what moral ideas mean. So the only thing Kenyans needs to do is take him out. Take him out, and he's not gonna give it up, right? Obviously, because himself, you know where he comes from. They never give anything up. You have to take it from them. He will never. So, Son became a man. Let's keep on preaching this gospel. That's why we need to preach, not like diplomatic whatever uh gospel, no diplomacy. The man is Armenian. He doesn't know anything about diplomacy or anything about that. He's a Thailand, and he needs more. He needs 40 million Thailands who can tell him what to do. That's when he's gonna listen. But coming with your diplomacy ideas, he has no idea what that means. Thank you, Makiari. And some PK, I salute you. Thank you. All right. Thank you so much, my brother Kelvin Atandi, and welcome to the show. Thank you for your maiden speech. Unfortunately, umekuja na kuchora lines. You've decided to follow the militant way instead of diplomacy. Stone PK, naona umeanza kupata mashabiki. Last year hakuna mtu alikuwa anataka kusikia ile kitu unasema, lakini saa hii ninaona watu wameanza kukubaliana na wewe. Alex, I'll give you 1 minute alafu niende kwa Dennis Oseko. Whether you say I want a revolution or not, it is my heart that knows that. Even within one formation, there's always two sides of it. And I was responding to the words of we must shed blood. And the person that's saying that, he's not there to shed blood. When Chris Hani, when Thabo Mbeki, when all these underground movement who are in Tanzania said by all necessary means, they were on the ground. So if you are Mr. who has come here, Mr. Kevin, if you are in the ground like Guru or my other friend who says that by all necessary means, I'm going to shed blood, I could have agreed with you. Don't say you're going to shed blood and you are here. And some people have started walking over there. We must be logical. If I was on the ground, and I say that, and I'm showing you my photos that I'm going to shed blood, whether I like it or not, I can agree with you. But I cannot agree when you say that, and you are in a comfort zone of internet, of nice bed, of good food, of lighting, of all these things. Sometimes let us be logical enough to say that I am part of it, like our friend Mr. K has always been there. Woken up in the morning, gone, came up in the evening, and told us what happened. It is, I think, unfair to say that
while you are very far away. That is my own ideology. However, there are circumstances that can lead to that. When you are saying that if you are exiled, if you have been not allowed to enter the country, and if you are incapacitated in one way or the other. I want those people who are in the ground to talk that way, because we are not against the revolution. We want those who are in the ground to speak it, and we support them, and we give them the necessary support that we can give them while we are far away. I'm not going to tell somebody's child to go shed blood, and I'm in the comfort of internet, away from that. God forbid that. I'll just allow Kevin, because the response was towards him. I'll allow Kevin a minute to respond to what Alex has said, and then I'll come to you other guys. Guru, nimeona mkono yako ni sawa, nitakufikia. Thank you, Mr. Makiari. Mr. Alex Media. Nobody's advocating for a bloodshed. Nobody. You can ask everybody over here. Nobody wants a bloodshed. But you do know as well as much as I do that you said there's no revolution without shedding of blood. The man have sharp memory. You said that here. Oh, it's called a responsible statement. I was talking, I think. Sorry. Nobody wants bloodshed, but I've been watching you man talk. I've been watching you. I remember when they announced him, you was over here crying and throwing tantrums and all that stuff. You was mad. You was extremely mad. I don't know what changed you. Now you're talking about I don't know. You wanna sit down with Ruto to talk about what? I don't understand. You used to talk about all this stuff. Now here you are. I don't know what you're talking about. I'm sorry, man. I'm not trying to dismiss you, but it's true. You know it. You've gone cold. I mean, not cold, but you've lost your way. But you know it's true what I'm saying. All I'm saying is that Kenyans need to go out there. Like today, I'm not there. I could be there at Jacaranda or whatever they're going to Kamkunji, Kibera. I could be there, but I'm not there. So all I'm trying to do is to encourage Kenyans to go out there, whoever who can. But here you are trying to no Kenyans don't need to go out there today. They're gonna be because you so scared of bloodshed. Nobody's gonna say nobody needs to go there. Please, I did not say that. What are you saying? Okay, hold on, Alex. Your point of order, please. You know, people are going through it. Makiadi, please, I beg you. Hold on. As a speaker, I beg you. Hold on. There's echo. There's an echo. I know you have this engagement in a few, just for control purposes, and I need this debate to move forward. Allow me to give another person a chance, and then I'll have whoever wants to speak. Makiadi, what they have said is so grave that if we leave it, people are going. There's a lady who came here 2 days ago and asked me, Alex, did you move to UDA? And she asked me 3 times over something that I said that she misconstrued me. I want to make the point straight. And I think there is was it Leo who came and rebutted her and said, I think you missed the content and the context. I have not said we cannot. When I started my submission, I say it is a great day.
I can't wait for our people to go. However, I said, as Kalonzo also cautioned us, that let us be peaceful and civil. Then I said that there are people who advocated Mukishika Babu Owino, we will go and throw stones. Then I said, let us not do that as Unscripted came here and said, in propaganda, those people can be among us and start throwing stones, and then it will be put on us, and then we'll be labeled that we are stone throwers. I mean, connect the dots to form the line. I mean, don't just blankly say that I said that. We are also looking, Sonko told us that they went and put feces in Jacaranda. He said that there are things that they used to do, and then they turn around and say, it is the NASA. So I'm saying, let us be cautious this time around so that the infiltrators don't come, do things, and then it's put on us. Mister, critical thinking, connect the dots to form the line. Haya, sawa sawa, you've made your point. Simon, ninaona unaitisha link, mimi nitakudropia tu, lakini naona studio iko full, ukipata nafasi utaingia. Dennis Oseko. Nashukuru sana, thank you so much, and I've listened to you very keenly, and I've seen what the topic for discussion is, and I want to say that life has become unbearable to most Kenyans, and people must have a forum through which they can express themselves. The People's Assembly is different from maandamano, and some of us are misconstruing this to be what it is not. So we must get it right. Having a forum for the people to express their dissatisfaction about what is happening in the country is a welcome idea. Even us, we have this forum to register whatever we feel is not going right. So it is very important. And if these People's Assembly come to my area, or when they will be in my area, I'll personally attend because I'm in Kenya, Kisii. So I will be attending People's Assembly because I am a Kenyan. I am very much affected. And there is someone who said that when you are far away, you are at some comfort zone, you have no audacity to talk about what is happening at home. You people that are out there are the ones that are bailing out people here at home. So you are more involved than even some that are being physically in Kenya. Doesn't mean you are more concerned than those that are out there. So being out there does not mean limit you from expressing yourself, and you can equally participate. Participation, even if it is not physical, is participation. So Kenyans, as I said, are going through a very difficult time. Previously, before we had the Ruto presidency, we had some measures that were deployed by the other government to cushion Kenyans. Of course, they used to borrow and just make life a little bit easier for us. But right now, since the Ruto government, they said they will not borrow, that Kenyans have to bear, the pain of everything, and therefore life has become very difficult. And if we just continue this way without expressing ourselves, or without having a forum through which we speak our dissatisfaction to the government, or rather we remind the government of what is happening in our lives, this will continue for so long. So this is something that I support. Another issue that I want to talk about is this of Mama Ngina and the Kenyatta family. And of course, there is a reduction of security for the former president and other former government officials. These people have followers. And there's nothing wrong to reduce
the number of security. But the problem is all these things, including that of the alleged tax evasion, have been politicized. It is no longer what it is supposed to be, because there is an institution that is mandated with that responsibility. It is not politicians to collect tax from citizens. It is KRA. And therefore, when we have politicians go to church to go and demand that people pay tax, I mean, that is wrong. That is even hijacking places of worship and using such platforms to blackmail other people. And our religious leaders are so comfortable with it. So some of these things have been politicized. They are not supposed to be politicized. If it is KRA demanding tax from the Kenyatta family, they should write to the Kenyatta family, just like Mama Ngina said. They should take them to court. There are proper legal channels through which tax can be demanded by the relevant institution. It is not up to those that are in leadership in this regime to go to podiums that are irrelevant, worship places, political rallies, to go and demand for taxes. So the whole issue has been politicized. It is very unfortunate, and in as much as it has been politicized, I want to think this is a diversionary tactic for us Kenyans, not to talk about the real issues that are affecting us. The most cardinal issues that are affecting ordinary people. So if we waste a lot of time trading sideshows, talking about issues that are not supposed to be politicized, and so on, we are going to get it wrong. So let me just leave it at that, and then I'll have an opportunity to proceed as I cede for colleagues that are here. Aya, asante sana ndugu yangu Seko kwa maoni yako. Nitawapatia wale sasa walikuwa na maoni ambayo yanachoma. Mmoja wao ni Guru, ameinua mkono kwa muda mrefu. Wacha nikupatie nafasi, lakini let's keep it brief, ndio at least tuchape kalapu kingine pia. Karibu. Yes, wacha niseme hivi Bwana Makiandi. I agree with my county colleague Stone PK on 80% of his views, but the process we don't agree. Sababu nasema hivi ni kwa sababu sijui kama watu wa Kenya wamejua uzito wa ile katiba tunayo saa hii. Pale kunasemekana kwamba wananchi wenyewe wanaweza kujiakilisha kwa maneno yao. Ni kitu ya nguvu zaidi, kwa sababu ukiangalia vema ni kwamba kitu kama BBI ilianguka tu kwa sababu ya kitu kimoja, kwamba rais wa wakati huo alionekana kwamba ameleta mswada ambao ungeletwa na wananchi wa kawaida. Otherwise hakukuwa na kitu ingine ilifanya hiyo mswada yanguke pale kwa koti. Basi ni kusema namna gani? Ni kusema hivi, wakati huu nadhani hiyo makosa haiwezi patikana, na ni kusema hivi, as long as the Kenyan people take a stand and they push it through even the processes set out in the constitution, there is nothing that can stop Kenyans from getting what they want. Ile tu ya muhimu
ni kuwa Wakenya wawe kitu kimoja. Akiwa ni mabadiliko yoyote ambayo baba anafikiria, ya muhimu ni kwamba aweke Wakenya pamoja, wamsukume mpaka mwisho. We do not have to disrupt our economic systems or even put in danger our children and the future of the country. We can bring change in this country by using the constitutional instruments that we have. And the government knows that, by the way. They know that picketing, demonstration, and those are tools. But the end result could be even an overhaul of the whole constitution, if that is what Kenyans want. And there is nothing the government can do about it. The only thing is that if Kenyans stay together and they do not allow to be divided along ethnic lines or any other lines, wakichukua msimamo moja na wasukume, itakuwa kama ile wakati ya 2002 na itakuwa kama ile ya 2010, kwamba over 70% of Kenyans move in one direction and say this is what we want, not what you want, this is what we want. I don't know whether you got the argument of James Orengo sometime when they were arguing about the current constitution and the BBI and the process of changing the constitution. Orengo said there is nothing that is sacred in that document. The Kenyan people can even suggest to scrap off some of the positions that are there right now in the constitution. Scrap it completely. Even that Supreme Court, if they take the position that it is serving no purpose and put it to the referendum and Kenyans say they don't want it, there is nothing there is nothing those who are opposing can do. So what is required here is organization. And I think that is what Baba is doing. He's acutely aware that the process, the instruments are there. The structure is there. It's not like the time of Moi when you do not know what you have to do. Now there's all the room to suggest anything, including even changing the constitution to remove the presidency and replace it with the prime minister. All those are things that are within our reach if only Kenyans stay together and know what they want. And as long as they don't allow themselves to be distracted, they avoid being divided along ethnic or religious lines or any other lines, and move together with a leader who is purposeful and who knows where he is taking the people. So, Mr. Kelvin, it is very romantic to talk the way you do, but the reality, even when you look at the African countries, things don't work like that, because there are people who hijack good intentions of the people, especially when there's breakage of law and order, to start now bringing strongly their own interests. This is what has happened in Somalia. This is what has happened in Central African Republic. This is what is happening in Ethiopia and elsewhere. And therefore, to avoid this kind of nonsense, where people split in factions and start
pushing for their own interest, like happened in even Libya here. They were saying to be being liberated from a dictator. Today, the country is split into three. So that is the nonsense that we would not want in Kenya. Yet, as I have told you, what we need is to support a leader who knows where he is taking the country, and then use the constitutional instruments that our constitution gives us. And I can tell you, if this is persistent, there is nothing anybody can do. They'll just have to give in. That's my submission. I know, thank you, Guru. I know Germany has been quiet for a while here, and I also want to give him a chance to contribute. But I would love us to at least keep it short, at least within 2 minutes, and we move on to the next person. But just a rhetoric question to Mr. Guru. You are really advocating for constitutional ways of bringing change in Kenya. You will answer this perhaps when you get a chance next round. My question to you is, like Kevin Atandi said, you're dealing with a tyrant, a person who does not respect the constitution, a person who does not believe in constitutionalism. So how do you use constitutional means to deal with a person who is a tyrant? Njerumani karibu. Thank you, Bwana Makiani. Following up on just what you said, constitutional means, yes, they are the most viable options. But the way Kenya is today, are we sure that those constitutional means work for the people? Because my observation, and I'm open to alternative views, my observation is that currently there is despair that constitutional instruments are working for the ruling class alone. Let me give you an example. Assuming today, going by what Guru was saying, that people decide, let's use all constitutional means possible to get the government out. One of the tools that could be used would be putting together signatures calling for referendum. Referendum question would be put: should the government be disbanded, or should the government stay in office, yes or no? Who will oversee that referendum? There is no faith in the IEBC. So that's dilemma number one. You've tried the constitutional means, but it appears that you hit a deadlock because there is lack of faith. Then you go to the judiciary and you say, okay, we have the following signatures, and the sovereigns have said, let us recall this government and put in a new government in place. Then the Supreme Court will also look at your submissions and ask a series of questions. Bottom line is, the question will still come back. Are institutions working for the citizens, or have they been captured to an extent where there will be no faith in whatever constitutional outcome that arises from such a process? Thank you. All right, Jerumani, I think you've made my point even much louder. Guru, you see, our line of thought is almost aligning with the Jerumani, because you want people to use constitution means, and when I say constitutional means, it does not mean that I'm an advocate of violence, but you want to,
bring change using constitutional means, we have seen even before in the history of Kenya where people used the so-called constitutional means, even with the previous IEBC, the one sijui ilikuwa inaitwa ya nani, where signatures zilikuwa zinakuwa displayed, wanasema watu walisaini ng'ombe ndio zilikuwa zina sign, waliona mahali pengine watu walikuwa wanachora picha, and they dismissed the whole effort. Money had been spent, people had taken their time to go around the country popularizing the initiative. It was dismissed by the IEBC casually. Right now as we speak, as Germany is saying, there's no IEBC. It's not just a matter of having faith in the IEBC. In Germany, my brother, it's not just a matter of having faith in IEBC. There are no commissioners. If anything happens in our country right now, and we are supposed to go for another election, then that election should have somebody else kusimamia, kwa sababu hakuna IEBC. That is where we are right now. The process of electing IEBC commissioners or nominating or whatever, appointing IEBC commissioners is known. As we stand right now, the president of UDA has crippled the election body in the Republic of Kenya. So there is no way we can advocate for, having people collecting signatures, popularizing the initiative sijui kwa county, alafu sijui signatures zinaenda sijui kwa bunge. That one will never happen in the Republic of Kenya. I can tell you for real, tarehe 2 mwezi wa 5, William Ruto will do everything possible in his powers to make sure that any legal means of bringing about change in the Republic of Kenya is defeated. Whether it means buying the judiciary, which already is not an if, it is also in the public eye that the judiciary has sold its soul to the devil. So you as a participant and as a panelist on this channel, please tell us, what are these means, these constitutional means that you want people to follow so that they can bring about change in the Republic of Kenya? That one will come to you. Nitakupatia nafasi ujibu hiyo. Wacha kwanza nifanye namna hii. Iko mikono ingine imeinuliwa na hatujawapatia nafasi. Stone PK, briefly, alafu Mzalendo nimekuona, alafu tuende kwa Domi. Makiadi, thank you very much. Sometimes I get tired with Skiza. Tired, not that I napuuza watu ama nini, but I get now to see why Kenyans are in the position they are in. There is a reason. Docile, okay, waoga, selfish. In fact, I had never accepted that Kenya is a nation full of selfish people. Very selfish, self-centered, very selfish. Akuwezi patika. You talk of democracy, nothing. Ati undugu. There is nothing like undugu in Kenya. Na uoga nayo ndio mingi. I mean, I want to ask my brother, my countryman, sincerely, when you lecture, you give very good, articulate very well at how to achieve. Let me ask you one question. Ruto is the president constitutionally? Why are we here making noise? And he's constitutionally the president. Sincerely speaking, Banaguru. So who will maiden all your good words, all your nice narrative, very good process, which every Kenyan knows? That is why Ruto thinks we are idiots. And that's why Ruto will fear you guys left, right, and center. Because he knows we are exactly what he thinks. We are seated here saying, oh, Stone PK is calling for bloodshed. I'm not calling for bloodshed. What I said is that you use force, and whenever you use force, there will be accidents. Ruto will never sit there ati mnamwambia ati awache kiti. Kwanza hivyo sitaki kusikia mtu azimia akisema ati Ruto sasa awekwe pressure alafu aseme kwa Irini ameenda. He's not a fool. He's a warrior. So there will be bruises.
And when Stone PK says there will be bruises, there will be bruises. Whether we say, oh, sijui nini, sijui at your child will not be there. Again, that's very tired. Revolution, people wengine wako abroad, wengine wako wapi, and wanachangia kifedha, kikila kitu. We have brothers and sisters, wale tuna army waende. Mau, not everybody shed nini, and it happened. The independence. Did we all go to Lancaster? We didn't. So let's nyinyi ni waoga wa ajabu, and no wonder Ruto will remain in that power. Ruto must go in whichever way, whichever comes first. The means will not justify the end. It is the end we want. Ruto out of State House. Period. Whether amepigwa bomb na Kalogosta, ama amegongwa na tractor, ama amerogwa, whichever. Mwisho. Alex talked about watu kwenda kunia. It is normal with human beings. It's a way of cursing in most cultures in the world. If people come and shit in your compound, unakuwa cursed. Hata mtu huwa unatoka, unakuwa banished from that village. For those of you who read history, that is a way. If that is the worst that can happen. Asubuhi ukuta watu wamekunia kwako, ilikuwa unafunga virago unaenda. Okay, it is the worst. Yani hiyo watu wamekwambia wewe ni kinyesi. In fact, Kenyans should do that. They should do that. All around the State House, kila mahali. Thank you. Simon inakuona kwa comment section. Unfortunately, I can't do anything, my brother. I know you are eager to be on this panel here, lakini sasa wageni wako. Ama niachie, wacha niachie Simon kidogo. No, uko sawa. Ataingia tu. Simon ananilaumu lakini siwezi. Unajua mgeni huwezi mwambia ati sasa umekaa hapa sana enda. I don't do that. Hawa watu ndio wamekaa na sisi. Utapata tu nafasi. I'm sure somebody will drop. Lakini nitakuwekea link hapo. We click kwa hiyo link. Ikikubali kuingia kwa studio utajipata hapa. Mzalendo. Nafasi kwako. Asante sana Makiadi. And mimi nataka kuchangia tu kwa hoja kidogo. Ile nimesikia Bwana Guru akipigwa vita kabisa. And some people are saying that revolutions watu lazima wamwage damu. Unaona this media inaitwa Mtombei media. There are some utterances. It can come from me, it can come from a panelist that can trigger emotions. Na end up na escalate na ikuwe ni kitu kubwa sana. Na utamani ule alikuwa anapiga kelele hapa ati vita, atamani hiyo vita iishe. I remember in 2007, some of you might not know what made Raila stop the bloodshed. This when he went to Nakuru. When he went to Nakuru to check the situation at Nakuru General Hospital, he was met with piles of body lined up zikienda mpaka huko kwa mortuary. Then ukakauliza bwana, is it really worth it to be in a country where people have killed each other because of power? You guys must be responsible for what you are saying, especially when you are in the comfort of Europe and the USA. So some of the utterances are irresponsible. And these are the things that you remember took people like Sang to ICC. Ulisema nini kwa hii media? Media, hizi vitu zote are recorded. And they will be there as evidence of what you've been saying. Sometimes you can say it as populist to agitate, to trigger emotions or to suit your ego. But at the end of the day, we must be responsible for what we are saying, especially here in the media, because so many people are watching and listening.
Kuna watu wale they don't see what they get. Ukimwambia kaenda mkatane huko nje, hivyo tu ndio tulisikia wakisema watu wanakatana leo. Like mtu mwingine amesema some very responsible statement ati wanajeshi wako tayari, they are marching. I've seen a video, you know, such kind of things. You know, it is not something that you can prove, but you go up on air saying something like that just to trigger the emotions. But lastly, Makiadi, this will take like 20 seconds. BBI was initiated to appease the political tribal warlords in Kenya. Hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa sana ya BBI, political leaders, because kila uchaguzi tukienda somebody has to complain. There's no election since independence, like Jeremani had asked a question. Kuna uchaguzi wowote where Kenyans at the end of the day appreciated that they elected a nice leader? Yes, Kibaki in his first term, but akiingia hivi 2 years down the road it became something else. So BBI ilikuwa tu ni kujaribu kuziba ile kidonda kidogo, lakini bado kuna shida. Hii kukuwa ni inaponyesha. Kenyans must get a leader that is overwhelmingly voted by all the communities across. So kama sahi people are looking for Raila to give them direction. Haya, wengine wanasema mbona Kalonzo hajaongea? Because you don't have any direction, you don't have any idea. Until that mzee talks is when you'll have an idea of what you want to do. So at the end of the day, believe in yourself, believe in what you want to do, want for your country, and put your agenda forward. Don't wait for politicians to put their agenda before you. Nyinyi ni wafuasi tu. Ndio niliwaambia kesho mkiamka mtaona handshake pengine Ruto na Raila, mtaanza kusema nini? Hiyo handshake ni poa, because we saw it happening between Uhuru and Raila. Na walitukanana aje? We want to change the government. We even went to Uhuru Park na tukamtukana mtu wa bangi, mtu sijui wa nani. How was Uhuru has been abused even more than Ruto. Na saizi we are dancing to the gallery ati mtu wetu wants reforms. These political reforms are just for individual political party leaders. Thank you. Stone PK, I think you got my message. But before I do that, let me, Mzalendo, I like the way you present your issues. But my question is this: what is the difference between what was being proposed in BBI and what we have right now? The political arrangement that we have right now is almost the same with what we had in the BBI. Unfortunately, because of our myopic support for certain political parties, although we claim to be independent, we don't want to see that whatever is happening right now in terms of political arrangement in the UDA government is an illegality. It's an illegality. The whatever thing they are calling PCS, Musalia Mudavadi pale railway, this BBI thing yenye unasema ilikuwa ya kunufaisha wakubwa wa kisiasa, was going to do it legally, ingewekwa kwa katiba. So as much as we come here tunasema ya kwamba ati BBI ilikuwa ni ya kunufaisha wale. And by the way, I'm that person who does not agree with the thing inaitwa ati a president that is voted by all people. A president that is, I don't believe that. All I believe is when you win fairly. Hata kama hiyo nusu ingine haitakupigia kura, lakini umeshinda presidents na umeshinda presidency kwa njia ya haki, wale wengine watakushikilia mkono waseme asante, we had a good fight, wewe endelea na kazi, ukituhitaji tuko hapa, kama hututaki tutangojea hiyo miaka 5 ishe, tukutane huko mbele. Hii story ya inchi ya kusema ya kwamba we should always have a president that is accepted
I don't support that line of thought. So ile kitu mimi usema ni hata I always maintain this line. Let us have a president that is voted for by 50+1 ni sawa sawa, lakini au 50+1 wakiwe ni wale watu wameingiza kura yao kwa debe pale kwa polling station. That is all what Kenyans want. History ingine sarakasi mingi ati unashinda uchaguzi alafu tena unataka kwenda kutafuta legitimacy mali, haingekuwa, it would not have been there. Saizi serikali ingekuwa inafanya kazi kama ingeshinda kwa njia halali. We would not be reminding people that we are the commanders in chief, or we are the deputy president of the Republic of Kenya, or we were put there by the Bible. Hatungekuwa tunafanya hiyo kazi yote, because you feel you won legitimately and you won fairly. That is all Kenyans want. As long as we have this issue ya kupigania uchaguzi kila wakati, mtu anaamka ameweka results kwa koti, anaombewa kwa nyumba asubuhi, na mabodyguard ya deputy president inamfuata namna hii, anakuja anatangaza matokeo yake, alafu anawaambia kwendeni mahali mnataka kwenda, muende. Wale wanaenda kutangaza huko wakisema sisi hatuko involved, we are commissioners but we were not involved in this, wanaitwa coup plotters. Alafu tunasema, mnaambiwa hapana, you guys should follow the legal process, and then kwa Supreme Court. Ile Supreme Court yenye mnaenda, ile evidence yote, the effort yenye mumeweka kujaribu kuleta evidence, mnaambiwa ni Photoshop. Na hiyo story inaishia hapo, mnakaa wajinga. But in real sense you understand very well that you had evidence that there was fraud in this election. Then after a few days, watu wanaanza kusema niko na video, unaenda kushtakiwa kotini, leta video ama nikushtaki. Sarakasi. And we know very well, kila mtu anajua, hata huyo mzee mwenye ameritaya mwenyewe, the Chebukati guy, knows very well. If at all he believes that this election was fair, yeye mwenyewe hata angeng'ang'ana sana kupigana na hizi kesi zote kwa Supreme Court. Angeanika kila kitu live. All we talk about is transparency every day, so that a loser of an election can simply feel that justice was done. It is always as simple as that. So when you win an election in the Republic of Kenya or anywhere else, and you win it fairly, you will not have legitimacy issue. And that is one thing that has been costing us time every year we do an election in the Republic of Kenya. Stone PK, mimi narudi. Sawa bro Makiadi, wacha nishikilie. Tuteremke chini, ndugu Dennis Oseko. You're welcome. Asante. Nimependa sana vile mzalendo amesema, kwa sababu kuna tofauti ya what is ideal and what is real. And constitutionally speaking, kuna yale ambayo katiba inasema. Lakini kando na vile katiba inasema, kuna reality kwa ground. Wakati mwingine tulikuwa ukiambia Wakenya, wakati tulikuwa na kabla ya devolution, mambo ya county, wakati Wakenya walikuwa naambiwa majimbo, which is gatuzi ambaye tuko naye, walikuwa nafikiria jambo lingine kando na maana yake halisi. So hii People's Assembly, kwa wale wanaelewa, ni jambo nzuri, lakini hata tukiwa na hii People's Assembly, wananchi wa kawaida kwa ground wanaelewa nini? People's Assembly ni sawa, maana yake ni sawa kabisa, hatuna shida naye, lakini ikafika kwa ground, watu wamejua kuna People's Assembly, watafanya nini? Kuna watu wafanya biashara ama environment ya kibiashara ambaye imeajiri Wakenya wengi, ambaye itaadhirika. Kwa sababu gani? Wengine kwa ground watateka advantage ya People's Assembly kudisrupt amani na biashara ya wengine. Kwa sababu gani? Tuelewe kwamba hapa kwa ground watu vijana hawana ajira. Sana sana wengine watapiga njia ya mkato kujipatia kupora biashara ya watu. Sasa hapo ndio kuna shida.
Na in as much as katiba inapeana mbinu mbalimbali za vile mambo inatakiwa kufanyika, na mimi na support, kwa sababu tukiwaachilia hii serikali ikae tu hivyo wafanye vile wanataka, pia sio mzuri. Ni vizuri kuwe na robust opposition ya kuangalia hii serikali, kukagua kila kitu ambacho wanafanya kama ni sawa, criticize for the best interest ya Wakenya sisi wa kawaida, kwa sababu ni kweli kwamba mambo hayako sawa. Maisha ya Wakenya yamekuwa magumu. Hatuoni hivi karibuni, kama mimi niko Kenya, kwamba serikali itaweza kutengeneza nafasi za ajira kwa vijana. Haionekani. Hata wale ambao wameajiriwa ni wengi zaidi kwa sasa katika kaunti zetu. Nasikia kwamba recurrent expenditure iko juu sana. Hakuna pesa ambazo zinabaki kwa sababu ya maendeleo. Ukabila umekuwa donda sugu. Sasa tumegawa hizi kaunti zetu kwa misingi ya kikabila. Ukienda Eldoret County unasikia hiyo ni ya watu wa pande hiyo. Ukienda Narok County hiyo ni ya watu wa pande hiyo. Ukikuja Kisii County ni hivyo hivyo. Kwa hivyo sasa hakuna yule ambaye atakayetoka kaunti yake ya kuzaliwa ama mahali baba yake na baba yake walizaliwa aende kaunti nyingine adhani kwamba atapata nafasi ya kazi ya kazi. Kwa hivyo wakati wetu ni mgumu. Kenya mambo sio mazuri, lakini lile ambalo linanipatia wasiwasi ni kwamba in as much as tunasema kutakuwa na People's Assembly, kutakuwa na amani kweli? Will there be peace? That is the problem in reality. But ideally speaking, it is a good idea. So ningependa kumalizia kusema kwamba tafadhali kwa forum kama hii ambayo inatazama na watu wengi sana, vile mwenzetu mzalendo amesema, tujaribu pia sisi kuwajibika kile ambacho tunasema, kwa sababu hii content inakuwa consumed na watu wengi, hata wale wako uongozini labda wanaiconsume. Kwa hivyo ikiwezekana tukajaribu ku weigh what we say. Tunaweza kuwa tumeadhirika kwa njia moja ama nyingine, lakini in as much as tumeadhirika, what we say is not just meant for ourselves here. It is meant for people, including those who cannot make it here, young kids, and the future of our country. Thank you. Did I see your hand, Mr. Guru? Yes, my hand has always been up, but Makiandi even asked me questions and now he has gone. I don't know how he expects me to answer his questions. Your answer is listening. Okay. Now, I would like to invite the panelists and also Kenyans to go and read the Constitution. There is a provision even within the IBC that they can ask for assistance. It's not defined what kind of assistance and to what extent. So there is a space there to maneuver. What that means is that with goodwill, we can ask for assistance from other jurisdictions to do our elections, or is it a referendum or whatever it is. Number two, if there is one country that has authenticated the international law in their constitution, it is our country. In fact, the international law forms quite some space of our constitution. We have embraced whatever is passed by the international bodies, the UN and others, in our systems. And therefore, our constitution is very much
adaptable to the provisions of the UN and other international bodies. We are a modern state. What does that mean, Mr. Makiadi? Yes, it may look like it is a big mountain to climb now that the IBC is even not constituted. But that only would be interpreted that way by one who has not gone to the Constitution and read the fine print. And by the way, the citizens push for changes within the constitutional confines. And those in power, if they resist the confines of the Constitution, the public move to the other level, which now is blamed on those in power, because they are the ones who did not give the people the right to operate within the confines of the Constitution. Therefore, I think you have understood what I mean there, that the first line of attack in these matters is within the Constitution. But those who are in power, if they resist matters to be changed within the Constitution, then even the international community and anybody of goodwill will understand when matters move to other levels. That is what I can say for now. Guru, kabla Stone PK achukue, Guru, sijui ni kwa nini unakuja na mboga kwa studio. Hii mboga inanyeta sana. You should try and do something bana. Wakati unaanza kuongea ndi, kwa nini saa 7 saa hii? I think hiyo mboga iko na kamaringo ingine. Ama ndio inaitwa kujipiga kifua. Unajua lazima mzee akakaa karibu na vitu zake awe anasikia zikipiga makelele. Unaona? Hiyo mboga ya kwako inajipiga kifua. Hiyo si kama unasikianga kujipiga kifua, hiyo ndio kujipiga kifua. Sasa inajaribu kutuonyesha iko kama hii serikali ya Ruto. Tena zaidi. Haya, Stone PK, sijui ulikuwa umefikia wapi? Go ahead. Ilikuwa ni Guru alikuwa ameinua mkono nikamnini. You can use unaweza enda formula yoyote tu. Labda niongee kidogo. Nijibu, kuna vitu zimekuwa alleged hapa. I don't want to name names, but let me say this, guys. All of us here are very mature people. I mean, and people know what, we are not in a nursery school here. Whereby, we have to get lectures that we have to be careful what we say, we have to. Wacheni kutuzia hizo mauoga bana. Where if you are a coward, kaa uko na coward yako, tumia diplomacy zako, hizo ni zako. There are those of us who we don't really care, because what is the worst you can do? Kunipeleka ICC. ICC si Ruto pia kwa ICC. Wakenya, acheni uoga. Keep that to yourselves. Oh, you have to be responsible for what you say. And if you look at somebody like me, do I look irresponsible? What I say is what I mean. When I say this is a thief, and I'll say that until the sun sets and rises again. we have no regrets of what we are saying, because we are calling it as it is. Tuache hiyo maneno. If wewe una uoga yako, wewe tumia tu diplomacy zako nini, but don't come here telling like my kijana here. Sorry to call you kijana. I know you are a big man, yeah. That it says what he says, and because you can't start getting somebody out of his conviction. It's like somebody coming here to lecture me. Oh, you have to accept Ruto is your president. Excuse me, if he's your president, he's your president. For me, I don't really care. And I don't recognize him as such.
So then we unalala ukiumia kwa roho. Austin PK does not recognize Atadu. Hey, we are saying, some of us, in fact, most of us know what we are saying. It's not that we are dreaming. Those people who are today going to Kibera, they are very normal. In fact, hakuna watu wa Mathare pale, meaning Mathare Hospital, nobody. Those are people with sober minds, people wako na makazi zao, wako na mafamilia, they know what that means. Sasa nyinyi waoga, kaeni na mauoga zenyu. For you who think, oh, sasa ati Kenya kukienda revolution itasambaratika. Kenya ilisambaratika kitambo sana. I think Jeremiah amepeana history, but I think some of us are tukushika. And then the Dennis, I think, that gentleman who's just gone, amesema Majimbo was introduced. What is Majimbo? Huh? Majimbo is devolution. Kenya ina ukabila ya hali ya juu kabisa. What we are just going to see, and which is what we want to see, is for those cracks to come openly. Kila watu wajigawe. Then we negotiate whether we want to form a nation. Whether we like it or not, that is what it is. Because what we are doing now is kufunika uchafu, kudanganyana hapa. Okay? Kudanganyana, oh, you know, we have to respect me, ndio unigandamize. Time of age has arrived. We are never a country. Wacheni hiyo upuzi kutuambia ati kuna country nation inaitwa Kenya. Kenya ni wakabila, Wakikuyu, Wajaluo, Waluya, Wachaga, not Wachaga, sorry, Wataita and all that. And these people are aggrieved in their own way. And when time comes is when you will see reality. It will not be news. It will not be news. So the best is if you allow this lying, denial, ati tuko na constitution, Ruto ni president, aliapishwa ki-constitution. Yes, aliapishwa as a motion of what is stated in the constitution. So tomorrow it's Stone PK, mimi ndio nitaenda kuiba kura na niapishwe, because I'll buy everybody else like Ruto. But unfortunately, Ruto will have so much money that country, if you don't have money, you'll never go for election. So we are coming to agree whether we stop having elections and then say it is free for all, so long as you have money. It is also a way we can decide to go that way. Instead of pretending here that there are other ways of removing Ruto. Guys, hakuna njia ingine ya kutoa Ruto isipokuwa nguvu. Ati constitution, ati muta. Who will maiden that? Who will midwife it? Where will ati mutaita international community? Who will allow that? Ruto hata sahi akisikia mnasema hivyo atasema ati niita international. Kwani Kenya ni failed state? I mean, you guys are foreigners in your own country. Hata Guru sidhani uko Kenya. Hiyo kuku labda inalia ukiwa Uganda. Because you know Ruto very well. Ruto will allow ati UN kuja kufanya nini? Kuja kufanya nini? Ruto akubali ati yeye sasa ameshindwa, ndio watu wengine wakuje kusimamia. Forget about that, guys. So let's not come here to lecture kina Mzalendo kuja kufundisha watu ati international media kuna nini. There is nothing worse that can happen. If they want to come for people who come for you, you will be asked why you said it. You say why you said it. And that's it. It's part of life. So nyinyi na mauoga zenyu na kutuuzia uoga, achaneni na sisi bana. We know what we are saying and we are responsible for all what we say. Thank you very much. Bwana Richie, take it back. Yani Stone PK umeamua kusema hata wewe ni mtoto wa Maumau, huwezi uziwa uoga. Mimi si wa Maumau lakini siwezi uziwa uoga. Injustice I don't allow it. I don't lie. I'm not a Maumau person. Unajua we were never near Maumau. Tulidhulumiwa na hao Maumau, which was fake. Kuna watu siku hizi wanasemanga hao ni watoto wa Maumau, hawezi uziwa uoga, na wamepatiwa kiti wameshindwa kuendesha gari. So nilikuwa nafikiria pia wewe uko kwa hiyo list, unajiita group ya watoto wa Maumau, hawezi uziwa uoga. Domi ulikuwa umeongea, nadhani Mr. G sijasikia akiongea pia. Sasa sijui ni wapi tunaanzia. Kulikuwa Domi dakika moja hivi, tukienda kwa Kevin, Mr. G, alafu tupatie public participation. Okay, Jambo. I know there are some people who have come after Mr. G.
another hiyo jina ni ngumu, public participation. So macho pia inaenda mbali. Okay, I think I'll borrow the word that Regina usually use here. Guru, I think you are being very academic. Let's be realistic. There is no other way. Now, if you're talking of IEBC already, which is supposed to be receiving the signatures, leave alone being corrupt. It's not there. The court is under custody of Ruto himself. Talk of the police is under Ruto. So utamwambia nini? There's nothing. There's nothing. And I think kuna vitu zingine nani mzalendo, kuna vitu zingine tafadhali. Tushapita hapo. We are beyond that. Hapo hiyo pahali huko tushapita hapo. Ungeleta hiyo story yenye unaleta saa hii, ungeileta I think kitu kama 2 months ago. We are beyond there. Already everything has failed. We are on the last point because every other means have failed. Wewe jaribu ufungie paka, angalie huko anaona dirisha hakuna, and the only thing you can see is death. What will he do? The cat will fight back. So that is where we are. Ruto has given us no other chance. He's not giving us any other chance, and we cannot think of any other thing. You cannot go to court. We are not waiting for election 2027 because he already took the whole thing in the parliament. He has bribed everybody in parliament. They passed some legislation that he is the only one. He will solely appoint the people who are going to appoint the commissioners of IEBC. So nini tunaongea? If Ruto is manipulating everything, what do we talk? We have nothing to talk about to talk with Ruto. We don't have anything to talk about with this, the ruling government because they're not ready. They are. Look bwana, sio lazima utuambie tutoke. Wanasemaga akufukuzae hakuambii toka. Ruto ametufukuza kwa nchi. Anatuambia kama kwa maneno mengine hatuambii tu tutoke. He's not just telling us that we are not needed. What he's just done is enough to tell us that we are not supposed to be. He does not consider us to be anything. He's not seeing us to be anything of any value. So how are we going to discuss with such a person? We can't. The only way is then we exercise our own mandate. As the Constitution says, you can exercise directly or indirectly. So we are ready to exercise directly. And it's very constitutional. Again, it is very constitutional. And even if it was not, then we will solve that one later. After Ruto akishatoka. Kwa sababu you cannot hold the whole nation hostage just because of the joy of one person. Mtu mmoja tu hawa akitembea akimwambia tulishinda. If people are suffering, he does not care about the suffering people. Uliiba kura, sasa umefinya hata na wale wenye walikupigia. Look, I understand that the likes of akina Gachagua walikuwa wanauliza sasa, okay, walienda Kisumu wakaongea, they are promising sijui matrakta, whatever. Gachagua anauliza na nyinyi mlienda kudiscuss nini? He did not discuss anything. He does not stand for anything. Just trying to say, oh, I am the kingpin of the mountain. Now being the kingpin of the mountain, and you don't care about your people. You see, that's all rubbish. So at this point, the point we have reached,
is that we don't need any other thing. We don't, and wewe fanya hivi, kaa kwa nyumba. Nobody is telling you to go to Kibera for the meeting. We kaa kwa nyumba because you are comfortable. What is taking people to Kibera for the meeting? What is agitating people is the suffering they are suffering. Guys who are opposing the meetings, you're comfortable, you're okay. My friend, I told you, I can give you an example. I was giving you an example of my dad who has not received his pension for over 10 months. So you think he's comfortable? And the government is, they are still talking of they have no money and they still keep borrowing. So we keep quiet as Ruto keeps borrowing money and does nothing with it. Okay, I thank God because you are here Mzalendo. Juzi ulikuwa unatuambia ati barabara ya kwenda Malaba inatengenezwa. I was there hapa inatengenezwa. So propaganda zingine tafadhali usilete. Stop bringing propaganda that does not exist. Hakuna barabara inajengwa ya kutoka Nairobi kwenda Malaba. I drove myself from Nairobi to home mpaka Bungoma. Hakuna barabara inajengwa. Nataka nikupatie hata pesa imetolewa na nani? Haijengwi. Nilisema inajengwa ama pesa imetolewa? Yes, ulisema inajengwa. Hold on, Mzalendo ulisema inajengwa. Utafikiwa inajengwa, haijengwi. Na hata kama pesa imetolewa, where is it? It should be on the ground. Na kama haiko, then it's among those pesa zenye zimelala kwa nini? Kwa nini? From the time okay. Most likely haikupatiana mwezi huu. Most likely kitu naongea probably it was given in December. Mpaka sahi, what is happening? They should be working. Na hizo zingine zenye walichukua kuanzia hiyo kitambo, mbona hawafanyi kazi? They are not doing anything with it. So please, keep. Weka hiyo bongo. Tafadhali, we don't need it. That's my submission. Aya, Kevin, briefly. Thank you, Makiaringen. I was gonna respond to Mr. Muzarendo, but I think he got pushed in a wrong directional way. But whatever I said, don't worry about it. I only quoted a prominent man in the world who is known by everybody who reads. So that's what I did. Just a quote. Coming back to Kenya now. I ask myself, why can't we have an electoral commission where people use additional method to count votes? Why does it have to be some rocket science counting votes? Why do we have to use calculus, geometry? Like, why can't people count 1, 2, 3, 4 votes and add them up and then give us the winner? That's what we fighting for. Like, why is it so hard for people to understand that? Like, why? That's what I ask myself always. Then ask myself, who will bring this up? Like, this method of counting votes, since Kenyans are apparently we can't count anything without making it seem like some rocket science. We can count numbers when it comes to votes. Ask myself, who can do this for Kenyans? Then I see somebody there calling himself a president. You look at the man, you immediately know he's not the one. He will never be the one because he's a crooked person. Like, naturally, we can say that. Since he got into office like in a crooked manner, he's not gonna do things right. Nothing he will ever do right. Nothing.
So my last thing is no, Kenya, we have no future, honestly. We keep on saying peace, peace. You know what peace looks like? Peace looks like justice. A country with no justice, you go to court, you you are given stories, and when you know you need justice and you deserve justice, you are given stories and all that, whatever. No, we're just a country getting along, a country of people getting along with each other. We don't have peace. We have never had peace. We just pretend to have peace, honestly. Actually, to quote something else, there is an American president who said a long time ago, whoever who surrenders his or her freedom for some temporary security deserves neither peace, neither security nor peace to come to the Kenyan situation we are right now. Whoever who surrenders uh, their justice for peace deserves neither peace nor security. That's what I can say right now. Thank you, Makiadi. Haya, asante ndugu yangu Kevin. Panda, nimeona ujumbe wako. Sijui public participation kama uko karibu, lakini wacha nipatie Mr. G kwanza ndio nikuje kwako. Hawa wengine tumekuwa nao hapa wameongea. So Mr. G, najua wewe ukuagi na maoni marefu, so endelea. Okay, thank you, Makiadi. I can see Stone PK and Guru, Kevin Mzalendo, Alex, Jeremiah, and public participation. Na wasalimia nyote. Guru, leo umetuangusha Guru. I respect you so much, but sasa kusema umetuangusha Guru. Stone PK and Makiadi, our course is still on. Ruto ni mwizi. Na lazima atoke. Hakuna lingine la kuongea. Ni lazima atoke. Na kutoka si ati tunabembelezana. Tumejaribu kuwavumilia for a very long time. Ruto anajulikana na Uhuru. You know, dakika moja tu. You know nini ilifanya Uhuru na Ruto akakosana? Kwa sababu ya wizi. Na wizi si Ruto peke yake, na ma-PS wake, makabinets wake ambao wamechagua 2013 waliiba mpaka Uhuru akasema hii dunia inaisha, Kenya inaisha. Ilipofika 17, kumbuka Mrada alituambia nini before tuende kwa election ya 2017? Mrada alituambia mjue tukishafika 2017 Uhuru anaenda kukosana na mpaka rafiki zake wale wa karibu sana. Alikuwa anamsha kina nani? Alikuwa anamsha waizi kina Ruto na ma-PS wake hao. That's why ilipofika pale 2017 ilibidi, kwa sababu walikuwa shatengeza ground kwa angeingia 2017 alafu ashikane vile vile, walikuwa wanaenda kuiba Kenya wamalize yote. Huyu ni mwizi anajulikana. The same Mrada akatuambia mtu ndo Alibaba and the 40 thieves. Kwani alikuwa anasema hivyo? Wanamjua na kumtoa, hatuwezi mtoa kwa kubembelezana. Tumejaribu kuvumilia for a very long time. Tumejaribu kuongea, tumejaribu hiyo to push for reforms. Hatujaona matokeo. So Guru, sisi tunaenda na kuna nani amekuwa hapa, the other guy from Kisii alikuwa anaongea kuwa kweli kutakuwa na peace. Tumekuwa na two reforms, two forums sahi, Jacaranda na Kamkunji. Nani ameona vita? Hakuna vita. Vita kwa inaletwa na mapolisi. Polisi ndio kwa anatusumbua akili. But sisi tushaamua huyu mtu tunaenda kumtoa, na ni kitu ambacho kwa constitution. Si ati tunafanya kitu ambacho haiko kwa constitution. Na bado tujaanza maandamano. Watu wanalia na tujaanza maandamano. This is just a public forum ambapo tunajaribu kuelekeza watu wajue kwa hii kitu ambacho iko. Tukiendelea kuweka mtu for another 2-3 months anaenda kumaliza hii nchi. Na uje ni mtu pia Raila asitucheleweshe sana. Raila asitucheleweshe. Wacha anaona time inakaribia. Najua sasa wameanza kwenda kanisani. Akuja tuambie. Tumechoka na huyu mtu. Stone PK na Rich nitakuja baadaye. Haya, asante ndugu G. Naona comment section huko watu wanasema mambo mingi. Ninawaona. Ninaona watu wanafurahia sana ndugu Kevin hapa.
wanasema ulegeze ulimi kidogo, wengine hawaelewi kizungu chako bana. So be easy on our listeners and our viewers. That is just a, by the way, public participation. Karibu. Thank you, Makiadi. Let me salute Makiadi, the chair, the General Son PK, tuko pamoja. Guru there ni kama hata yeye ameanza kununuliwa. Kelvin Achandi, I've never seen him, welcome. Mzalendo prodigal son. Nilisema mi napenda watu ya UDA because hao ndio watakuwa our members very soon. Jeremani, Alex ni mwingine pia, yeye ni kama kuna kitu amepitishiwa chini ya meza. Mr. G, another general in the army of Azimio. Sasa mi nataka ku address I think Alex, Mzalendo na Guru. Hivyo. Acha nianze na Alex. I hope you are hearing me. Are you getting me? Okay. Wacha nianze na Alex. Anasema ati wenye wanaambia watu wenye wako kwa panel na wanaambia watu wasitoke nje waende kwa mkutano, they are in their comfort zone. So why are they inciting other people not to go for the meeting? I mean, to go for the meeting. Sasa what I can tell you, Alex, yenye nani anashindaga the propaganda machine of Zakayo mtoza ushuru is that Raila, I mean baba aweke msichana yake hapo mbele, aweke Raila Junior hapo mbele, but akina Raila Junior na Winnie Odinga hawana shida. Why should they be in the forefront? Wamelala njaa wamefika point ya watoto yao kukula kamilion kwa sababu wako na njaa. So this narrative of atiweka watoto yako mbele is in fact what I would say, baba should not even come for the meeting. Anatakana akuwe kwa nyumba yake kwa sababu that is our symbol of unity and our symbol of hope in Azimio. Hata anatakani akuje kwa mkutano, anatakana akae kwake kwa nyumba very safely and to address from video conferencing because yeye hana shida, anatupigania kwani mtu mwenye ako hiyo umri ya baba, mtu ya 78 years old, ni nini baba hana? Angekuwa tu amekaa kwa nyumba. All what he is doing is galvanizing us and uniting us and he is fighting for our rights. Mtu asikuje nani Zakayo asije atuambie these people they are using you to fight for their rights. I mean to fight for their families and friends to eat. Zakayo anakuanga very good in reverse psychology. Yeye ndio ako hapo kwa ajili ya familia yake na watu yake, marafiki zake wenye ameka kwa cabinet. That is the truth. But he's trying to do reverse psychology on Kenyans that msitoke kwa nyumba, wacha baba atoke na familia yake ama Kalonzo atoke na familia yake. Si unawaona sasa wako comfortable, wako yala. Let me tell you, baba ana haja ya hiyo kiti. Let me tell you, hakuna kitu. This guy has everything. Everything. Hiyo miaka yenye Mungu amembakisha kwa sababu ako kwa bonus, he can be living very comfortable life kama Barack Obama. Anaenda around akitua, akipeana lectures, anaenda holiday with his family. But imagine in his sunset years, yenye angekuwa kwa mastarehe because kama ni pesa ako nayo, hakuna kitu hana, ako na connections. He can be going to Bahamas and having nice time. But he loves this country. The only person who is remaining mwenye anapenda this country so much that he can take his, imagine mtu ya 78 years old. Those of you, your parents wamefika hiyo age, ya wangu hawajafika hiyo age. Imagine anajitolea, anaenda around, anakuja na waita hapo kwa nini. So this guy, what he's doing is for us. I don't know what is so hard to understand. Kwanza kutuambia ati wanataka nyinyi muuliwe. Let me tell you, majority of Kenyans, they are already dead. When you have a child who is in the house, because huwezi lipa fees, are you living? Wale wenye mko na watoto mtuambie. Are you a living person? You are a living dead person. Ni ile tu huwezi chukua sumu like that. Mama who was in Kiambu akaona watoto yake wamekaa na njaa for many days, akaona hata hakuna hope, dalili ya kupata hata hiyo 50 bob, aende anunue something ya kukula,
akakunywa sumu na akapea watoto yake sumu. So those are the people who should come out. Baba, why should Baba and his kids come out? Why should Nani Kalonzo and his kids come out, or Karua and her kids come out, or her grandkids? They should not come out. Hao hawana shida, sisi ndio tuko na shida. Sisi ndio tuko na shida. You have not seen mtu any of those people wenye unaambua ati interest ya familia yao ndio inatafutwa akikunywa sumu kwa sababu ame lose hope in life. In that Kirinyaga yenye the last time they were there, before Narok walikuwa wameenda Kirinyaga for those fake Thanksgiving services which they have there, misuse and abuse of church. And I want to tell church leaders, apart from Catholic ndio nimeona at least hawajaingiza hii upuzi. Church is a place of worshiping God. Kama mtu anataka kuenda rally ya kuongea mambo yake huko, let him after service imetoka aweke nini hapo a rally, ikuwe rally, si ati umekuja kanisa alafu sasa unageuza kanisa inakuwa na some very shameless pastors wako hapo mbele wanashangilia. God is seeing you and he will deal with you. Yes, ile siku yenye aliingia kwa synagogue akapata watu wanauza na kufanya mambo ingine, aliwapiga na akawatoa nje. Akasema my father's house is a house of prayer, not a den of thieves. Because in fact siku hizi kanisa is just a den of thieves. What else? Kama waizi ndio wana congregate kwa kanisa na wanapewa madhabahu waende wasimame hapo mbele, you have turned the house of God into a den of thieves and a political pali ya kufanya political rally, kwa sababu ukiweka political rally hakuna mtu yako hata atakuja kwa hiyo rally, because hustlers are fed up. They are not coming for any function. The next itakuja when madaraka. There is nobody who is coming for those functions. Hata UASIN we saw, because farmers are fed up. Unajaribu kuharibu the maize industry, wataenda wapi? Watoto wao watakula nini? Wenye walikuwa natetea na even based on tribe, wenye walikuwa natetea Zakayo, right now they are crying. Wanalia, watoto wao hawana pesa ya kwenda shule. Wakalenjini, kwani tunaficha nini? They don't have money. And it doesn't matter president ametoka kwa nini yao, kwa tribe yao. They are suffering like every other Kenyan. And that's why uliona wali boycott, mass boycott. Ile siku county commissioner alikuwa na complain hapa because they are fed up. So Alex, usiambie mtu ati kwa sababu you are in state, don't tell Kenyans to go out. In fact, the person who is in state is very comfortable. And you saw that the last green card, 30 million Kenyans applied for green card. Why? Because the country is unbearable. We have 14 million unemployed youth. Saizi ile tax yenye tunalipa Mungu wangu, hata yani unakaa chini unashindwa where are we going? Are we going to wait for this country to get to a point yenye Nigeria imefika whereby watu wanaenda cross Atlantic Ocean in a small boat because they are so desperate, wamefika mwisho, hakuna mbele wala nyuma, they are not seeing any hope. So wanaingia kwa boat yenye is inflated, a very small weak boat, na wanataka kucross Atlantic kwa sababu wamekosa green card, waende waikuwe illegal immigrant, wafanye hata kama ni kazi tu ya kuosha vyombo ama something. Is that why you are waiting for us to get mkituambia hapa ati mtu mwenye ako comfortable abroad atakania inside? By the way, watu abroad hata hawajui shida yenye iko hapa. In any case, they are at least able to support their family. Kama mzee baba yako alikuwa kwa hiyo group ya kuwekewa pesa ya wazee, hata ikitolewa ama kuna jamaa alikuwa hapa akasema baba yake hajaipata pension for the last 10 months. At least kijana yake ako huko, he is able to send him something. There are people here, mzee ndio huyo alikuwa anangojea hiyo ya wazee. Kijana alikuwa anaenda, mtoto huyo mzee alikuwa anaenda kwa kazi kwa vijana. Saa hii hakuna mtu kwa hiyo nyumba ako na income. Pension yenye ulifanyia uwezi pata. Kenyans are so desperate, let me tell you. Desperate kabisa. Jaiona hata time ya Moi hatakuwa tumefika pale tumefika sasa. So Alex kuja hapa kutuambia, because also Mzalendo and hao wengine Black na Duke, they are also abroad. So tukisema ati because you are abroad you don't have a say in Kenya, you are investing your money here in Kenya. Shida ikitoka hapa Kenya nini investment yako ichomwe ama igrabiwe, because we saw the other day a group of Kalenjin men walikuwa wanafukuza Awido
from her house, a widow from her house, Muhindi mama, wamekuja wamebomoa nyumba, alafu by the grace of God Sonko alimsaidia huyu mama. So even as wamama, we are having problem. We are scared of this kind of a situation kwa sababu hatujui siku yenye the husbands are not there, wakituachia kitu, we are vulnerable widows. Nini yetu itakuja igrabiwe, whatever we were left for. So when we have a government of impunity, when the courts cannot be able to arbitrate anymore, so many Kenyans are vulnerable. Why? Because you are living, Alex and Muzalendo, because you are living in a country where there is law and order, and hakuna makatel, hakuna mtu anaweza kukufinyilia, mtu akikuja achukue kitu yako unaweza enda kotini, and you are sure that you will get justice over there. Systems are working. Kwa sababu kama mambo is very okay in Kenya, why are you in the States? Uko kwa baridi na discrimination against black people. You rudi hapa, rudi, and then you can tell us when you are in the ground, ukisikia vyenye the shoe is pinching you. And mambo ya kutuambia hapa mambo ya 2008, let me tell you, 2007, even me, I was there during 2007. Let me tell you, hakuna mtu mwenye alienda kuchoma mali ya mtu mwenye ako na kazi, mwenye ako na anything. Hawa watu wote wenye walitoka nje wakaenda kufanya vyenye walifanya na hiyo mauaji, they are all poor people. They are all these 14 million unemployed youth. Hapo ndio walitoka. So this is a ticking time bomb. Already tumeona sasa Al-Shabaab siku hizi, they are no longer coming through their own people. They are recruiting young Kenyans who are jobless. Wanawaradicalize na wanawaambia hata ukikufa ukuwe suicide bomb ama ukufe, we live for your family some money. That is where, yani we are in a state of, yani can you imagine 14 million unemployed youth, 2 million of our girls kwa saizi wako girls. Unasi ati wanalipa pesa mingi ni 20k, but because of the situation which is in Kenya and the cartels which have come in, our agents, of which ni hao cabinet secretary, our girls wanaenda kumistritiwa huko, wanauliwa, wanarudi wakiwa paralyzed, wanakaa huko 2 years. Mtu ameacha mtoto akiwa na miezi, anarudi mtoto akiwa 2 years old. Is that the kind of a country we want to continue in? Mnakuja hapa mkituambia peace. Which peace are we having in this? Can you tell me which peace we are having? When you are a woman, you cannot even, and you have something, you cannot even have peace. You unaogopa that these cartels watakuja wa grab shamba yako ama plot yako. Ukiwa youth, you have no future. Sahi hata shule yenyewe kuenda ni shida, because these are my subsidies. Nani hakukuwa mgonjwa, hakukuwa mjinga? Uhuru, when he was putting those subsidies, alijua that majority of Kenyans are poor, so they need kuwasaidiki at least fees waweze kupeleka mtoto shule. By the grace of God, mkifika mbele pengine huyu mtoto atakuja asaidie familia. Sasa even that small hope hakuna. Ile kaunga yenye mtu alikuwa ananunuanga anaenda anapikia watoto yake uji, saizi 230, who can afford that? Do you know the wages yenye mtu anapata? Siku ingine tumeona watu hapa wakiwa EPZ, wasichana, one of them even died in the queue akitafuta kazi. Are we going to be slaves in our own country because of a gang of people who have decided that they are going to destroy this country come what may? Because of their own greed? We cannot allow that. Baba na ule mtu mwenye ana criticize baba, mimi hata ninashindwa. Baba ni nini hana? Baba has everything and he can just relax and stay in the house without disturbing anybody. I mean being disturbed. But anahurumia hii country because anaona pali tunaenda, we will be in that league of Nigerians yenye wanapanda boat yenye inakaa kuanguka to travel to Spain. We are going there. Do you think it's a joke? Do you think it's a joke? It's not a joke. Na baba anataka we come back to being a country. We come back to being a nation. Whereby our people can be proud. Wasichana wetu wakifika certain age kuna vyenye wanaweza pata kazi. Kwa sababu kazi ya 20k si ati tukifanya economy ikiwa mzuri kazi zao wasichana zinaweza kosa, they can't. Hata sisi wenye tunaandikanga house help, if the economy is good we can pay them that 20k. Instead of them kuenda kuuliwa na huko. So Buru kutuambia ati some people will come in and take advantage of the chaos. Tutakuwa kama Somali, tutakuwa sisi kama Libya. Let me tell you, already we are like Somali, already we are like, kwa sababu hii country is full of cartels.
cartel in every sector. Sio masomo, sio vitabu ya textbook, kuna cartels hapo, uniform kuna cartels. Everything in this country, hata kuingia, unaona hata kuingia KMTC. KMTC you cannot enter unless you pay 50k. Kuingia hii TSC, you have to pay bribe. Army, you have to pay. So kutuambia ati some people take advantage. Already enough people have taken advantage, cartels of this country. They are milking Kenyans to the ground. They are milking Kenyans, and I'm telling you, Kenyans are in extreme state. Ukiona hata time ya Moi sijaisikia ati mama aliachia watoto kiasi 8, watoto 8. Ameachia kila mtu, imagine one potato. Watoto wakaona hawatashiba. Ule mkubwa akatoka nje akachukua kamilion. I mean, that is an indictment on this government. Kwa sababu hata time ya Uhuru ama any other president, sijaisikia kitu kama hiyo kwa maisha yangu. It's only in the Bible where I read that a time of drought, watu walikuwa mpaka wanaua watoto wao wanakula. And even they were even selling mpaka kinyesi ya donkey. Is that now where you want us to go? Kenyans are not living, let me tell you. Na unajua sisi wenye tunaongea ni middle class, at least you have a comfortable lifestyle. But 60%, kama Nairobi, 60% of people in slum. Uliza mtu ya slum ile maisha anaishi sasa. Ama kama hao watu wa Kiambu, huyo mama mwenye aliua watoto because of njaa na akachukua. In Kirinyaga, I was saying that there are 132 cases in 1 month of suicide. And 106 of them ni wanaume. Na sio ati ni kitu kingine inawaua because they're in despair, wame lose hope in life. Hawana mbele wala nyuma. Kama walikuwa naenda hiyo kazi kwa vijana ndio hiyo imetolewa. Now they have nothing. They have nothing left to live for. So kutuambia hapa people will die nini na nini 2007. 2007 happened because there are so many unemployed youth. Mungiki happened because there were so many youth who are unemployed. Mungiki hakuwa na recruit. The guy just got some people in Rift Valley jana Wakikuyu wenye hawakuwa na mbele wala nyuma, akawaingiza akaanza kuwalisha. So what I'm telling you is that before we take matters into our own hands, will come a time mtu mwenye watu unasema ati wako na my interest. In fact, let me tell you, the easiest place kuanzisha militia right now is in Kenya because we have 14 million unemployed youth. Ukitaka and 75% of the population is between 18 to 35, they are youth. So mtu akitaka kurecruit mtu akitaka ati venye Matakwe alikuwa huko na you and or some external people come in, very easy, you have enough people because to form an army hata you don't need 100,000 people. Na utawapata because there are so many, there are so many. You will get them. If it's about destabilize, unaogopa country kwa destabilize, let me tell you, hata wewe mwenye uko na kitu yako hapo umejenga flat yako nini, there is no security in a country whereby majority of people are poor and majority of people are below 35 and they are unemployed. So we want a situation whereby we have a leader like Baba akuje atengeneze hiyo free education. Hawa watoto wenye sasa wanakaa kwa nyumba without anything to do, before waingie kwa Al-Shabaab, before waingie kwa militia, wakuwe kwa shule. Then let him come and give hao mama wenye wanakufia kwa IZ wakingojea kazi, awapatie hiyo nini ya hiyo walikuwa anapea single mothers, alikuwa anapea single mothers. Let him seal off loopholes for corruption because corruption is taking 1/3 of our revenue. We don't need nani alisema hapa Matakaru alisema we are not going to ask you for more money. We'll just seal the loopholes of corruption and then hiyo pesa tutaitumia sasa on all these social protection programs yenye tunawaambia kwa tunawapea 6k to every household which is in extreme poverty. But now here is somebody who has hijacked the system, amenunua IBC, amenunua kotini, amefanya everything, then anakuja anapata kuna subsidies zenye zinasaidia majority of Kenyans, anatoa zote, leaving Kenyans to be utterly in despair. Let me tell you, and every Kenyan who is listening to this, we don't want a situation whereby war itakuja kutoka. We rather check out this guy and put in somebody who has good plan for this country. Inti is stabilized because the more a country is sinking into despair, is the more unstable it is. And this country now is more unstable than even our partner here in Uganda and Tanzania. The country, wale watu wenye walikuwa wanafanya chicken farming na mayai, they now don't have market for their things because zinaletwa kutoka another country with the low cost of production. So many people, and then kwa sababu ya high electricity, investors wanaenda, meaning jobs will be more, jobs will be lost. Parastatals if you privatize, the same thing.
the country is being driven into despair, and we don't want to live in a country which people are desperate. The other day tulikuwa tuna complain about crime. Crime had become too much in Nairobi, and so many people were killed. Why? Because hakuna kazi, unga ndio hiyo. Mtu atakaa kwa nyumba yake hapo Kibera, hana hajakula for 2 days. Si atatoka nje aende aue mtu ndio achukue simu ama achukue whatever anachukua. So let us think about this. The reason why we are doing all these things so that we can stabilize this country, so that sisi wote tuweza kuishi comfortably in this country. Bure hata sisi wenye tunafikiria we are very comfortable, we'll have a problem. Kwa sababu ile siku yenye watu mali za wadosi zilichomwa 2007, it is those same poor people who had despair. Hakuna mtu mwenye alikuwa kwa kazi, mwenye ako at least comfortable, ako na watoto wanaenda shule and everything, alienda kuchoma manyumba za watu. Ni hao watu wenye they feel that anger, that kuna mtu mwenye ako na all this and me I cannot even afford a meal in 2 days or 3 days. Watoto wangu wanalala njaa. So Kenyans, let's say no to this thing of being told that wanataka positions for their family. Fine, hata wasipata positions for their family and they are catering for the old people. They are catering for that mama okoa mama. They are catering for watoto wote wako shule. They are getting, they have investor confidence. Investors wanakuja. People are getting jobs. Let me tell you, that is all what we need in this country. Hii mambo ingine ya kutuambia ati don't come out of the house because watu wanataka, that's nonsense. Thank you Bwana Makiadi. Back to you. Aya, asante public participation. I think hiyo chapter ya watu kutokea kuenda nini tumemaliza. Na Mr. G, ninajua wewe ndio timekeeper wetu. Ukiona sherehe inakaribia ya mkutano wa leo unatuambia, sababu iko watu tumeweka hapa na walikuwa nataka kuenda huko, hawezi toka kabla show ifungwe. Na pia kutakuwa na live transmission kutoka kwa show kutoka kwa mkutano wa leo. So tafadhali keep an eye on that, ndio tusipitwe na uhondo kutoka kwa mkutano wa baba. Guru. Yes, Makiadi. How are you? Wewe unaonea mkutano kwa nyumba? Naelekea huko naelekea huko saa hizo zingine wewe bana, najitayarisha. Naona umetune in live huko kwanza nataka kukula hii njogoo. Hiyo sawa. Sasa hapo kabla sijaenda kwa sababu ya nguvu. Hapo tunaweza sikizana sasa. Hiyo ni mboga imesumbua studio kuanzia asubuhi. Haya, endelea. So guys, I think we've talked much and it's good to talk. Whichever views that we have, I think are genuine, and the purpose is to find a solution and an equilibrium on some of these matters. The truth be said, we are at a point where we cannot let go things just like that. We got to keep pushing in all directions, because some of the things that are emerging right now are very scaring, because some of us who have lived a bit more and were able to understand the Moi regime and experienced the Kibaki regime and the Uhuru, we are able to make distinctions. And one of the things that is very clear is that this government looks like it will take us nowhere, because first of all, there is a contentious issue on how it came to power, and number two, the workforce that was picked looks very weak and completely disconnected with the problems that the country has. Therefore, we have no option but to push hard
from all sides, ili tusinje tukaenda pale nchi zingine za Afrika zimefika chini kiasi kwamba hawawezi kujitosheleza na chochote, si masomo, si chakula, si barabara, si maji, si kila kitu. So inevitably let us put the feet on the pedal. Thank you very much. Haya, sawa sawa. I think nikiona black screen zimeanza kuingia hapa, ninaona watu wanataka kwenda mkutano ya baba. So I'll want to at least give people an opportunity to do their closing remarks. Ndio tuwe na umati mahali tunaenda. Sijui nitaanzia wapi. Anza na mimi Mato. Anza na mimi Makedi. Okay, sawa sawa. Mzalendo, tupatie hiyo closing remarks yako in just 2 minutes, alafu tusonge kwa mwingine. Hata 2 minutes ni mingi. Mimi nataka muende msherekee vizuri and muende na notebook, mchukue notes vizuri sana. Read the intention of your political leaders, what they really want. Angalia if they are fighting for you. Ukuje hapa jioni utuambie Kalonzo alisema nini ile ya muhimu sana kushinda ile alisema last time kwa rally, ama baba alisema nini on the movement. And public participation, I just want to answer you. Drought in Africa started way back in 2019, I think so, if I'm not wrong. There's been drought. People eating chameleons and others eating dogs is something that has become a norm in Kenya. And simply because we have been having a bad government. Sometimes you can blame Ruto for everything, but you can't blame Ruto for the rain. So there are things that you can't achieve in 4 months or 3 months. There's been drought and there was COVID, and throughout the world, there's no country that is happy. I want you to come here tomorrow and tell me of a country that is very, very happy and the economy is doing so great, because after